నోట్ హెడింగ్. మరి ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసిన చాప్టర్స్ అన్నిట్లలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇస్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. సో మాక్సిమం ఎవ్రీ అటెంప్ట్ విల్ గెట్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. 10 మార్క్స్, 8 to 10, 8 మార్క్స్ రావచ్చు, 10 మార్క్స్ రావచ్చు. ఓకేనా? సో ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, జాగ్రత్తనండి అమ్మా. Rectification of errors. Now here the term error includes omission. It includes omission also. Error includes omission. Omission అంటే తెలుసా మీకు? Like ignoring. ఎర్రర్ ఇంక్లూడ్స్ ఒమిషన్. నార్మల్ ఎర్రర్ అంటే మిస్టేక్ చేయడం. అసలు ఏం చేయకపోయినా మిస్టేక్ అని చెప్తున్నారు. ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, రాంగ్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం, ఇట్ ఈస్ అ మిస్టేక్. ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదా, ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో మిస్టేక్. ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్. నువ్వు బుక్స్ ఓపెన్ కోసం యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎంట్రీ అండ్ యాక్చువల్ ఎంట్రీ ఇస్ క్యాష్ టు సేల్స్, బట్ యూ రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ అ సేల్స్ టు క్యాష్. దట్ ఈస్ మిస్టేక్. అంటే మిస్టేక్ రాసాం అక్కడ, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఎర్రర్. ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ అని ఉంది అండ్ యూ ఇగ్నోర్ ద ట్రాన్సాక్షన్. అంటే ఒక డేలో మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు రికార్డింగ్ ఎ జర్నల్ ఎంట్రీ, యూ ఒమిటెడ్ టు రికార్డ్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో మిస్టేక్. మిస్టేక్ అంటే రాంగ్ చేయడం మిస్టేక్, అసలు ఏం చేయకపోవడం కూడా మిస్టేక్. ఓకేనా? అండ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ the rectification of errors, here the errors are unintentional errors, not intentional errors. ఇంటెన్షనల్ గా కావాలని మిస్టేక్ చేసేది కదమ్మా ఇవి, అంటే అన్ఇంటెన్షనల్ గా మిస్టేక్ జరిగింది. సి మనందరం హ్యూమన్స్ కాబట్టి హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ ఆర్ కామన్. ఓకేనా? సో బిజినెస్ లో while recording a transaction, see every entity should prepare their financial statements at the end of the year using the trial balance. But a trial balance alone you must prepare ledgers, and ledgers prepared and you must write journal entries or subsidiary books. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ప్రాపర్ గా ఉంటేనే you'll get correct financial performance and correct financial position. If anything goes wrong in that input, then your output will also definitely that will bring you a negative result. అంటే మిస్టేక్ వస్తుంది అది కూడా. అంటే మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే if you consider perfect input and process it, you'll get perfect output. Input proper గా లేకపోతే అవుట్పుట్ ప్రాపర్ గా వస్తుందా? సి అకౌంటింగ్ ఇస్ ఏ ప్రాసెస్ అమ్మా, ఇదంతా ప్రాసెస్. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ ఇన్పుట్, ప్రాసెస్ అండ్ అవుట్పుట్. ఈ ఇన్పుట్ అంటేనే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, ప్రాసెస్ అంటే జర్నల్ లెడ్జర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. జర్నల్ లెడ్జర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. అవుట్పుట్ ఇస్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా, దట్ ఈస్ అవుట్పుట్. ఈ అకౌంటింగ్ సైకిల్ అంతా ప్రాసెస్, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంతా ఇన్పుట్. అకౌంటింగ్ is a process where input converted into a process with journal, ledger, trial balance, finance statements, you will get output. Okay, now ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చేయడం వల్ల మనకు ఏం తెలుస్తామో ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. ఓకేనా? ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ రాంగ్ అయినా కానీ అల్టిమేట్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ అవుతాయి. అది రాంగ్ అయితే చేసిన దానికి అర్థం ఉండదు, అంతే కదా. నువ్వు ఏ ప్రాసెస్ అయితే నేర్చుకుంటున్నావో అది కరెక్ట్గా ఉంటేనే యుల్ గెట్ కరెక్ట్ రిజల్ట్, ట్రూ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. రిజల్ట్స్ రాంగ్ వచ్చే పని వర్క్ చేయకుండా ఉండాలి కదా మనం. సో దట్స్ వై ఆర్గనైజేషన్లో ఈ అకౌంటెంట్స్ ఉంటారు కదా, లైక్ బీకామ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు, బీకామ్ ఆర్ ఎల్స్ ఎంకామ్ అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు, 2, 3, 4 ఐటమ్స్ 5 ఐటమ్స్ కూడా రాసిన వాళ్ళు ఉంటారు బీకామ్లో, డిగ్రీలో. ఓకేనా? వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బేసిక్ అకౌంటెంట్ జాబ్ చేస్తారు, అంటే మెయింటైనింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన అకౌంట్స్ తోటి ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. లేటర్ స్టోరీలోకి హీరో వస్తారు అనమాట, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఓకేనా? సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అకౌంటెంట్స్ చేసిన వర్క్స్ని రివ్యూ చేస్తారు. ఓకేనా? ఏం చేయాలి? రివ్యూ చేయాలి.
మా ఆడిటర్ అని ఒక పర్సన్ అంటాం, క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ని హూ ఈస్ హ్యావింగ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఏ ఆడిటర్. ఆడిటర్ నార్మల్గా 2 waysలో ఉంటుందమ్మా, ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్. ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ అంటే ఫైనల్ ఒపీనియన్ ఫ్రేమ్ చేసే వాళ్ళని ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ అంటాం. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అంటే ఇంటర్నల్గా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవుతున్నాయో చెక్ చేసే వాళ్ళని ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అంటాం. ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ సేమ్ ఉండకూడదు. ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ ఇస్ ద పర్సన్ హూ ఫ్రేమ్స్ ద ఒపీనియన్ ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్స్, అంటే కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒపీనియన్ ఇస్తారనమాట. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అనే వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా బిజినెస్లో ఉండే వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు, హెల్ప్ చేయడం కోసం వస్తారు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. ఓకేనా, మీకు దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ సిఏ ఇంటర్ సిలబస్, సిఏ ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత క్వాలిఫై అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ క్వాలిఫైడ్ సిఏ. ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి, ఆర్టికల్షిప్ అంటాం, 2 years ఉంటుంది. ఆ 2 yearsలో మీరు చేసే వర్కే యాజ్ ఏ ఆడిటర్లా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే యాక్చువల్గా మీ క్వాలిఫైడ్ సిఏ వెళ్ళాలి, బట్ వాళ్ళ బదులు మిమ్మల్ని పంపిస్తారు వెరిఫై చేయడం కోసం అవ్వచ్చు, ఏదైనా వర్క్ చేయడం కోసం అవ్వచ్చు, ఫైలింగ్ చేయడం కోసం అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అంటే మనకి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఆన్ స్క్రూటినీ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద ఫాలోయింగ్ మిస్టేక్స్, రెక్టిఫైడ్ అని అంటారు. ఓకేనా, ఈ అకౌంటింగ్ ఇదంతా ప్రిపేర్ చేసేది క్వాలిఫైడ్ సిఏ కదా ప్రిపేర్ చేసేది. ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళు బేస్ అకౌంటెంట్సే ఉంటారు. ఓకేనా, ఆ అకౌంటెంట్ వర్క్ చేయడం కోసం నువ్వు సిఏ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం చదువుకున్న ఇంటర్మీడియట్ చదివి ఒక 1 month 1.5 month కోచింగ్ తీసుకుంటే చాలు, అకౌంటెంట్ జాబ్ చేసేసుకోవచ్చు. 15,000 20,000 ఆఫర్ చేస్తారు అంతే. ఓకేనా, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్లో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో ఎప్పుడైతే మన టైం వస్తుందో అప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని చెక్ చేస్తాం మనం. ఈ చెక్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ జరిగినాయి అనుకోండి, మనకి ఎన్ని ఎక్కువ మిస్టేక్స్ చేస్తే వీ కెన్ చార్జ్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీస్ ఫ్రమ్ ద ఓనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ ఉందమ్మా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఎవరైనా తణుకు భీమవరం వాళ్ళు ఉన్నారా? తణుకు భీమవరం ఎవరమ్మా? తణుకు, ఇంకా తణుకు. తణుకు హైవేలో నార్మల్గా భీమవరంకి తణుకుకి వెళ్ళే వి షేప్ రోడ్లో ఒక రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో 2018లో నేను వెళ్ళాను యాజ్ ఏ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆ షోరూమ్కి. ఓకేనా, దేర్ వన్ పర్సన్ కాల్డ్ సుబ్బారావు, అకౌంటెంట్. ఏజ్ ఒక 35-40 ఉంటాయి 2018లో ఉన్నప్పుడే. ఓకేనా, డన్. సో మనం వెళ్ళి చెక్ చేసినప్పుడు అకౌంటెంట్స్ ఎట్లా ఉంటారంటే భయపడుతూ ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన వర్క్ని మనం రివ్యూ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ మోర్ మిస్టేక్స్ యూ కెన్ చార్జ్ మోర్ ఫీస్ ఫ్రమ్ ద ఓనర్. అండ్ ఓనర్ డెఫినెట్గా అకౌంటెంట్ మీద ప్రెషర్ చూపిస్తాడా లేదా, నీ వల్ల ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు, మిస్టేక్స్ నువ్వు సరిగ్గా చేయకపోతే నేను తీసేస్తాం అన్న పాయింట్లో ఉంటారా లేదా. సో అట్లాంటి కేసెస్ అకౌంటెంట్స్ మనకి మంచి హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్ ఇస్తారనమాట. అంటే చాలా కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు మనల్ని, గాజు బొమ్మ చూసుకున్నట్టు చూసుకుంటారు. ఆ రెస్పెక్ట్ ఆ డిగ్నిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అలా ఏజ్ 35 ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ మన దగ్గర సార్ చెప్పండి సార్ అని మాట్లాడతారు. అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే సార్ మిస్టేక్స్ ఐడెంటిఫై బట్ కొంచెం లిమిటెడ్గా ఐడెంటిఫై చేస్తే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది, ఏదంటే ఎప్పటి ఇంటర్నల్గా అడ్జస్ట్ చేసి మనం చూసుకుందాం అన్నట్టు మాట్లాడతారు అనమాట. సో నీకు ఆ ప్రివిలేజ్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది. వెన్ యూర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ఆర్టికల్ అసిస్టెంట్ ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు, ఏదైనా వర్క్ వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఇంటెన్షన్ వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేకపోయినా కానీ వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుంది అది, అంటే మనం చూస్తే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అన్నట్టు. అండ్ ఇమాజిన్ 2018లో లైక్ అప్పుడప్పుడే బైక్ నడపడం నేర్చుకున్నాను నేను. ఓకేనా, రోజుకో బైక్ యూజ్ చేసేవాడిని అని, హిమాలయన్, ఎలక్ట్రా, క్లాసిక్. ఓకేనా, సో అక్కడ టెస్ట్ డ్రైవ్ బైక్స్ ఉంటాయి, ప్రతి షోరూంలో టెస్ట్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. లైక్ ఎవరైనా కస్టమర్ బైక్ కావాలంటే టెస్ట్ డ్రైవ్కి ఒక బైక్ ఇస్తారు. అలా టెస్ట్ డ్రైవ్ బైక్స్ అరౌండ్ 7 or 8 ఉన్నాయి. మొత్తం ఒక నేను 12 days ఉన్నా. ఆ 7-8 బైక్స్ నాకు నచ్చిన బైక్ తీసుకెళ్ళేవాడిని, అట్లా అడిగి తీసుకెళ్ళేవాడిని, ఇచ్చేవాళ్ళు. ఓకేనా, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు నార్మల్ మనం వేరే అవుట్ స్టేషన్, వేరే సిటీకి, వేరే విలేజ్కి, వేరే టౌన్కి అట్లా వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా స్టే ఉండాలి మనం. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఆ ఏరియాలో లగ్జరీ స్టేని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, మాకు ఇందులో బుక్ చేయండి అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళే టేక్ కేర్ చేయాలి. అండ్ ఫుడ్ టైంకి వచ్చినప్పుడు మనకు నచ్చింది ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు.
అండ్ రోజు సుబ్బారావుకి చెప్పేవాడిని, మంచి ఫుడ్ ఏం దొరుకుతుంది ఇక్కడ, అది తెప్పించేసేయండి. అంటే ఇంకేముందంటే ఆ అడ్వాంటేజ్, ఆ ప్రివిలేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? దెన్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ టాపిక్లో విల్ డిస్కస్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా ఎలా చెప్తానంటే, సుబ్బారావు అనే పర్సన్ మిస్టేక్ చేశాడు, ఇది దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేయాలన్నట్టు చెప్తాను నేను. ఇట్స్ లైక్ కన్వర్జేషన్ అనమాట. మిస్టేక్స్ ఎవరు చేస్తారమ్మా? సుబ్బారావు. సో సుబ్బారావు చేసిన మిస్టేక్స్ని మనం రెక్టిఫై చేస్తూ ఉంటాం. అయితే మిస్టేక్ అనేది దట్ కెన్ అకర్ ఎట్ ఎనీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. ఎగ్జాంపుల్, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. ట్రాన్సాక్షన్ చూసి నువ్వు జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నావు. వైల్ పాసింగ్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ మిస్టేక్ జరగచ్చు. ఆర్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ సబ్సిడరీ బుక్స్ మిస్టేక్ జరగచ్చు. అంటే జర్నల్ మిస్టేక్ సిచ్యువేషన్ వైల్ పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ అండ్ వైల్ రికార్డింగ్ జర్నల్, వైల్ రికార్డింగ్ సబ్సిడరీ బుక్ మిస్టేక్ జరగచ్చు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ జర్నల్లో మిస్టేక్ ఏం లేదు, బట్ కమింగ్ టు పోస్టింగ్ లెజర్లో మిస్టేక్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాపిటల్ అని ఎంట్రీ ఉంది. నో వేర్ ఇట్ షుడ్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ క్యాష్ అకౌంట్? డెబిట్ సైడ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిట్ సైడ్ అవర్ సుబ్బారావు పోస్టెడ్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్ అనుకుందాం. అది మిస్టేకా కదా? ఎస్, ఆ మిస్టేక్ మనకు ఐడెంటిఫై అయింది. దెన్ హౌ యూ విల్ రెక్టిఫై దట్ మిస్టేక్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్? అంటే మిస్టేక్ అనేది వైల్ రికార్డింగ్ అ జర్నల్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇట్స్ వైల్ పోస్టింగ్ ద జర్నల్ ఇన్ టు లెడ్జర్ కూడా అవ్వచ్చు మిస్టేక్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ లెడ్జర్లో 2 phases ఉంటాయి, పోస్టింగ్ ఫేజ్, బ్యాలెన్సింగ్ ఫేజ్. పోస్టింగ్ చేసాం, బ్యాలెన్సింగ్ చేసేటప్పుడు డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ ఉంది. డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఇస్ మోర్, సో 2 sides నోట్ చేసి క్రెడిట్ సైడ్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ రాస్తారు. అది మిస్టేక్. పోస్టింగ్లో మిస్టేక్, దట్ ద మిస్టేక్ ఇస్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్. ఆర్ ఎల్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేటప్పుడు జనరల్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, నెక్స్ట్ మంత్కి ఏం చేయాలి? 2 balance బ్రాట్ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ రాశారు. అదే మిస్టేక్. అంటే మిస్టేక్స్ అనేవి లెజర్ పోస్టింగ్లో ఉండొచ్చు, లెజర్ బ్యాలెన్స్, లెజర్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్లో కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ లెజర్ ప్రాపర్గానే ఉంది. నో యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. వైల్ ప్రిపేరింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ పర్చేస్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్ రాస్తారు. పర్చేస్ రిటర్న్ ఉంది, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అది కూడా డెబిట్ సైడ్ రాస్తారు. మనం ఆల్రెడీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చూసాం. లైక్ మిస్టేక్, మిస్టర్ సింగానియా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ 5454 టోటల్ టాలీ అయింది, బట్ స్టిల్ దెర్ వాజ్ మిస్టేక్స్. అంటే మిస్టేక్ మే అకర్ ఇన్ జర్నల్, ఇన్ లెడ్జర్, అండ్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వరకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే చాలు, అది చూసి మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఇస్ అవుట్పుట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? అంటే లెడ్జర్ అండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యూజెస్ విల్ ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఈ ఇన్పుట్ అంతా ప్రాపర్గా ఉందో లేదో వెరిఫై చేసే ప్రాసెస్ మనకి మిస్టేక్ జరుగుతాయి. ఓకేనా? దెన్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ మిస్టేక్ ఎక్కడైనా జరగచ్చు. అయితే మిస్టేక్ మనకి ఎప్పుడు తెలిసింది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్, జర్నల్ ఎంట్రీ మిస్టేక్ ఉంది, జర్నల్ ఎప్పుడో అయిపోయింది, లెడ్జర్ కూడా అయిపోయింది, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసాం, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత మిస్టేక్ తెలియచ్చు. While preparing itself, if you find mistake, definitely will rectify immediately or will write the correct entry. But sometimes process అయిపోయింది, జర్నల్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది, లెడ్జర్ కూడా అయిపోయింది, లెడ్జర్ తర్వాత మనకు తెలిసింది మిస్టేక్ ఉంది అని. Then you are not allowed to strike it off. ఏది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయదు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో. By passing journal entry, you have to cancel the effect of error. Simple logic. స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయకుండా ఎట్లా రెక్టిఫై చేస్తారు సార్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, క్యాష్ అకౌంట్ ఉందమ్మా, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 2 capital 10,000 ఉంది. మనం బై మిస్టేక్ 1 lakh రాసాం, అంటే ఒక 0 ఎక్స్ట్రా పడ్డది. స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయదు ఆ 0ని, యాక్చువల్గా ఎంత రాయాలి? 10,000. లిసన్, క్యాష్ అకౌంట్లో దేర్ షుడ్ బి 10,000 యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ యూ డూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఇట్ షుడ్ బి 10,000. ఇది కరెక్ట్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ 10,000 we debited 1 lakh. కరెక్ట్ అదే? నౌ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ అకౌంట్ ఇంటూ దిస్ అకౌంట్. అంటే ఈ అకౌంట్ని ఈ అకౌంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దిస్ క్యాష్ అకౌంట్ ఈస్ షోయింగ్ హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్? 10,000 బ్యాలెన్స్. విచ్ బ్యాలెన్స్? డెబిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, పోస్టింగ్ క్రెడిట్ సైడ్ 90,000 పోస్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి బ్యాలెన్స్? అది డెబిట్ బ్యాలెన్సే కదా. అంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏదైతే వస్తుందో అది క్యాన్సిల్ చేస్తాం.
అదేం చేస్తాం, క్యాన్సిల్ చేస్తాం. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఆపోజిట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఆపోజిట్ పోస్టింగ్. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, డెబిట్ సైడ్ 10,000 రాయాలి, బట్ వి డెబిటెడ్ ఓన్లీ 1,000. ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఇంకో 9,000 పోస్ట్ చేస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ సీ సమ్ టైమ్స్ యాక్చువల్ డెబిట్ సైడ్ 10,000 రాయాలి, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడ్ వి క్రెడిటెడ్ 10,000. డెబిట్ సైడ్ 10,000 రాయాలి, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ డెబిట్ సైడ్ 10,000 వి పోస్టెడ్ క్రెడిట్ సైడ్ 10,000. ఇప్పుడు డెబిట్ సైడ్ 10,000 రాస్తే సరిపోద్దా? హ్యావ్ టు రైట్ 20,000. ఎందుకు 20,000 అంటే ఫర్ క్యాన్సిలింగ్ క్రెడిట్ ఫస్ట్ 10,000 డెబిట్ రాయాలి. అప్పుడు నీకేమవుతామా, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మరి యాక్చువల్ డెబిట్ 10,000 ఉండాలి కదా. ఫర్ దట్ అగైన్ డెబిట్ 10,000 అంటే 2 times 10,000 నోట్ చేయకుండా 1 time 20,000 డెబిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అర్థమైందా? అంటే డెబిట్ సైడ్ 10,000 ఉండాలి, ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ఉందనుకోండి, ఆ ఎక్స్ట్రాని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే క్రెడిట్. ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే అగైన్ పోస్ట్ డెబిట్. ఇది రాంగ్ సైడ్ ఉంది, దెన్ అది రెక్టిఫైడ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ డబుల్ అమౌంట్ ఇన్ ద కరెక్ట్ సైడ్. హ్యావ్ టు రైట్ డబుల్ అమౌంట్ ఇన్ ద కరెక్ట్ సైడ్. అది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో అర్థమవుతుంది మనకి. బట్ ఇనీషియల్గా అసలు ఏం నేర్చుకుంటున్నాం ఈ చాప్టర్లో అని తెలియడం కోసం ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? సో సమ్ టైమ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ సేల్స్ అకౌంట్ యూ మే యూజ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. అప్పుడు యూజ్ చేసిన సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయాలి, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సేల్స్ అకౌంట్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సేల్స్ అకౌంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే ఆపోజిట్ పోస్టింగ్ ఇచ్చేయాలి. ఫ్రెష్గా అడ్జస్ట్ చేయాలంటే రెగ్యులర్ పోస్టింగ్, ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలో ఆ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. అలా వేస్తే అన్నీ ఆటోమేటిక్గా సెట్ అవుతాయి. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. Rectification of errors, it includes omissions. Errors may occur at any of the following situations. Errors may occur at any of the following situation. It's the occurrence of error. ఎక్కడైనా జరగచ్చు అని చెప్తున్నాం. While recording transactions in journal. Here journal includes subsidiary books అని. జర్నల్ కదా, సబ్ డివిజన్ ఇంటూ 8 parts, subsidiary books అని. సో వైల్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ జర్నల్ మిస్టేక్ జరగచ్చు. ఆల్స్ వైల్ పోస్టింగ్ ఎంట్రీస్ ఇంటూ ద లెజర్లో మిస్టేక్ అవ్వచ్చు. while posting entries into the ledger. Next, while balancing and carry forwarding the ledger. While balancing and carry forwarding the ledger, mistake jaragachu. And even while preparing the trial balance. అంటే మిస్టేక్స్ ఏ స్టేజ్లోనే జరగచ్చు. బేసిక్ చెప్పండి, అకౌంటింగ్ సైకిల్ గురించి చెప్పాము. అది లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ అంతా. జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ జరగచ్చు, పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ జరగచ్చు, బ్యాలెన్సింగ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ దగ్గర మిస్టేక్ అవ్వచ్చు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసే దగ్గర కూడా మిస్టేక్ అవ్వచ్చు. అయితే ఇక్కడ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది మిస్టేక్ ఎక్కడైంది అనే దానికంటే మిస్టేక్ నీకు ఎప్పుడు తెలిసింది అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మిస్టేక్ ఎక్కడైంది అనేది సెకండరీ ఇన్ఫర్మేషన్. The primary information that you should know is when you know that mistake, when you got information about that mistake అనేది ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇంకా బెటర్గా చెప్పాలంటే ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్ ఉంది. ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్
తెలుసు కదా డాక్టర్. ఫీవర్ వచ్చిందని చెప్పి నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు. డాక్టర్ అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఫీవర్ అని అడుగుతారు. ఫీవర్ వచ్చిందని వెంటనే డైరెక్ట్గా ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి ఇచ్చేస్తాడా? ద క్వశ్చన్ ద ఫస్ట్ రైజ్డ్ బై ద డాక్టర్ ఇస్ సిన్స్ హౌ మెనీ డేస్ యు ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ అనే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ సార్ టుడే మార్నింగ్ అని చెప్పావు అనుకోండి, నువ్వు సింపుల్గా పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్ ఇచ్చి పంపిస్తాడు. లేదు సార్ ఒక 3 days నుంచి అన్నప్పుడు కొంచెం డోసేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. అంటే ఆ డోసేజ్లో పారాసిటమాల్ కూడా ఉంటుంది. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఒక యాంటీబయోటిక్ ఇంజెక్షన్ లేకపోతే ఇంకేదనో ఇస్తారు. సో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సిన్స్ 10 days తగ్గట్లేదు అవునప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా, అడ్మిట్ అవ్వండి అంటాడు. సో ప్రాబ్లం ఒకటే, ఫీవర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం, బట్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. వెన్ యూ నో ద ఇన్ఫర్మేషన్, దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే ప్రాబ్లం ఒకటైనా కానీ ఆ ప్రాబ్లం నీకు ఎప్పుడు తెలిసినది ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ ఫర్ రెక్టిఫికేషన్. ఓకేనా? ఎగ్జామ్ మిస్టేక్ జర్నల్లో ఉంది. మిస్టేక్ ఎక్కడ ఉంది? జర్నల్. నో యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఇట్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ జర్నల్. నీకు తెలుసా? ఆర్ఎల్స్ జర్నల్ అయిపోయింది, లెజర్ అయిపోయింది, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అవుతా నీకు తెలిసిందా? ఓకేనా? సో అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది సెకండరీ అవుతుంది. ప్రైమరీ ఏంటమ్మా, ద స్టేజ్ అట్ విచ్ యూ డిటెక్టెడ్ ద ఎర్రర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నీకు ఆ ఎర్రర్ ఉంది అనే విషయం ఎప్పుడు తెలిసింది, దాన్ని బట్టి అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? సేమ్ ఇది కూడా అంతే. హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, రెక్టిఫికేషన్. ఓకేనా? ఎర్రర్ ఎక్కడ అకరైంది అనేది కంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, నీకెప్పుడు తెలిసింది అని. ద స్టేజ్ ఎట్ విచ్ యూ డిటెక్టెడ్ ద ఎర్రర్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. Rectification of errors is depends upon the stage at which rectification of errors is depends upon the stage at which it is detected. Is depends upon the stage at which it is detected. అంటే నీకు ఎప్పుడు ఎర్రర్ గురించి తెలిసింది, కమ్యూనికేషన్ వచ్చింది అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ we should know the stages of detecting errors. Based on the stages మనం rectification errors నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో an error can be detected. An error can be detected at any of the following stages. An error can be detected at any of the following stages. In that, stage 1. Stage 1. Before preparation of trial balance. Stage 1 ఏంటమ్మా? Before preparation of trial balance. And stage 2. After preparation of trial balance, but before financial statements. After preparation of trial balance, but before financial statements. Financial statements and end point of the cycle kada. Next, third one, after preparation of financial statements. In general, finance statements ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తామో ఇయర్ ఎండింగ్. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నీకు ఎర్రర్ తెలిసింది.
అంటే that situation will call it as a next accounting year. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ అంటే ఈ ఇయర్లో జరిగిన మిస్టేక్ గురించి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకు తెలిసింది. ఫస్ట్ మనం 4 lines రాసాం కదా, అవి అసలు ఇంపార్టెంటే కాదు, ఎక్కడైనా జరగచ్చు ఎర్రర్ అనేది. బట్ ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం వైల్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్, ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ గెట్ క్లారిటీ వెదర్ దీస్ ఎర్రర్స్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ విచ్ స్టేజ్. సో టోటల్గా 3 stagesలా క్లాసిఫై చేస్తాం మనం అకౌంటింగ్ సైకిల్లోనే. 3 stagesలా క్లాసిఫై చేస్తాం. చెప్పండి అకౌంటింగ్ సైకిల్ చెప్పండి. జర్నల్, లెజర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో స్టేజ్ 1 వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసే ముందు జర్నల్లో మిస్టేక్ చేసినా, లెజర్లో మిస్టేక్ చేసినా, ఎక్కడ చేసినా కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపరేషన్ కంటే ముందు నీకు తెలిస్తే సపరేట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ వీ ప్రిపేర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బట్ నాట్ ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో దిస్ ఈజ్ స్టేజ్ 2. అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది బట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంకా ప్రిపేర్ చేయలేదు. ఈ గ్యాప్లో నీకు ఎర్రర్ తెలిసింది. ఆ ఎర్రర్ జర్నల్ అవ్వచ్చు, లెజర్ అవ్వచ్చు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అవ్వచ్చు. బట్ నీకు తెలిసింది మొత్తం ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, దట్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ స్టేజ్ 2. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా అయిపోయింది, తర్వాత తెలిసింది అందులో ఏదో మిస్టేక్ ఉంది అని, అది స్టేజ్ 3 అవుతుంది. ఏముద్దామా స్టేజ్ 3. సో టెల్ మీ స్టేజ్ 1 నేమ్ బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. స్టేజ్ 2 after preparation of trial balance but before financial statement. And third one, అయితే 3 points లో మీకు ఫస్ట్ వన్ ఒకటి వస్తే చాలు. అంటే ఫస్ట్ కేసులో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రాపర్గా తెలిసేయాలి. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతాయి, లైక్ కొన్ని చేంజెస్ చేయాలంతే, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఒకటే చాలా కీ స్టేజ్. And if you're able to rectify error under first stage, you can easily rectify stage 2 and stage 3. And stage 2, stage 3 అంత స్ట్రెస్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు when you're okay with stage 1. If you're not okay with stage 1, డెఫినెట్గా stage 2, stage 3 రాదు కూడా. ఇవి కూడా ఇంటర్లింకింగే ఉంటాయి. స్టేజ్ 1 అయితే ఏంటి, స్టేజ్ 2 అయితే ఏంటి, స్టేజ్ 3 అయితే క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకేనా? దెన్ సో మనం స్టేజ్ 1 రిలేటెడ్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? హెడింగ్ నోట్ చేయండి. Rectification of errors under stage 1. Rectification of errors under stage 1. Whether before trial balance or after trial balance. Before trial balance. Before trial balance. ఇప్పుడు మనం నోట్ చేసిన అన్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మ. మనం నోట్ చేసిన అన్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే ఐ విల్ గివ్ ద ఎర్రర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై ద ఎర్రర్. అంటే ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? డన్. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది బట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ అట్లా గ్రాడ్యువల్గా డెప్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కొంచెం కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేసుకోండి. డన్. సో ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ గివెన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్రికార్డెడ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, చాలా సింపుల్గా అయిపోద్ది. రికార్డ్ చేస్తే అయిపోతుంది ఎర్రర్ రెక్టిఫికేషన్. ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్రికార్డెడ్ అని ఇస్తారు, యూ జస్ట్ నీడ్ టు రెక్టిఫైడ్ అంటే రికార్డ్ చేస్తే సరిపోతుంది. స్టేజ్ 1 ఏమేం చెప్పండి, బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అంటే లెజర్ ఇంకా బ్యాలెన్సింగ్ అవ్వలేదు అని. లెజర్ బ్యాలెన్సింగ్ అవుతానే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం, అవునా కదా? బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మీనింగ్ అంటే ఆల్ లెడ్జెస్ ఆర్ ఓపెన్, అంతే. టీ షేప్ లెడ్జెస్ ఓపెన్లో ఉన్నాయి, జర్నల్ కూడా అలాగే ఉంది. నవ్ యూ డిటెక్టెడ్ ద సమ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో లెజర్స్ అన్ని ఓపెన్లో ఉన్న చాలా సింపుల్గా పోస్టింగ్ చేయొచ్చు. నీకు ఏ లెజర్లో కావాలంటే ఆ లెజర్లో పోస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఎంట్రీ పాస్ అయితే ఎంట్రీ పాస్ చేసేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేయండి. మెషినరీ పర్చేజ్డ్
machinery purchased rupees 1 lakh unrecorded. అంటే బిజినెస్లో మెషినరీతో పర్చేస్ చేస్తారమ్మ. బట్ అవర్ సుబ్బారావు omitted to record that entry in the books of accounts. మర్చిపోయాడు ఎంట్రీ రాయడం. ఓకేనా? సో సుబ్బారావు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు రాలేదంటే, సార్ నాకు యాక్చువల్లీ ఎంట్రీ తెలియదు సార్ అన్నారు. ఇప్పుడు మన డ్యూటీ అనేది సుబ్బారావుకి నేర్పించి ఎంట్రీ పాస్ అయిపోద్దాం. ఓకే, ఎలా నేర్పిస్తున్నాము సుబ్బారావుకి? సో సుబ్బారావు, వెన్ యూ పర్చేస్ మెషినరీ, నువ్వు స్పెండ్ చేసామని నీకు లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ వస్తుంది కదా. పర్చేస్ అని రాయకూడదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్, ఇట్ ఈస్ ఏ మెషినరీ. సో వెన్ యూ పర్చేస్ asset, should always debit asset account. Should always debit asset account. And here the asset is machinery. So machinery increase అవుతుంది కదా. So machinery debit machinery account debit to cash account rupees 1 lakh. ఇక్కడ ఎంట్రీ రాయడం మర్చిపోయాడు కదా. ఇలా మర్చిపోతే దాన్ని మనం ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ అనాలి. ఏమనాలి? ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. రాంగ్ అమౌంట్ ఉన్న కమిషన్, సారీ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అమ్మా. ఇది ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్. ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటే మర్చిపోవడం అంటాం. ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, machinery purchased rupees 1 lakh on credit unrecorded. అన్రికార్డెడ్ అంటే మీనింగ్ జస్ట్ రికార్డ్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. మా అన్రికార్డెడ్ అంటే మిస్టేక్ ఈజ్ ఇన్ జర్నల్, లెజర్ కాదు. మిస్టేక్ ఈజ్ ఇన్ జర్నల్. సి రికార్డింగ్ అనేది వర్డ్ యూజ్ చేస్తుంది జర్నల్కి. పోస్టింగ్ ఇస్ అ టర్మ్ యూజ్డ్ ఫర్ లెజర్. సో అన్రికార్డెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు. నౌ యూ జస్ట్ నీడ్ టు రైట్ జర్నల్ ఎంట్రీ, దట్స్ ఇట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాషా క్రెడిటారా? క్రెడిటార్. క్రెడిట్ పర్చేస్ కదా, సో క్రెడిటార్ అని నోట్ చేయాలి. సో మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. rupees 1 lakh. Next, third, salaries paid. Rupees 1,25,000 unrecorded. రికార్డ్ చేయలేదంట. రికార్డ్ చేసి అయిపోద్ది కదా. ఎంట్రీ చెప్పండి. సాలరీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఏముంది ఇందులో అన్ని ఇచ్చేసి అన్రికార్డ్ అని చెప్తున్నా. రికార్డ్ చేస్తే అయిపోతుంది. సింపుల్గా ఉంది కదా. సాలరీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్రికార్డెడ్ అని వచ్చిందంటే రికార్డ్ చేస్తే దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. రికార్డ్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఫోర్త్ వన్ చూడండి. గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై కస్టమర్స్. గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై కస్టమర్ rupees 10,000 taken into inventory on the same date, but omitted to record
in the books of accounts. ఇది కూడా సేమ్ అన్రికార్డెడ్. అయితే ఒక పాయింట్ అంటే గూడ్స్ రిటర్న్ చేసి తీసుకొని మన ఇన్వెంటరీ గోడౌన్లో ఉన్న ఇన్వెంటరీకి యాడ్ చేస్తాం. అంటే తీసుకొని ఇన్వెంటరీ బ్యాగ్ తీసుకొని గోడౌన్లో ఇచ్చేసాం. కానీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంట్రీ రాయడం మర్చిపోయాం. ఇప్పుడు ఎంట్రీ రాస్తే సరిపోద్ది కదా. అక్కడ అంతా ఓవర్ యాక్షన్ చేశాడు అంతే. సింపుల్గా అన్రికార్డెడ్ అది కూడా. కాకపోతే అలా సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదో ఉంది అన్న ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం. అక్కడ ఏం లేదు, అన్రికార్డెడ్. నౌ యూ జస్ట్ నీడ్ టు రైట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్స్ రిటర్న్. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటాస్ అకౌంట్. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు debtors account. Rupees 10,000. All these are unrecorded. అంటే రికార్డ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేస్తాను, సింపుల్గానే అయిపోతుంది. ఓకేనా. నౌ ఫిఫ్త్ వన్. ఫర్నిచర్ purchased rupees 50,000 but charged to purchase account. Furniture purchased rupees 50,000 but charged to purchase account. Furniture purchase rupees 50,000 but charged to purchase account. My first, understanding the mistake is important. Rectification of errors మనం ప్రాపర్గా ఉండాలంటే నెంబర్ 1 కరెక్ట్ ఏంటో తెలియాలి మీకు. వితౌట్ నోయింగ్ కరెక్ట్ యూ కాన్ రెక్టిఫై ఇట్. నెంబర్ 2 మిస్టేక్ ఏదైనా అర్థం అవ్వాలి. వితౌట్ నోయింగ్ ద మిస్టేక్ వాట్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ కరెక్ట్. అంటే 2 పాయింట్స్ కరెక్ట్గా వస్తేనే then you can able to pass rectification entry. ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ అంటే we purchased furniture but charged to purchase. Charged to purchase అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే they debited to purchase. పర్చేస్ అకౌంట్ ని డెబిట్ చేశారు అని. పర్చేస్ అకౌంట్ ని డెబిట్ చేశారు. ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఏమైందో పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. జాగ్రత్త మీరే నోట్ జస్ట్ వినండి. So the correct accounting treatment is furniture account debit to cash account rupees 50,000. See this is the correct accounting entry. But ఈ ఎంట్రీ బుక్స్ లో రికార్డ్ అయిందా? నో. బుక్స్ లో రికార్డ్ అయిన ఎంట్రీ ఏంటం? purchase account debit to cash account. And this is wrong entry. Correct entry ఏంటమ్మా? furniture account debit to cash. Wrong entry ఏంటి? purchase account debit to cash. Now in the books of accounts which entry is there? Correct entry or wrong entry? Wrong entry is already there in the books of accounts. Now we need to pass one additional entry in the books of accounts so that the wrong entry and this additional entry combined చేసి you will get this correct entry. అది ప్రాసెస్. అర్థమైందా? మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఇది ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇంకో ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఈ ఎంట్రీ రావాలి. అర్థమైందా? In the books of accounts, already recorded journal entries, purchase account debit to cash. Now you have to rectify the mistake so that both shall be converted into correct. Adu annayali. Okay na? So listen. Jagrata vinandi. Rectification entry. See, what is the correct entry? Furniture account debit to cash account. And what is the wrong entry? Purchase account debit to cash account. Now compare two credits. ఇక్కడ క్రెడిట్ ఏముందమ్మా? క్యాష్. అండ్ దేర్ క్రెడిట్
No problem with the credit. Now the problem is only with debit. Actual debit, which account should be there? Furniture. But there it is. Now the process is you have to cancel the purchase and you have to write the furniture. This is the process. Now right now, purchase account is debited in the books or credited? Debited. Now to cancel the debited account, credit cheyali kada? A clarity unda? So now I am cancelling the purchase. To purchase account, how much? 50,000. So purchase cancel chesam, but actual debit em undali? Furniture. Now in the books of accounts, is there any account called furniture at present? No. Now you have to write the furniture in the books of accounts. The furniture debit avala, credit avala? Debit. అర్థమైందా? అదే rectification entry. Now if you combine these two entries, ఇప్పుడు ఏమో చెప్పండి, purchase cancel అవుతుంది, furniture debit, cash credit. కన్వర్ట్ అయిందా లేదా? నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఎంట్రీ ఇది. Now you are adding this entry in the books of accounts so that automatically results into correct accounting treatment. కరెక్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్. సి మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇది రాయట్లే, మనం ఇక్కడ రాసిన దాన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. నార్మల్గా అయితే ఏం చేయాలమ్మా, ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి ఇక్కడ ఫర్నిచర్ రాస్తాం, అంతే కదా. స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయడం అంటే క్రెడిట్ చేయడం, ఫర్నిచర్ అంటే డెబిట్ చేయడం. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. సి ఎగ్జామ్లో నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ కరెక్ట్ అండ్ రాంగ్, అది బ్రెయిన్లో జరగాలి. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ మాత్రం ఆన్సర్లో ఉండాలి. ఓకేనా, నోట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ చూడకుండా చేయడానికి ట్రై చేయండి. కరెక్ట్ ఎంట్రీ, రాంగ్ ఎంట్రీ, రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. సి కరెక్ట్ ఏంటో తెలియకుండా, మిస్టేక్ అక్కడ ఏమైందో తెలియకుండా యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు రెక్టిఫై ఇట్. నీకు అక్కడ ఫర్నిచర్ టు క్యాష్ రాయాలన్న విషయం తెలియకపోతే యూ కాన్ డూ ఎనీథింగ్. అంతేనా? ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటో, ఫర్నిచర్ పర్చేజ్డ్ ₹50,000 బట్ చార్జ్ టు పర్చేజ్ అకౌంట్. అయితే సుబ్బారావుకి ఇదంతా తెలియదు. ఎందుకు సుబ్బారావు మిస్టేక్ చేస్తుంటే, సార్ మాకు తెలిసింది ఒకటే సార్, పర్చేజ్ ఎప్పుడు కనిపిస్తున్నా డెబిట్ పర్చేస్ చేయడం, అంతే. కరెక్ట్ అది. whenever you see the purchase, is always debit purchase. If it is purchase of asset, you must debit asset account, not purchase account. When you purchase asset, you must debit asset account. But if Subbarao ఏం చేసామా, డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ asset. Now debit అయిన purchase ని క్యాన్సిల్ చేయాలి, యాక్చువల్ డెబిట్ ఫర్నిచర్ నోట్ చేయాలి. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. మా ఏమైనా డౌట్ అయిందిలా చెప్పండి. ఇప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి. ఆల్రెడీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డ్ అయ్యి ఉన్న జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటి? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనం నోట్ చేసిన రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ఏంటి? ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్, అండ్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ టు కరెక్ట్ ఎంట్రీ, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. C2 మీకు ఐడియా ఉంటేనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు రెక్టిఫై ఇట్. నీకు కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఫర్నిచర్ టు క్యాష్ విషయం తెలియదు అనుకోండి, యూ కెనాట్ డెబిట్ ఫర్నిచర్. అండ్ రాంగ్ ఏమైందో ఇక్కడ అర్థం కాబట్టి యూ కెనాట్ క్రెడిట్ పర్చేస్. ఓకేనా, రెండు ఐడియా ఉండాలి. కరెక్ట్ ఏంటో తెలియాలి, మిస్టేక్ ఏం జరిగిందో అర్థం అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే 2 ఇన్ లైన్ సేమ్ లైన్లో ఉంటే అప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ రెక్టిఫై ద ఎర్రర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th one. Wages paid to labor ₹1,000 unrecorded. Wages paid to labor ₹1,000 unrecorded. సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా. మన సుబ్బారావుని పిలిచి ఎందుకు రాలేదు ట్రాన్సాక్షన్ అంటే సుబ్బారావు చెప్పాడు, సార్ యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్, అందుకే రాయలేదు. ఏంటా డౌట్? వేజెస్ అంటే తెలియదు సార్ నాకు అన్నాడు. యూ డోంట్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేజెస్. మీరు చెప్పండి, వేజెస్ అంటే ఏంటి? డైలీ లేబర్కి పే చేసేదాన్ని వేజెస్ అంటాం.
బాబు సుబ్బారావు, నీకు శాలరీస్ అంటే తెలుసా? యా సార్ తెలుసు, మంత్లీ వన్స్ పే చేస్తాం. సేమ్ అదే ఇక డైలీ పే చేస్తాం. అంటే బిజినెస్లో లేబర్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి పే చేసే అమౌంట్ని వేజెస్ అంటాం. అచ్చా, అట్లయితే నేను రాసేస్తా. ఎంట్రీ ఏంటాం? వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ₹1000. సిబ్బుని చెప్పుడు కనిపించిన వేజెస్ నేను డెబిట్ చేసేస్తాను, నాకు ఐడియా వచ్చేసింది, క్లారిటీ అని చెప్పేసి సుబ్బరావుకి థాట్ వచ్చేసింది. వేజెస్ అంటే ఎక్స్పెన్స్, డెబిట్ అని. ఓకేనా? నౌ లిజన్. Wages paid to labor for installation of machine. For installation of machine, ₹1000 charged to wages account. నాన్న సుబ్బు, ఏమైంది నీకు అంటే? ఏమైంది సార్? కరెక్టే చేశాను కదా. వేజెస్ పెయిడ్ టు లేబర్, ఐ డెబిటెడ్ వేజెస్. 6th ట్రాన్సాక్షన్లో వేజెస్ పెయిడ్ టు లేబర్ అన్ రికార్డ్ అప్పుడు ఏం చెప్పాడమ్మా? ఐ డోంట్ నో ద వేజెస్ మీనింగ్ అని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. అండ్ హీ అండర్స్టూడ్ దట్ వేజెస్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. సో వేజెస్ పెయిడ్ టు మెషిన్ లేబర్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ మెషిన్, అక్కడ కూడా వేజెస్ డెబిట్ చేస్తాడు. అచ్చా, సుబ్బుకు కాన్సెప్ట్ తెలియదు. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ asset, until the asset brings to the ready-to-use condition, any amount that you are spending on the asset, you must debit asset. But he don't know that concept. That's why he recorded wages account debit to cash. Wages account debit to cash. But we know the concept, right? Tell me correct accounting entry. Machinery account debit to cash account. Okay, machinery and machinery ఏం కదమ్మా. Machinery account debit to cash account. How much? 1000. But what Subbu recorded in his books of accounts? Wages account debit to cash account. సార్ ఇందాక మీరే కదా సార్ వేజెస్ అంటే డెబిట్ చేయమన్నారు, ఇప్పుడు నేను డెబిట్ చేస్తాను, తప్పా సార్? తప్పే. వేజెస్ పే చేసిన డెబిట్ చేయ, ఎక్స్పెన్స్ తీసుకో. కానీ ఇక్కడ వేజెస్ పే చేసిన దేనికోసం అంటూ ఇన్స్టాలింగ్ అ మెషిన్. మనకి దాని నుంచి బెనిఫిట్ ఓన్లీ 1 year వస్తుందా? మోర్ దెన్ ఇయర్ వస్తుంది కదా. మరి ఎప్పుడైతే మోర్ దెన్ ఇయర్ వస్తుందో యూ కెనాట్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ అసెట్. అచ్చా, ఇప్పటి నుంచి అసెట్ కోసం ఏదైనా స్పెండ్ చేసి అసెట్ అని రాస్తాను సార్ అని చెప్పి క్లారిటీ తెచ్చుకున్నాడు. వచ్చింది కదా క్లారిటీ? టోటల్ మీ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు వేజెస్ అకౌంట్. సో డెబిట్ మెషినరీ, డెబిట్ వేజెస్. క్రెడిట్ క్యాష్. నో ప్రాబ్లమ్ విత్ ద క్రెడిట్, ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓన్లీ విత్ డెబిట్. యాక్చువల్ డెబిట్ ఏముండాలి? మెషినరీ, బట్ దేర్ ఇట్ ఈస్ డెబిటెడ్ విత్ wages. Now you have to cancel the wages. And debit machinery. Now tell me rectification entry. Machinery account debit to అర్థమవుతుందా? Machinery account debit to wages account ₹1000. Clear? Any doubt in this? So wages paid to labor for installing a machine, charged to wages. Actual entry into machinery to cash, but wrong entry that is recorded in the books is wages to cash. అడిగితే ఏం చెప్పాడమ్మా? మీరే చెప్పారు కదా వేజెస్ డెబిట్ చేయమని, అందుకే డెబిట్ చేసాం అన్నాడు. నేను చెప్పింది వేజెస్ పే చేస్తే డెబిట్ చేయాలి, బట్ వేజెస్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ అ మెషిన్, యూ హ్యావ్ టు డెబిట్ మెషిన్. సో అసెట్ కోసం స్పెండ్ చేస్తాం కదా, అసెట్ డెబిట్ అవ్వాలి, వేజెస్ డెబిట్ అవ్వకూడదు. బికాస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్, రైట్? సో యూ కెనాట్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ అసెట్. నెక్స్ట్ 8th ట్రాన్సాక్షన్, లాస్ట్ వన్. అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం, బ్రేక్ ఇచ్చేస్తా. ఓకేనా? 8th one, రిపేర్స్ టు మెషినరీ ₹5,000 debited to
machinery account. Repairs to machinery, debited to machinery account. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి సుబ్బారావుకి అసలు? అలా సుబ్బారావు ఏమైందమ్మా? ఏమైంది సార్? రిపేర్స్ టు మెషినరీ. నువ్వేం చేస్తావు? డెబిట్ మెషినరీ అని రాస్తావు. తప్పేముంది సార్? అసెట్ కోసం ఏదైనా స్పెండ్ చేసి అసెట్ అని రాయమని మీరేగా చెప్పింది. అలా చెప్పాను నేను. టు బ్రింగ్ అసెట్ ఇన్ టు యూజబుల్ కండిషన్, then only you have to write it as asset. Now once if you started using the asset, later when you spend any amount on repairs of an asset, can you write it as an asset or an expense? Expense. సరే, ఇందాక మీరు చెప్పింది నేను ఎలా అర్థం చేసుకున్నానంటే అసెట్ కోసం అది నేను స్పెండ్ చేసి అసెట్ డెబిట్ చేయాలని అర్థం చేసుకున్నానంట. అది నీ తప్పు, రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కదా. యాక్చువల్గా ఏం చేయాలమ్మా? ఎక్స్పెన్స్ చార్జ్ టు పే, ఐ మీన్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ అవ్వాలి, అసెట్ డెబిట్ అవ్వాలి. బట్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు బ్రింగ్ ది అసెట్ ఇన్ యూజబుల్ కండిషన్. డోంట్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ అసెట్. బట్ వన్స్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేయడం యూజ్ అయిన తర్వాత, then whatever amount that you are charging for repairs, don't add to the cost of asset. Don't add to the cost of asset. నాకు అర్థం కాలేదు సార్ అన్నాడు. అది కాదమ్మా సుబ్బు, ఇప్పుడు నువ్వు బైక్ కొన్నావు, ఎంత కాస్ట్ నీ బైక్? 2 lakhs సార్. ఓకే, 2 lakhs కొన్నావు. అత బైక్ సీట్ చేంజ్ చేయించావు, సైలెన్సర్ ఎగ్జాస్ట్ పెట్టించావు. ఓకే, ఇప్పుడు దానికి ఒక 20,000 కాస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు నీ బైక్ ఎంత అంటే 2,20,000 చెప్తావు లేదా? ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ 20,000 కూడా నేను బైక్ కోసం స్పెండ్ చేశాను. ఒక 6 months అయింది. 6 months అయితే టైర్ పంక్చర్ అయింది. పంక్చర్ షాప్కి వెళ్ళావు, వాడు 20 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశాడు. ఇప్పుడు బైక్ ఏంటంటే 2,20,000 20 రూపీస్ అని చెప్తావా? లేదు సార్, అట్లా ఎట్లా చెప్తాం సార్, 2,20,000 కదా. ఇది కూడా అంతే. నువ్వు బైక్ స్టార్ట్ చేయడం, యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దానికోసం ఏదైనా రిపేర్ వచ్చింది, ఆ రిపేర్ కోసం ఎక్స్పెన్స్ ట్రీట్ జరిగిన అసెట్కి యాడ్ చేయకూడదు. ద రిపేర్ చార్జెస్ ఇన్కర్డ్ టు మెయింటైన్ ద అసెట్, నాట్ టు ఇంక్రీజ్ అసెట్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానివల్ల? నో, మెయింటైన్ అవుతుంది కదా. సో మెయింటెనెన్స్ చార్జెస్, రిపేర్ చార్జెస్ ఆన్ ద మెషిన్ ఆర్ ఎనీ అసెట్ షెల్ బి డెబిటెడ్ టు ఎక్స్పెన్స్ ఓన్లీ. అసెట్ డెబిట్ చేయకూడదు, తప్పమ్మా అది. అక్కడ సుబ్బారావు ఏం చేస్తాడమ్మా? మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని రాస్తాడు. యాక్చువల్ ఎంట్రీ ఏం రాయలేం? రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సో కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఈస్ రిపేర్స్. ఓకే, రిపేర్ చార్జెస్ అన్న రిపేర్స్ అని ఏం కదమ్మా, రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ₹5,000. ఇది కరెక్ట్ ఎంట్రీ. రాంగ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ₹5,000. Now, రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. ఇక్కడ చూడమ్మా, యాక్చువల్ డెబిట్ ఏముండాలి? రిపేర్స్. దేర్ ఇట్ ఈస్ డెబిటెడ్ విత్ మెషినరీ. యాక్చువల్ క్రెడిట్ ఏముండాలి? క్యాష్. దేర్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ విత్ క్యాష్. సో నో ప్రాబ్లమ్ విత్ ద క్రెడిట్, ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓన్లీ విత్ డెబిట్. సో అన్నెసెసరీ డెబిట్ ఏంటి చెప్పండి? మెషినరీ. పీక్ పక్కన పడేయాలి, అంటే క్రెడిట్ చేయాలి. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ మెషినరీ. ఫర్ దట్ మెషినరీ అకౌంట్ షెల్ బి credited. So to machinery account, ₹5,000. మన యాక్చువల్ డెబిట్ ఏముండాలి? రిపేర్స్ అకౌంట్. సో రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ అకౌంట్ ₹5,000. ఓకేనా? డన్. చాలా ఇంక రోజుకి. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం 8 transactions ఒకసారి మళ్ళీ అనలైజ్ చేసుకొని వచ్చేయండి. అందులో 3-4 transactions అవసరం లేదమ్మా, అన్నీ కూడా అన్రికార్డెడే కదా. సో మెయిన్ ఇట్లా 3 ఎంట్రీస్, కరెక్ట్ ఎంట్రీ, రాంగ్ ఎంట్రీ ఉన్నది ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోనండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో స్టేజ్ 1 కంప్లీట్ చేసేద్దాం మనం. ఓకేనా? మరి దిస్ వీకెండ్ సాటర్డే యువర్ సిలబస్ ఇస్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఓన్లీ 1 chapter, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఒకటి. ఓకేనా? సాటర్డే. డన్. Thank you all. Thanks for your patience. So very good afternoon everyone. So chapter rectification of errors.
So rectification of errors is depends upon the stage at which you detected the error. See, error ఎక్కడ అకర్ అయిందనే దానికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా, ఎర్రర్ మనకి ఎప్పుడు తెలుసు. సో టోటల్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ డిటెక్టింగ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 స్టేజెస్. స్టేజ్ 1 ఏంటమ్మా, బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, అండ్ స్టేజ్ 2 is after preparation of trial balance but before financial statement, and the last stage, third stage, is after preparation of financial statement. After preparation of finance statements and what, it's next accounting year. So in general we'll prepare financial statements at the end of the year. Financial statements completed, and in the next year we got errors of last year, and the last year errors ఇప్పుడు తెలిస్తే we'll call it as a stage 3. We'll call it as stage 3. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడమ్మా. ఫస్ట్ బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ స్టార్ట్ చేసాం మనం. సో ఈ ఎర్రర్స్ అనేది చేసేది ఎవరమ్మా, బిజినెస్ లో అకౌంటెంట్స్. ఎవరు చేస్తారమ్మా? అకౌంటెంట్. మన అకౌంటెంట్ ఎవరమ్మా? సో సుబ్బారావుకి ఏం పని ఉండదు, ఎప్పుడు ఏదో మిస్టేక్ చేస్తూనే ఉంటాడు అనమాట. సో మనం సుబ్బారావును ట్రైన్ చేసుకుంటూ నేర్పించాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మెషినరీ పర్చేస్ ₹1 lakh అన్రికార్డెడ్. సో రికార్డ్ చేయలేదంట. ఎవరు రికార్డ్ చేయలేదమ్మా? సుబ్బారావు. We have to record it, right? So journal entry for machinery purchased unrecorded, machinery account debit to cash account. And the second one, machinery purchased ₹1 lakh. Now it is not for cash, it is on credit. So entry for that, machinery account debit to creditors account. Why credit or credit? Liability increases. Next third one, salary paid ₹1,25,000 అన్రికార్డెడ్. రికార్డ్ చేయలేదంట. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? రికార్డ్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సి ద ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్, గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై ద కస్టమర్. అంటే కస్టమర్ ఇంతకుముందు పర్చేస్ చేస్తుంటారు మన దగ్గర నుంచి. ఎర్లియర్ బిజినెస్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు కస్టమర్. నౌ కస్టమర్ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ రిటర్న్ ద ఇన్వెంటరీ అండ్ విచ్ వీ వర్ టేకెన్ అండ్ యాడెడ్ టు అవర్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ ద గోడౌన్. అంటే తీసుకొని మన గోడౌన్ లో పెట్టేసాం. బట్ వీ omitted to record the journal entry in the books of accounts. Now for that, now we have to write entry for goods returned by customer. వినాలి. ఎంట్రీ ఎప్పుడమ్మా? సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటాస్ అకౌంట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డేటాస్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ కస్టమర్స్. సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? సేల్స్ రిటర్న్స్ టు డేటాస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడమ్మా, జాగ్రత్తనండి. పర్చేస్డ్ ఫర్నిచర్ బట్ చార్జ్డ్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. సో వెన్ యూ పర్చేస్ ఫర్నిచర్, will you use purchase account or furniture account? Furniture account. కానీ ఆ విషయం మన సుబ్బుకు తెలియదు. సో దట్స్ వై సుబ్బు రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. బట్ వీ నో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? బికాస్ వీఆర్ నాట్ అకౌంటెంట్స్, వీఆర్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్. సో ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఎంట్రీ. అండ్ ద రాంగ్ ఎంట్రీ దట్ వాజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఈస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. సో ప్రాబ్లం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. నీకు ప్రాబ్లం ఒక దగ్గర ఉంటే ఫుల్ బాడీకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారా అండి? నో, రైట్? సో క్యాష్ క్రెడిట్ అండ్ హియర్ ఆల్సో క్యాష్ క్రెడిట్. నో ప్రాబ్లం విత్ ద క్రెడిట్. అది బాగానే ఉంది, దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్. నో యాక్చువల్ వాట్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్? ఫర్నిచర్. బట్ అవర్ సుబ్బు డెబిటెడ్. ఇప్పుడు సుబ్బు ఏదైతే డెబిట్ చేసాడో అది పీకి పక్కన పడేయాలి. యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ అకౌంట్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్. అంటే డెబిట్ లోన్ అకౌంట్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే క్రెడిట్. సో పర్చేస్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్. బట్ యాక్చువల్ డెబిట్ ఏంటమ్మా? ఫర్నిచర్. సో డెబిట్ ఫర్నిచర్. సో ఈ ఎంట్రీ ఆల్రెడీ రికార్డ్ ఇన్ ద బుక్స్. నౌ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ దిస్ ఎంట్రీ. ఇఫ్ యూ రికార్డ్ దిస్ ఎంట్రీ, ద కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ షుడ్ బ్రింగ్ ద కరెక్ట్ ఎంట్రీ. చూడండి ఒకసారి. పర్చేస్ డెబిట్ క్యాన్సిల్, పర్చేస్ క్రెడిట్ క్యాన్సిల్. నో నెట్ ఎఫెక్ట్ ఫర్నిచర్ డెబిట్, క్యాష్ క్రెడిట్, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. క్లియరా? సో ప్రతి ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేసేటప్పుడు యాక్చువల్ ఎంట్రీ ఏంటి క్లారిటీ ఉండాలి, అండ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డ్ అయిన ఎంట్రీ ఏంటో క్లారిటీ ఉండాలి. నౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ, అండ్ ఇఫ్ యూ కంబైన్ ద రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ అండ్ ద రాంగ్ ఎంట్రీ దట్ వాజ్ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్, ఇఫ్ యూ మర్జ్ దీస్ టూ ఎంట్రీస్, దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ టు కరెక్ట్ ఎంట్రీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ 3 ఎంట్రీస్లో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయిన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. అది కరెక్టా రాంగా? అసలు కరెక్ట్ అయితే ఈ చాప్టర్ అవసరం లేదు.
అది రాంగ్. Now you have to convert that wrong into correct by passing another entry. సో ఇక్కడ మిస్టేక్ అయిన పర్చేస్ కదా, టు రెక్టిఫై దట్ పర్చేస్ అండ్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి అక్కడ ఫర్నిచర్ రాయొద్దు. యూ హ్యావ్ టు పాస్ అనదర్ జర్నల్ ఎంట్రీ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ టు క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ పర్చేస్ అండ్ రికార్డింగ్ ద ఫర్నిచర్. సో రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. సో ఎగ్జామ్ లో మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఆన్సర్. ఇది ఒకే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే చాలు. అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, ప్రతి ఎంట్రీకి యూ కెన్ రైట్ అ కామన్ నరేషన్, బీయింగ్ ఎర్రర్ రెక్టిఫైడ్. ఏంటది, బీయింగ్ ఎర్రర్ రెక్టిఫైడ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సఫిషియంట్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎర్రర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ సింప్లీ బీయింగ్ ఎర్రర్ రెక్టిఫైడ్, చాలు సరిపోతుంది, బీయింగ్ ఎర్రర్ రెక్టిఫైడ్. నెక్స్ట్ 6th one, వేజెస్ పెయిడ్ టు లేబర్ ₹1000 అన్రికార్డెడ్. ఎందుకమ్మా వేజెస్ రాలి, వేజెస్ గురించి తెలియదంట సుబ్బుకి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, బాబు సుబ్బు, వేజెస్ అంటే ఇట్స్ ఏ అమౌంట్ పెయిడ్ టు ద డైలీ లేబర్. లైక్ ఎలాగైతే మంత్లీ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ పే చేస్తావు, లైక్ వైజ్ లేబర్కి యూ హ్యావ్ టు పే ఆన్ డైలీ బేసిస్. అలా డైలీ బేసిస్లో పే చేస్తే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేజెస్. ఇప్పుడు చెప్పదు ఎక్స్పెన్సా అసెటా, ఎక్స్పెన్స్. సో దట్స్ వై ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్, వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. ఓకే సార్, వెన్ ఎవర్ ఐ సీ వేజెస్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ డెబిట్ వేజెస్ అనే కంక్లూషన్కి వచ్చేసాడు. Now 7th transaction, wages paid to labor, but here it is for installation of a machine, ₹1000 and charged to wages. Mistake. So when you pay wages for installing a machinery, will you debit wages or machinery? Machinery. Reason ఏంటమ్మా, whenever you are incurring any amount to bring the asset into usable condition, you must debit asset. బట్ ఆ విషయం మన సుబ్బుకు తెలియదు, ఎందుకంటే సుబ్బు క్లాస్ వినలేదు కాబట్టి. మన క్లాస్ వినుంటే ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు, అవునా కదా. సో మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని రాయాలి, బట్ దట్ అకౌంటెంట్ రికార్డెడ్ వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. పిలిచి అడిగితే మీరే చెప్పారు కదా వేజెస్ డెబిట్ చేయమని. ఓకే, తప్పు నీది కాదు, నాది. వేజెస్ ఉన్నప్పుడు డెబిట్ చేయాలి అనేది కరెక్టే, ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ అసెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అసెట్ దెన్ యూ మస్ట్ డెబిట్ అసెట్. సరే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయిన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. యాక్చువల్లీ వాట్స్ ద ఎంట్రీ, కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద క్రెడిట్, టు క్యాష్ కరెక్ట్ గానే ఉంది. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇట్ డెబిట్, యాక్చువల్ డెబిట్ మెషినరీ, బట్ దేర్ డెబిట్ ఇస్, now you have to cancel that wages. Now to cancel the wages which was debited, it should be credited. Actual debit machinery. So journal entry, machinery account debit to wages account. ఓకే సార్, ఇప్పుడు నుంచి అసెట్ కోసం ఖర్చు పెడితే ఐ డెబిట్ అసెట్ అనే కంక్లూషన్కి వచ్చాడు. ఓకే, నైస్. నా 8th run, రిపేర్స్ టు మెషినరీ. సో సుబ్బు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో సార్ ఏం చెప్పారు, అసెట్ కోసం ఖర్చు పెడితే అసెట్ డెబిట్ చేయమని. సో సుబ్బు ఇంటర్ప్రిటెడ్ as like when you spend any amount on the asset, you must always debit asset అనే పాయింట్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు. నో రిపేర్స్ టు మెషినరీ అండ్ ఓకే రైట్, మెషినరీ డెబిట్ చేయాలనే పాయింట్ తోటి హీ డెబిటెడ్ మెషినరీ. మరి అది కరెక్టా? నేనేం చెప్పాను, అసెట్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఇన్కర్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ ని అసెట్ అని రాయాలి. బట్ వన్స్ ఆఫ్టర్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద అసెట్, వెన్ యూ స్పెండ్ అమౌంట్ ఆన్ రిపేర్స్ ఆర్ టు మెయింటైన్ ద అసెట్, టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్ ఓన్లీ, అసెట్ యాడ్ చేయకూడదు. బైక్ కొంటాం, 4 lakh rupees కాస్ట్ అవుద్ది. 1 year తో బైక్ సర్వీసింగ్ ఇచ్చి ఒక 12,000 rupees అండ్ సర్వీస్కి. ఇప్పుడు 1 year తో ఇప్పుడు ఎవరైనా బైక్ ఎంత అంటే 4,12,000 చెప్తారా? నో, దట్ 12,000 ఇస్ ద మెయింటెనెన్స్ చార్జెస్. అంటే చార్జెస్ ఇన్కర్ టు మెయింటైన్ ద అసెట్, దట్ వోంట్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. బట్ హియర్ సుబ్బు యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. కరెక్టా రాంగా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా, ఫస్ట్ సుబ్బుకి చెప్పాలి, సుబ్బు తప్పమ్మ నువ్వు చేసింది. ఇక్కడ అసెట్ స్టార్ట్ చేయడం, యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేంత వరకు నువ్వు ఏదైనా అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తే అసెట్కి యాడ్ చేయి, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ వన్స్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు అసెట్ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఏదైనా ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవుతే యూ షుడ్ నాట్ డెబిట్ టు ద అసెట్, ఇట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ టు ఎక్స్పెన్స్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా, రిపేర్స్ కరెక్టా, మెషినరీ కరెక్టా? రిపేర్స్ కరెక్ట్. సో కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఇస్ రిపేర్స్ టు క్యాష్ అండ్ ద రాంగ్ ఎంట్రీ ఇస్ మెషినరీ టు క్యాష్. మెషినరీ టు క్యాష్. నో ప్రాబ్లమ్ విత్ ద క్రెడిట్, ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓన్లీ విత్ డెబిట్. యాక్చువల్ డెబిట్ ఏమి ఉండాలి, రిపేర్స్ ఉండాలి, ఏముంది మెషినరీ ఉన్నదాన్ని పీకి పక్కన పడాలంటే క్రెడిట్. సో మెషినరీ డెబిట్ లో ఉంది కాబట్టి నౌ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ మెషినరీ విచ్ వాస్ డెబిటెడ్. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ ద మెషినరీ. యాక్చువల్ డెబిట్ ఏం చేయాలమ్మా,
repairs. So rectification entries, repairs account debit to machinery account. ఇలా ప్రతి ఎర్రర్కి మనం సుబ్బుకి ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్పించుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? ఆ ప్రాసెస్లో మీరు కూడా నేర్చుకోవాలి. సుబ్బు నేర్చుకుంటాడు ఎట్లయినా, మీరు కూడా నేర్చుకుంటే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? అయితే సుబ్బు ఎట్లాంటి పర్సన్ అంటే వాడు చేసే ప్రతి మిస్టేక్కి, అతను చేసే ప్రతి మిస్టేక్కి, సుబ్బు అనే పర్సన్ చేసే ప్రతి మిస్టేక్కి ఒక రీజన్ ఉంటుంది అతనికి. ఓకేనా? సో ప్రతి మిస్టేక్కి రీజన్ చెప్తూ ఉంటాడు మనం. సో మనం దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ రావాలి. సుబ్బు మైండ్ సెట్ని కూడా మార్చాలి మనం. మైండ్ సెట్ ప్రాపర్గా ఉంటే కొంచెం మిస్టేక్స్ తక్కువ ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా? డన్. 9th ట్రాన్సాక్షన్. సుబ్బు 9th ఎర్రర్ ఏం చేస్తాడో చూద్దాం. Ninth one. Cash paid to Ramesh. Cash paid to Ramesh. But debited to Suresh account. Excellent. Cash paid to Ramesh, but debited to Suresh account. Cash paid to Ramesh, but debited to Suresh account. First tell me journal entry for cash paid to Ramesh. So correct entry is Ramesh account debit to cash account. Adana correct entry. How much? 5,000. Now tell me wrong entry that was recorded by Subbarao. చెప్పండి, ఎంట్రీ ఏం రాసడము? సురేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 5,000. Now we need to write rectification entry, right? అదే రెక్టిఫికేషన్ ఈజీగానే ఉంటుంది. అసలు ఎందుకు ఇలాంటి మిస్టేక్ చేసాడో తెలుసుకోవాలి మనం. రమేష్కి సురేష్కి సంబంధం ఏంటి? ఎందుకు సురేష్ అని రాశాడు? లిసన్, సుబ్బారావుని పిలిచాం. సుబ్బారావు ఒక డౌట్ ఉంది, చెప్పండి సార్. క్యాష్ పెయిడ్ టు రమేష్, ఎంట్రీ ఏం రాస్తావు? రమేష్ టు క్యాష్ సార్. అందులో పెద్ద డౌట్ ఏంటి సార్? మరి నువ్వేం రాసావు? సురేష్ టు క్యాష్ అని రాసావు. సుబ్బారావుకి తెలుసు రమేష్ టు క్యాష్ అని, బట్ పర్సన్ నేమ్ వేరేది రాశాడు, సురేష్ టు క్యాష్ అని రాశాడు. ఇప్పుడు నాకు ఆ రీజన్ తెలియాలి, ఎందుకు రమేష్ ప్లస్ సురేష్ రాశావు అని క్వశ్చన్ అడిగాం. దెన్ హీ స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్ స్టోరీ. సార్ 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 యాక్చువల్లీ మేము 4 members సార్ ఫ్యామిలీ. ఓ, 1 wife, 1 wife, 2 children సార్. చిల్డ్రన్ నేమ్ సుభాష్ అండ్ సుభాషిని. సుబ్బారావు, హిస్ వైఫ్ సుభాష్ అండ్ సుభాషిని. అచ్చా, ఓకే ఫైన్. ఏం చదువుతున్నారు వాళ్ళు? 1 person 7th class, 1 person 4th class సార్. ఓకే, 7th class ఒక పర్సన్, 4th class ఒక పర్సన్. డైలీ మార్నింగ్ ఇంటికి నుంచి ఆఫీస్కి వచ్చే ప్రాసెస్లో ఐ హ్యావ్ టు డ్రాప్ దెమ్ ఇన్ ద స్కూల్. ఓ నైస్, మంచి పద్ధతి. స్కూల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసి ఆఫీస్కి వస్తాడంట. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ దే హ్యావ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ సీయింగ్ టీవీ. ఓకే, టీవీ చూసే హ్యాబిట్ ఉంది. ఆ ప్రాసెస్లో మై బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే సార్, ద డే వెన్ ఐ రికార్డెడ్ దిస్ ఎంట్రీ మార్నింగ్ టైంలో మా టీవీలో లూప్లో ఒక టీవీ యాడ్ వేశారు సార్, 5 star యాడ్. రమేష్ సురేష్, రమేష్ సురేష్ అనే టీవీ యాడ్ వేశారంట. అండ్ ఈ పిల్లలు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా సార్, బైక్ మీద వచ్చేటప్పుడు వాడు రమేష్ అంటాడు, ఇది సురేష్ అంటది, వాడు రమేష్ అంటాడు, ఇది సురేష్ అంట. ఆ ప్రాసెస్లో నేను కూడా హ్యాబిచుయేట్ అయిపోయాను సార్ బ్రెయిన్. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ద ఆఫీస్, సుబ్బారావుకి ఒక అసిస్టెంట్ ఉంటాడు అనమాట. సుబ్బారావు అకౌంటెంట్, వాడికి ఒక అసిస్టెంట్, అతనికి ఒక అసిస్టెంట్. అండ్ అసిస్టెంట్ చెప్పాడు, సుబ్బారావు అన్న క్యాష్ పెట్టి రమేష్ ఎంట్రీ పాస్ చేయనా అని చెప్పేసాడు. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రమేష్ సురేష్ అని చెప్పి సురేష్ టు క్యాష్ అని రాశాడు.
సి మిస్టేక్ అయిందని రియలైజేషన్ కూడా లేదు అక్కడ, అయిపోయింది అంతా. ఇప్పుడు మనం ఆడిట్ చేసడానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు తెలిసింది క్యాష్ పెయిడ్ టు రమేష్ అయితే సురేష్ ఎందుకు రాశారంటే బై మిస్టేక్ సబ్ కాన్షియస్గా అది పనిచేసింది, సురేష్ అని వచ్చింది. ఇంటెన్షనల్ చేసిన మిస్టేక్ కాదు ఇది, అన్ఇంటెన్షనల్ మిస్టేక్. సో అప్పుడు మనం సుబ్బారావుకి ఒక టిప్ ఇస్తాం కదా, టిప్ ఇన్ ద సెన్స్ గైడెన్స్. సుబ్బారావు, వెన్ యూఆర్ ఇన్ రోమ్ బీ లైక్ ఏ రోమన్. సో అలాగే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో గురించి ఆలోచించు. వెన్ యూర్ ఇన్ ఆఫీస్ ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ వర్క్, ఆఫీస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లింక్ చేసాను అనుకోండి, ఇట్లాగే మిస్టేక్స్ అవుతాయి. సార్ ఫర్ షూర్ సార్, ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ ఫోకస్ ఆన్ మై ఆఫీస్ ఓన్లీ సార్, ఇప్పటి నుంచి నేను రిపీట్ చేయండి సార్ అని చెప్పాడు. డన్, మనం చెప్పాము, మనం కూడా యాక్సెప్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ అంటే చెప్పండి ఇక్కడ. See, there is no problem with the cash. Problem is only with debit. Actual debit ఏముందమ్మా అక్కడ? సురేష్, మీరు అతనే ఫాలో అవుతున్నారా ఏంటి? యాక్చువల్ డెబిట్ ఏముంది అక్కడ? సురేష్. బట్ డెబిట్ ఏం చేయాలి? రమేష్. నౌ యూ హ్యావ్ టు డెబిట్ రమేష్ అండ్ క్రెడిట్ దట్ సురేష్. ఎంట్రీ రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సురేష్ అకౌంట్. Clear? Any doubt in this? Sure. Next. 10th transaction. Cash received from Ganga. Cash received from Ganga. Ganga is a customer of a business and we received amount from Ganga, but credited to Manga account. Cash received from Ganga rupees 10,000 but credited to Manga. సూపర్ అమ్మా. ఇందాకే చెప్పాం మనం, ఏం చెప్పాం? ఫోకస్ ఆఫీస్లో ఉండాలి, ఇంటి దగ్గర ఫోకస్ అని ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ అవుతాయి. అగైన్ హెడెడ్ మిస్టేక్. సుబ్బు అసలు ఏమైంది సుబ్బు, ఎందుకు గంగా మంగ ఏంటి అసలు ఇది? సుబ్బు సైలెంట్గా ఉంటున్నాడు, డౌట్ వచ్చింది. ఏంటమ్మా అంటే పక్కన అసిస్టెంట్ చెప్పాడు, సార్ యాక్చువల్లీ మంగ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ వర్క్డ్ ఇన్ ద ఆఫీస్. ఓకే, గంగా ఎవరు? గంగా బిజినెస్ కస్టమర్ సార్. సో మన బిజినెస్ డెటార్ నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ గంగా నేను ట్రాన్సాక్షన్ చెప్తే మా సార్ ఆఫీస్లో ఫోకస్ చేయమన్నారు కదా, అందుకే ఈ ఫోకస్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఎంప్లాయీస్, ఆ ఫోకస్ తోటి మంగా అకౌంట్ నుంచి క్యాష్ వచ్చినట్టు రాశాడు. బాబు నేను ఫోకస్ ఏమైంది ఆఫీస్లో ఉన్న మెంబర్స్ మీద కాదు, ఆఫీస్ వర్క్ మీద. ఇలా తయారాడంటే సుబ్బు. సుబ్బు యూ మ్యారీడ్ ఆల్రెడీ. ఇక చూడమ్మా, మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి? వెన్ యూ రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ గంగా, ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గంగా అకౌంట్. రూపీస్ ఎంతమ్మా? 10,000. బట్ అవర్ సుబ్బు రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మంగా. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మంగా అకౌంట్. అదే వర్క్ చేయకుండా ఇట్లా ఉంటే మనకి అట్లనే అవుతుంది, అన్ని సగం సగం పనులు అవుతాయి. మా సుబ్బు చేసేది కరెక్టా? సుబ్బు కరెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? మంగాని తీసేయాలి, ఆఫీస్లో తీసేయాలి, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నుంచి కూడా తీసేయాలి. అప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ గోస్ కరెక్ట్, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫోకస్ సగం వర్క్ మీద ఉండి సగం వేరే దాని మీద అనుకో, హాఫ్ ఎంట్రీ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ గంగా. రాంగ్ ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ మంగా. ఇప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఎర్రర్ రెక్టిఫై అవ్వాలన్నా, సుబ్బు కరెక్ట్ చేయాలన్నా కానీ ఇంకా నెక్స్ట్ నుంచి మంగాని తీసి పడేయాలి, ఆఫీస్ నుంచి తీసేయాలి, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కూడా తీసేయాలి.
మంగా ఎక్కడ ఉందమ్మా? క్రెడిట్ లో ఉంది. Now to remove that manga from credit, now you have to post in debit. అవునా కదా? మరి యాక్చువల్ క్రెడిట్ ఏం చేయాలి? గంగా. Now tell me rectification entry. మంగా అకౌంట్ డెబిట్ టు గంగా అకౌంట్. చెప్పండి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? మంగా అకౌంట్ డెబిట్ టు గంగా అకౌంట్. అర్థమవుతుందా? సుబ్బు ఏంటో, సుబ్బు విధానాలు ఏంటో మనకు అర్థం కదమ్మా. బట్ ఫైన్, మన డ్యూటీ అయితే రెక్టిఫై చేయడం ఎర్రర్స్ ని, అది రెక్టిఫై చేసాం. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? చెప్పండి. సి ఇక్కడ 9th 1 లో 10th 1 లో జరిగిన మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ కరెక్ట్ అకౌంట్ హీ యూజ్ రాంగ్ పర్సన్ అకౌంట్. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. రాంగ్ అమౌంట్ రాసిన కమిషన్, రాంగ్ అకౌంట్ రాసిన కమిషన్, ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. అసలు రికార్డ్ చేయకపోతే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్. అన్రికార్డెడ్ 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 అని వచ్చాయి కదా, మనం రికార్డ్ చేసాము, అక్కడ ఒమిట్ చేసాడు అంటే ఇగ్నోర్ చేసాడు, మనం పట్టించుకొని రాసామని. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్, సబ్సిడరీ బుక్స్ వచ్చా మీకు? షూర్. పర్చేస్ బుక్ తెలుసా మీకు? పర్చేస్ బుక్ లో ఏం రికార్డ్ చేస్తుంది చెప్పండి? ఆల్ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్సా? ఆల్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్సా? ఆల్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్. ఇది ఎవరైనా చెప్తారు, నాకు పోస్టింగ్ కావాలి. పర్చేస్ బుక్ లో 2 అమౌంట్స్ ఉంటాయి, ఇండివిజువల్ అమౌంట్, టోటల్ అమౌంట్. నౌ ఐ నీడ్ టోటల్ అమౌంట్ పోస్టింగ్. టోటల్ అమౌంట్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, ఇండివిజువల్ అమౌంట్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. మీకు క్లారిటీ ఉందా? పర్చేస్ బుక్ అని చెప్తా. సేల్స్ బుక్ చెప్పండి. ఇండివిజువల్ అమౌంట్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, టోటల్ అమౌంట్ సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. సూపర్. అయితే ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, పర్చేస్ రిటర్న్ లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. చెప్పండి, ట్రై చేయండి. పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్ ఇండివిజువల్ అమౌంట్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, టోటల్ అమౌంట్ పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. సూపర్ సార్, అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వట్లేగా మీరు? ఒక సేల్స్ రిటర్న్ చెప్పండి చూద్దాం. ఇండివిజువల్ అమౌంట్ డెటార్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్, టోటల్ అమౌంట్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. మామూలు కాదు, ఇంప్రెస్డ్. ఎంకరేజ్ చేసుకోండి అమ్మా. ఓకే, నా లిసన్. మా రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క, ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క. ఇప్పటి వరకు చాలా సింపుల్. సి సబ్సిడరీ బుక్స్ టాపిక్ వస్తేనే ఇప్పుడు నుంచి నోట్ చేసే ఎర్రర్స్ అర్థమవుతాయి, కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. వస్తే 11th ట్రాన్సాక్షన్, మన డౌటా? నో రైట్. 11th ట్రాన్సాక్షన్, goods sold to Akhil, rupees 10,000. Goods sold to Akhil, rupees 10,000, but not posted in Akhil account. Goods sold to Akhil, but not posted in Akhil account. Not posted. Posting అనే వర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? లెడ్జర్. See, there is no problem with the journal. Now the problem is with ledger. సరే, ఇక్కడ goods sold to Akhil. Tell me name of ledger accounts involved. Akhil account and sales account. Akhil account and sales account. Now, if we sell goods to Akhil account debit credit? Sales account
Akhil account lo you have to post in debit side, sales account lo you have to post in credit side. Now here it is not posted in Akhil. See, sales కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా? కొంచెం పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో ఉండాలి. అంటే సేల్స్ గురించి ఏం చెప్పాలంటే దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ ద సేల్స్ అకౌంట్ అని. అంటే దే ఆల్రెడీ పోస్టెడ్ ఇన్ సేల్స్ అకౌంట్ బట్ దే ఫర్గాట్ టు పోస్ట్ ఇన్ అఖిల్ అకౌంట్. సరే, ఇప్పుడు మిస్టేక్ రెక్టిఫై చేయాలంటే హౌ మెనీ అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి? ఓన్లీ వన్ అకౌంట్ అండ్ దాట్ అకౌంట్ నేమ్ ఇస్, ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా? See, if the affected accounts are two accounts, definitely will write journal entry. But here the affected accounts are only one account. ఒకటే అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయింది కదా, అవునా కదా? అండ్ స్టేజ్ 1 ఏమేంటమ్మా? బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ 1. అంటే ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ దేర్ ఈజ్ ఏ అఖిల్ అకౌంట్ ఓపెన్డ్ బట్ వీ ఫర్గాట్ టు పోస్ట్ ఇన్ అఖిల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? సింపుల్ గా మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అఖిల్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ లోనే ఉంటుంది కదా. Akhil account already there is a opened Akhil account, but there is no posting in Akhil. Now you just go to Akhil account and debit side or credit side? Cheppandi. Debit side ఎలా తెలుస్తుందమ్మా? when you sell goods to Akhil, we will be having right to collect amount from the Akhil. Akhil is a debtor, asset, debit. So debit side post చేయాలి. How much? 10,000. but don't write two sales account. Two sales account రాయద్దు. ఇప్పుడు నువ్వు if you post two sales account, again that will be reflected automatically in sales account. See, sales account లో అయిపోయింది. ఇక్కడ మన మిస్టేక్ ఓన్లీ ఇన్ అఖిల్ అకౌంట్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ టు omitted to post. You have to write just a statement. Omitted to post another statement. And anything that you are going to write in the debit side, that should be indicated with the prefix to. అవునా కదా? సో దట్స్ ఎ 2 అని రాసాం. ఈ omitted to post అనే లెడ్జర్ అకౌంట్ కాదు, ఇట్స్ ఏ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేట్మెంట్. అర్థమైందా? నువ్వు ఇలా పోస్ట్ చేస్తే రెక్టిఫైబుల్ ఎర్రర్. బట్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ దిస్ ఇన్ ఆన్సర్ సార్? సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జర్నల్ ఎంట్రీ విల్ రైట్ ద ఎంట్రీ, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేట్మెంట్, రైట్? సో మనం ఏం చేయాలంటే మనం కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ రాయాలి, నాట్ ఎంట్రీ. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ కదా, ఇట్ ఈస్ ఏ రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్. సో లిజన్, rectification statement. Debit Akhil account with rupees 10,000. ఇలా నోట్ చేస్తే చాలు. అఖిల్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలి 10,000 తోటి అని మెన్షన్ చేస్తే చాలు. So this sentence represents the T-shape account of Akhil, debit side to omitted to post అని. అంటే ఇదంతా నోట్ చేయకుండా జస్ట్ ఈ సెంటెన్స్ రాస్తే చాలు. దట్ సెంటెన్స్ రిప్రజెంట్స్ దట్ ఓన్లీ. అంటే అకౌంటింగ్ టర్మినాలజీలో యూ నీడ్ నాట్ టు ఓపెన్ ద టీ షేప్ లెడ్జర్ అఖిల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు omitted to post అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ డెబిట్ అఖిల్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 10,000. ఇక్కడ ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేయడానికి వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇంపాక్ట్ టు 2 ledgers, ఓన్లీ 1 ledger. సో విత్ 1 ledger you can't write a journal entry. See, for every journal entry there will be 2 effects, debit effect, credit effect. But here the mistake is only in 1 ledger, right? You can't write entry with 1 ledger account. That's why you are writing a statement. Ledger account లో debit side already open ఉంటుంది, అది అక్కడికి వెళ్ళి మనం 2 omitted to post 10,000 note చేసి your error will be rectified. But in your exam presentation, instead of open this account and debiting to omitted to post, you have to write this one. Rectification statement is debit Akhil account with rupees 10,000. And you have to mention name of the account, side of the account, amount of the account. So debit is a side, Akhil is a account, 10,000 is a amount. So debit side of the Akhil account 10,000 note చేయాలి అని మెన్షన్ చేసినట్టు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది 1 side error, 2 side error? So whenever you find 1 side error, it's not entry, it is a statement. అర్థమైందా? ఎప్పుడైనా ఎర్రర్ 1 side ఒకటే అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ 2 accounts are affecting, then it is a entry. So before rectifying, first you have to analyze whether it is a 1 side error or 2 side error. If it is 1 side error, statement. If it is 2 side error, entry. So till now, up to 10 transactions, to rectify the error, we are giving 2 accounts impact. That's why
Every time we got an entry. But in 11th one, to rectify the error, no need of giving effect to two accounts. It is only for one account. So whenever the effect of the error is only in one account, there you have to write a statement. And here the statement is debit Akhil account with rupees 10,000. Debit represents debit side and Akhil account represents name of the ledger account, and 10,000 represents amounts to be posted in the debit side. Okay na? చేయండి. మరి తిన్నారా? తినలేదా? నేను తిన్నాను, ఏం కాదు. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చాలా బోరింగ్ టాపిక్. ఇంట్రెస్టింగ్ అని ఉందా? కొంచెం కొంచెం. నో, see if you are okay with basics, journal, ledger, trial balance, subsidiary books అన్నీ ఓకే అనుకుంటే ఇది ఈజీగానే ఉంటుంది. అదో పజిల్ సాల్వ్ చేసిన ఫీలింగ్, అంతే కదా. అవేమి రాదనుకోండి, ద మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ టాపిక్ ఇన్ ఎంటైర్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ రెక్టిఫికేషన్. బికాస్ ఎందుకంటే అక్కడ నీకు కరెక్ట్ ఏంటో తెలియాలి, అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అసెస్ ద మిస్టేక్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. మిస్టేక్ తెలియాలి, కరెక్ట్ తెలియాలి, దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రెక్టిఫై ఇట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కంప్లీటెడా? మా ఇది ఎగ్జామ్లో ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇది నోట్ చేస్తే మెన్షన్ చేస్తే సరిపోద్ది. నెక్స్ట్ 12th వన్, ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి. గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ పాపం ప్రతాప్, పి ప్రతాప్. goods purchased from P Pratapama, Papam Pratap. But not posted in Papam Pratap account. Goods purchased from Papam Pratap, but not posted in Papam Pratap account, rupees 1,000. First tell me journal entry for when you purchase goods from Papam Pratap. Purchase account debit to Papam Pratap account. Now affect the ledgers purchase account and Papam Pratap account. Purchase account debit side, Papam Pratap account credit side, Papam credit side. Now we omitted to post in that Papam Pratap account. Now, see, there is no information with respect to the purchase account. That means everything goes well. And that's perfect. The problem is only with this Papam Pratap. See, Papam Pratap account already open la untadi. Just we omitted to post in that account. Now, tell me, to rectify this error, will you give effect to two accounts or one account? And what's that account name? Papam Pratap account. Now, which side? Credit side. And how much amount? Rectification entry or rectification statement? Rectification statement. So the statement is credit Papam Pratap account with rupees 1,000. Artha aita? So rectification statement is credit Papam Pratap account with rupees 1,000. Savira. తెలుసా మీకు సావిరా అంటే? 1,000 అని. సావిరా అంటే 1,000 కదా. కర్ణాటక ఎవరైనా కన్నడ 1,000 అంటే సావిరా. సావేరా కాదు, సావిరా. ఇట్ ఈస్ సావిరా.
ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ. సో క్రెడిట్ పాపం ప్రతాప్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ ಸಾವಿರ అంటే 1000 అని 1000 1000 రూపాయలు. ఓకే లిజన్ నెక్స్ట్ 13th one. చూడమ్మా 13th one. Purchase book total rupees 15,000. Purchase book total rupees 15,000. Not posted. Purchase book total rupees 15,000 not posted. Purchase book total 15,000 not posted. Sir, post చేయండి టోటల్ అమౌంట్ ఇండివిజువల్ అమౌంట్. ఇండివిజువల్ గురించి ఎన్ని డిస్కషన్ అంటే ఇండివిజువల్ అమౌంట్ గాట్ పోస్టెడ్, టోటల్ అమౌంట్ నాట్ పోస్టెడ్. టోటల్ అమౌంట్ ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? డెబిట్ సైడ్ ఏ అకౌంట్ లో. Now tell me, to rectify this error, will you give effect to multiple accounts or one account? What's that account name? Which side? Entry or statement? What's that statement? అంత పెద్దగా ఉందా స్టేట్మెంట్? మళ్ళీ చెప్పండి. డెబిట్ పర్చేజ్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 15,000. డెబిట్ పర్చేజ్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 15,000. మా మిస్టేక్ అర్థమైందా మీకు అక్కడ? సీరియస్ అని ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈస్ పర్చేజ్ బుక్ అమ్మ. సి వి పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ టాటా rupees 1,000. We purchase goods from Birla rupees 2,000. We purchase goods from Laila. Laila spelling L-A-L-A andana Laila rupees 1,500. మధ్యలోనే ఉంది కదా లైలా. Now tell me total 4,000. చెప్పండి ఎంత? 4,500. Now listen, tell me number of ledgers to be affected. 3 or 4? 4 ledgers అమ్మ. One is Tata, second one is Laila, third one is Birla, and the last one is purchase account. Now tell me posting in Tata, debit side or credit side? చెప్పండి. How much? Now tell me posting in Laila, credit side. How much? Now tell me posting in Birla. Now tell me posting in purchase account. Debit side. ఇది కరెక్ట్ పోస్టింగ్. నో అక్కడ మిస్టేక్ ఏమైందంటే పోస్టింగ్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పారు. సి పర్చేస్ బుక్ ఇండివిజువల్ 1,000, 1,500, 2,000, total 4,500. Now while posting we have to open how many ledgers? 4. But here accountant Subbu opened only 3 ledgers. He omitted to post this total amount. Purchase book total 4,500, omitted to post. Now you have to post in which account? Purchase account. Which side? Debit side. Now ఈ ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేయాలంటే ఎఫెక్ట్ షెల్ బి గివెన్ టు వన్ అకౌంట్, మల్టిపుల్ అకౌంట్స్? వన్ అకౌంట్. పర్చేజ్ అకౌంట్ ఒకటే కదా. సి 3 అకౌంట్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయమ్మా. ఎందుకమ్మా సుబ్బు అంటే అంత కోపం? ఒకటే అకౌంట్ కదా మిస్టేక్. మిస్టేక్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ అకౌంట్, రైట్? సి 3 అకౌంట్స్ టాటా, లైలా, బిర్లా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. ద మిస్టేక్ ఈజ్ ఓన్లీ he omitted to post that 4,500. Now purchase account లో డెబిట్ సైడ్ 4,500 నోట్ చేస్తే
మిస్టేక్ రెక్టిఫై అవుద్దా లేదా? నో ఎఫెక్ట్ ఈస్ గివింగ్ టు వన్ అకౌంట్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్? వన్ అకౌంట్. విచ్ అకౌంట్? విచ్ సైడ్? ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంట్? టెల్ మీ ద స్టేట్మెంట్. డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 4,500. ఇక్కడ మన మిస్టేక్ లో. సో రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్. Rectification statement. Debit purchase account with rupees 15,000. My 12th transaction and 13th transaction and 11th transaction, all these are error of omissions. Omitted to post. Omitted to post అని చెప్తున్నా, not posted. మర్చిపోయామని. Omitted. Omitted to post. But this is not complete omission. It's a partial omission. అసలు రికార్డ్ చేయడమే ఫర్గాట్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ omission. రికార్డ్ చేసాం సార్, బట్ వైల్ పోస్టింగ్ omitted to post in one account, so it is partial omission. పార్సల్ కాదు, పార్షియల్. పార్షల్ omission. పార్సల్ మర్చిపోయామన్నట్టు వెళ్ళిపోతుంది అది, అట్లా కదమ్మా. పార్షల్ omission. We omitted to post a partial amount. లైక్ పార్షల్ అంటే ఒక అకౌంట్ పోస్ట్ చేయడం ఫర్గాట్ అని. సమజ్ మే ఆయా క్యా? అదొకటే వచ్చామా హిందీ, మిగతాది రాదు. ఓకే, నౌ సి ఒకసారి చూడండి. 11th, 12th, 13 ఒకసారి చూడండి. 11th 1, 12th 1 and 13th 1. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఇన్ 11, 12 and 13? షూర్, పక్కా? మా ఎవరికైనా నిద్ర వస్తే చెప్పండి, నుంచో పెడతా. నిద్ర వస్తుందమ్మా? నిద్ర వస్తుందమ్మా? గణేష్ నిద్ర వస్తే నించోండి అమ్మా, ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. లాస్ట్కి వెళ్ళి నించోండి, ఓకేనా? నా లెసన్ 14th ట్రాన్సాక్షన్. మా జాగ్రత్త వినాలి, నోట్ చేయండి. అన్ ఇండివిజువల్ అమౌంట్ అన్ ఇండివిజువల్ అమౌంట్. ఇండివిజువల్ అంటే పర్సన్ నేమ్ ఉంటుంది కదా. కాత్యాయని. అన్ ఇండివిజువల్ అమౌంట్, ద ఇండివిజువల్ పర్సన్ నేమ్ ఇస్ కాత్యాయని. ఏంటమ్మా క్లియర్ కనపడట్లేదమ్మా? అది ఇది ఏది కనపడట్లేదు అక్కడ. అనిపిస్తుంది. ముందుకు వచ్చాయమ్మా, దా ఫ్రంట్కి వచ్చాయమ్మా, ఇటు వచ్చే ప్లేస్ ఉంది ఇక్కడ, అనిపిస్తుందా? వచ్చాను సార్. ఇండివిజువల్ అమౌంట్ కాత్యాయని rupees 3,000 related to purchase book, related to purchase book, not posted. An individual amount, that is Katyayani, rupees 3,000 related to purchase book, not posted. Not posted. My చూడండి, మిస్టేక్ చూడండి. Tell me total. 1,000, 3,000 and 2,000. 6,000. ఇది సిచ్యువేషన్.
చూడండి అక్కడ టాటా, బిర్లా అండ్ కాత్యాయని 1000, 2000 and 3000 టోటల్ 6000. సో టాటా అకౌంట్ లో పోస్టెడ్, వినాలి, బిర్లా అకౌంట్ లో పోస్టెడ్, పర్చేస్ అకౌంట్ లో కూడా పోస్టెడ్. Now the mistake is individual amount which is related to Katyayani not posted. So if post చేయాలంటే how many ledgers will be impact? Only one ledger. Which name of the ledger? Katyayani. Now which side? Credit side. Entry statement. Now tell me statement. Credit Katyayani account with rupees 3000. Credit Katyayani account with rupees 3000. Katyayani phone cheseva ore akhil idemi patara. Rectification statement. Credit, చెప్పండి, క్రెడిట్ క్రెడిట్ కాత్యాయని విత్ రూపీస్ 3000. సో దట్ దాన్ని బోన్ చేస్తుంది అప్పుడు. ఓకేనా? క్రెడిట్ కాత్యాయని అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 3000. మా అర్థమవుతుందా మిస్టేక్? ఎలా రెక్టిఫై చేస్తాం అర్థమవుతుంది కదా. నువ్వు ఇలా స్టేట్మెంట్ నోట్ చేస్తుంటే కాత్యాయని అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై omitted to post అని నోట్ చేస్తున్నట్టు. But instead of opening the T-shaped ledger and writing by omitted to post, you can write in this order, like rectification statement, credit Katyayani account with rupees 3000. Okay? Yes, sir. Next, 15th one. Listen. A credit purchase of goods. Credit purchase of goods rupees 10,000. Credit purchase of goods rupees 10,000 from Prabha. Like Chia. ప్రభానే పిలుస్తారు కదా డార్లింగ్ సినిమాలో. ప్రభానే పిలుస్తారా? అవుతా, వేరేది కావాలా? ప్రభాస్. ఓకే, క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ rupees 10,000 ఫ్రమ్ ప్రభాస్. Omitted to record in purchase book. Omit, like మీకు ఎట్లయితే నచ్చలేదు అక్కడ అకౌంటెంట్ కూడా నచ్చడానికి omit చేస్తాడు. క్రెడిట్, ఇక్కడ ఎవరైనా బాయ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారమ్మా? బాయ్ అల్లు అర్జున్ చైర్మన్ సార్ పక్కా అడుగుంటారు ఈ విషయం. ఓకే, సో క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ rupees 10,000. వినండి, క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ rupees 10,000 ఫ్రమ్ ప్రభాస్. omitted to record in purchase book. మా purchase book is different, purchase account is different. Purchase, అయ్యో ఇంత క్యూట్ స్మైల్. సో credit purchase of goods, listen, credit purchase of goods from Prabhas omitted to record in purchase book లోనే రికార్డ్ చేయలేదంట. listen జాగ్రత్త వినండి, ఇంపార్టెంట్ ఇది. కరెక్ట్ ఇది ఒకసారి చూడండి, చెక్ చేయండి. టాటా, ప్రభాస్ అండ్ బిర్లా. టాటా అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ 1000, ప్రభాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ 10,000, బిర్లా అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ 2000, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 13,000. ఇందులో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉందా? నో, రైట్. బట్ యాక్చువల్గా అయితే వాళ్ళు ప్రభాస్ రాయడం మర్చిపోయారు. దే ఫర్గాట్.
ఇందులో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉందో చెప్పండి నాకు. జస్ట్ సీ దట్ పర్చేస్ బుక్. టాటా, బిర్లా 1000, 2000, 3000. Posting Tata account credit side, Birla account credit side, purchase account debit side. Everything perfect, right? But they omitted to record the transaction itself in the purchase book. Purchase book లోనే రాయడం మర్చిపోయారు. See, purchase book లో నోట్ చేసి పోస్టింగ్ omit చేయలేదు, purchase book లోనే రికార్డ్ చేయలేదు. Now for suppose if you record in the purchase book rupees 10,000 Prabhas in purchase book, what would be the total? 13,000. So Prabhas account 10,000 credit, purchase account debit 13,000 అయ్యేది. బట్ ఇప్పుడు పర్చేస్ అకౌంట్ ఎంత ఉందమ్మా? 3,000. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్ ఉండాలి? 13,000. సో ప్రెసెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? 3,000. నౌ యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ 10,000. వేర్? పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ ఓపెన్ ప్రభాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ 10,000. నౌ ఇలా నోట్ చేస్తే ఎర్రర్ రెక్టిఫై అవుతుంది. నౌ టెల్ మీ, to rectify the error, how many accounts are affecting? What are those accounts? Purchase account, Prabhas account. Now with same amount or different amount? Same amount. అక్కడ 10,000 రాసాం, ఇక్కడ కూడా 10,000 రాసాం. One account debit side, other account credit side. So one account debit, other account credit with same amount, two different accounts. You can pass entry. See, ఇక్కడ two statements రాయిద్దాము, entry pass చేయాలి. Now which account is debited? Purchase account. Which account is credited? Prabhas account. Now tell me, rectification entry or statement? Entry. What's the entry? Purchase account debit to Prabhas account. Clear? Purchase account debit to Prabhas account. ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ చదవండి మీరు. ఏం రాస్తాం మనం? క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ప్రభాస్ omitted to record in purchase book. See, purchase book అంటే it's nothing but journal కదా. Journal. Subdivision of journal is a purchase book. If you failure to record in the purchase book, it's nothing but failure to record the entry itself. Or just record the entry. Purchase book లో రాయలేదంటే జర్నల్ లో రాయలేదని, జర్నల్ లో రాయలేదంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ నాట్ రికార్డెడ్ అని. సి, క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ప్రభాస్ అండ్ రికార్డెడ్, సేమ్ మీనింగ్. omitted to record. ఇప్పుడు అది రికార్డ్ చేయాలి. How many accounts are affecting? Two accounts. One account is purchase, other account is Prabhas. Purchase debit, Prabhas credit. So journal entry is purchase account debit to Prabhas account. How much? The purchase account is different, purchase book is different. కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. స్లో. Purchase account debit to Prabhas account. Clear? Any doubt in this? Sure? నమ్మచ్చా నేను మిమ్మల్ని? Sure? Okay. 16th transaction. Purchase book total. Purchase book total. Undercast by purchase book total undercast by rupees 90. Purchase book total undercast by rupees 90. కొంచెం అర్థం అవడం టైం పడుతుంది, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ అవ్వాల్సిన అస్సలు అవసరమే లేదు. ఓకే, లిసన్. లిసన్, జాగ్రత్త. A, B and C. A, B and C. Purchase goods from A 1,090. 1,090. Purchase goods from A 1,090. Purchase goods from B 2,000.
Purchase goods from C, 4,000. Tell me total. 7,090. ఏంటమ్మా? That is what the mistake here. అర్థమైందా? పోస్టింగ్ చెప్పండి. ఏ అకౌంట్ క్రెడిట్ 1090, బి క్రెడిట్ 2000, సి క్రెడిట్ 4000, పర్చేస్ డెబిట్ 7000. కరెక్టా? మిస్టేక్ ఈజ్ వేర్ ఇస్ ద మిస్టేక్? టోటల్ అమౌంట్. టోటల్ అమౌంట్ ఏంటమ్మా? ఎంత ఉండాలి యాక్చువల్గా అయితే? 7,090. బట్ అకౌంటెంట్ టోటల్ ఇట్ as 7,000. ఎంత తక్కువైందమ్మా? 90. దట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ ఎస్టర్డే నైట్ 90. అంతే కదా? సి ఈ థాట్ ఇట్ యాజ్ 0. అది 90 హ్యాంగ్ ఓవర్ లో 0 లాగా అనిపించింది. సో దట్స్ వై టోటల్ 7,000. టోటల్ 7,000 రాశాడు. ఎంత తక్కువైందమ్మా? 90. ఇప్పుడు మనం 90ని ఎక్కువ చేయాలి. అందరు ఎంత ఎక్కువ చేస్తారమ్మా? 90 ఎక్కువ చేయాలి. ఎక్కడ ఎక్కువ చేయాలి? ఎక్కడ చేయాలి చెప్పండి? పర్చేస్ అకౌంట్ లో. పర్చేస్ అకౌంట్. సి నో మిస్టేక్ ఇన్ ఏ అకౌంట్, నో మిస్టేక్ ఇన్ బి అకౌంట్, నో మిస్టేక్ ఇన్ సి అకౌంట్. ద మిస్టేక్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ purchase account. To rectify the error, how many accounts are affecting? But tell me rectification entry statement. What's the account name? Which side? Amount how much? Now tell me rectification statement. Debit purchase account with rupees 90%. Debit purchase account with rupees 90. ఏంటి రెక్టిఫై అయిందా లేదా? మా అండర్ కాస్ట్ అంటే టోటల్ అని. అండర్ టోటల్ అంటే తక్కువ అయింది అని. మనం ఎక్కువ చేయాలి. తక్కువైతే ఏం చేస్తారమ్మా? మనం ఎక్కువ చేస్తేనే కరెక్ట్ కదా? ఓకే, 7,090 total actually, but accountant recorded it as a 7,000. You have to add 90 rupees to the total. If it is total 7,090, that means purchase account will be debited with 90 more. That's why 90 అక్కడ నోట్ చేసాం. ఏంటిది? పర్చేస్ అకౌంట్ లో 7,090 రాయాలి, బట్ 7,000 రాసాం. ఎలా రెక్టిఫై అవ్వాలంటే ఇంకొక 90 రాయాలి అక్కడ. ఏంటి? 90. నెక్స్ట్ లిజన్. purchase book total. Purchase book total overcast by 90. Purchase book total overcast by 90. Now listen carefully. Jarthanadam. Purchase book total overcast by rupees 90. Now listen. It is 1,000 only, but he made this as 7090. See, goods purchased from A 1,000, B 2,000, C 4,000. Tell me total of that three. 7,000, but accountant recorded it as a 7,090. Maybe because of yesterday night 90. ఒక 90 ఎక్కువ చేశాడమ్మా. ఎంత ఎక్కువైంది? ఎక్కువ చేయొద్దు. ఎక్కువ చేస్తే రాంగే కదా. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈస్ షోయింగ్ మోర్? 90. And in which account? Purchase account. So purchase account లో listen జారుతున్నాం. A account credit 1,000, B account credit 2,000, C account credit 4,000. Actually here it should be debited with 7,000, but instead of posting 7,000, accountant posted 7,090. Accountant posted 7,090. Extra posted how much?
90. Now you have to cancel that 90. At least strike off the 0 ఇద్దామా దాన్ని. Extra ఎంతైతే ఉందో అంత క్యాన్సిల్ చేయాలి. To cancel that 90, now you have to post in credit side. To post in credit side. ఎక్కువ చేయొద్దమ్మా, ఎక్కువ చేస్తే మిస్టేక్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. ఎక్కువ చేయొద్దు, తక్కువ చేయొద్దు. తక్కువ చేస్తే మనం ఎక్కువ చేయాలి, ఎక్కువ చేస్తే తగ్గించాలి. ఎంత ఎక్కువ చేశారమ్మా? అకౌంటెంట్కి ఏం పని లేదు, అందుకే ఎక్కువ చేశాడు అకౌంటెంట్. దానివల్ల మిస్టేక్స్ అయినాయి. సో ఆ మిస్టేక్ అయిన అమౌంట్ నువ్వు రెక్టిఫై చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం తక్కువ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్. హౌ మచ్? 90. Now to rectify the error, how many accounts are affecting? Which account? Which side? How much amount? Now tell me, entry or statement? Tell me the statement. Credit purchase account with rupees 90. మీకు అర్థమవుతుందా? Rectification statement. Credit purchase account with rupees 90. With rupees 90. Next, 18th transaction. Total of purchase book. ఇప్పుడు నేను నోట్ చేసే అన్ని పర్చేస్ బుక్ ఎర్రర్సే. సేమ్ అవే సేల్స్ బుక్స్ రావచ్చు, పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్ రావచ్చు, సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ రావచ్చు, అన్ని అప్లికేబుల్ ఉంటాయి. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా? సో టోటల్ ఆఫ్ పర్చేస్ బుక్ rupees 10,000. Total of purchase book rupees 10,000. Posted in credit side of purchase account. Total of purchase book rupees 10,000 posted in credit side of purchase account. Total of purchase book how much? 10,000. Now where it should be posted actually? Debit side. But your accountant recorded credit side. Like చూడండి, 4,000, 1,000 and 5,000 total 10,000. ఏ అకౌంట్ క్రెడిట్ 4,000 కరెక్టా? బి అకౌంట్ క్రెడిట్ 1,000 కరెక్టా? చెప్పండి. సి అకౌంట్ క్రెడిట్ 5,000 కరెక్టా? Now while posting in purchase account, where it should be posted actually? But accountant recorded credit side. సూపర్గా వేసిన అనుకుంటాడు, సూపర్గానే వేసాడు. మిస్టేక్. మిస్టేక్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ అకౌంట్? పర్చేస్ అకౌంట్. నా పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడ్ పోస్టింగ్ చేయాలా, క్రెడిట్ సైడ్ పోస్టింగ్ చేయాలి? But instead of posting in debit side, accountant posted in credit side. Now listen carefully. To rectify this 10,000, first of all you have to cancel this 10,000. For that you have to post 10,000 debit. So ఇప్పుడు చూడండి, purchase account cancel అయిపోయిందా? And actual debit ఉండాలి కదా. How much? 10,000. Now 2 times 10,000 పోస్ట్ చేసే బదులు 1 time డబుల్ అమౌంట్ పోస్ట్ చేయండి. 20,000. 20,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, to rectify the error, effect is given to one account or 2 accounts? Entry or statement? No. Which account? Which side? How much amount? 20,000. So journal entries, entry statement is debit purchase account with rupees 20,000.
Debit purchase account with rupees 20,000. క్లియరా? అర్థమైంది ఇది? పర్చేస్ బుక్ టోటల్ డెబిట్ సైడ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ రాశారు. నా ఆ క్రెడిట్ లో రెక్టిఫై అవ్వాలి అండ్ యాక్చువల్ డెబిట్ కూడా రాయాలి కదా. దట్స్ వై 2 టైమ్ డెబిట్ అనే బదులు 1 టైమ్ డెబిట్ డబుల్ అమౌంట్. 1 టైమ్ డెబిట్ డబుల్ అమౌంట్. సో 20,000. అండ్ మా ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో ఒక 2 or 3 గర్ల్స్ ఫోన్ వాడుతున్నారు. ఓకేనా? వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలుసు. తిడితే అందరి ముందు ఏడుస్తారని చెప్పి తిట్టట్లేదు అంతే. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? సో ఎవరన్నా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకొని పడకుండా క్లాస్ వింటూ రాస్తే బాగుంటుంది. లాస్ట్ 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. ఎందుకు తిట్టడం, ఏడుస్తారని చెప్పి తిట్టట్లేదు. ప్లీజ్, నాకు మస్తు కోపం వస్తుంది అట్లా చేస్తే. అంతే కదా, మీరు దేనికోసం వచ్చారో ఆ పని చేయాలి కదా. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఎవరిని అంటున్నారో వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని అది పక్కన పెట్టేస్తే బెటర్. ఏంటమ్మా? ఈక్వాలిటీ ఉండాలనా అంటే అర్థం తెలియదు నాకు. సామెతనా? అదే. ఓకేనా? అదే అంటే లైక్ తిట్టచ్చు, బట్ ఎక్కడో ఏదైనా సెన్సిటివ్ ఫీల్ అవుతారేమో అన్న పాయింట్ అంతే. అబ్బాయి అనుకోండి, మనం తిట్టిన మన దగ్గరికి వెళ్ళి వాడు మీరు చెయ్యేస్తే కథం. అంతే కదా, వాడు కూల్ అవుతాడు అండ్ అర్థం చేసుకుంటాడు. అందరూ అట్లా తీసుకోలేరు కదా, అందుకే తిడితే బాగోదని చెప్పేసి ఒక స్వీట్ వార్నింగ్ అంతే. దెన్ నెక్స్ట్ 90th ట్రాన్సాక్షన్. Total of purchase book rupees 10,000. Total of purchase book rupees 10,000. Posted in credit side of purchase account rupees 1,000. మిస్టేక్ కూడా సరిగ్గా చేయలేదు. చూడండి ఒకసారి. Total of purchase book rupees 10,000. Posted in credit side of purchase account as rupees 1,000. So listen, purchase book total ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి చెప్పండి? డెబిట్ సైడ్. హౌ మచ్? 10,000. బట్ అకౌంటెంట్ పోస్టెడ్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్. సరే, రాంగ్ సైడ్ రాశాడు, ఓకే ఫైన్ అనుకుందాం. ఆ తప్పు కూడా సరిగ్గా చేయకపోతే ఇంకెందుకమ్మా? క్రెడిట్ సైడ్ 10,000 అకౌంట్, క్రెడిట్ సైడ్ పోస్టెడ్ 1,000, ఒక 0. నా లేసన్ కేర్ఫుల్, లేసన్ క్రెడిట్ సైడ్ 1,000 ఉంది, అది తీసేయాలి. డెబిట్ సైడ్ 1,000 రాయాలి. సో దట్ పర్చేస్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అండ్ యాక్చువల్ డెబిట్ 10,000 నోట్ చేయాలి. సో టోటల్ డెబిట్ సైడ్ 1,000 10,000 నోట్ చేసే బదులు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ 2 amounts, post only 1 amount, that is 11,000. So to rectify this error, number of accounts are affecting. 1 account. Entry a statement. What's the statement? Debit purchase account with rupees 11,000. Super better. Debit purchase account with rupees 11,000. సో ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయాలి. నేను ట్రాన్సాక్షన్ రాస్తాను, నేను చెప్పను అది ఆన్సర్, మీరు ట్రై చేసి చెప్పాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దట్ నాకు చెప్తే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్చేస్ బుక్ నేర్చుకున్నాం కదా, సేల్స్ బుక్ ఏదో ర్యాండమ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్తా, అన్ని సేల్స్ బుక్ డిస్కస్ చేయడం టైం వేస్ట్. పర్చేస్ బుక్ అర్థమైందంటే సేల్స్ బుక్ ఆపోజిట్ లోనే ఉంటుంది కదా, పర్చేస్ రిటర్న్ సేల్స్ అన్లెస్ చేయొచ్చు కదా. సో ఐ విల్ గివ్ 2 to 3 ట్రాన్సాక్షన్స్, మీరే ట్రై చేయండి. ఇన్ కేస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతే చెప్పండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. సో
20th one. First one. 20, 21, 22, 23 అన్నీ అయిపోయిందా? ఒకేసారి ఆన్సర్స్ రాసేయండి, నో ప్రాబ్లం. కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. ట్వంటీ 21, 22 వచ్చేస్తుందమ్మా. 23 కొంచెం కష్టం, బట్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, ట్రై చేయండి. మొత్తం 4 అయిపోయినాయా? చెక్ చేయాలా? సాటిస్ఫాక్షనా?
ఎంట్రీ కరెక్ట్ రాసా, అమౌంట్ సరిగ్గా చూసుకో. అండ్ 22nd క్వశ్చన్ నువ్వు రాంగ్ రాసుకున్నావు, చూడు ఒకసారి. ఎక్కడమ్మా? ట్వంటీ థర్డ్ వేనా? చెప్తా. కంప్లీటెడ్. సో చూద్దాం, ఇన్ కేస్ ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే రెక్టిఫై చేసుకోండి అమ్మా. నా లిసన్, 20th one. See, goods sold to Akhil 10,000 not recorded in sales book అంటే అసలు ఎంట్రీయే పాస్ అవ్వలేదు అని. ఎంట్రీ అఖిల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. రూపీస్ 10,000. నెక్స్ట్ 21st one. పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ అండర్ క్యాష్ బై 1000. సో టోటల్ అండర్ క్యాష్ అంటే ఎక్కువైందా తక్కువైందా? లెస్ టోటల్, రైట్? నో, పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ రిలవెంట్ ఫర్ పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్. విచ్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్. That means the 1,000 rupees of amount less posted in the purchase return account credit side. Now you have to post 1,000 in the credit side of purchase return account. Credit purchase return account with rupees 1,000. So rectification statement. Because purchase return book total అనేది purchase return account కి relevant. And purchase return account లో credit side. And as the undercast of rupees 1,000, posting on undercast 1,000 ఉంటుంది. Now you have to post the 1,000. ఆ 1,000 post చేస్తే that is sufficient. So credit purchase return account with rupees 1,000. కరెక్టా? చెప్పండి. ఎస్. మరి 21st ఎంతమంది కరెక్ట్ అని హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 22nd. సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ వినాలి. సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ 15,000. పోస్టెడ్ as 1,500. Posted as 1,500 in credit side of sales account. Listen. ఒకసారి సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ విచ్ అకౌంట్? సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి. బట్ దే పోస్టెడ్ ఇన్ సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. Not sales return account. Sales account credit side. Amount 1,500. See ఇక్కడ చూడండి. Wrong amount, wrong side, wrong account. అర్థమైందా? ఒకసారి జాగ్రత్తనండి. ఇప్పటి వరకు చూసిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకలా ఉంది, ఇది ఒకటే ఇంకోలా ఉంది. లిసన్. సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ 15,000. పోస్టెడ్ as 1,500 in credit side of sales account. In credit side of sales account. Listen careful, జాగ్రత్తనండి. యాక్చువల్గా అయితే సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ లో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. హౌ మచ్?
15,000. ఇది కరెక్ట్. రాంగ్ ఏంటమ్మా? సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ 1500. ఇది రాంగ్. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ రాంగ్. నో జాగ్రత్త, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి కదా 1500. సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి 15,000. అవునా కదా? యాక్చువల్ పోస్టింగ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ 15,000 అండ్ ఆల్రెడీ పోస్ట్ అని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 1500. సో ఇక్కడ 2 అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి, బట్ 2 అకౌంట్స్ సేమ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నాం. అండ్ సి 2 డిఫరెంట్ అకౌంట్స్, 2 డిఫరెంట్ సైడ్స్, సేమ్ అమౌంట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. బట్ ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతున్న 2 అకౌంట్స్ బట్ సేమ్ సైడా? సో డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ 2 డెబిట్సా? 2 డెబిట్స్. బట్ 2 డెబిట్స్ ఉంటే ఎంట్రీ వస్తుందా? 2 స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఏమొస్తాయి? 2 స్టేట్మెంట్స్. సి మిస్టేక్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్, బట్ అకౌంటెంట్ యూజ్డ్ సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ పోస్టెడ్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్. ఫస్ట్ సేల్స్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, క్యాన్సిల్ చేయాలంటే సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు వాజ్ అ స్టేట్మెంట్ కాల్ డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 1500. విత్ దాట్ స్టేట్మెంట్ ఎర్రర్ విల్ నాట్ బి రెక్టిఫైడ్, నలిఫై అయింది, మిస్టేక్ క్యాన్సిల్ అయింది. బట్ కరెక్ట్ చేయాలి కదా, కరెక్ట్ చేయాలంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. అంటే 2 స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అమ్మా? 2 స్టేట్మెంట్. సో రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ with rupees 1500 and debit sales return account with rupees 15,000. అర్థమైంది అయితే? అక్కడ వాళ్ళు సేల్స్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ రాశారు. టు క్యాన్సల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ అండ్ డెబిట్ సైడ్. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 1500 అండ్ యాక్చువల్ డెబిట్ అక్కడ ఉండమా సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ లో డెబిట్ ఉండాలి కదా, దట్స్ వై సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 15,000. 2 accounts affect అయినాయి బట్ నాట్ 2 different sets, both are same sets with different amount. So 2 different statements note చేయాలి. ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయినా నోట్ చేయొచ్చు, ఒకటే స్టేట్మెంట్ లో రూల్ ఏం లేదమ్మా. యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ as డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 1500 అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 15,000. ఒకటే స్టేట్మెంట్ లో కూడా రాయొచ్చు. డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 1500 అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 15,000. ఓకేనా? అర్థమైందా? చెప్పండి. ఈ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ యాక్చువల్గా అయితే ఎక్కడ ఉండమ్మా? సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, బట్ దే పోస్టెడ్ ఇన్ సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. ఫస్ట్ సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, దట్స్ అ పోస్ట్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్, సేల్స్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్. అండ్ లేటర్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి కదా మరి. సో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ లో డెబిట్ అవ్వాలి, సేల్స్ అకౌంట్ లో కూడా డెబిట్ అవ్వాలి. సో 2 స్టేట్మెంట్స్, debit sales account with rupees 1500 and debit sales return account with rupees 15,000. Okay na? చెప్పండి. Yes. Next 23rd transaction. Goods sold to Prithvi recorded in purchase book. Tell me journal entry for goods sold to Prithvi. Prithvi account debit to sales account. But they recorded in purchase book, not purchase account. Purchase book అని రాశారు. పర్చేస్ బుక్ లో ఏం రికార్డ్ చేస్తారు చెప్పండి? గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ పృథ్వీ అని రాసినట్టు. పర్చేస్ బుక్ లో ఏం రికార్డ్ చేస్తారు చెప్పండి? క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్. See here we sold goods to Prithvi, but accountant recorded as goods purchased from Prithvi. Goods purchased from Prithvi. Listen. Correct entry is Prithvi account debit to sales account rupees 10,000. Now tell me wrong entry. Purchase account debit to Prithvi account. See sales place లో purchase అని రాసినట్టు చెప్పట్లేదమ్మా అక్కడ. They recorded entire entry as a goods purchased from Prithvi. అంటే wrong entry ఏం చెప్పండి? Purchase account debit to Prithvi account.
rupees 10,000. Now see the rectification entry. జాగ్రత్తనండి. ఫస్ట్ యాక్చువల్ డెబిట్ ఏమి ఉండాలి? పృథ్వీ. బట్ దే రికార్డెడ్ పర్చేస్. పర్చేస్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. సో టు పర్చేస్ హౌ మచ్? 10,000. ఇక్కడ చూడండి, పృథ్వీ క్రెడిట్ ఉంది కదా, హౌ మచ్? 10,000. యాక్చువల్ డెబిట్లో 10,000 ఉండాలి. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ that పృథ్వీ 10,000 and actual debit 10,000 ఉండాలి. అంటే టోటల్ పృథ్వీ డెబిటెడ్ విత్ 20,000. అండ్ యాక్చువల్ క్రెడిట్ ఏముండాలమ్మా? సేల్స్. మరి అక్కడ నోట్ చేస్తారా? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సేల్స్, రైట్? అది రెక్టిఫికేషన్ అంటే పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ 20,000 టు పర్చేస్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ కంబైన్ దీస్ టూ ఎంట్రీస్, ఇక్కడ చూడండి, పర్చేస్ డెబిట్ క్యాన్సిల్, పర్చేస్ క్రెడిట్ క్యాన్సిల్, అంతేనా? అండ్ పృథ్వీ ఇక్కడ 10,000 క్యాన్సిల్. నౌ ఇన్ దిస్ 20,000 10,000 క్యాన్సిల్. రిమైనింగ్ పృథ్వీ 10,000, సేల్స్ 10,000. అర్థమైందా? చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్పాలా? 20తో ఎలా వచ్చిందనా? 22nd అని చెప్పాలా? ఇది అర్థమైందా మీకు? మాకు సార్ ట్రాన్సాక్షన్ అండి. సో ఫస్ట్ 23 చెప్తా, ఆఫ్టర్ ద 22 కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. గూడ్స్ సోల్డ్ టు పృథ్వీ. గూడ్స్ సోల్డ్ టు పృథ్వీ ఎక్కడ రికార్డ్ అవ్వాలి? అదే సేల్స్ బుక్ లో రికార్డ్ అవ్వాలి. ఎక్కడ రికార్డ్ అవ్వాలి? సేల్స్ బుక్. మా జాగ్రత్త వినండి. $10,000 టోటల్? 10,000. టోటల్ మీ ఇదేంటమ్మా? సేల్స్ బుక్ కదా. సి కరెక్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ చెప్తున్నాను నేను. టోటల్ మీ ఇండివిజువల్ అమౌంట్ హౌ మచ్ చెప్పండి? టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? పృథ్వీ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్ 10,000 డెబిట్ ఇన్ పృథ్వీ, 10,000 క్రెడిట్ ఇన్ సేల్స్. ఎనీ డౌట్ చెప్పండి? ఇది కరెక్ట్ పోస్టింగ్, బట్ దే రికార్డెడ్ ఇన్ పర్చేస్ బుక్ పృథ్వీ అండ్ రూపీస్ 10,000, టోటల్ 10,000. మరి పర్చేస్ బుక్ పోస్టింగ్ చెప్పండి? పృథ్వీ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ 10,000, సేల్స్ అకౌంట్ సేల్స్ అకౌంట్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 10,000. ఇది చేయాల్సింది, బట్ అక్కడ చేసింది ఇది. నౌ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ లెడ్జెస్ యాజ్ దీస్ లెడ్జెస్. అలా కన్వర్ట్ చేయాలి. నౌ లిజన్, జాగ్రత్త వినండి. పృథ్వీ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఎంత ఉండాలమ్మా? 10,000 ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ పృథ్వీ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ 10,000 ఉంది, అంతేనా? నౌ టు రెక్టిఫై దట్ 10,000, ఫస్ట్ క్రెడిట్ ది క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే 10,000 డెబిట్, అంతేనా? యాక్చువల్ 10,000 డెబిట్ అవ్వాలి కదా. దట్ మీన్స్ 20,000 డెబిట్ అవ్వాలా? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ అకౌంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ ఈ అకౌంట్లో కన్వర్ట్ అయిందా లేదా? చూడండి, డెబిట్ సైడ్ 20, క్రెడిట్ సైడ్ 10, డిఫరెన్స్ 10,000 డెబిట్లో ఉంది కదా. ఇక్కడ కూడా చూడండి, డిఫరెన్స్ 10,000, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ డెబిట్, అవునా కదా? సో పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంతమ్మా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? నో. See, we should have sales account. మరి ఇక్కడ సేల్స్ అకౌంట్ ఉందా? ఏముందమ్మా? పర్చేస్ అకౌంట్. నో యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ దట్ పర్చేస్. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ సైడ్ 10,000 రాయాలి. అప్పుడు పర్చేస్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా లేదా? సో టు పర్చేస్ 10,000. మరి సేల్స్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి కదా. ఓపెన్ సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ 10,000. ఇప్పుడు చూడండి, పర్చేస్ క్రెడిట్, సేల్స్ క్రెడిట్, పృథ్వీ డెబిట్.
డెబిట్ 20,000, సేల్స్ క్రెడిట్ 10,000, పర్చేస్ క్రెడిట్ 10,000. ఓకేనా? అర్థమైందా? పర్చేస్ అకౌంట్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, లేదా ఇది క్లారిటీగా అర్థమవుతే మీకు మ్యాక్సిమం రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ప్రతిదీ అర్థమవుతామా, ఇది మిస్ అవ్వదు. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? పర్చేస్ బుక్ లో రికార్డ్ అయింది, యాక్చువల్ సేల్స్ బుక్ లో రికార్డ్ అవ్వాలి. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ 10,000 క్యారీ డౌన్. నౌ హియర్ బ్యాలెన్స్ 10,000 క్యారీ డౌన్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేసినా ఇలాగే రావాలి, అది ఆబ్జెక్టివ్. పృథ్వీ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ క్యారీ డౌన్ రావాలి, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ క్యారీ డౌన్ రావాలి, అది ఆబ్జెక్టివ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, పృథ్వీ అకౌంట్ లో మీరు బ్యాలెన్స్ చేశారనుకోండి 10,000 డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది, బట్ మనకు ఆన్సర్ క్రెడిట్ లో రావాలి కదా. అలా రావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా, 20,000 డెబిట్ లో పోస్ట్ చేయండి, ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయండి, విల్ గెట్ క్యారీ డౌన్ 10,000. వచ్చిందా లేదా? అంటే పృథ్వీ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ 20,000 రాయాలి ఎర్రర్ రెక్టిఫై అవ్వాలంటే, అవునా? సో నేను రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ రాస్తాను చూడండి, పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ 20,000. నెక్స్ట్, అసలు పర్చేస్ అకౌంట్ యూస్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ అసలు పర్చేస్ అకౌంట్ ఉందా? నో, బట్ దే యూస్ పర్చేస్ అకౌంట్ కదా, అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, 10,000 క్రెడిట్లో రాసాం అనుకోండి, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఉండదు, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్యాన్సిల్ అవడం కోసం ఏం చేసాం మనం, పర్చేస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం. సో 2 పర్చేస్ అకౌంట్ హౌ మచ్, 10,000. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇది కరెక్ట్ అయిపోయింది. ఇంకొక అకౌంట్ తీసుకొని రావాలి, సేల్స్ అకౌంట్. సేల్స్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ డిఫరెన్స్ రావాలంటే నువ్వు క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి, అంతేనా? సేల్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం, క్రెడిట్లో 10,000 రాసాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ క్యారీ డౌన్ 10,000 వస్తా లేదా, అంటే 2 సేల్స్ హౌ మచ్, 10,000. ఇప్పుడు ఎంట్రీ పక్కన పెట్టండి, ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఉన్న దగ్గర పృథ్వీ అకౌంట్లో డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ 10,000 ఉంది. ఇక్కడ పృథ్వీ అకౌంట్ చూడండి, క్రెడిట్ సైడ్ 10,000 ఉందా లేదా, అండ్ సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ డిఫరెన్స్ 10,000, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ డిఫరెన్స్ 10,000. అంటే ఈ ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేయడం కోసం మనం ఇక్కడ ఏమేం చేస్తాం చెప్పండి, పృథ్వీ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 20 రాసాం, పర్చేస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ 10 రాసాం, సేల్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ 10 రాసాం, అదే ఎంట్రీలో రాస్తాం. ఇక్కడ పృథ్వీ డెబిట్ 20,000, సేల్స్ క్రెడిట్ 10,000, పర్చేస్ క్రెడిట్ 10,000, పర్చేస్ క్రెడిట్ 10,000. లేదు సార్ నాకు ఈ అనాలిటికల్ స్కిల్ వద్దు, నా వల్ల కాదు అనుకుంటే ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఆలోచించండి. కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్, 10,000, 10,000. రాంగ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్, 10,000, 10,000. ఇప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ రాయాలి, జాగ్రత్తగానండి. ఈ ఎంట్రీ అసలు కరెక్టా, ఆ ఎంట్రీ క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఎంట్రీ ఏం చేయాలి, రివర్స్, అంతేనా? మరి వింటున్నారా? డెబిట్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ పృథ్వీ టు సేల్స్ కరెక్ట్, రాంగ్ ఎంట్రీ ఏంటి, పర్చేస్ టు పృథ్వీ. ఆ పర్చేస్ టు పృథ్వీని క్యాన్సిల్ చేయాలి, సో దట్స్ వై రివర్స్ ఎంట్రీ చెప్పండి నాకు. పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ ఎంత, 10,000, 10,000. సో దట్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మరి యాక్చువల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఎంట్రీ చెప్పండి, పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ హౌ మచ్, 10,000, 10,000. మనం ఈ 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తే ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేయడం కోసం కదా. నో టెల్ మీ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ, పృథ్వీ 2 times డెబిట్ అయింది కదా, పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ 2 times డెబిట్ చేయకుండా 1 time డెబిట్ చేసి అమౌంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. హౌ మచ్, 20,000, 2 పర్చేస్ 2 సేల్స్, 10,000, 10,000. అర్థమైందా? చెప్పండి. 3 different వేస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఎట్లా అర్థమైనా ఏం కాదు, ఓకేనా? కానీ నా సజెషన్ అయితే ఈ లెడ్జర్ త్రూ అర్థమైతే చాలా బెటర్. ఎందుకంటే ఈ లెడ్జర్ తో అర్థమైంది అనుకోండి, సమ్ టైమ్స్ ఎర్రర్స్ మనం జర్నల్ ఎంట్రీతో ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోలేం, లెడ్జర్ పోస్టింగ్ నుంచి ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవచ్చు.
లెజర్ పోస్టింగ్ అయితే ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. అదే ఓకే. సో రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సి ఈ 22nd చూడం. సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ 15,000 పోస్టెడ్ as 1,500 in credit side of sales account. జాగ్రత్త వినండి. సో వీ హ్యావ్ సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ 15,000 ఉంది. సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ చేయాలి చెప్పండి? సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాయాలి. ఆ విషయం తెలియకుండా ఎంత చదివినా అర్థం కాదు. సో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. విచ్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్. ఇది కరెక్ట్ పోస్టింగ్. బట్ అకౌంటెంట్ ఓపెన్డ్ సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ దట్ టు క్రెడిట్ సైడ్ 1,500 రాశాడు. ఇది చేసిన మిస్టేక్. నౌ ఈ మిస్టేక్ని ఈ కరెక్ట్ లా కన్వర్ట్ చేయాలి. అలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ సేల్స్ అకౌంట్ ఉండొచ్చా ఉండొద్దా? క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. నో టు క్యాన్సిల్ ద సేల్స్ అకౌంట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డెబిట్ 1,500 రాయాలి కదా. సో డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ 1,500. మరి సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ ఉండాలి కదా. ఓపెన్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్, పోస్ట్ డెబిట్ సైడ్ 15,000. డెబిట్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ 15,000. సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అయింది, సేల్స్ రిటర్న్ కూడా డెబిట్ అయింది. We cannot pass journal entry for that. That's a 2 statements రాస్తాం. డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ 1,500, డెబిట్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ 15,000. ఓకేనా? క్లియరా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? షూర్. మీకు లెడ్జర్ త్రూ అర్థమవుతే మాత్రం చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఇంకా మనం మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళలేదు. మ్యాక్సిమం మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ ఉంటే అక్కడ 90% ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ ఈజీగా రెక్టిఫై అవుతాయి. ఓకేనా? డన్. ఇంకొక 4 to 5 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా, అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఆ 4 to 5 ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? ఇప్పటికైతే చాలు. స్టడీ ఆస్ టైంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అది మళ్ళీ రీజనింగ్ తోటే, ఏదో క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ చదవడం అట్లా కాదు. మీరు చూసి అసలు అకౌంట్స్ అసలు గుర్తుండదు అట్లా చదివితే. గుర్తుంటుందా? నో. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా కాన్సెప్ట్స్గా ఎందుకు డెబిట్ అవుద్ది, ఎందుకు క్రెడిట్ అవుతుంది ఆలోచించుకుంటూ చేయండి. డన్. చాలు ఇంకా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద పేషెన్స్. ఓకే. Done. So very good afternoon everyone. So rectification of errors, right? How many stages? Stage 1 before the preparation of trial balance, and stage number 2 after preparation of trial balance but before financial statements. Stage 3 after preparation of financial statement. So to rectify the error, first we need to check whether the effect of error shall be given to one account, multiple accounts check చేసుకోవాలి. If it is one account, then rectification statement. If it is two accounts with two different sides with same amount, journal entry, rectification entry. So total around 23 examples చూసాం కదా. ఈ 23 examples ఎనీ డౌట్? షూర్. నేను స్టడీ హార్స్ రివర్స్ చేస్తారా? నమ్మచ్చా నేను మిమ్మల్ని? ఎస్ సార్. నోట్ 24th ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా అయిపోలేదు. ఇంకొక 2 or 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డిస్కస్ స్టేజ్ 2. స్టేజ్ 1 ఇది, అండ్ దెన్ స్టేజ్ 2 మళ్ళీ సపరేట్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ స్టేజ్ 3 సపరేట్ ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మన డిస్కషన్ అంతా కూడా స్టేజ్ 1 బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఎర్రర్స్ కి ఆన్సర్స్ అంటే స్టేజ్ 2 రాస్తాం. సేమ్ ఎర్రర్స్ కి స్టేజ్, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు కంపేర్ స్టేజ్ 1 అయితే ఏంటి, స్టేజ్ 2 అయితే ఏంటి, స్టేజ్ 3 అయితే ఏంటి. ఓకేనా? ప్రాబ్లమ్స్ కూడా గురించి ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? 24th one,
Listen carefully. So car purchased rupees 5 lakhs on credit. Car purchased rupees 5 lakhs on credit. Entered in purchase book. Excellent. Car purchased rupees 5 lakhs on credit. Entered in purchase book. So when you purchase asset on credit basis, will that enter into purchase book? No. But one accountant purchase book lo record చేస్తాడంట. See, purchase book లో ఏం రికార్డ్ చేస్తా చెప్ప నార్మల్ గా? క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఇది పర్చేస్ క్రెడిట్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్. బట్ అకౌంటెంట్ రికార్డెడ్ ద కార్ యాజ్ ఏ గుడ్. అంతేనా? టెల్ మీ కరెక్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. Car account debit to creditors account. Car account debit to creditors account. Correct journal entry అదే కదా. Car purchase 5 lakhs on credit. ఇది transaction. So car is a asset that is increasing debit. Pay చేయాలి కదా. Liability increase credit. So creditors account credit, car account debit. But our accountant Subbarao garu recorded in purchase book. See, purchase book లో ఏం రికార్డ్ చేస్తున్నామా? క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ కదా. అంటే పర్చేస్ అకౌంట్ పెట్టి క్రెడిటర్స్ అని రాశారు అని దాని మీనింగ్. సో కరెక్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండమ్మా. కార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ rupees 5 lakhs. Car account debit to creditors rupees 5 lakhs. Okay. Now wrong entry ఏంటమ్మా? Purchase account debit to creditors account. అది రాంగ్. అదేంటమ్మా? Now tell me rectification entry. See, there is no problem with the credit because in both entries the creditor account is credited. The problem is only with debit. Actual debit ఏం ఉండాలి కానీ అక్కడ ఏముంది? Now you have to remove that purchase. For that you have to credit the purchase account. So to purchase account, how much? 5 lakhs. Actual debit now. Car account debit 5 lakhs. Okay. Okay, sir. No. 25th one. Note చేసారా సొల్యూషన్ అది? ఇంకో స్టార్ పెట్టినా? ఓకే. $25 స్టార్ అది. ఓకే సరే, మీరు ఇంకో స్టార్ 10 వేసుకోండి, ఏం కాదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే. Purchase of goods. Purchase of goods from Geeta. Purchase of goods from Geeta. Rupees 10,000. Recorded in sales book. Recorded in sales book and posted in credit of her account.
purchase of goods from Geeta, rupees 10,000. Purchase of goods from Geeta, rupees 10,000, recorded in sales book and posted in credit of her account. ఓకే, రెక్టిఫై చేయండి. ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు స్టేజ్ మీదకి వచ్చి, నో ప్రాబ్లం. పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. ట్రై చేయండి అమ్మా మీరు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. అయిపోయిందా? సరే, నేను రాసిన రైట్ ఆన్సర్ అని కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు నించోండి. కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే చాలు, రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే అవసరం లేదు. రైటా రాంగ్ సెకండరీ. సరే, ఐ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్న వాళ్ళు నించోండి. చెప్పారు కదా మా 2 స్టేట్మెంట్స్ అని, నించోనా? మాకెందుకంటారా? అంతే, ఇంకెవరికి కాన్ఫిడెన్స్ లేదా? సరే, ఫస్ట్ వీళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేసేయండి అమ్మా. వెరీ గుడ్, కూర్చోండి. నో లిసన్. పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ గీతా. యాక్చువల్గా అది ఎక్కడ రికార్డ్ అవ్వాలి? పర్చేస్ బుక్లో రికార్డ్ అవ్వాలి, అంతేనా? జాగ్రత్త వినండి. So this is purchase book, Geeta. How much? Total 10,000. Individual amount go 10,000. So when you purchase goods from Geeta, that should enter in purchase book. So that's why purchase book lo Geeta and jab note jese 10,000 awesome. Now tell me how many ledgers to be affected? 2 ledgers. Enter 2 ledgers: purchase account and Geeta account. Purchase account and Geeta account. Purchase account debit side how much? 10,000. Credit side of Geeta account 10,000. See, the correct jaragalsina process, but our accountant recorded in sales book instead of purchase book. ఎక్కడ రికార్డ్ చేశారమ్మా? సేల్స్ బుక్. ఇండివిజువల్ అమౌంట్ 10,000, టోటల్ అమౌంట్ కూడా 10,000. అండ్ ఇక్కడ నుంచి పోస్టింగ్ చేసావు. టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ ఎఫెక్టెడ్? 2. వాట్ ఆర్ దోస్ లెడ్జర్స్? సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ గీతా అకౌంట్. మరి సేల్స్ బుక్ లో ఉన్న అమౌంట్ సేల్స్ అకౌంట్ లో విచ్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్. హౌ మచ్? 10,000. అండ్ గీతా అకౌంట్ లో విచ్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్ 10,000. కానీ అకౌంటెంట్ అది కూడా క్రెడిట్ సైడ్ రాశాడంట. ఇది జరిగిన ఎర్రర్. ఒకసారి చూడండి. Purchase of goods from Geeta recorded in sales book and posted in credit of her account. అంటే తన అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేస్తారు. So listen, this is correct, this is wrong. Now you have to convert this wrong into correct. Now first we'll observe Geeta account. Geeta account లో కరెక్ట్ పోస్టింగ్ ఏంటమ్మా? క్రెడిట్ సైడ్ 10,000, అంతేనా? ఇక్కడ ఎక్స్ సైడ్ ఉందమ్మా? క్రెడిట్ సైడ్. No problem with Geeta account. No problem with Geeta account. Now, sales account ఉండొచ్చా? రాంగ్ కదా. Now you have to remove the sales. రిమూవ్ చేయాలంటే సేల్స్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ 10,000. సో దట్ సేల్స్ గోట్ క్యాన్సల్డ్. గీతా అకౌంట్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు కొత్త అకౌంట్ ఇంకోటి నోట్ చేయాలి. ఏంటది?
పర్చేజ్ అకౌంట్. సో పర్చేజ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి, పర్చేజ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి, అంతేనా? చెప్పండి. ఓపెన్ పర్చేజ్ అకౌంట్ అండ్ డెబిట్ 10,000. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేయడం కోసం హౌ మెనీ అకౌంట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్? 2 అకౌంట్. వాట్ ఆర్ దోస్ అకౌంట్? సేల్స్ అకౌంట్, పర్చేజ్ అకౌంట్. అయితే 2 అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అయిన వెంటనే ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంట్ అనే కన్వర్షన్ ఎంట్రీ అనుకుంటారు. బట్ హియర్ 2 అకౌంట్స్ సేమ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. చూడండి, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది, పర్చేస్ కూడా డెబిట్ ఉంది. సో టు రికార్డ్ ఎ జర్నల్ ఎంట్రీ, వన్ మస్ట్ బి డెబిట్, అదర్ మస్ట్ బి క్రెడిట్. మరి ఇక్కడ 2 డెబిట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో యూ కాంట్ రైట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. సో యూ హావ్ టు రైట్ 2 స్టేట్మెంట్స్, డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ విత్ ₹10,000. ఒకటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో రాసేచ్చారు. సో రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్, డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ with ₹10,000 and debit purchase account with ₹10,000. Clear? And if possible, ఇది కూడా నోట్ చేసుకుందాం, ఇంటర్ప్రిటేషన్, సో అర్థమవుతుంది మీకు. మిస్టేక్ మళ్ళీ చెప్పనా? ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్, పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ గీత ₹10,000 ఎక్కడ రికార్డ్ అవ్వాలి? పర్చేజ్ బుక్, పర్చేజ్ బుక్ పోస్టింగ్, ఇండివిజువల్ అమౌంట్ క్రెడిటర్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్, టోటల్ అమౌంట్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. సో ఇది కరెక్ట్గా జరగాల్సిన అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్. బట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇలా రాశారంట, చూడండి ఒకసారి. రికార్డెడ్ ఇన్ సేల్స్ బుక్, యాక్చువల్ అయితే పర్చేస్ బుక్లో రికార్డ్ చేయాలి, బట్ ద రికార్డెడ్ ఇన్ సేల్స్ బుక్. సో సేల్స్ బుక్లో గీత అని చెప్పి నోట్ చేస్తే 10,000 ఉంది. అండ్ పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు అండ్ పోస్టెడ్ ఇన్ క్రెడిట్ ఆఫ్ హర్ అకౌంట్, హర్ అకౌంట్ అంటే గీత అకౌంట్ అని. సో గీత అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేస్తాడు. నార్మల్గా సేల్స్ బుక్లో రికార్డ్ అయితే డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి కదా. అంటే ఇక్కడ అకౌంట్ అండ్ మిస్టేక్ కూడా ప్రాపర్గా చేయలేదు, మిస్టేక్లో మిస్టేక్ చేసేది కరెక్ట్ అయింది. అర్థమైందా? అంటే 2 మిస్టేక్స్ చేయడం వల్ల ఒక అకౌంట్ కరెక్ట్లా చేంజ్ అయిపోయింది. 1 మిస్టేక్ ఏంటి? రికార్డింగ్ అనే సేల్స్ బుక్. సెకండ్ మిస్టేక్ ఏంటి? ఆ సేల్స్ బుక్ రికార్డింగ్ని సేల్స్ బుక్ పోస్టింగ్లా చేయలేదు, పర్చేస్ బుక్ పోస్టింగ్లా చేశారు. దట్స్ ఏమైందమ్మా, ఇండివిజువల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అయింది క్రెడిటర్ అకౌంట్లో. ఇక్కడ క్రెడిట్ అవ్వాలి, ఇక్కడ క్రెడిట్ అయింది కదా, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? నో మరి సేల్స్ బుక్లో రికార్డ్ చేసి టోటల్ అమౌంట్ ఎక్కడికి వెళ్తుందమ్మా? సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. యాక్చువల్ అయితే పర్చేస్లో డెబిట్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ సేల్స్లో క్రెడిట్ అయింది, నో ప్రాబ్లం విత్ గీతా అకౌంట్. సేల్స్లో క్రెడిట్ అయింది కదా, అది క్యాన్సిల్ చేయాలి, అందుకే డెబిట్ 10,000 రాయాలి సేల్స్లో. అండ్ యాక్చువల్ పర్చేస్ డెబిట్లో రాయాలి కదా, అగైన్ ఓపెన్ ద పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ డెబిట్ 10,000. సో పర్చేస్ డెబిట్ 10,000, సేల్స్ డెబిట్ 10,000. టోటల్గా 2 అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, 2 సేమ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, 2 డెబిట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. దట్స్ వై 2 స్టేట్మెంట్స్, డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ విత్ ₹10,000 అండ్ డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ విత్ ₹10,000. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడమ్మా, సేల్స్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఏం లేదు, అయిపోయింది. డెబిట్ క్రెడిట్ సేమ్, పర్చేస్ డెబిట్ గీతాల క్రెడిట్, పర్చేస్ డెబిట్ గీత క్రెడిట్. ఓకేనా? అంటే మనం పాస్ చేసే రెక్టిఫికేషన్ వల్ల దట్ రాంగ్ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కరెక్ట్. అది కన్వర్ట్ అవ్వడం కోసం సేల్స్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం, అండ్ అది కన్వర్ట్ అవ్వడం కోసం పర్చేస్ అకౌంట్ నోట్ చేసి డెబిట్లో రాస్తున్నాం. అండ్ గీతని డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ, బికాస్ గీత కరెక్ట్గానే ఉంది. పర్చేస్ అండ్ సేల్స్ రాంగ్, దట్స్ వై సేల్ క్యాన్సిల్, purchase debited. So sales debit, purchase debit. Both are debit side కాబట్టి 2 statements. Clear? Any doubt in this? Sure. నిన్న మనం 2 statements రాసిన ఎర్రర్ ఒకసారి చూడండి, చెక్ చేయండి.
ఒకసారి జాగ్రత్త రివైజ్ చేయండి అది పాయింట్. 22nd 22nd ట్రాన్సాక్షన్. మా ఈ 25 ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందండి చెప్పండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. 25లో ఏది డౌట్ ఉన్నా అడగండి, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. ఎస్ 23rd 23rd చూడమ్మా. గూడ్స్ సోల్డ్ టు పృథ్వీ రికార్డెడ్ ఇన్ పర్చేస్ బుక్. మనం పృథ్వీకి సేల్ చేస్తే ఎంట్రీ ఏం రావాలమ్మా? పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. బట్ దే రికార్డెడ్ ఇన్ ద పర్చేస్ బుక్. దట్ మీన్స్ వాళ్ళు నోట్ చేసిన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పృథ్వీ అని. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పృథ్వీ. గూడ్స్ సోల్డ్ టు పృథ్వీ యాక్చువల్గా అయితే, అవునా? మా జాగ్రత్తనండి. గూడ్స్ సోల్డ్ టు పృథ్వీ అంటే ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. సేల్స్ అకౌంట్, పృథ్వీ అకౌంట్. సో పృథ్వీ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడే కదా, చెప్పండి హౌ మచ్? సేల్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ 10,000, ఇది కరెక్ట్. బట్ దే రికార్డెడ్ ఇన్ పర్చేస్ వర్క్ అంటే వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ చేసిన లెడ్జర్స్ ఏంటమ్మా? పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ పృథ్వీ అకౌంట్. సో పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ పృథ్వీ అకౌంట్. సో పర్చేస్ అకౌంట్లో డెబిట్స్ నోట్ చేస్తుంటాయి కదా, పృథ్వీ అకౌంట్లో క్రెడిట్స్ రాశారు, ఓకేనా? అది డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ అని చెప్పి పర్చేస్ బుక్ రూల్ తెలిస్తే అర్థమవుతుంది. సో లిజన్, ఇలా నోట్ చేయాల్సిన అకౌంట్స్ని ఇలా నోట్ చేశారమ్మా. ఫస్ట్ విల్ థింక్ అబౌట్ పృథ్వీ. పృథ్వీ అకౌంట్ ఏం అవ్వాలమ్మా? డెబిట్ అవ్వాలి. ఎంత అవ్వాలి? బట్ ఇక్కడ ఏం చేశారమ్మా? క్రెడిట్లో 10,000 రాస్తారు. ఇప్పుడు నువ్వు రెక్టిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? డెబిట్లో 20,000 రాయాలి, అవునా కదా? చెప్పండి. సో 20,000 డెబిటెడ్. సో పృథ్వీ 20,000 డెబిట్. క్లియర్? కరెక్ట్ అయిపోయింది కదా పృథ్వీ? నౌ పర్చేస్ అకౌంట్ యూజ్ చేయొచ్చు అసలు, బట్ దే యూజ్ పర్చేస్. ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే క్రెడిట్ 10,000 అంటే 2 పర్చేస్ 10,000. ఇక్కడికి పర్చేస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, పృథ్వీ కూడా కరెక్ట్ అయిపోయింది. మరి యాక్చువల్ సేల్స్ అకౌంట్ లేదు కదా, నువ్వు సేల్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. సేల్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి క్రెడిట్ సైడ్ 10,000 రాయాలి కదా, టు సేల్స్. ఎంట్రీ పృథ్వీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. క్లియరా? అది 23rd వన్, ఓకేనా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఆల్ లెడ్జర్స్ వర్ ఓపెన్డ్ నాట్ యెట్ బ్యాలెన్స్డ్ అని. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా ఒకటే అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయితే వెళ్ళి ఆ అకౌంట్లో స్టేట్మెంట్ రాస్తే సరిపోతుంది. బట్ సి సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ తెలుస్తుంది. మరి లెడ్జర్స్ అన్ని బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోయినాయి కదా, యూ కెనాట్ పోస్ట్ ఇన్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్, యూ మస్ట్ పోస్ట్ ఇన్ 2 accounts. ఖచ్చితంగా 2 accounts యూస్ చేయాలి. అంటే దేర్ ఈజ్ నో స్కోప్ ఫర్ రైటింగ్ స్టేట్మెంట్ అండర్ స్టేజ్ 2. సో స్టేజ్ 2లో మీరు ఏ ఎర్రర్ అయినా కానీ స్టేట్మెంట్ రాయదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎంట్రీ ఓన్లీ. ఎప్పుడు కూడా ఎంట్రీయే పాస్ చేయాలి, స్టేట్మెంట్ రాసే రైటే ఉండదు అక్కడ. బికాస్ ఆల్ లెడ్జర్స్ వర్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎఫెక్ట్ ఎనీ వన్ లెడ్జర్ యూ మస్ట్ ఎఫెక్ట్ బోత్ ద లెడ్జర్స్. రెండిటికి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. డెబిట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి, క్రెడిట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. డెబిట్ పోస్టింగ్ అండ్ క్రెడిట్ పోస్టింగ్, ఓకేనా? సో కాన్సెప్ట్ అర్థం అవడం కోసం నేను ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తా. మీరు ఏం రాయాల్సిన అవసరం, జస్ట్ అండర్స్టాండ్, అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం జరుగుతుంది అనేది. డన్? నౌ స్టార్టింగ్లో మనం లెడ్జర్ రాసాం కదా, లెడ్జర్ 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 చాప్టర్ ఓపెన్ చేయండి.
ఇదే లెజర్. Business started with cash 1 lakh, purchased furniture 10,000, goods purchased for cash 15,000, goods purchased from Charan 20,000, goods sold for cash 30,000, goods sold to Surya 18,000, cash received from Surya 15,000, cash deposited to bank 35,000. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ సో ఎంట్రీస్ పాస్ చేసి లెజర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం మనం. ఇదిగా లెజర్. అండ్ ఈ లెజర్కి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చాప్టర్లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం మనం. ఇదేనా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్? సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ విల్ సీ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్. ఇదిగా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టోటల్ టాలీ అయిందా లేదా చెప్పండి. ఎస్. నౌ సి January 8th ట్రాన్సాక్షన్ చూడమ్మా. గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫర్ క్యాష్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్లో బై పర్చేస్ ఉందా 8th January, బై పర్చేస్ 8th January ఉంది కదా. సో అకౌంటెంట్ omitted టు రికార్డ్ దట్ పోస్టింగ్ ఇన్ ద క్యాష్ అకౌంట్. ఇలా రికార్డ్ చేసి పర్చేస్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేశాడు. పర్చేస్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేసి క్యాష్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయలేదు. మరి క్యాష్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయబోతే ట్రాన్సాక్షన్ లేదుగా, మిస్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు నాకు క్యాష్ బ్యాలెన్స్ చేసి చెప్పండి. డెబిట్ సైడ్ టోటల్ హౌ మచ్? 1,45,000. డిఫరెన్స్ చెప్పండి. 1 lakh చెప్పండి. సో 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ కూడా 1 lakh కదా. కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, బట్ ఇది రాంగ్ కదా. హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్? 1 lakh. సో దట్స్ వై క్యాష్ అకౌంట్లో ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఏమవుద్దమ్మా? 1 lakh వచ్చింది. టోటల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ డెబిట్ సైడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈ టోటల్ చెప్పండి. 1 lakh ప్లస్ 10,000 ప్లస్ 35 ప్లస్ 3,000 ప్లస్ 35,000. 1,83,000. 1,83,000. ఏదైనా డౌట్ ఉందా? షూర్. మరి క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ 1,83,000 టాలీ అవుతుందా? ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 1,68,000. సో ఇక్కడ కూడా 1,83,000 రాలి కదా మనం. మనకు తెలియదు మిస్టేక్ అయిందని. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసేసాం. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వట్లేదు. ఏం చేస్తారు? సస్పెన్షన్ 15,000 రాస్తాం. క్లియరా? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మిస్టేక్ ఏం చేసాం అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయిందా? టాలీ అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్లో షోయింగ్ హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్? 1 lakh. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా. డెబిట్ అయినా 2 బ్యాలెన్స్ రోడ్డు. అలాగే ఇఫ్ యూ ఓపెన్ సస్పెన్స్ అకౌంట్, సస్పెన్స్ అకౌంట్ కూడా బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ ఆన్ 15,000 ఉంటుంది. అవునా కదా. ఇది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది కదా 15,000. అంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఒకటి నోట్ చేసి బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ ఆన్ 15,000 రాసాం మనం. ఓకేనా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సస్పెన్స్ అని రాసామో అంటే ఇక్కడ చూడండి, క్యాష్ డెబిట్లో ఉందా 1 lakh. అదే క్యాష్ చూడండి ఇక్కడ 1st February డెబిట్లో ఉందా 1 lakh. అలాగే సస్పెన్స్లో కూడా 1st February బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ ఆన్ 15,000 వచ్చింది. ఓకే. నౌ జాగ్రత్తనండి. ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ నౌ అకౌంట్స్ వెరిఫై చేసుకుంటే మనకు తెలిసింది ఎర్రర్. గూడ్స్
purchased for cash rupees 15,000 omitted to post in cash account. ఇది ఎర్రర్. omitted to post in cash account. సరే మిస్టేక్ ఎన్ని లెడ్జెస్ లో ఉంది? ఒకటే లెడ్జర్ కదా. goods purchased for cash omitted to post in which account? Cash account. Mistake is in only one ledger. Which ledger is that? Cash account. Now when you purchase goods, entry చెప్పండి. purchase account debit to cash account. cash account లో పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడ్ అవ్వాలా, క్రెడిట్ సైడ్ అవ్వాలా? క్రెడిట్ సైడ్ అవ్వాలి. క్రెడిట్ సైడ్ అవ్వాలి కదా పోస్టింగ్. సరే మిస్టేక్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే లెజర్ ఓన్లీ వన్ లెజర్. ఎంట్రీయా స్టేట్మెంటా? స్టేట్మెంట్. నార్మల్గా అయితే స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అది. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తారు చెప్పండి. క్రెడిట్ క్యాష్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 15,000. ఇప్పుడు ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ పోస్ట్ చేయలేవు. రీజనింగ్ ఏంటి? బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోయింది కదా. బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ఓన్లీ వన్ లెడ్జర్లో పోస్ట్ చేసే రైట్ ఉండదు. యు మస్ట్ గివ్ ఎఫెక్ట్ టూ లెడ్జర్స్. అయితే మనకు తెలుసు క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవ్వాలి అని, అవునా కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ 15,000 ఓన్ చేయాలి క్యాష్ అకౌంట్లో. ఓకే, మరి ఇంకో పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా, అది సస్పెన్స్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఇవ్వాలి. అదేం చేయాలమ్మా? సస్పెన్స్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి క్యాష్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ మళ్ళీ చేయండి. విల్ గెట్ 85,000 క్యారీ డౌన్. ఇక్కడ నోట్ డౌన్ రాసాము. మళ్ళీ ఇక్కడ బై సస్పెన్స్, ఇక్కడ 2 క్యాష్. ఇప్పుడు చూడండి 1 lakh పోస్టింగ్ క్యాష్తో క్రెడిట్ అయిందా 15,000. ఇప్పుడు డెబిట్ సైడ్ టోటల్ 1 lakh, క్రెడిట్ సైడ్ 1 lakh, డిఫరెన్స్ మళ్ళీ 85,000 వచ్చిందా చెప్పండి. ఎస్, సస్పెన్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ అయిందా లేదా? ఇప్పుడు చూడండి సస్పెన్స్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 0. అంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్యాష్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇందా 1 lakh ఉంది, ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా? 85,000 అయింది. అండ్ దిస్ బికమ్ 85,000. ఇప్పుడు ఏమవుతామా? 1 lakh 68,000, 1 lakh 68,000. అర్థమైందా? అంటే మనము ఇంతకుముందు టాలీ అవ్వాలని చెప్పి సస్పెన్స్ అని రాసాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామమ్మా? ఆ సస్పెన్స్ని యూజ్ చేసి కరెక్ట్ అకౌంట్ ఏదైతుందో ఆ అకౌంట్లో అమౌంట్ చేంజ్ చేస్తాం. ఆ అకౌంట్లో అమౌంట్ని చేంజ్ చేస్తాం. అర్లియర్ సస్పెన్స్ ఏం రాస్తాం మనం? క్రెడిట్లో రాస్తాం కదా. ఇప్పుడు క్రెడిట్ క్యాష్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 15,000. మనకు తెలుసు క్యాష్ క్రెడిట్ అవ్వాలి అని. సో 2 క్యాష్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 15,000. మరి డెబిట్ ఏమో వాళ్ళు తెలియదు కదా, యూస్ సస్పెన్స్. అంటే ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇఫ్ యూ పాస్ దిస్ ఎంట్రీ, ఇప్పుడు చెప్పండి సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అయింది కదా. ఆల్రెడీ మన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సస్పెన్స్ ఎక్కడ ఉందా? మా క్రెడిట్లో ఉందా డెబిట్లో ఉందా? క్రెడిట్లో ఉంది. నో బికాస్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ సస్పెన్స్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఆ సస్పెన్స్ డెబిట్ చేస్తాం, సో దట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మరి క్యాష్ ఏమైందమ్మా? క్రెడిట్ అయింది. ఇప్పటి వరకు క్యాష్ ఎంత ఉందమ్మా డెబిట్లో? 1 lakh. మరి ఇప్పుడు క్రెడిట్ ఎంత అయింది? 15,000. అంటే క్యాష్ 1 lakh లోంచి 15,000 మైనస్ అయ్యి దట్ విల్ బికమ్ 85,000. సో ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుతుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? టాలీ అవుతుంది. నేను ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అప్పుడు చెప్పా వై వీఆర్ యూజింగ్ సస్పెన్స్ అండ్ హౌ యూ విల్ ఎలిమినేట్ దట్ సస్పెన్స్ అనేది రెక్టిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని చెప్పాను కదా. సేమ్ లైక్ సో ఎక్కడైతే ఎంట్రీ వచ్చిందో అక్కడ ఎంట్రీ వస్తుంది. బట్ వేర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ స్టేట్మెంట్, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఇంటూ ఎంట్రీ యూజింగ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టేట్మెంట్ చూడండి అక్కడ, క్రెడిట్ క్యాష్ విత్ 15,000. మా ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్రెడిట్ క్యాష్ విత్ రూపీస్ 15,000. నౌ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఇంటూ ఎంట్రీ. అదే ఎంట్రీ యూస్ చేస్తే 1 అకౌంట్ సస్పెన్స్ వస్తుంది. క్యాష్ అయితే క్రెడిట్ అవ్వాలి కదా, దట్స్ వై జర్నల్ ఎంట్రీలో 2 క్యాష్ అని రాసాం. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలమ్మా? సస్పెన్స్ అని నోట్ చేయాలి. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనం స్టేజ్ 1 ఎంట్రీస్ అన్ని రాసాం కదా, స్టేజ్ 1 ఆన్సర్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మెషినరీ టు క్యాష్ అని రాస్తాం. స్టేజ్ 2లో సేమ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. జర్నల్ ఎంట్రీ కదా, 2 అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, సేమ్ ఆన్సర్. స్టేజ్ 3లో సేమ్ ఆన్సర్, ఏం చేంజ్ అవ్వదు. స్టేజ్ 2 థర్డ్ ఎర్రర్, స్టేజ్ 2 సేమ్ ఆన్సర్. ఫోర్త్ వన్ స్టేజ్ 2 సేమ్ ఆన్సర్.
Fifth one, stage 2, same answer. Sixth one, stage 2, same answer. Seventh one, stage 2, same answer. Eighth one, stage 2, same answer. ఎందుకు సేమ్ ఆన్సర్ అని చెప్తున్నా ఇక్కడ? వీ హ్యావ్ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ఉంది, అక్కడ స్టేట్మెంట్ లేదు, ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. నైన్త్ వన్ సేమ్ ఆన్సర్. 10th వన్ సేమ్ నౌ సి 11th వన్ సేమ్ ఆన్సర్ ఉంటుందా? అసలు ఎంట్రీ రాలే కదా ఇక్కడ. హ్యావ్ రికార్డెడ్ విత్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు నువ్వు స్టేట్మెంట్ ని ఎంట్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏమని చెప్పండి? డెబిట్ అఖిల్ అకౌంట్ విత్ ₹10,000. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే అఖిల్ డెబిట్ చేయాలి, మరి క్రెడిట్ సస్పెండ్. నువ్వు టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ అఖిల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. నువ్వు అలా సస్పెన్స్ క్రెడిట్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సస్పెన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్న సస్పెన్స్ ఏమవుతుందో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 12th వన్ ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంట్? స్టేట్మెంట్. దాన్ని ఎంట్రీలో కన్వర్ట్ చేసి చెప్పండి. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పాపం ప్రతాప్ అకౌంట్. అంతేనా? అర్థమైందా? స్టేట్మెంట్ ని ఎంట్రీలోకి పాస్ చేయాలి. నీకు ఆ స్టేట్మెంట్ చూసి అర్థమవుతుంది ఏ అకౌంట్ ని డెబిట్ చేయాలి, ఏ అకౌంట్ ని క్రెడిట్ చేయాలి. ఆపోజిట్ అకౌంట్ ఈజ్ ఏ సస్పెన్స్. ఆపోజిట్ అకౌంట్ ఈజ్ ఏ సస్పెన్స్. ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే వై సస్పెన్స్ అనే దానికి క్వశ్చన్ చెప్పే ఆన్సర్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మనం సస్పెన్స్ అని రాసాం కదా, దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి, అది మన ఆబ్జెక్టివ్. టు రిమూవ్ దట్ సస్పెన్స్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ సస్పెన్స్. నెక్స్ట్ 13th వన్ ఎంట్రీలో కన్వర్ట్ చేసి చెప్పండి. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. 14th వన్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాత్యాయని అకౌంట్. 15th వన్ సేమ్ ఆన్సర్ బికాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ 16th వన్ purchase account debit to suspense account. 17th one suspense account debit to purchase account. 18th one purchase account debit to suspense account. 19th one purchase account debit to suspense account. అర్థమవుతున్న స్టేట్మెంట్ ఎంట్రీ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో? వై వీఆర్ యూజింగ్ సస్పెన్స్? టు క్యాన్సల్ ద సస్పెన్స్ దట్ వి యూజ్డ్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే సస్పెన్స్ యూజ్ చేసారో అది క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ 20th వన్ సేమ్ అఖిల్ టు సేల్స్. 21st వన్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ రిటర్న్. నౌ సీ ద 22nd వన్. జాగ్రత్త వినండి. హియర్ వీ హ్యావ్ టూ స్టేట్మెంట్స్. స్టేట్మెంట్స్ ఏంటమ్మా? డెబిట్ సేల్స్ విత్ 1500, debit sales return with 15,000. Now listen carefully. Sales account debit, sales return account debit to suspense account. The two suspense will be 16,500. 16,500. Next 23rd one same answer because entry. 24th one same answer because entry. 25th one sales account debit, purchase account debit to suspense account. 10,000 10,000 20,000. అర్థమైందా? స్టేజ్ 2 అది స్టేజ్ 2 అంతే, ఇంకేం ఉండదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ ఆన్సర్స్ రాయండి. ఓన్లీ ఆన్సర్స్, సేమ్ అని రాయొద్దు, ఫుల్ ఆన్సర్ రాయండి. ఓకేనా? ఓకే కదా? స్టేజ్ 3లో కూడా ఉంటుందమ్మా, అప్పుడు మొత్తం ఆన్సర్ రాయించను. సేమ్ ఉంటే సేమ్ అని రాపిద్దాం, చేంజ్ అయిన దగ్గర చేంజ్ చేద్దాం. ఓకేనా? డన్. స్టార్ట్ చేయండి. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. Rectification of errors under stage 2. After preparation of trial balance. Five minutes time, 25 transactions అయిపోవాలి. ఓకే అవుదా?
సో ట్రై చేద్దాం, నేను కూడా రాస్తాం, మీరు నాకు చెప్తుండే మనం రాసేద్దాం నేను కూడా. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, టెల్ మీ ఆన్సర్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్ అమౌంట్? 1 lakh. Next, second one. Second one, machinery account debit to 5 minutes లో అవ్వదేమో కదా. ఓకే, I'll take 10 minutes. Machinery account debit to credit as how much? మా లాస్ట్ రాస్తున్నారా? థర్డ్ వన్, salaries account debit to cash account. How much? 1,25,000. Next, fourth one, sales return account debit to debtors. Sales return account debit to debtors account 10,000. Next, fifth one, furniture account debit to purchase account. How much? 1,500. Next, sixth one, wages account debit to cash account. $1,000. Next, seventh one, machinery account debit to wages account. How much? Next, eighth one, repair charges account debit to machinery account. Andana? 5,000. Next, Ramesh account debit to Suresh account. $5,000. Next, in number 10th one, Manga account debit to rupees 10,000. Now, 11th one, my payna 10 transactions. Now see 11th one, well 11th under stage 1 we have statement entry. అక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్ చెప్పండి. డెబిట్ అఖిల్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 10,000. అఖిల్ డెబిట్ చేయాలని ఉంది, క్రెడిట్ ఏం చేయాలో చెప్పలేదు కదా, సస్పెన్స్. సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? అఖిల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. హౌ మచ్? 10,000. Next, 12th one,
Suspense account debit how much? 1000. Next, 13th one. Purchase account debit to suspense account 15,000. Next, suspense account debit to Katyayani account. How much? Next, 15th one. Purchase account debit to Prabhasa. 10,000. Next, 16th one. Purchase account debit to suspense account. Suspense. How much rupees? 90. Next, 17th one. Suspense account debit to suspense account debit to purchase account rupees. Next, 18th one. How much? Next, 19th one. Purchase account debit to suspense. How much? Next, 20th. Akhil account debit to sales account. Next, 21st one. Suspense account debit to purchase return account. How much? Next, 22nd one. Sales account debit, sales return account debit to suspense account. మాకు టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో టూ డెబిట్స్ వస్తాయి అండ్ క్రెడిట్ ఈజ్ సస్పెన్స్. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 1500. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ 15,000 to suspense account 16,500. Then next 23rd one.
Prithvi account debit to purchase account to sales account. Now how much debit, Prithvi? To purchase and to sales. Next, 24th one. Car account debit to purchase account, how much? Next, 25th. Sales account debit, purchase account debit to suspense account. How much? 10,000, 10,000 and 20,000. So this stage 2. Am I doubt on the stage 2 lo? Sure. Now stage 3. Ready note, rectification of errors. Stage 3. Stage 2 and simple, very simple. Next, stage 3. A rectification of errors. Under stage 3. After preparation of financial statements. Financial statements will be prepared at the end of the year. At the end of the year. Now listen carefully. మీకు ఇంకా ఫైనల్ అకౌంట్స్ చాప్టర్ ఐడియా లేదు కాబట్టి ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేజ్ నేను కొంచెం బేసిక్ ప్రొవైడ్ చేస్తా. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అనేది. ఓకేనా? మనము లెడ్జర్ టాపిక్లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మధ్యలో లెడ్జర్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం. బ్యాలెన్సింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ అని గుర్తుందా? ఓపెన్ చేయడం 4 లెజర్స్ 4 టీ షేప్స్ నోట్ చేసి రాసాం కదా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్ చేసాం 4 టీ షేప్స్ ప్రిపేర్ చేసా. క్యాష్ బుక్లోనా? ఓకే, 4 టీ షేప్ లెజర్ వేసాం కదా. క్యాష్ బుక్లోనా? ఎస్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ప్రాబ్లం 1. ప్రాబ్లం 1 తర్వాత గుర్తుంది, నోట్ చేస్తారా ఇది? క్యాష్ బుక్ లో ప్రాబ్లం 1 తర్వాత నౌ ఇక్కడ ఫస్ట్ హెడింగ్ ఏముంది? నాట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఉంది కదా. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్. సో ఇది సంబంధం లేదు మనకి. విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఇయర్ ఎండింగ్. ఇయర్ ఎండింగ్ చూడము. అసెట్కి మనము ట్రేడింగ్ P&L అని రాస్తామా, బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ అని రాస్తామా? బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్. లయబిలిటీకి బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్. బట్ కమింగ్ టు ఎక్స్పెన్స్ అండ్ ఇన్కమ్స్, ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అని రాస్తాం కదా. నౌ లిజన్, బై ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, వినాలి, by preparing financial statements at the end of the year, owner can know answers for 2 questions. Ain't the first one, what is financial performance, and second one, what is financial position. See, performance ante profit or loss ane. A profit or loss find out cheyalante you have to consider expense and incomes. Profit or loss of a business, in order to find profit or loss of the business, you must consider expenses and incomes.
But in order to find the position of the business, you have to consider assets and liability. Okay, no? Now, listen, జాగ్రత్త వినండి. ఫైనల్ అకౌంట్స్లో ట్రేడింగ్ పిఎండ్ఎల్ ఒక అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ అని ఇంకో స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా, ట్రేడింగ్ పిఎండ్ఎల్. అంటే ట్రేడింగ్ పిఎండ్ఎల్ రెండు ఒకటే అకౌంట్, నేమ్ అది ట్రేడింగ్ ఆర్ పిఎండ్ఎల్ అంటాం, ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎండ్ఎల్. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ షీట్ విచ్ కంటైన్ లెజర్ బ్యాలెన్సెస్, అందుకే బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటాం దాన్ని. ఇట్ ఈస్ ఎ షీట్ విచ్ కంటైన్ లెజర్ బ్యాలెన్సెస్. ఇప్పుడు అసెట్, లయబిలిటీ, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్ వీటిలో బ్యాలెన్సెస్ వేటుకుంటాయి, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ. సో దీస్ టూ ఆర్ రిలవెంట్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అసెట్స్, లయబిలిటీస్ రిలవెంట్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అండ్ ట్రేడింగ్ పిఎండ్ఎల్కి రిలవెంట్ ఏంటి చెప్పండి, ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్పెన్స్ లో ట్రేడింగ్ పిఎండ్ఎల్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది కదా. నో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎండ్ఎల్, ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ రాయాలి, డెబిట్ సైడ్. క్లియరా? నౌ ఇన్కమ్స్ లో ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎండ్ఎల్ డెబిట్ ఉంది కదా. నౌ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్. ఈ క్లారిటీ ఉందా? షూర్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? నో, రైట్? జాగ్రత్తనండి. Now I'm creating trading or P&L account. జాగ్రత్తనండి. ట్రేడింగ్ ఆర్ P&L అకౌంట్. నౌ డెబిట్ సైడ్ ఏం అవుట్ చేయాలమ్మా, ఎక్స్పెన్సెస్. క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇన్కమ్స్. అంటే ఆల్ ఇన్కమ్ రిలేటెడ్ లెడ్జెస్ అన్ని క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి, ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ లెడ్జెస్ అన్ని డెబిట్ సైడ్ రాయాలి. అదే మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో లాస్ట్ క్వశ్చన్, 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఎక్స్పెన్స్ అని డెబిట్, ఇన్కమ్స్ అని క్రెడిట్. యూ రైట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్, ఆల్ ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్, యుల్ గెట్ 20 out of 20 విత్ సమ్ మైనర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. 20 మార్క్సే కదా అది. నౌ listen. When incomes are more than expenses, you'll get difference in debit side కదా. ఇన్కమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తాం, డెబిట్ సైడ్. సో వెన్ యూ గోట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ నెట్ ప్రాఫిట్. ఏమనాలి, నెట్ ప్రాఫిట్. అది డిఫరెన్స్ అమ్మ. ఒకవేళ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, విల్ గెట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్ బై నెట్ లాస్. బై నెట్ లాస్. ప్లీజ్ ఒకటే అకౌంట్లో నెట్ ప్రాఫిట్, నెట్ లాస్ రెండు ఉండవు, ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది. ఇన్కమ్స్ ఎక్కువ ఉంటే నెట్ ప్రాఫిట్, ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే నెట్ లాస్. ఇన్ ఏ సింగిల్ అకౌంట్ యూ కాంట్ గెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అండ్ నెట్ లాస్, ఎయిదర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, నెట్ లాస్. ఓకేనా? దెన్ ఇదేమో ట్రేడింగ్ P&L. నౌ లిసన్, నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్. If you purchase building, can you able to use the same building for second year, or you need to buy new building? Same building use చేయొచ్చు. ల్యాండ్ పర్చేస్ చేస్తే ల్యాండ్ యూజ్ చేయొచ్చా లేదా? అంటే అసెట్ కానీ లయబిలిటీ కానీ ఏమవుద్దమ్మా, నువ్వు ఒకసారి పర్చేస్ చేసావంటే దాట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ అంటిల్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ దట్ అసెట్. అంటే బిల్డింగ్ లైఫ్ అయిపోయాక ఆ బిల్డింగ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ అనుకోండి, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ క్లోజ్ అయిపోవాలి. క్లోజ్ అయిపోవడం అంటే ట్రేడింగ్ P&L రాయాలి, బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ అవుట్ చేయకూడదు. ఎక్స్పెన్స్కి, ఇన్కమ్స్కి యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు రైట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆర్ P&L అకౌంట్ సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ అని ఉంది, శాలరీ నువ్వు ట్రేడింగ్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు, అప్పుడు ఈ ట్రేడింగ్ P&L శాలరీ రిఫ్లెక్ట్ అవుద్దా? It won't reflect, right? If it is not reflected in the trading P&L, the whatever result that you are getting, net profit and net loss, that will not be correct. And అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్, అన్ని ఇన్కమ్స్ రాస్తేనే you'll get correct financial performance. Correct financial performance రావాలి అంటే all expenses of this year and all incomes of this year shall be recorded in the trading and P&L. అవును కదా? కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రాఫిట్ లాస్ తెలియాలంటే ఆల్ కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆల్ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి కన్సిడర్. దెన్ ఓన్లీ యుల్ గెట్ కరెంట్ ఇయర్ కరెక్ట్ ప్రాఫిట్. అసెట్ లయబిలిటీ ఏంటో నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ.
Stage 3. Stage 3 heading ఏంటమ్మా? Rectification of stage 3 after preparation of financial statements. After preparation of financial statement. Listen carefully. ఇప్పుడు మనకు 25 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇదేనేమో స్టేజ్ 2 ఆన్సర్స్. నౌ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఆన్సర్స్ ఇంటూ స్టేజ్ 3 ఆన్సర్స్. జాగ్రత్త వినండి ఫోకస్డ్గా. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ వల్ల ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవుద్దా లేదా? ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అంటే అడ్జస్ట్ అవ్వడం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్ అవుద్ది. అడ్జస్ట్ అంటే దట్ మే బి ప్లస్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ప్రాఫిట్, ఆర్ ఎల్స్ ఇంక్రీజ్ లాస్, ఆర్ ఎల్స్ డిక్రీజ్ లాస్. అంటే ప్రాఫిట్ లాస్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే అది P&L అడ్జస్ట్ అవుతుంది అని. ఏమని? P&L అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రాఫిట్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. నౌ లిసన్. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో మెషినరీ అండ్ క్యాష్ ఉంది. బోత్ ఆర్ అసెట్స్. దానివల్ల ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మనం చేంజ్ అవుద్దా? చూడండి, మెషినరీ అండ్ క్యాష్ బోత్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్. then it won't have any effect in the P&L. అవునా కదా? That's why you can write same entry. ఏం మారదు. You can write same entry. But if that entry is having impact in the P&L impact అయితే అప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. సెకండ్ ఎంట్రీ. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంటో మెషినరీ అకౌంట్ పెట్టు క్రెడిటర్. మెషినరీ ఇస్ ఏ asset, creditor is a liability. Both are related to balance sheet. No impact. Same answer. ఇది చూడండి. Salaries account debit to cash. No, that salary is a expense. Cash is a asset. So cash asset కదా, balance sheet కదా, సేమ్ టు క్యాష్ అనే రాయాలి. బట్ సాలరీ అనేది ఎక్స్పెన్స్. ఎప్పుడుదమ్మా? లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్. Do you omitted to rectify the error in the last year? అది ఇప్పుడు తెలిసింది. Now if you write the same salary in the current year, definitely the current year profit and loss will adjust, right? అరే లాస్ట్ ఇయర్లో నువ్వు ఖర్చు పెట్టావు, లాస్ట్ ఇయర్లో రాయాలి ఎక్స్పెన్స్ అని. నువ్వు కరెంట్ ఇయర్లో ఎక్స్పెన్స్ అని వస్తే కరెంట్ ఇయర్ P&L ఎఫెక్ట్ అవుతా లేదా? సో దట్స్ వై డోంట్ యూజ్ అకౌంట్ కాల్ శాలరీ. శాలరీ అకౌంట్ యూజ్ చేయొద్దు. ఏం చేయాల్సిందంటే ఇన్స్టెడ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ న్యూ అకౌంట్ కాల్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంట్రీ ఏంటి? P&L adjustment account debit to cash account. So wherever the ledger called expenses or incomes appearing in the answers, please change their names into new name, and that new name is P&L adjustment account. P&L adjustment account. Inka way lo cheppalante, if the ledger is a nominal, change the ledger name into P&L adjustment. Nominal account ఏంటి వస్తాము? All expense, incomes, losses, gains. If it is personal account or real account, carry forward, same answer. If the entry includes nominal nature ledger, just that change their name of ledger into P&L adjustment. ఇప్పుడు ఇక్కడ any nominal account, same answer. Any nominal account, same answer. In this, yes, which one? Salary. So here ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? P&L adjustment account debit to cash account. Now fourth one lo any nominal? Yes, that is sales return. Now tell me answer. P&L adjustment account debit to debtors account. Fifth one, furniture account debit to P&L adjustment account. Purchase is a expense. అవునా కదా? చేంజ్ చేయాలి నేమ్ ని. ఏమో నోట్ చేయాలి? P&L adjustment account. Next sixth one, P&L adjustment account debit to cash account. Seventh one, machinery account debit to P&L adjustment account. Eighth one, P&L adjustment account debit to machinery account. Ninth one, Ramesh account debit to Suresh account. Tenth one, Manga account debit to Ganga account. Next 11th one, Akhil account debit to ఇప్పుడు ఈ సస్పెన్స్ అది ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, అసెట్ అలా ఇప్పుడు తెలుసా మనకి? యూజ్ సేమ్ అకౌంట్. Use same account. Now tell me entry. Akhil account debit to suspense account. Now here suspense account debit to Papam Pratap account. Now here P&L adjustment account debit to suspense account. Next, suspense account debit to Katyayini account. Next, P&L adjustment account debit to Prabhas account. P&L adjustment account debit to suspense account. Suspense account debit to P&L adjustment account. P&L adjustment account debit to suspense account. P&L adjustment account debit to suspense account.
Akhil account debit to P&L adjustment account. Suspense account debit to P&L adjustment account. Now, P&L adjustment account debit to suspense account. రెండింటిని యాడ్ చేసి ఒకేసారి నోట్ చేయొచ్చు. P&L adjustment debit 16,500 because two debits కదా. So one debit with the total amount. So entry ఏమొస్తాము P&L adjustment account debit to suspense account. Now here Prithvi account debit to P&L adjustment account 20,000 రాయాలి. Next year car account debit to P&L adjustment account. P&L adjustment account debit to suspense account. సింపుల్ గానే ఉంది కదా. ఎక్కడైతే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ వచ్చిందో అక్కడ అది రాయద్దు. ఏమో నోట్ చేయాలి P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఒకసారి చూడము అండర్ దిస్ స్టేజ్ ఫర్ rectification of nominal accounts, that is expense or incomes, we have to use a special account called profit and loss adjustment account. Endam account name em cheppandi profit and loss adjustment account. But this can also be termed as profit and loss adjustment account ఇంకో నేమ్ కూడా ఉంటుంది, and that is prior period item account. Prior period item account. See prior period అంటే previous year అనే. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ లెజర్ అకౌంట్ అనే. సి అసెట్ లయబిలిటీస్ కి ఇయర్ వైజ్ ఏముండదు, అసెట్ లయబిలిటీ ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. బట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ ఇయర్ వైజ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, క్లోజ్ అవుతాయి కాబట్టి. దట్స్ వై అది ప్రీవియస్ ఇయర్ లెజర్ అకౌంట్ అది, అందుకే దాన్ని నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. నువ్వు ప్రీవియస్ ఇయర్ లెజర్ చేసి ఇయర్ లో నోట్ చేస్తే ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వై యూఆర్ రైటింగ్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్. బట్ ఎంట్రీస్ ఎక్కడ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అని నోట్ చేయకండి. యూ హ్యావ్ టు యూస్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఓన్లీ. బట్ ఇన్ CA ఇంటర్ లెవెల్ విల్ యూస్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అకౌంట్. మీరు CA ఇంటర్ క్లాస్కి వస్తారు కదా, అప్పుడు నేను చెప్తా, నేను ఫౌండేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా దీని గురించి అని, అప్పుడు ఎస్ సార్ అనాలి మీరు. ఓకేనా? ఇదంతా నోట్ చేసి ఆన్సర్స్ రాయండి. సేమ్ ఉన్న దగ్గర సేమ్ అని రాయండి. సేమ్ ఉన్న దగ్గర సేమ్ అని రాయాలి. ఎక్కడైతే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఎంట్రీ మొత్తం రాయాలి. ఓకేనా? టోటల్ 10 వస్తున్నాయా? 10 రాస్తారా? ఎందుకమ్మా 10? సేమ్ ఉంటే ఎంట్రీ అవుతుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్స్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ లైక్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద ఆన్సర్. నెంబర్ నోట్ చేసి ఎంట్రీ పాస్ చేయండి చాలు. డీల్ కదా, కొంచెం బెటరే కదా. ఎక్కడైతే ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుందో అక్కడ ఆ పర్టికులర్ ఎర్రర్ నెంబర్ నోట్ చేసి ఆన్సర్ రాయండి. చెప్పు, మనం మీ ఫ్రెండేగా, చెప్పు. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. పిలుస్తూనే వెళ్ళిపోతున్నావు మళ్ళీ.
రాయల్ ఫాస్ట్గా. సేమ్. ఓకే, ఆన్సర్ డిస్ప్లే చేయాలి అది. మరి ఇది నోట్ చేస్తారు, అయిపోయిందా? రాసినా అయిపోయినా ఏం కాదు. మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, 10th ఇంత కాన్సన్ట్రేట్ ఎప్పుడైనా విన్నారా క్లాస్లో? విన్నారా? వింటే వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, ముందు నుంచే వెరీ గుడ్ అనే. బట్ అప్పటి నుంచి ఏం వినకుండా ఇప్పుడు సడన్గా సిఎఫ్ నుంచి వినడం అంటే చాలా గ్రేట్ విషయం అది యాక్చువల్గా. అంతే కదా. మేము అప్పుడు వినలేదు, ఇప్పుడు కూడా వినట్లేదు సార్ మేము అంటారా? వింటున్నారా? కూర్చోడం. చూసాడమ్మా, ఫస్ట్ వన్ సేమ్ ఉంటుంది, సెకండ్ వన్ సేమ్ ఉంటుంది, థర్డ్ వన్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. జస్ట్ నెంబర్ 3 అని పెట్టి ఆన్సర్ రాయండి చాలు. 1 and 2కి ఆన్సర్ అని రాయదు, జస్ట్ నెంబర్ 3 అని పెట్టి ఆన్సర్ రాయండి. అన్నీ రాస్తారా? మళ్ళీ మొత్తం ఎంటర్ రాస్తున్నారా? ఓకే, రాసేవాళ్ళంటే రాయండి అమ్మా. గుడ్. థర్డ్ వన్ రాసారా? P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ పెట్టు, క్యాష్. థర్డ్ది అదే. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, P&L అడ్జస్ట్మెంట్ డేటాస్. థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్ అన్నిటికీ ఎఫెక్ట్ అయిందిగా.
మరి రాస్తున్నారు అక్కడ లాస్ట్లో. 1 to 10 అయిపోయిందా? మరి ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఆన్సర్ని కన్వర్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాం కదా. ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్తే ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ స్టేజ్ 1లో, స్టేజ్ 2లో, స్టేజ్ 3లో ఆల్ లైన్స్ రాయడం రావాలి మనకి. సో స్టేజ్ 1 ఆన్సర్ వస్తే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవడం రావాలి. డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, పాస్ రెక్టిఫికేషన్ టెస్ట్ అండర్ స్టేజ్ 3 అన్నారు అనుకోండి, డైరెక్ట్ రాయడం కష్టం స్టేజ్ 3. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ స్టేజ్ 1 and thereafter convert that into stage 3. డైరెక్ట్గా స్టేజ్ 3 రాయలేం మనం. 1 వస్తేనే 2 వస్తుంది, 1 and 2 వస్తే 3 వస్తుంది. ఓకేనా? రాయల్ ఫాస్ట్గా. మా అయిపోయిందా? కంప్లీటెడ్.
నోట్ చేశారా? సో టోటల్ 25 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మీరు ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చూసి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని 3 phases-లో ఒకేసారి రాసేయండి. లైక్ స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3. ఈ 25 ట్రాన్సాక్షన్ కాన్సెప్చువల్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారనుకోండి, ఇలాగే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఎర్రర్స్ అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి. జస్ట్ అకౌంట్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఈరోజు వచ్చిన వెంటనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ డిస్కస్ చేసాం. 25th వన్ చూడండి. పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ గీత రికార్డ్ ఇన్ సేల్స్ బుక్ అండ్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద క్రెడిట్ ఆఫ్ హర్ అకౌంట్ అని ఉంది. ఇది ఏం చేస్తాము, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ టు గీత రికార్డ్ ఇన్ పర్చేస్ బుక్ పోస్టెడ్ ఇన్ డెబిట్ ఆఫ్ హర్ అకౌంట్ అని ఇస్తారు. అండ్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై గీత ₹10,000 రికార్డెడ్ ఇన్ పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్. అంటే బుక్స్ చేంజ్ అవుతాయి, పోస్టింగ్ చేంజ్ అవుతాయి, అకౌంట్ నేమ్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంతే. ఈ 25 ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ఫెక్ట్గా కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, మ్యాక్సిమం ప్రతి క్వశ్చన్లో ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఈజీగా 7 to 8 ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరే చేయగలుగుతారు. ఆ 1 or 2 కూడా చేయొచ్చు, బట్ మిస్టేక్ ఏంటో ప్రాపర్గా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లేక మిస్టేక్ అవుద్ది. కానీ మిస్టేక్ ప్రాపర్గా అర్థమవుతే ఎవ్రీథింగ్ మీరే పర్ఫెక్ట్ చేస్తారు. బట్ ఎర్రర్ రెక్టిఫై అవ్వాలంటే మాత్రం 100% కరెక్ట్ ఏంటో తెలియాలి, అక్కడ మిస్టేక్ ఏమైందో కూడా అసెస్మెంట్ రావాలి. 2 వస్తేనే రెక్టిఫై చేయగలుగుతాం, అదర్వైజ్ యూ కాన్ రెక్టిఫై ఇట్. ఓకేనా? డన్. చాలా ఇంకా ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు ఆ 25 ట్రాన్సాక్షన్స్ని రివైజ్ చేసుకోండి. చదవరు ఎవరు, బట్ ఐ నో దట్. ఇప్పుడు ఏదైనా చదువుతారా 4 దాకా? చదవరు కదా, రిలాక్స్ అవుతారు కదా. రిలాక్స్ అయితే రిలాక్స్ అవ్వండి, బట్ ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్ మాత్రం ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. ఉంటున్నారా స్టడీ అవర్స్కి? అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అయిపోయేంత వరకు ఇక్కడున్న స్టడీ అవర్స్ని ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ రెగ్యులర్గా ఫ్యాకల్టీ ఏదైతే చెప్తారో అది ఫాలో అవుతూ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ అండ్ డెఫినెట్గా క్వాలిఫై అవుతారు. సో నీకు ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ తోటి అసలు సంబంధమే లేదమ్మా. ఇంటర్మీడియట్లో మేబీ నువ్వు స్టేట్ ఫస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. ఇంటర్మీడియట్లో మేబీ నీకు 60% ఉండొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో సిఏ ఫౌండేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో సిఏ కోర్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యారంటే నువ్వు జస్ట్ పాస్ అయినా, స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయినా సేమ్ సబ్జెక్ట్, సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎవరికైనా వేరియేషన్ ఉందా? ఇక్కడ సెపరేట్ చేసి బాగా చదవాలని సపరేట్ చేసి సపరేట్గా చెప్తున్నాం ఏమైనా? ఉండదు, అట్లా అసలు కుదరదు కూడా అట్లా. ఓకేనా? అండ్ సి, నా పర్సెప్షన్లో 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఫార్మాలిటీగా ఎగ్జామ్స్ రాయడం, చదవడం, రావడం అంతే. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఒక 4 ఇయర్స్ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 40 years చిల్ అవ్వచ్చు. 4 years పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. అండ్ సిఏకి వస్తే 4 years కూడా అవసరం ఉండదు, జస్ట్ 1.5 to 2 years. ఎందుకంటే వన్స్ ఒకసారి సిఏ ఎంటర్ అయిపోయింది అంటే నీకు ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆర్టికల్షిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక 2 years బుక్స్ నుంచి డివియేట్ అయిపోవచ్చు, ఏం కాదు. అండ్ ఫైనల్ లెవెల్కి మళ్ళీ నేను ఒకళ్ళు మోటివేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే ఆ టైంకి నీకు అర్థమవుతుంది, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది. నువ్వు అక్కడ ఫైనల్ లెవెల్ ఎంత కష్టపడ్డా కానీ ఇది మన కోసం అన్న ఫీలింగ్తో ఉంటావు, నీకు ఆ కష్టపడ్డ ఫీలింగ్ రాదు. ఫౌండేషన్ కొంచెం ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే మాత్రం ఇంటర్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే డెడికేషన్ ఉందో దానికి ఇంటూ 10 times డెడికేషన్ అదే వస్తుంది. నువ్వేం సపరేట్గా స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా ఆ డిసిప్లిన్ అనేది కానీ ఆర్ఎల్స్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ కానీ సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ కానీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. బట్ వన్స్ ఇఫ్ యూ క్లియర్ యువర్ ఫౌండేషన్ క్లియర్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఆ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు. సో నువ్వు ఫౌండేషన్ క్లియర్ అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ సిఏ అన్నట్టు, రిజల్ట్ ఇంకా రాదంతే. ఆ ప్రాసెస్లోకి ఎంటర్ అయినట్టే. ఇంతకుముందు సిబిటి అని ఉండేది, ఫౌండేషన్ కాకుండా ఓల్డ్ సిలబస్ ఎంసీక్యూ ఉండేది అనమాట. అది ఎలా అంటే నీకు నాలెడ్జ్ ఉన్నా లేకపోయినా మేబీ పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంటర్లో ఫిల్టర్ అయ్యేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఫౌండేషన్లో ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అంటే నువ్వు ఫౌండేషన్ క్వాలిఫై అంటే యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ టు ఫైనల్ క్వాలిఫై సిఏ ఫైనల్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా? ఆ మైండ్ సెట్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. బట్ అది రావాలంటే నువ్వు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఎవ్రీడే చెప్పించి చదువుకుంటే చాలమ్మా, కంటిన్యూస్గా కన్సిస్టెంట్గా ఎఫర్ట్ పెడుతూ ఉండాలి. డోంట్ డిక్రీజ్ ద గోల్, ఇంక్రీజ్ ద ఎఫర్ట్ అంటారు తెలుసా. నువ్వు ఏదైతే అచీవ్ చేయాలో అది రెడ్యూస్ చేసుకోవద్దు, నీ ఎఫర్ట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు నువ్వు ఏదైతే అచీవ్ చేయాలనుకుంటో అది ఆటోమేటిక్గా అయిపోద్ది.
అండ్ చాలా మంది పేరెంట్స్ మేబీ రిలేటివ్స్ చెప్పుంటారు, సిఏ చేయాలంటే 16 అవర్స్ ఏ డే 14 అవర్స్ ఏ డే కష్టపడాలి, బాగా ఒక రేంజ్లో చదువుకోవాలి అంటారు కదా. అంత అవసరం ఉండదమ్మా. డేలో కాలేజ్ టైమింగ్స్ జాగ్రత్త చదువుకొని 8 నుంచి 8 వరకు ఉంటుంది కదా ఈ వర్కింగ్ అవర్స్. మీకు 8 నుంచి 8 ఎఫెక్ట్గా చదువుతారా, ప్రతి క్లాస్కి అటు ఇటు 10-15 మినిట్స్ పోతుంది. దట్స్ క్వైట్ కామన్, నార్మల్ వస్తుంది, యూ కాంట్ అవాయిడ్ ఇట్. అవునా కదా. ఈవినింగ్ 6 to 8 స్టడీస్ ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజ్ చేసుకొని, ఒకవేళ డే సిలబస్ అంతా కవర్ అవ్వకపోతే ఆఫ్టర్ 8 డిన్నర్ తర్వాత ఒక 1.5 hour టైం స్పెండ్ చేస్తే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకేనా. నువ్వు క్లాస్ బాగా విని ఎఫెక్టివ్గా విని ఈ 6 to 8 ఒక్కటి ప్రాపర్ యూటిలైజ్ చేసుకుని చాలా సరిపోతుంది. అండ్ మేము సిఏ ఇంటర్ సెకండ్లో ఉన్నప్పుడు మాకు అసలు ఈ నైట్ స్టడీ అనే కాన్సెప్టే లేదు. మాకు మార్నింగ్ 8:30 to 5 క్లాసెస్, 5:30 to 8 స్టడీస్, అంతే. ఇంకా స్టడీస్లో చదవడమే ఎక్కువ, మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి తీయడమా అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు, కొంచెం ఎఫర్ట్ పెడుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే గ్రాడ్యువల్గా మన ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉండే ఎనర్జీస్ కానీ ఆర్ఎల్స్ మీరు తీసుకునే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ మన బ్రెయిన్ ఐక్యూ లెవెల్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ప్రజెంట్ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ గ్రాడ్యువల్గా మీరు తీసుకున్న ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇంటేక్ అవ్వచ్చు, ఆర్ఎల్స్ మీ స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్ అవ్వచ్చు, మీ ఫోన్ యూసేజ్ అవ్వచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఏం చేస్తుంటే మీ మైండ్ ఈ సెల్ఫ్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఎక్కువసేపు కష్టపడాల్సి వస్తుంది. సో కొంచెం ఆ డీవియేషన్ ఏం లేకుండా జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా ఎవ్రీడే ఈరోజు చెప్పింది ఈరోజు కంప్లీట్ చేయాలి, అది టార్గెట్. మీరు అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, డెఫినెట్గా నీకు అసలు స్ట్రెస్ ఏ ఉండదు, ఆడుతూ పాడుతూ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ఎలాగైతే లాస్ట్ 1 month అయిందో స్టార్ట్ అయ్యి, ఈ 1 month ఎలాగైతే ఉన్నారో అంటే ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉందో సబ్జెక్ట్స్ మీద, నువ్వు అది కంటిన్యూస్గా క్యారీ చేసావు అనుకోండి, అసలు భయం అనేది ఉండదు, ఏ భయం లేకుండా వెళ్ళిపోవచ్చు. నువ్వు అంతా చదివి భయం ఉన్న ప్రాబ్లమే. ఆ ఫియర్ అనేది ఉండకుండా మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఫియర్ ఎప్పుడు ఉండదు, ఉన్నదంతా చదివితే ఫియర్ ఉండదు, అంతే సింపుల్. ఉన్నంతా చదవడానికి నువ్వు సపరేట్గా కూర్చోకూడదమ్మా. సండే ఒకరోజు 10 hours కూర్చొని చదివితే వేస్ట్. డైలీ 1 hour చదవండి, 7 days 7, 6 days 6 hours ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. డైలీ 1 hour చదవడం చాలా బెటర్, సండే ఒకరోజు కూర్చొని 10 hours చదవడం కంటే. ఓకేనా. కొంచెం జాగ్రత్త ప్లాన్ చేసుకోండి, ఏ డీవియేషన్స్ లేకుండా. ఓకేనా. ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లో మనం గోల్ ఫ్యాక్టర్ని గర్ల్ ఫ్యాక్టర్ని రెండింటిని మేనేజ్ చేయాలి. గోల్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ గర్ల్ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా. సో గోల్ ఫ్యాక్టర్కి ప్రయారిటీ ఇస్తే ఆ గర్ల్ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత అదే వస్తుంది అన్నీ. ఓకేనా. కొంచెం కేర్ఫుల్గా ప్లాన్ చేసుకోండి అమ్మా చదవడాన్ని. ఓకేనా. ఇంపార్టెన్స్ బుక్స్కి ఇవ్వాలి, అది నీ లైఫ్కే ఇంపార్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. నువ్వు ఇంపార్టెన్స్ ఇంకో పర్సన్కి ఇచ్చావు అనుకోండి, పిచ్చోడు అవుతున్న విషయం కూడా అర్థం కాదు అయిపోయేదాకా. ఓకేనా. పిచ్చోడు అయ్యేదాకా అర్థం కాదు నువ్వు పిచ్చోడు అయ్యావని, ఎందుకంటే ఆ డీవియేషన్ అలా ఉండిపోతుంది, అంతే కదా. సో లిజన్, అంటే ప్రెసెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక 1 hour కంటిన్యూస్గా వితౌట్ చేంజ్ ఇన్ ఫోకస్ డీవియేషన్ లేకుండా చదవడానికి కష్టం, కానీ అదే ఫోకస్ డీవియేషన్ లేకుండా చాట్ చేయగలుగుతావు నువ్వు. ఫోకస్ మిస్ అవ్వకుండా చాట్ చేయగలుగుతావు. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో మేనేజ్ ద థింగ్స్. ఒకటే టైంలో అటు చాటింగ్ చేస్తే ఇంకోటి మాట్లాడుతూ ఉంటావు ఫ్రెండ్స్ తోటి, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇంట్రెస్ట్. నీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అది నువ్వు మేనేజ్ చేయగలుగుతావు, వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్. ఈ టైం ఉన్నా లేకపోతే నువ్వు మేనేజ్ చేయగలుగుతావు. ఆ ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద పెడితే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అది ఆలోచించుకోవాలి, అంతే కదా. లిజన్ కేర్ఫుల్. నువ్వు ఆపోజిట్ ఒక పర్సన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చావు అనుకోండి, మనకి రివర్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు. నువ్వు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఒకటే నీకు రివర్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు కదా. నువ్వు అదే బుక్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చావు అనుకోండి, నీ లైఫ్కి ఇంపార్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, సొసైటీ మొత్తం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది నీకు. నువ్వు చదివే బుక్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే సొసైటీ మొత్తం నీకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది, ఇంకో పర్సన్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అంటే మనం పట్టించుకోవడం, అది కదా ఇంపార్టెన్స్ అంటే. నువ్వు ఈ టైంలో ఏం చేయాలో చేస్తే చాలా, అదే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం. ఓకేనా. అదే అర్థమైందా. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా మనం చదవాలి, అది టార్గెట్. ఓకే, డన్. థ్యాంక్ యూ. Rectification of errors depends upon the stage at which you detected the error. So total how many stages? 3 stages. Stage 1 before preparation of trial balance. Stage 2 after preparation of trial balance but before financial statement.
And stage 3, after preparation of financial statement. ఒక లైట్ ఆన్ చేయడం లాస్ట్లో. డన్. అది కూడా ఆన్ చేసుకోండి, ఏం కాదు. ఆన్ చేయండి సార్. అంటే నాకు కనపడాలి కదా. ఓకే, డన్. టోటల్ 3 స్టేజెస్ కదా. మళ్ళీ సబ్సిడరీ బుక్స్లో పర్చేస్ బుక్, సేల్స్ బుక్, పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్, సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ డిస్కస్ చేసాం మనం. అండ్ క్యాష్ బుక్ కూడా తెలుసు. పెండింగ్ బుక్స్ ఏం చెప్పండి? బిల్స్ రిసీవబుల్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్. అయితే రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్, బిల్స్ పేయబుల్ బుక్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో ఫర్ దట్ ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్ బుక్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. డీటెయిలింగ్గా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ టాపిక్లో వస్తాయి. జస్ట్ ఫర్ ద టైమింగ్, జస్ట్ టు రెక్టిఫై ద ఎర్రర్స్ రిలేటెడ్ టు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు ఆ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? డన్. నో ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి. Listen. Sold goods to Ram, rupees 10,000. Sold goods to Ram, rupees 10,000. And next, sold goods to Shyam, rupees 12,000. Sold goods to Ram 10,000 and sold goods to Shyam rupees 12,000. So first tell me whether those transactions cash transactions or credit transactions. Credit transaction. See, whenever there is a credit transaction, settlements will be immediately future. So future lo settlement annappudu we'll call it as a credit transaction. Let's say example, we allowed a 4 months time period for settlement. How many months? 4 months time period for settlement. Okay. Now, journal entries cheppandam. Ram account debit to how much? 10,000. Next entry. Shyam account debit to sales account rupees 12,000. Now, listen. In our books of accounts, now we have 2 assets. Ain't asset names? Ram account and Shyam account. So Ram is asset, Shyam is also asset. And we allowed a credit period of how many months? 4 months. But credit period and settlement ki time period ani. Okay now. Now, our business is in need of urgent money. And financial struggles వచ్చాయి మనకి. So we need urgent money on the requirement. Listen, these transactions were recorded on, let's say example, 1st January 2025. ఎప్పుడమ్మా? 1st January 2025. Okay now today it is 1st February 25. After completion of these transactions, time period ఎన్ని మంత్స్ చెప్పండి? 4 months. అంటే ఈ అమౌంట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి మనకి? 4 months తర్వాత వస్తాయి. అంటే 1st February, 1st March, 1st April, 1st May. సో 1st May కి we can collect 10,000 from Ram and 12,000 from Shyam. 1 month కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు ఎంతమా? 1 month కంప్లీట్ అయింది. Now today it is 1st February 2025.
Now, can we force Ram and Shyam to pay immediately? ఫోర్స్ చేయలేం. రీజన్ ఏంటమ్మా, ఇనీషియల్ అగ్రిమెంట్ 4 months టైం ఇచ్చారు కదా, ఇప్పుడు 1 month అయింది, ఇప్పుడు పే చేయమంటే మేము ఎందుకు పే చేసాం, పే చేయం, వీ హ్యావ్ 3 more months టైం టు సెటిల్ అని అంటారు కదా, అవును కదా. బట్ బిజినెస్కి ఏంటమ్మా అర్జెంటుగా క్యాష్ కావాలి, అర్జెంటుగా క్యాష్ కావాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ సిచ్యువేషన్ని క్యాష్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ క్యాష్ లాగా కన్వర్ట్ చేయడం కోసం, అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ టు క్యాష్, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ బిల్. యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ బిల్ అంటే మనం సేల్ చేసాం గూడ్స్, వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ బిల్. ఇప్పుడు 2 bills ప్రిపేర్ చేయాలి మనం. సో ఆ బిల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు, దాని కండిషన్స్ ఏంటి, అవన్నీ మీకు లాలో నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది మీకు లాలో, లాస్ట్ చాప్టర్. అక్కడ ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి. వన్ ఆఫ్ ద నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకేనా. సో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అనమాట, మనం నోట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ రామ్ అండ్ శ్యామ్ 2 customers మనం ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తే కస్టమర్కి ఇవ్వాలి. కస్టమర్ ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ మేక్ ఏ సిగ్నేచర్ ఆన్ ఇట్, అది సిగ్నేచర్ చేసి మనకి రిటర్న్ ఇస్తారు. అర్థమైందా? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ బిల్. సో బిల్ అంటే ఏంటి, ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు, యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, బట్ ఇమాజిన్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఏ బిల్. అండ్ ఇఫ్ యూ గివ్ దట్ బిల్ టు ద కస్టమర్, కస్టమర్ విల్ సైన్ ఆన్ ఇట్, అంటే సిగ్నేచర్ చేసి he will return that bill to us, అంటే మనకు ఆ బిల్ ఇస్తారు. దెన్ వీ కెన్ యూస్ దట్ బిల్ టు జనరేట్ క్యాష్. ఆ బిల్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇన్ దట్ బిల్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ప్రామిస్ టు పే టు యూ. ఓకేనా? ఐ ప్రామిస్ టు పే టు యూ ఆఫ్టర్ 3 months. ఆఫ్టర్ 3 months అలా మ్యాటర్ కూడా ఉంది, కనపడుతుంది మనకి. సో ఐ ప్రామిస్ టు పే టు యూ ఆఫ్టర్ 3 months అని చెప్పి మనమే డ్రా చేస్తాం. సి మనం ఎవరికి పే చేయమమ్మా, బట్ వీ రికార్డెడ్ యాజ్ ఐ ప్రామిస్ టు పే టు యూ అని ఒక బిల్ నోట్ చేస్తాం. నోట్ చేసిన బిల్ని one is given to Ram, other one is given to Shyam. ఓకేనా? ఇప్పుడు రామ్ అండ్ శ్యామ్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ మేక్ ఏ సైన్ ఆన్ ఇట్. ఓకేనా? రామ్ అండ్ శ్యామ్ ఇద్దరు సైన్ చేసి ఆ బిల్ మనకి రివర్స్ ఇచ్చారు. సి వెన్ యూ ప్రిపేర్ ద బిల్, ఆ బిల్కి వాల్యూ ఏమి ఉండదు. సి ఇన్ దట్ బిల్ ఐ ప్రామిస్ టు పే టు యూ 10,000 ఆఫ్టర్ 3 months, ఐ ప్రామిస్ టు పే టు యూ 12,000 ఆఫ్టర్ 3 months అని నోట్ చేసాం. వెన్ యూ ప్రిపేర్ దట్ బిల్, దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ వాల్యూ టు దట్ బిల్. బట్ వెన్ ద సేమ్ బిల్ వాజ్ సైన్డ్ బై ద కస్టమర్, దెన్ ఆ బిల్కి వాల్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ బిల్కి ఏమవుద్దమ్మా, వాల్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. అందులో సిగ్నేచర్ లేదనుకోండి, ఇట్స్ లైక్ వేస్ట్ పేపర్ లాంటిది. ఓకేనా? బట్ సిగ్నేచర్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఇట్స్ లైక్ కరెన్సీ నోట్ లా వర్క్ అవుతుంది. సిగ్నేచర్ చేస్తే ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ కరెన్సీ నోట్, అజ్యూమ్ చేసుకోండి అలాగా. ఓకేనా? ఇప్పుడు బిల్ మన దగ్గర ఉంది కదా. నౌ ఎప్పుడైతే బిల్ సైన్ చేసి మనకు రివర్స్ వస్తుందో, ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ జర్నల్ ఎంట్రీ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. బిల్ సైన్ చేసి మనకు వచ్చినప్పుడు, ఆఫ్టర్ గెటింగ్ signed by that bills by the customer, you have to write a journal entry. అంటే బిల్ సైన్ చేసి మనకి ఇచ్చారు కదా, ఇప్పుడు బిల్ కి వాల్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. దిస్ బిల్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్, దిస్ బిల్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్. ఇప్పుడు ఆ బిల్ మనకి ఏంటమ్మా, అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయాలా, పే చేయాలా? కలెక్ట్ చేయాలి కదా. విల్ కాల్ దట్ బిల్ యాజ్ ఎ బిల్స్ రిసీవబుల్. ఏమనాలి? బిల్స్ రిసీవబుల్. సో ఫస్ట్ బిల్ కి ఎంట్రీ ఎవరమ్మా సైన్ చేస్తుంది అక్కడ? రామ్. సో ఫస్ట్ బిల్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటంటే bills receivable account debit. Bills receivable account debit. See, already first entry we have Ram account, right, as an asset. Now when you taken the bill from the Ram, you have to remove Ram asset in the books of accounts and you have to create bill receivable and asset in the books of accounts. అంటే రామ్ అనే asset ని రిమూవ్ చేసి బిల్స్ రిసీవబుల్ అనే asset ని నోట్ చేయాలి.
At present, Ram debit in the books of accounts lo. Now to cancel the Ram account in the books of accounts, Ram shall be credited. And instead of Ram, ikkada note cheyalamo, bills receivable and asset note cheyali. So ఇప్పుడు చూడండి, bills receivable account debit to Ram account. So when the bill gets signed by the customer, మన books of accounts లో ఇంక Ram అనే asset ఉండొద్దు. There you have to write bill. Bills receivable and asset note చేయాలి. ఏం నోట్ చేయాలి? బిల్స్ రిసీవబుల్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ బిల్ వచ్చిందిగా మనకి, మళ్ళీ అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్ అకౌంట్. మరి దిస్ బిల్స్ రిసీవబుల్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ? అసెట్. rupees 12,000. క్లియరా? మా ఫస్ట్ బిల్ ఈస్ డిఫరెంట్, సెకండ్ బిల్ ఈస్ డిఫరెంట్. అక్కడ బిల్స్ రిసీవబుల్, ఇక్కడ బిల్స్ సేమ్ అకౌంట్ కాదు, టూ డిఫరెంట్ అసెట్స్. బిల్ రిసీవబుల్ నెంబర్ 1, బిల్స్ రిసీవబుల్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో రామ్ అండ్ శ్యామ్ అనే అసెట్ లేదు ఇంకా. రామ్ క్యాన్సిల్, శ్యామ్ కూడా క్యాన్సిల్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దోస్ టూ అసెట్స్ వీ హ్యావ్ అసెట్ కాల్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అండ్ అసెట్ కాల్ బిల్స్ రిసీవబుల్. ఫస్ట్ బిల్ ఏమో 10,000, సెకండ్ బిల్ 12,000. ఓకేనా? అర్థమైందా? నో ఇక్కడ మనం 2 customers ఉన్నాం కాబట్టి 2 bills ప్రిపేర్ చేసాం. Now in a business organization there are so many credit transactions and there may be a situation where you will write so many bill of exchanges. So many customers signature చేసి మనకి ఇస్తారు. ఆ బిల్ ఫైల్ అంతా కలిపి బిల్ రిసీవబుల్ బుక్ అని నోట్ చేయాలి. ఏమో నోట్ చేయాలి? బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్. ఇప్పుడు చూడండి, బికాస్ ఆఫ్ బిల్ రిసీవబుల్ నీ డెటార్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా, డిక్రీజ్ అవుద్దా? డెటార్ అసెట్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. సి రామ్ అండ్ శ్యామ్ డెటార్స్, రైట్? బిల్ రావడం వల్ల డెటార్ ఏమవుతుంది? మా క్రెడిట్ లో రాస్తున్నాం. సో బికాస్ ఆఫ్ బిల్ రిసీవబుల్ యువర్ డెటార్ అసెట్ విల్ డిక్రీజ్, న్యూ అసెట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఏంటి న్యూ అసెట్? బిల్స్ రిసీవబుల్ అసెట్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, బిల్స్ రిసీవబుల్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. రామ్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్, శ్యామ్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో రామ్ అనే నేమ్ తీసేసి బిల్ రిసీవబుల్ అనే అసెట్ నేమ్ నోట్ చేస్తున్నాం. మరి ఇప్పుడు దీన్ని క్యాష్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు సార్ అంటే, దీస్ బిల్స్ విల్ బి గివెన్ టు బ్యాంక్. బ్యాంక్ కి ఇచ్చేసి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఇమీడియట్లీ విల్ కలెక్ట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. ఇమీడియట్ గా అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తాం బ్యాంక్ నుంచి. ఓకేనా? దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, డిస్కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ అని అంటాం దాన్ని. ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు. ఈ బిల్ తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో ఇస్తే బ్యాంక్ విల్ గివ్ అమౌంట్ టు అస్ ఇమీడియట్లీ. Now 3 months later, this Ram and Shyam will pay amount to the bank directly. అర్థమైందా ప్రాసెస్? మనకేమో బ్యాంక్ ఇస్తుంది, బ్యాంక్ ఎవరు పే చేయాలమ్మా? రామ్ అండ్ శ్యామ్ డైరెక్ట్లీ హ్యాస్ టు పే టు ద బ్యాంక్. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే, వెన్ బ్యాంక్ ఈస్ గివింగ్ అమౌంట్ టు యూ, బ్యాంక్ విల్ నాట్ గివ్ ఎంటైర్ అమౌంట్. 10,000, 12,000 ఇవ్వరు, సమ్ చార్జెస్ డిడక్ట్ చేసుకొని ఇస్తారు. ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ బిల్ 10,000 ఉంది కదా, యూ మే గెట్ 9,900. సెకండ్ బిల్ 12,000, you may get 11,500. But future లో రామ్ అండ్ శ్యామ్ షుడ్ పే ఎంటైర్ 10,000, 12,000 టు ద బ్యాంక్. 3 months ముందే మనకు వచ్చింది కదా, దట్స్ వై సమ్ లెస్ అమౌంట్ విల్ బి కలెక్టెడ్ టు అస్. బ్యాంక్ కి ఏంటమ్మా? ఆ 100, ఆ 500 ఇన్కమ్ అవుతుంది ఫర్ దిస్ 3 months. అర్థమైందా? ఎంట్రీస్ మళ్ళీ డిస్కస్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో వస్తాయి డీటెయిలింగ్ ఎంట్రీస్. ఎప్పుడైతే ఇమీడియట్ గా క్యాష్ కన్సిడర్ చేయడానికి ఎలాంటి ఛాన్స్, యూ క్యాన్ డిస్కౌంట్ ద బిల్ విత్ ద బ్యాంక్ సో దట్ మనకు అమౌంట్ వస్తుంది. ఈ డిస్కౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఏంటి? ఫ్యూచర్లో రామ్ అండ్ శ్యామ్ పే చేసే ఎంట్రీ ఏంటి? ఇఫ్ రామ్ అండ్ శ్యామ్ మే నాట్ పే అమౌంట్ టు ద బ్యాంక్, దెన్ వాట్ వుడ్ బి ద ఎంట్రీ? ఇవన్నీ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో వస్తుంది. రైట్ నౌ జస్ట్ అండర్స్టాండ్, whenever there is a debtor in the books of accounts, whenever there is a debtor in the books of accounts, there you can write bill receivable as a asset if you draw the bill and if it is get signed by the customer. Okay na? So మనము ఎవ్రీ మంత్ లైక్ హౌ వి విల్ ప్రిపేర్ సబ్సిడరీ బుక్స్, అలాగే ఈ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో ఆల్ దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి రికార్డ్ ఇన్ బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్. ఎక్కడ రికార్డ్ అవ్వాలి? బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాసింగ్ దిస్ 2 entries, we can prepare bills receivable book. Bills receivable book. Now in bills receivable book, first you have to mention name of the debtor. First one Ram, how much? 10,000. Second one Shyam,
how much? 12,000. Now tell me total of bill receivable book. చెప్పండి 22,000. Now in this bills receivable book, tell me number of debtors are involved. 2 members. Now tell me how many ledgers to be accounted. 3 ledgers. First account Ram, second one Sham, third one bills receivable account. So one is Ram account, second one is Sham account, and third one is bills receivable account. Ram, Sham, and bills receivable account. Now in these 3 accounts, which asset is increasing? Bills receivable. Now total amount is relevant for bills receivable account. Total amount is relevant for bills receivable account. Debit side or credit side? Debit side 22,000, where you have to write 2 sundries. 2 sundry. Now coming to 10,000 and 12,000. 10,000 is relevant for which account? Ram account. Now Ram debtor now increasing or decreasing? Decreasing. Now debtor decreases, credit. So 10,000 credit and Sham 12,000 credit. Now tell me posting. Individual amount. Debtor account credit side. Total amount bills receivable account debit side. ఇదంతా నోట్ చేసిన నోట్ చేయకపోయినా ఆ పోస్టింగ్ నోట్ చేసుకోవాలి. సో బిల్స్ రిసీవబుల్ పోస్టింగ్ చెప్పండి. బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్ పోస్టింగ్ ఇండివిజువల్ అమౌంట్ debtors account credit side. Debtors account credit side. Clear? Now total amount, which account? Bills receivable account. Which side? Bills receivable account debit side. Clear? Any doubt in this? Alright, సేమ్ ఇలాగే బిల్స్ పేయబుల్ బుక్ కూడా ఉంటుంది. రివర్స్ వస్తుంది దానికి. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్, లిసన్, గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ రామ్. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్. గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ శ్యామ్. Purchase account debit to Sham account. So Ram and Sham acts like a creditors because we have to pay. Now Ram prepare and bill and given to us, and Sham is also preparing bill and given to us, and we made a signature on it. Mana signature chesi valaki ichcham. Then this bill acts like a bills payable to us. Till now we have a creditor liability to Ram to Sham అని ఉంది. Now when you accept the bill, accept అంటే signature చేయడం, when you sign the bill, నీ రామ్ అనే లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అయ్యి బిల్స్ పేయబుల్ అనే లయబిలిటీ క్రియేట్ అవుద్ది. ఓకేనా? అండ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తాం? రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. నో సేమ్ సిచ్యువేషన్, if it is bills payable book, if it is bills payable book, see, I'm not writing journal entry, just bills payable book and note chesam. Tell me number of ledgers to be affected. 3 ledgers. Name of ledgers: Ram account, Sham account, and bills payable account. Ram account, Sham account, and bills payable account. Now ఇప్పుడు total amount is relevant for which account? Bills payable account. Now bills payable అనేది asset ఆ liability? Liability. And that is increasing or decreasing? Increasing. Debit or credit? So credit side you have to write by sundries. By sundries. ఓకేనా? నో కమింగ్ టు రామ్ అండ్ శ్యామ్. ఇప్పటి వరకు రామ్ అనే పర్సన్ క్రెడిటర్ లయబిలిటీ ఉంది, బట్ నౌ ద క్రెడిటర్ లయబిలిటీ ఇస్ రీప్లేస్డ్ విత్ బిల్స్ పేయబుల్ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు క్రెడిటర్ అకౌంట్ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్రెడిటర్ డిక్రీజ్ అంటే డెబిట్. సో డెబిట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ 10,000 హియర్ అండ్ 12,000 హియర్. నౌ టెల్ మీ ఇండివిజువల్ అమౌంట్. ఇండివిజువల్ అమౌంట్ విచ్ అకౌంట్? Creditors account which side? Debit side. Clear? చెప్పండి. అంటే because of bills payable book, your creditor liability will decrease, but new liability will increase. A new liability ఏంటమ్మా? Bills payable account. Old liability creditor account. So creditor account debit side. Now total amount చెప్పండి.
total amount, bills payable account, credit side. Clear? Any doubt in this? Sure. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి. Bills receivable book, individual amount, which account? Debtor account, which side? Credit side. Total amount, bills receivable account, which side? Debit side. See, bills receivable is a asset. Bill receivable asset increase and debtor asset decrease చేయాలి. Bills payable is a liability. Bills payable liability increase, creditor liability decrease. Now bills payable book, individual amount, creditor account, debit side. Total amount, bills payable account, credit side. Just allow note చేయండి postings. Bills receivable book, posting, individual amount, total amount. Bills payable book posting, individual amount, total amount. స్టార్టింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ రాస్తారా ఇవి? ట్రాన్సాక్షన్స్ రాస్తారా? సరే, ఒకరు రాస్తే మొత్తం నోట్ చేసేసుకో, నో ప్రాబ్లం. అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. జస్ట్ బిల్స్ రిసేబుల్ బుక్ అని చెప్పి బ్రాకెట్లో పోస్టింగ్, ఇండివిజువల్ అమౌంట్, టోటల్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేబుల్ బుక్ బ్రాకెట్లో పోస్టింగ్, ఇండివిజువల్ అమౌంట్, టోటల్ అమౌంట్. ఫస్ట్ 2 entries ఓకే. రామ్ టు సేల్స్, శ్యామ్ టు సేల్స్. బిల్స్ రిసేబుల్ టు రామ్, బిల్స్ రిసేబుల్ టు శ్యామ్. Bills receivable to Ram and bills receivable to Shyam. See, bill receivable book is relevant for debtors account. Bills payable book is relevant for creditors account. Now, when you write bill receivable, your debtor asset will decrease, bills receivable asset will increase. When you write bills payable book, creditor liability decrease, bills payable liability increase. Antena? Bills receivable book, individual amount, debtor account, credit side. Total amount, bills receivable account, debit side.
Bills receivable book. Individual amount. Relevant which account? చెప్పండి ఏ అకౌంట్? డెటార్ అకౌంట్. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. టోటల్ అమౌంట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. పోస్టింగ్ అని చెప్పేది రాసుకోండి అమ్మ. తొందర రాయండి. సిట్ స్టాండ్ ఆడుకుందాం కాసేపు. కొత్త సిట్ స్టాండ్. మీకు ఎవరికైనా పాటలు వచ్చా? పాటలు, సాంగ్స్ ఎవరైనా సాంగ్ పాడతా అంటే పాడచ్చు. So bills receivable book, individual amount, debtor account, credit side. Total amount, bills receivable account, debit side. Bills payable book, individual amount, creditor account, debit side. Total amount, bills payable account, credit side. Open materials, problem number 1. So చూడమ్మ, problem number 1, page number 13.2. How would you rectify the following errors in the books of Rama and Co? In the books of Rama and Co. So rectify చేయమంటున్నారు errors ని. So total there are 7 errors. మైక్ చూడండి, లిసన్ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్తనండి. సో ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద స్టేజ్ ఎట్ విచ్ యూ డిటెక్టెడ్ ద ఎర్రర్. బికాస్ స్టేజ్ రాంగ్ అయింది అనుకోండి, ఆన్సర్ మొత్తం రాంగ్ అవుతుంది. సో అది స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 స్టేజ్ 3 డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఎర్రర్కి రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ దే విల్ మెన్షన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్, బట్ సమ్ టైమ్స్ దే మే నాట్ గివ్ ద స్టేజ్ ఎట్ విచ్ యూ డిటెక్టెడ్ ద ఎర్రర్. So if it is stage 3, definitely they have to mention it. అది మెన్షన్ చేయాలి కంపల్సరీ. బట్ స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2లో మెన్షన్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఇఫ్ దే మెన్షన్ యాజ్ పర్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. బట్ సమ్ టైమ్స్ దే మే నాట్ మెన్షన్ ద స్టేజ్ ఎట్ విచ్ యూ డిటెక్టెడ్ ద ఎర్రర్. ఇన్ సచ్ కేస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అజంప్షన్. అంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ ద ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్ డిటెక్టెడ్ బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనే అజంప్షన్ రాసి రెక్టిఫై చేయాలి. ఆర్ ఎల్స్ it is assumed that the given errors were detected after preparation of trial balance but before financial statements. An assumption rasanukondi, you have to write your answer as per stage 2. Stage 3 అయితే వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు కంపల్సరీ. బట్ స్టేజ్ 1 2 అనుకోండి, ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇస్తే ఇచ్చినట్టు చేయాలి, ఇవ్వకపోతే మనకు నచ్చినట్టు చేయాలి. అర్థమైంది కదా? దెన్ నౌ లిసన్. హౌ వుడ్ యూ రెక్టిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రామా అండ్ కో అని ఇచ్చారు. టోటల్ 7 ఎర్రర్స్ ఇచ్చేసారమ్మా. డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లం 2 స్టార్ట్ అయింది. నౌ ఈస్ దెర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్టేజ్ అట్ విచ్ యూ డిటెక్టెడ్ ద ఎర్రర్? సో బేస్డ్ ఆన్ అజంప్షన్ ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని 2 మెథడ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. స్టేజ్ 1లో, స్టేజ్ 2లో. స్టేజ్ 1 అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వన్ సైడ్ ఎర్రర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ స్టేట్మెంట్. స్టేజ్ 2 అయితే ఫర్ ఎవ్రీ ఎర్రర్ ఎంట్రీ. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వన్ సైడ్ ఎర్రర్ ఎంట్రీ యూజింగ్ సస్పెన్స్. బట్ స్టేజ్ 1 అయినా 2 అయినా నీకు స్టేజ్ 1 ఆన్సర్స్ అయితే కంపల్సరీ తెలియాలి కదా. బికాస్ స్టేజ్ 1 ఆన్సర్స్ ఇఫ్ యూ నో ద స్టేజ్ 1 దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇట్. నౌ విల్ రైట్ ఆన్సర్ సైమల్టేనియస్లీ నోట్ చేసేద్దాం. సో 2 పార్ట్స్ చేసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో స్టేజ్ 1 ఆన్సర్స్ వద్దాం, రైట్ సైడ్ స్టేజ్ 2 ఆన్సర్ వద్దాం. ఎగ్జామ్లో మీరు ఒక్కటి రాస్తే సరిపోద్దాం, ఏదర్ స్టేజ్ 1 ఆర్ స్టేజ్ 2, బట్ యూ మస్ట్ మెన్షన్ ద అజంప్షన్ కంపల్సరీ రాయాలి. అజంప్షన్ రాయలేదనుకోండి వాళ్ళకి ఈ పేపర్లో స్టేజ్ 2 ఆన్సర్స్ ఉండొచ్చు. బట్ నువ్వు అజంప్షన్ స్టేజ్ 1 తీసుకొని రాస్తేనే నీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? స్టార్ట్.
Problem number 1. Assumption errors detected before the preparation of trial balance. And here the assumption is must stage 3 అనుకోండి should not take assumption, they will directly given in the question. Question ఇస్తేనే తీసుకోవాలి. Otherwise your assumption is always either stage 1 or stage 2. Either stage 1 or stage 2. ఇక్కడ చెప్పండి assumption ఏంటమ్మా? errors detected after preparation of trial balance but before financial statements. ఫుల్గా రాయండి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎఫ్ఎస్ కాదు, బిఫోర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అలా అజంప్షన్ నోట్ చేసిన తర్వాతనే ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే, కంపల్సరీ అది. ఎర్రర్స్ డిటెక్టెడ్ బిఫోర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ and errors detected after the preparation of trial balance but before financial statements. Now see the first transaction error. Chunam, the total of purchase book has been undercast by 100. Tells you manakade. Total of purchase book is relevant for which account? Purchase account. Which side? డెబిట్ సైడ్. అండర్ కాస్ట్ అంటే తక్కువ అయింది అని. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా? ఎక్కువ చేయాలంటే డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ పోస్ట్ చేయాలి, రైట్? అండర్ కాస్ట్ మీన్స్ టోటల్ ఈస్ లెస్ అమౌంట్. నౌ యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ మోర్ అమౌంట్ బై ₹100. విచ్ అకౌంట్? పర్చేస్ అకౌంట్. విచ్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్. నౌ స్టేజ్ 1 ఎంట్రీయా స్టేట్మెంట్? నౌ టెల్ మీ స్టేట్మెంట్. డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ విత్ ₹100. Debit purchase account with ₹100. So if it is stage 2, purchase account lo post cheyaledu. Now you have to post in purchase. Which side? Debit side. Mari credit entamma? Suspend. Now tell me entry for that. Purchase account debit to suspense account. How much? 100. Clear? Any doubt in this? Next, see the second one. The return inward book. Ma return inward under purchase return, sales return. Sales return. Return inward book has been undercast by 50. Now listen. We'll think about sales return. So sales return book total takkuvaindi. Total amount is relevant for which account? Sales return account. Now sales return account lo total amount posting debit side or credit side? Debit side. Now undercast by 50 and under posting by 50. Now have to post 50 more in the debit side of sales return account. But here they have given return inward book kada. Now you have to take return inward account. Return inward account. Now relevant account is return inward account. Which side? Debit side. How much? 50. 100 kada. 50. 50 kada. One side error, two side error. Entry statement. Now tell me the statement. Debit return inwards account with ₹50. ఏంటమ్మా? నార్మల్గా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ రాసేయచ్చు. లేదు మీరు రాయాలనుకో రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి అతను నోట్ చేసి స్టేట్మెంట్ రాయడం.
ఎంట్రీకి అయితే రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. డెబిట్ రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ డెబిట్ రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 50. మా అర్థమైంది అది. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ బుక్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్ బుక్, టోటల్ అమౌంట్ ఈ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. అండర్ క్యాస్ట్ అంటే తక్కువైంది అని, అంటే లెస్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద డెబిట్ సైడ్. యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ దట్ 50 ఇన్ ద డెబిట్ సైడ్ సో దట్ ఎర్రర్ విల్ బి రెక్టిఫైడ్. నౌ స్టేజ్ 2 అయితే రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు suspense account. How much? 50. Next, completed 2 errors. Next, the third one. Now listen, మనం డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేయలేదు, చేసామా? ఆ 30 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకసారి వచ్చినప్పుడు చెప్పాను అంతే. నో లిసన్, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ అని ఉందనుకోండి. డిప్రిసియేషన్ అంటే డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ అని, అండ్ దట్ ఈస్ ఎ లాస్, ఎక్స్పెన్స్, ఇంక్రీజ్, డెబిట్. సో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది. అండ్ మెషినరీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయింది కదా, మెషినరీ అసెట్ ని డిక్రీజ్ చేయాలి. సో అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. సో డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ అకౌంట్. నో డిప్రిసియేషన్ ఆన్ బిల్డింగ్ ఎంట్రీ depreciation account debit to building account. Now depreciation on furniture, depreciation account debit to furniture account, and asset credit out the depreciation debit out. Clear? Now see, a sum of rupees 250 written off. Ma written off ante deducted ane, written off ante enti deducted. A sum of rupees 250 deducted as a depreciation on machinery. Ante which account should be debited? Depreciation. Which account should be credited? Machinery. Has not been debited to depreciation account. And depreciation account lo debit lo note cheyaledanta. Machinery account gurinchi information unda? That means adi correct gaane undi. Now the problem is only with depreciation. Which side? Effect of error, one account or two accounts? Entry or statement? Now tell me statement. Debit depreciation account with rupees 250. మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి, rupees 250 written off as a depreciation on machinery. అంటే మెషినరీ నుంచి 250 మైనస్ చేస్తాం. has not been debited to machinery account. అంటే మెషినరీ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయలేదు అని. Now you have to post in the depreciation account debit side. And effect of error is only one side, so only statement. So debit depreciation account with rupees how much? 250. Note gentlemen, debit depreciation account with rupees 250. Now convert that statement into entry. Depreciation account debit to suspense account. Clear? Any doubt in this? No, right? Next, fourth transaction. Listen carefully. A payment of rupees 75. Majarthanale. A payment of rupees 75 for salary to Mohan. Tell me journal entry for salary paid to Mohan. Salary account debit to cash account. Mohan account. Salary paid to Mohan. Effect alleges salary account, cash account. Salary is a expense, increase debit. Cash account is a asset, decrease credit. Now when you pay salary to the Mohan, salary account lo debit side, cash account lo credit side. Correct? Now has been posted twice to salary account. So basically, listen, salary account, cash account. Salary
and cash. Salary debit side 75, cash credit side 75. But our accountant Subbarao posted 2 times in salary account. Debit side 75 to saripothe, but they recorded 75 and 75 2 times. Now to rectify this error, salary account లో ఉన్న 75 ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. వన్ టైం ఉంటే సఫిషియంట్, ఒకసారి రావడమే ఎక్కువ అక్కడ. బట్ అకౌంటెంట్ రికార్డెడ్ 2 times. Now you have to cancel one time. Cancel one time అంటే స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తారా? Post opposite side 75. Which account? Salaries account. Which side? Credit side. Now to rectify this error, how many accounts will be affected? Entry a statement. Tell me statement. Credit salaries account with rupees 75. Credit salaries account with rupees 75. Now convert that into entry. Suspense account debit to salaries account. Suspense account debit to salaries account. Clear? Any doubt in this? Next. ఒక్క నిమిషం. See the fifth transaction. కొంతమంది ఉంటారమ్మా స్లో లెర్నర్స్ నాలాగా, వాళ్ళ కోసం. ఓకేనా? Total of bills receivable book 1500. Total of bills receivable book 1500. చారి వింటున్నావు చారి? Very good చారి. The total of bills receivable book 1500 has been posted to the credit of bills receivable account. Actually ఇది ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? Debit side. How much? 1500. But accountant recorded in credit side 1500. See, bills receivable account correct is 1500 debit, but accountant recorded credit side 1500. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ టు క్యాన్సల్ ద క్రెడిట్ డెబిట్ 1500. ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా? మిస్టేక్ క్యాన్సిల్ అయింది, బట్ యాక్చువల్ పోస్టింగ్ డెబిట్ సే రాయాలి కదా. హౌ మచ్? 1500 అంటే టోటల్ డెబిట్ 3000. నౌ to rectify the error, how many ledgers are affecting? Entry a statement. Tell me the statement. Debit bills receivable account with rupees 3000. Okay sir. Debit bills receivable account with rupees 3000. Clear? Now convert that into entry. Bills receivable account debit to suspense account. Next, sixth transaction. Listen. Chadamma. An amount of rupees 151 for a credit sale to Hari. So first tell me journal entry for goods sold to Hari on credit basis. Hari account debit to sales account. How much amount? 151. Although correctly entered in sales book. See, sales book lo correct gaane undanta. Has been posted as 115. So first, listen. Vinandi. First, ఈ 151 అనేది సేల్స్ బుక్ టోటల్ అమౌంటా ఆర్ ఎల్స్ ఒక ఇండివిజువల్ అమౌంటా? చెప్పండి. అంటే బిజినెస్ మొత్తం ఓన్లీ హరికే సేల్ చేస్తుందా? సో మెనీ కస్టమర్స్ విల్ బి దేర్, అవునా కదా? సో టోటల్ అమౌంట్ సేల్స్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ అవుతుంది. సేల్స్ బుక్ లో కరెక్ట్ ఉందా రాంగ్ ఉందా? కరెక్ట్ గానే ఉంది. అంటే టోటల్ ఆఫ్ సేల్స్ బుక్ కూడా కరెక్టే ఉంటుంది కదా. అంటే సేల్స్ అకౌంట్ లో పోస్టింగ్ కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది కదా. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఓన్లీ విత్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ హరి అకౌంట్. హరి అకౌంట్ లోనే మిస్టేక్.
listen. సేల్స్ బుక్ ఇండ్ అర్థం కాలేదా? ఇది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కదా, గూడ్స్ సోల్డ్ టు హరి. చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను సేల్స్ బుక్ నోట్ చేస్తున్నాను. సేల్స్ బుక్ హరి హౌ మచ్? 151. కరెక్ట్గానే రికార్డ్ అయిందండి సేల్స్ బుక్లో. రామ్ 200, శ్యామ్ 300. టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ సేల్స్ బుక్. 651 కదా. ఇప్పుడు సేల్స్ బుక్లో ఎంతమంది ఉన్నారమ్మ ఇక్కడ? 3 మెంబర్. నెంబర్ ఆఫ్ లెడ్జెస్ హరి, రామ్, శ్యామ్, సేల్స్. ఫస్ట్ టోటల్ ఆఫ్ సేల్స్ బుక్ హౌ మచ్? రిలవెంట్ అకౌంట్ విచ్ సైడ్? ఓకే. నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్ నేమ్స్ చెప్పండి. హరి, రామ్, శ్యామ్. ఫస్ట్ ఇది శ్యామ్, రిలవెంట్ అమౌంట్ 300. విచ్ సైడ్? 300. నెక్స్ట్ రామ్, డెబిట్ సైడ్ 200. హరి డెబిట్ సైడ్ 151. బట్ అకౌంటెంట్ రికార్డెడ్ 115. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఎర్రర్ చదవండి. అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 151 ఫర్ ఏ క్రెడిట్ సేల్ టు హరి ఆల్దో కరెక్ట్లీ ఎంటర్డ్ ఇన్ సేల్స్ బుక్. సేల్స్ బుక్ లో కరెక్ట్ గా ఉంది 151, బట్ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ యాజ్ 115. అంటే ఆ 151 పోస్ట్ చేసేటప్పుడు 115 పోస్ట్ చేస్తారంట. 151 ఎప్పుడు పోస్ట్ చేస్తాం? ఇండివిజువల్ అమౌంట్ ఉంది కదా, ఎంత పోస్ట్ చేస్తారు? 115. ఎంత పోస్ట్ చేయాలి? 151 పోస్ట్ చేయాలి యాక్చువల్గా, బట్ ఎంత పోస్ట్ చేస్తారు? 115. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్? నౌ టు రెక్టిఫై దిస్ ఎర్రర్ 36 పోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. విచ్ అకౌంట్? నౌ టు రెక్టిఫై ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎర్రర్, హౌ మెనీ లెడ్జెస్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్? వన్ సైడ్ ఎర్రరా, టూ సైడ్ ఎర్రరా? ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంట్? నౌ టెల్ మీ ద స్టేట్మెంట్. డెబిట్ హరి అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 30. Debit Hari account with rupees 36. Now convert that into entry. Hari account debit to sales account. Sorry, suspense account. $36 అమ్మా. క్వశ్చన్లో 151 ఉంది, 115 ఉంది. ఈ 36 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్? బై మిస్టేక్ 36 రాసినట్టున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ 36, ఇట్ ఈస్ 115 అనుకుంటారు మీరు చదివేటప్పుడు. అర్థమైందా? అది 36. Now see the 7th transaction. But discount allowed to Satish, rupees 25. Tell me journal entry for discount allowed to Satish. Discount allowed account debit to Satish account. So when you allow discount, it is a loss, expense, increase debit. Satish debtor, asset decrease credit. Antana. Now, has not been entered in discount column of cash book. It has been posted to his personal account. Satish account lo correct gaనే ఉంది. Not entered in discount column of cash book. So if it is not entered in discount column of cash book, then definitely discount allowed account లో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ అవ్వదు కదా. చెప్పండి. ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ గుర్తుందా? ఇన్ ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ డెబిట్ సైడ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ క్రెడిట్ సైడ్, జస్ట్ టోటల్ చేస్తాం కదా. అండ్ ద టోటల్ అమౌంట్ విల్ బి పోస్టెడ్ అండ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. అవునా కదా? Now this discount allowed to Satish omitted to record in the cash book debit side discount allowed column. Hence it will not be reflected in discount allowed account debit side. Now you have to post in discount allowed account debit side. Now to rectify the error, how many ledgers are affecting? Which account? Which side? Entry or statement? Chappandi. Superb.
మళ్ళీ ఒకసారి మనం సతీష్కి డిస్కౌంట్ అలో చేసామమ్మా. సతీష్కి డిస్కౌంట్ అలో చేసాం. ఎంత? 25. సతీష్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ అయిపోయింది. ఈ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కాలంలో రాయలేదు. మరి డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కాలంలో రాయకపోతే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తుందా? అది కదా. అందుకే ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాస్తాం అంతే. లేసన్ ఒకసారి చూడండి. లేసన్ ఫైన్. ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది. Discount allowed to Satish has not been entered in discount column of cash book. It has been posted to the personal account అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పర్సనల్ అకౌంట్లో కూడా పోస్ట్ అవ్వాలి కదా. జనరల్గా ఈ ఎర్రర్ పక్కన పెట్టండి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ సోల్డ్ టు రామ్. గూడ్స్ సోల్డ్ టు రామ్ ₹5,000 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 5,000 ఎక్కడెక్కడ పోస్ట్ అవ్వాలి చెప్పండి? రామ్ అకౌంట్లో, సేల్స్ అకౌంట్లో పోస్ట్ అవ్వాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ సేల్స్ బుక్, సేల్స్ బుక్లోనే రికార్డ్ అవ్వలేదంట. అంటే రామ్ అకౌంట్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు, సేల్స్ అకౌంట్లో. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, నాట్ పోస్టెడ్ ఇన్ సేల్స్ అకౌంట్. అప్పుడు మిస్టేక్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు? సేల్స్ ఒక దాంట్లోనే మిస్టేక్ ఉన్నట్టు. నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ సేల్స్ బుక్ అంటే డిఫరెంట్, నాట్ పోస్టెడ్ ఇన్ సేల్స్ అకౌంట్ అంటే డిఫరెంట్. అవును కదా. లైక్ వైజ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు సతీష్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ అని ఇచ్చారనుకోండి, 2 అకౌంట్స్ మిస్టేక్ ఉందన్న పర్సెప్షన్లోకి వెళ్ళిపోతారు. సేల్స్ బుక్ అంటే రెండిట్లలో మిస్టేక్ ఉందనే కదా. సేల్స్ అకౌంట్ అంటే ఓన్లీ 1, బట్ క్యాష్ బుక్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్ రెండు ఒకటే కదా. సో ఇక్కడ కూడా 2 అకౌంట్స్లో మిస్టేక్ ఉందన్న పర్సెప్షన్లో ఉంటారని చెప్పేసి సతీష్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గానే ఉంది అని దాని మీనింగ్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ ఇన్ హిస్ పర్సనల్. ఎలాగో పోస్ట్ చేయాలి కదా, చేయాలా లేదా? అందుకే సతీష్ అకౌంట్లో పోస్ట్ అయిపోయింది. సతీష్ అకౌంట్లో పోస్ట్ అయింది, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్లో మిస్ అవుతుంది. ఆ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు సతీష్, ఎఫెక్ట్ ఎలెజెస్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్, సతీష్ అకౌంట్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ ఇన్ సతీష్ అకౌంట్ అంటే ఇందులో పోస్ట్ అయిపోయింది. Pending is only in discount allowed account. Which side? Debit side. Now the error rectify challenge, how many ledgers will be affected? 1 account, and that account name is discount allowed account. Entry a statement. So debit discount allowed account with ₹25. Debit discount allowed account with ₹25. Now convert that into entry. Discount allowed account debit to suspense account. Okay, any doubt in this? Listen, ఒకసారి వినండి. If it is not entered in purchase account, only 1 account affect అవుతుంది. If it is not entered in purchase book, 2 account. If it is not entered in sales account, 1 account. If it is not entered in sales book, if it is not entered in purchase return account, purchase return book అయితే sales return account, sales return book, cash book 2, cash account అని ఇస్తే 1. అయితే ఈ క్యాష్ బుక్ ఇచ్చినప్పుడు 2 అకౌంట్స్ మిస్టేక్ కదా, 2 అకౌంట్స్ మిస్టేక్ కదా. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పారంటే, బాబు క్యాష్ బుక్ అన్న వెంటనే మీరు 2 అకౌంట్స్ అనుకుంటారు కదా, ఇందులో ఓన్లీ పర్సనల్ అకౌంట్ కరెక్ట్గానే ఉంది అని చెప్పి మనకి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఇస్ పర్చేస్ బుక్ ఎర్రర్, 2 అకౌంట్స్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. క్యాష్ బుక్లో ఎర్రర్ ఉంది అనుకోండి, లిసన్
క్యాష్ బుక్లో ఎర్రర్ ఉంటే 2 అకౌంట్స్లో మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. కానీ అదే క్యాష్ బుక్లో ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ 1 అకౌంట్లో మిస్టేక్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. బికాస్ క్యాష్ బుక్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్ రెండు సేమే కదా. క్యాష్ బుక్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. క్లియరా? క్యాష్ బుక్ సేమ్, క్యాష్ అకౌంట్ సేమ్. సో ఈ క్యాష్ బుక్లో మిస్టేక్ ఉన్నప్పుడు స్పెసిఫై చేస్తారు మనకి. స్పెసిఫై చేయకపోతే 2 అకౌంట్స్ ఎర్రర్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తారా లేదా? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ టు హిస్ పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే పర్సనల్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ అయిపోయింది, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్లో పోస్ట్ అవ్వలేదు అని. సమ్ టైమ్స్ ఇది కూడా ఇవ్వరు, అప్పుడు అసలు ఆ ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు అని. పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రామ్ నాట్ రికార్డ్ ఇన్ పర్చేస్ బుక్ అంటే ఎంట్రీయే పాస్ అవ్వలేదు అని. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు సతీష్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్ అంటే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు సతీష్ అనే ఎంట్రీయే పాస్ అవ్వలేదు అని. ఇక్కడ క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ అవ్వలేదు, బట్ స్టిల్ హిస్ పర్సనల్ అకౌంట్ లో పోస్టింగ్ అయింది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ అవ్వలేదు, మిస్ అయింది ఎక్కడమ్మా? డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్. క్లియర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. మరి ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ కాదు, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సెవెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. The following errors were found in the books of Ram Prasad and Sons. Give the necessary entries to correct them. Give necessary entries to correct them. Necessary entries. మా ఎంట్రీ స్టేజ్ 1లో ఉంటే స్టేజ్ 2లో కూడా ఎంట్రీస్ ఉంటాయి కదా, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ మనం ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేద్దాం. యాజ్ పర్ స్టేజ్ 1 చేద్దాం. యాజ్ పర్ స్టేజ్ 1. ఓకేనా? లేటర్ విల్ రైట్ అజంప్షన్. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఉన్న ఎర్రర్స్ అన్ని 2 సైడ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు స్టేజ్ 1 అయినా స్టేజ్ 2 అయినా సేమ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది కదా. నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ అజంప్షన్. అజంప్షన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. స్టేజ్ 1 ఇప్పుడు ఒక 7 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. 7 ఎర్రర్స్ స్టేజ్ 1లో స్టేజ్ 2లో సేమ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ అజంప్షన్. అజంప్షన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? బట్ స్టేజ్ 1కి ఒక ఆన్సర్, స్టేజ్ 2కి ఒక ఆన్సర్ ఉంటే దేర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అజంప్షన్. ఓకేనా? నో ఫస్ట్ విల్ రైట్ ఆన్సర్స్, లేటర్ విల్ రైట్ అజంప్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఉంది అనుకుంటే అజంప్షన్, అదర్వైజ్ ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. డన్. నౌ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. ₹500 paid for furniture purchased has been charged to ordinary purchase account. So when you purchase furniture, we have to use furniture account, but there they used purchase account. Now tell me rectification entry. Furniture account debit to purchase account. Furniture account debit to purchase account. How much? See, అది స్టేజ్ 1 అయినా స్టేజ్ 2 అయినా సేమ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది కదా. చెప్పండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. రిపేర్స్ మేడ్. లిజన్ మా వినాలి. క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన నుంచి మీరు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు, బట్ ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు, బట్ అది ఎక్కువ అవ్వకూడదు అంతే. ఓకేనా? సో రిపేర్స్ మేడ్ వర్ డెబిటెడ్ టు బిల్డింగ్ అకౌంట్ ఫర్ 50. మరి రిపేర్స్ పే చేస్తే రిపేర్ డెబిట్ అవ్వాలా, బిల్డింగ్ డెబిట్ అవ్వాలా? రిపేర్, బట్ దే డెబిటెడ్ బిల్డింగ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు డెబిట్ రిపేర్ అండ్ క్రెడిట్ బిల్డింగ్. ఎంట్రీ చెప్పండి. రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్డింగ్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 50. ఏం రిపేర్ చేయించారు? ఏమిటంటారా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడమ్మా. an amount of rupees 100 వినాలి. an amount of rupees 100 withdrawn by the proprietor for his personal use. Tell me entry for that. Drawings account debit to cash account has been debited to
trade expenses account. Actual debit in drawing, but they debited trade expenses. Now tell me rectification. Drawings account debit to trade expenses account. How much? Clear? Next. Fourth one. Rupees 100. Rupees 100 paid for rent. Debited to landlord and a person name రాసారండి ఇక్కడ. Tell me journal entry for rent paid. Rent account debit to cash account. But accountant recorded landlord personal account debit to cash account అంట. Tell me rectification. Rent account debit to landlord personal account. అంటే ఆ పర్సన్ నేమ్ రాసారంట అక్కడ. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ నేమ్ ని క్రెడిట్ చేసి రెంట్ డెబిట్ చేయాలి. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్ పర్సనల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? అర్థమైంది ట్రాన్సాక్షన్ అది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ పెయిడ్ టు రామ్ అని ఉంది, రెంట్ టు క్యాష్ అని రాయకుండా రామ్ టు క్యాష్ అని రాశారు అని. నో యూ హ్యావ్ టు రైట్ రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్. ఇక్కడ పర్సన్ నేమ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ల్యాండ్ లార్డ్ పర్సనల్ అని రాస్తాను నేను. ల్యాండ్ లార్డ్ పర్సన్ అంటే అది పర్సన్ నేమ్ అక్కడ యాక్చువల్గా. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్. Salary 125 paid to a clerk due to him has been debited to his personal account. Same mistake ఇక్కడ కూడా. Salary paid to clerk అంటే ఎంట్రీ ఏం రాయాలమ్మా? Salary account debit to cash. But here they have recorded clerk personal account debit to cash. Not only rectification. Salary account debit to clerk personal account. How much? 125. Next, sixth transaction. Rupees 100 received from. ఏంటది? ఓకే. Has been wrongly entered as from. రెండు ఒకటే కదా. Sure. Listen. Rupees 100 received from SHAH and Co. Was wrongly entered as from SHAW and Co. And basic credit చేయాల్సిన ఏంటమ్మా SHAH, but they credited SHAW. Not only rectification. SHAW and Co account debit to SHAH and Co account. Clear? It seems like Ramesh Suresh. గంగా మంగళాగా. ఓకేనా? రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ SHAH but they recorded it as SHAW. So SHAW account debit to SHAH and Co. How much? 100. Next. ఓకేనా? Listen. Rupees 700 paid in cash for a typewriter. మా టైప్రైటర్ అంటే టైపింగ్ మెషిన్ అని, ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్. అది ఏంటది? ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్. Rupees 100 paid in cash for a typewriter was charged to office expenses account. Basically this is a asset, but they debited as a expense. Now tell me rectification. Typewriter account debit to office expenses account.
How much? My question, stage 1 aina, stage 2 aina, same answers. Because for all errors, you have to give impact to two accounts. Same amounts to different sides. So that's why every time journal entry వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏం అజంప్షన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడైనా సింగిల్ ఎర్రర్ వస్తే అజంప్షన్ కంపల్సరీ. డబుల్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు అది ఏ స్టేజ్ అయినా సేమ్ ఆన్సర్ కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎనీ అజంప్షన్. ఓకేనా? అది ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. సాంగ్ కావాలా? ప్రాబ్లం 3. ప్రాబ్లం 3 చూడండి. మా ప్రాబ్లం 3 చూడండి. నో ఏం చేస్తారు చెప్పండి. చూడమ్మా. సో గివ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు రెక్టిఫై ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ simple question, very easy question. A purchase of goods from Ram. A purchase of goods from Ram, rupees 150, has been wrongly entered through the sales book. See, when you purchase goods from Ram, it has to be entered in purchase book, but they recorded in sales book. This already మనం చూసాం. ఓకేనా? See, tell me journal entry for purchase of goods from Ram. Purchase account debit to Ram account. Purchase debit, Ram credit. But as they entered in the sales book, and అక్కడ రికార్డ్ అని ఎంట్రీ ఏముంటుందమ్మా? రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. అది రాంగ్ ఎంట్రీ. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్. సస్పెన్సా? రామే కదా. ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 23 చూడండి. 23 అనా? ఫ్లోలో అయిపోయి 23 అని. 23 అనా? అక్కడ చదివింది, అక్కడ చేసిన మిస్టేక్ చదవండి ఒకసారి. గూడ్స్ సోల్డ్ టు పృథ్వీ, ఎంటర్డ్ ఇన్ పర్చేస్ బుక్. అంటే దీనికి రివర్స్ అక్కడ ఉంది. ఇష్టపోయావా పృథ్వీ? లెక్క చూడండి. లెసన్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రామ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్, రాంగ్లీ ఎంటర్డ్ త్రూ ద సేల్స్ బుక్. అంటే ఎంట్రీ ఏం రాస్తుండము? రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఇప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇది క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, ఆ తర్వాత ఇది నోట్ చేయాలి. క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్. అప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, అంతేనా? అండ్ యాక్చువల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. పర్చేస్ డెబిట్, రామ్ క్రెడిట్ విత్ డబుల్ అమౌంట్. అంటే పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్. అర్థమైందా? చెప్పండి. ఇనిషియల్లీ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పర్చేస్ బుక్, సేల్స్ బుక్. పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రామ్, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్. ఎంతమ్మా ఎంట్రీ? 150 అనా? ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి. అర్థమైందా అంటే ఎవడో అన్నారు కదా, వినండి ప్లీజ్, అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్, ఇది కరెక్ట్ ఎంట్రీ. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇది రికార్డ్ అయిందా? ఇది రికార్డ్ అవ్వలేదు, మనం రికార్డ్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, బట్ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ సేల్స్ బుక్. సేల్స్ బుక్లో ఏం రికార్డ్ చేస్తారు చెప్పండి? గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్. ఇక్కడ వాళ్ళు సేల్స్ బుక్ లో ఎంటర్ చేశారంటే రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అని పాస్ చేశారు అని. సో రామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ 150 రికార్డ్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఇప్పుడు మనం రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. రాంగ్ ఉన్న ఎంట్రీ ఏదైతే ఉందో అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే రివర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఆ విషయం తెలుసు కదా. టెల్ మీ రివర్సల్ ఆఫ్ దిస్ ఎంట్రీ. సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్. సేల్స్ ఎంత? రామ్ 150. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వల్ల. నౌ
మరి యాక్చువల్ ఎంట్రీ డెబిట్ పర్చేస్ క్రెడిట్ రామ్ రావాలి కదా. సో దట్స్ వై డెబిట్ పర్చేస్ ఎంత 150, క్రెడిట్ రామ్ రాయల్ 150. ఆల్రెడీ క్రెడిట్లో రామ్ ఉంది కదా, డోంట్ రైట్ 2 రామ్ అగైన్, జస్ట్ మేక్ ఇట్ as 300. ఇది రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. చెప్పండి ఎంట్రీ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్. మరి యూ కెన్ డెబిట్ ఫస్ట్ పర్చేస్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డెబిట్ ఫస్ట్ సేల్. ఆ ఆర్డర్ ఏమి ఉండదు, బట్ అల్టిమేట్గా పర్చేస్ అండ్ సేల్స్ డెబిట్ అవ్వాలి. పర్చేస్ అండ్ సేల్స్ ఏమవ్వాలమ్మా డెబిట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండి ఇప్పుడు. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 కదా. Purchase account debit, sales account debit to RAM account. Clear? Okay now. Next, second transaction. I've been the first one. Any doubt in that first one? Now, second one. A credit sale of goods rupees 120 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book. దానికి రివర్స్ ఇది. Credit sale of goods to Ramesh. Tell me correct journal entry. Ramesh account debit to sales account. Wrongly entered through purchase book అంటే purchase goods from Ramesh అని రాస్తున్నట్టు. అంటే ఎంట్రీ ఏం రాసినట్టు పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రమేష్ అకౌంట్. సి పర్చేస్ టు రమేష్ కరెక్టా? అది రాంగ్ కదా, అంటే రివర్స్ చేయాలి కదా. అంటే రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ క్రెడిట్. మరి యాక్చువల్ రమేష్ డెబిట్ టు సేల్స్ రావాలి కదా. అగైన్ రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. 2 times రమేష్ డెబిట్ చేయడం కాకుండా రమేష్ 1 time డెబిట్ డబుల్ అమౌంట్. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ. రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్ 240 టు పర్చేస్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. అర్థమైందా? ఫస్ట్ దానికి రివర్స్ అమ్మా. రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటో చెప్పండి. అది గూడ్స్ సోల్డ్ టు రమేష్ అనా చెప్పండి. సో రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్, ఇది కరెక్ట్ ఎంట్రీ అమ్మ. బట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అది రికార్డ్ అవ్వలేదు, మరి రికార్డ్ చేయాలి. ఎంటర్డ్ ఇన్ విచ్ బుక్? పర్చేస్ బుక్. అంటే ఎంట్రీ ఏం రాస్తున్నాడు అక్కడ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రమేష్ అకౌంట్ 120 అండ్ దిస్ ఈస్ రాంగ్ ఎంట్రీ రైట్. ఈ రాంగ్ ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు పాస్ రివర్స్ ఎంట్రీ. రివర్స్ ఎంట్రీ చెప్పండి. రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ 120. ఇక్కడ ఏమైందమ్మా, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా. మరి యాక్చువల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా, యాక్చువల్ రమేష్ డెబిట్ అవ్వాలి కదా. సో రమేష్ డెబిట్, సి రమేష్ ఆల్రెడీ డెబిట్ అయింది కదా, డోంట్ రైట్ అగైన్ డెబిట్, జస్ట్ మేక్ ఇట్ as 240 అండ్ యాక్చువల్ క్రెడిట్ టు సేల్స్ 120. నో టెల్ మీ ఎంట్రీ రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. $240, $120 and $120. Clear entry. Any doubt in this? Next, third one. On 31st December 2022. On 31st December 2022. Goods of the value rupees 300. Goods of the value rupees 300. వింటున్నారా? Goods of the value rupees 300 were returned by Harisaran. Sales return, purchase return? Sales returned by customer and were taken inventory on the same date. Inventory తీసేసుకున్నాం, but no entry was passed in the books of account. Nothing but goods returned by Harisaran not recorded. Entry చెప్పండి. Sales return account debit to Harisaran account. But you can also write return inward account.
How much? Any doubt in this? All right. Next, fourth one. Jardunanam. An amount of rupees 200. Due from Mahesh Chand. But due from Mahesh Chand ante we have right to receive from Mahesh Chand, which had been written up as a bad debt in the previous year. Last year lo bad debt la rasamanta. And last year what's the entry that were recorded? Bad debts account debit to Mahesh Chand account. Antena? Last year bad debt and rasamo. Adi bad debt in the last year. Now was unexpectedly recovered in the current year. నువ్వు ఆల్రెడీ బ్యాడ్ డెట్ అని రాసిన తర్వాత నీకు రికవర్ అవుతే దాన్ని ఎలా నోట్ చేయాలి? బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డే కదా. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్స్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ బట్ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ టు ద పర్సనల్ అకౌంట్ ఆఫ్ మహేష్ చాంద్. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ అని రాయకుండా మహేష్ చాంద్ అని రాశారు అని. Tell me correct journal entry. Cash account debit to bad debts recovered account. But they used, instead of bad debt recovered, they used Mahesh Chand personal account. అంటే వాళ్ళు రాస్తుంది ఏంటమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మహేష్ చాంద్ అని రాశారు. నార్మల్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మహేష్ చాంద్ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మహేష్ చాంద్. బట్ ఇక్కడ మహేష్ చాంద్ అని రాయడం కరెక్టా? బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ దే రికార్డెడ్ మహేష్ చాంద్. Now tell me rectification entry. Mahesh Chand account debit to bad debts recovered account. Mahesh Chand account debit to bad debt recovered account. How much? Next. A check for rupees 100 received from Manmohan was dishonored. See, ఇక్కడ dishonored entry అమ్మ మనం రాయాల్సింది. Check received from Manmohan. Tell me journal entry for check received from Manmohan. Bank account debit to Manmohan account was dishonored. అంటే రివర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. మన్మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సి ఇక్కడ వరకు ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ ఏంటంటే మన్మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ has been posted to the debit of sales return account. సి పోస్టింగ్ అంటే మన్మోహన్ అకౌంట్ లో డెబిట్ రాయకుండా సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ లో డెబిట్ రాశారంట. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో క్రెడిట్స్ రాయాలి, మన్మోహన్ అకౌంట్లో డెబిట్స్ రాయాలి. సి నో ప్రాబ్లమ్ విత్ ద బ్యాంక్. అసలు దాని గురించి ఏం చెప్పలేదు. యాక్చువల్ డెబిట్ ఎక్కడ ఉండాలి? మన్మోహన్. బట్ దే ఆర్ డెబిటెడ్ విత్ సేల్స్ రిటర్న్. అసలు దానికి నేను సంబంధం ఉందా? బట్ దే రికార్డెడ్ ఇన్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ క్రెడిట్ రాయాలి, మరి డెబిట్ ఏం రాయాలి? మన్మోహన్. నౌ టెల్ మీ రెక్టిఫికేషన్. మన్మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. సో మీరు ముందు మనం డిస్కస్ చేసిన 25 ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే వాటికంటే చాలా సింపుల్గా ఉండే ఎర్రర్సే ఇవి. మీరు అవి వినకుండా ఇవి చేయాలని ట్రై చేస్తే మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు ఫాస్ట్ చెప్పిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఆ 25 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంత స్లోగా చెప్పానో మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. ఆల్మోస్ట్ 2 క్లాసెస్ డిస్కస్ చేసాం అవి మనం. ఓకేనా? సో అంతకంటే ఈజీ ట్రాన్సాక్షన్స్ తోటి మీరు ఫాస్ట్గా చేయాలి. ఓకేనా? సో చెక్ ఆఫ్ రూపీస్ 100 రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మన్మోహన్ వాజ్ డిజానర్డ్. అంటే రిసీవ్ అయిన చెక్ డిజానర్ అయింది అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు రివర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా, మన్మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అని రాయాలి. బట్ ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ టు ద డెబిట్ ఆఫ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. అంటే ఏం రాస్తారంటే సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేశారు. మన్మోహన్ అకౌంట్లో డెబిట్ పోస్ట్ చేయకుండా పోస్టెడ్ ఇన్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్. ఫస్ట్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి, సో దట్ అది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అండ్ యాక్చువల్ డెబిట్ మన్మోహన్. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. మన్మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్.
హౌ మచ్? 100 200? 100 rupees. అది ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. క్లియర్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, సిఏ ఫౌండేషన్ క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా కష్టపడాలి. నువ్వు కష్టపడకుండా క్వాలిఫై అవ్వాలి అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోవద్దు. గుర్తుపెట్టుకోండి, కష్టపడడం అంటే క్లాస్ ఎఫెక్ట్గా వినాలి, విన్న రోజే చదవాలి కూడా, అంతే. ఈ రెండే కష్టం అంటే. ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్గా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వినడం ఎంత కష్టమో మాకు కూడా తెలుసు. బట్ దానికోసమే కదా వచ్చింది మీరు, అవునా కదా? టైంపాస్ అసలు చేయొద్దు. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్మోస్ట్ వచ్చి 1 month దాటిపోయి ఉంటుంది, 1.5 month అయి ఉంటుంది. అరౌండ్ మార్చ్ 16th స్టార్ట్ అయింది, అక్కడ 15 days అయినాయి. ఏప్రిల్ అయిపోయింది, 45 days అయిపోయింది. 45 days, మరి 45 days మనం ఎంత డెడికేటెడ్గా ఉన్నామో చూసుకోండి. అండ్ ఇప్పటివరకు ఎలా ఉన్నా కానీ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఫౌండేషన్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకుని ఇంటర్మీడియట్ 10th class లాగా ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకోవాలి, చదవకపోయినా ఏం కాదు లాస్ట్లో చదువుకుంటే పాస్ అవుతాం అన్న పాయింట్ అయితే వద్దమ్మా. ఓకేనా? 100కి 40 తెచ్చుకోవడానికి నానా తంటలు పడతా ఉంటారు బయట. ఎందుకంటే రిసోర్స్ సరిగ్గా ఉండదు అందరి దగ్గర, అందరికీ సేమ్ కాన్సెప్చువల్గా క్లాసెస్ జరగవు, డెడికేటెడ్గా టైం వేస్ట్ చేయకుండా క్లాసెస్ చెప్పడం ఉండదు, వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ రాయరు, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ముందు గ్రాండ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయరు, ఇలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు. అన్ని రిసోర్సెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఒకవేళ ఇక్కడ నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అది నీ మిస్టేకే అవుతుంది. అండ్ మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు మన లక్ష్యాలు కూడా ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారమ్మా. బట్ మీరు ప్రతి ఫెయిల్యూర్ ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి అడగండి దేనివల్ల ఫెయిల్ అయ్యామంటే వాళ్ళ మిస్టేక్ అనే చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ మిస్టేక్ చేయం మేము, ఇదే మాకు తెలుసు ఏంటి అనేది. ఓకేనా? సో ఆ ఫెయిల్యూర్ ఇప్పటివరకు లైఫ్లో ఎప్పుడు చూస్తుండరు, చూసి నార్మల్గా ఉండలేరు అలా చూస్తే మాత్రం. సో జాగ్రత్తగా టైంని వేస్ట్ చేయకుండా చదువుకోండి. అండ్ ప్రతిసారి ఎవరో ఒకరు గుర్తు చేయడం అలాంటిది ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దమ్మా. ఇంకొకరు చదవండి అని చెప్తే నువ్వు చదువుతున్నావు అంటే ఆ చదువు వేస్ట్ నీకు, అంతే కదా? నీకోసం నువ్వు చదువుకోవాలి, నీ ఫ్యామిలీ కోసం నువ్వు చదువుకోవాలి. చదవండి చదవండి అని చెప్పి ఫోర్స్ చేయడం, మాట్లాడుతున్నానేమో చెప్పి కోఆర్డినేటర్ ఇక్కడ మానిటర్ చేయడం, ఇంకొకరు మానిటర్ చేస్తే నేను చదువుతా అనుకుంటే అది వేస్ట్. అది ఆ ఎడ్యుకేషన్ మనకి రాదు. ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా, ఎవరు చెప్పినా చెప్పపోయినా మనం చేయాల్సి మన డ్యూటీ మనం చేయాలి. దట్స్ ద బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకేనా? అదే. సో రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అయ్యి మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. అర్థమైంది కదా? అదే. ఎందుకంటే ఎవ్వరు కూడా చెప్పరమ్మా నువ్వు పాస్ అయ్యనుకోని బాగా కష్టపడ్డావు అని చెప్పి ఎవరు అప్రిసియేషన్ చేయరు. రిలేటివ్స్లో ఫెయిల్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తారు. నేను చెప్పాను కదా వద్దని, విన్నావు నా మాట అంటారు డైరెక్ట్గా. రిలేటివ్స్ అంతే అంటారు, ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా అంటారు. ఎందుకంటే కొంతమంది పేరెంట్స్కి ఇది ఇంత కష్టం ఉంటుందన్న విషయం కూడా తెలియదు. వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు నువ్వు చెప్పలేవు కూడా. అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడం కన్నా మనం పాస్ అవ్వడం బెటర్, అంతే. ఎందుకంటే చాలామంది పేరెంట్స్ ఎట్లా అంటే స్కూలింగ్లో 10 out of 10 వచ్చాయి కదా, ఇంటర్మీడియట్లో నీకు 90% వచ్చింది కదా, ఇందులో 50% రావా, నువ్వు సరిగ్గా చదవట్లేదు, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత నీకు బాగా మదం ఎక్కింది, పొగరెక్కింది అన్నట్టు తిడతారు. నిజంగా ఇక్కడ ఎంత కష్టం ఉంటుందో మాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు, పేరెంట్స్కి తెలియదు. వాళ్ళ పాయింట్ ఏంటి, ఫీజు కడుతున్నాం కదా, క్లాస్లో వెళ్తున్నాం రోజు వెళ్తున్నాం, రోజు స్టడీకి వెళ్తున్నాం, అయినా ఎందుకు మార్కులు రాలేదు అనే మాట్లాడతారు. బట్ ఇందులో ఉండే డెప్త్, ఇందులో ఉండే కష్టం వాళ్ళకి తెలియదు. అర్థమయ్యేటట్టు నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్సో. వాళ్ళకి కావాల్సింది మేము ఫీజు కడుతున్నాం, అన్ని నీకు కావాల్సింది ఇస్తున్నాం, అయినా ఎందుకు పాస్ అవ్వట్లనే మాట్లాడతారు. బట్ ఇక్కడ ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి, ఎంత డెప్త్ ఉంటుంది అనేది మాకు తెలుసు. సో ఎవరికి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదమ్మా, మనల్ని అనే ఛాన్స్ అసలు ఇవ్వకూడదు. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఇండియా మొత్తంలో ఒకటే పాస్ అవుతావు, ఒక్కటి నువ్వే అవ్వాలి, అది టార్గెట్. అలా ఉండి చదువుకోవాలి ప్రతిరోజు. ఆ రోజు చెప్పింది ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసుకుంటే అది అసలు బర్త్డేనే ఉండదు. ఓకేనా? అదే. ఎప్పుడెప్పుడు టైం దొరికితే ఎప్పుడెప్పుడు చదువుకోవాలా అని చూస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మీకు చాలా లిమిటెడ్ టైం అమ్మా సెప్టెంబర్ బ్యాచ్ అంటే. ఇప్పుడు మీ తర్వాత 1 week తర్వాత స్టార్ట్ అయింది, వాళ్ళందరూ జనవరిలో రాస్తారు ఎగ్జామ్స్, మీరు సెప్టెంబర్ మిడ్లో రాస్తారు, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జాన్ మిడ్, అంటే మీకంటే 3.5 months ఎక్స్ట్రా చదువుకుంటారు జస్ట్ 1 week లేట్ అయినందుకే. అంటే 4.5 5.5 months చదివే సిలబస్ని మీరు 1.5 monthలో రివైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే నువ్వు రివిజన్ ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ క్లాస్తో పాటు అయిపోవాలి.
స్టడీ అవర్స్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ప్రిపరేషన్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రివిజన్ పర్పస్. అంటే నువ్వు చదువుకుంది మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకోవడం కోసమే స్టడీ అవర్. స్టడీ అవర్లో మళ్ళీ చదువుకొని నేర్చుకోవడం కోసం అయితే కాదు. అండ్ ట్రై టు కంప్లీట్ యువర్ సిలబస్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్లాస్లోనే కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను రాస్తా, కొంతమందిని అబ్జర్వ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మేము క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు స్టూడెంట్ రెస్పాన్స్ బట్టి, వాడు రాసే విధానాన్ని బట్టి, బోర్డు చూసి రాస్తున్నాడా చూడకుండా రాస్తే మాకు అర్థం అవుద్ది. ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ 50% ఎట్లా ఉన్నారంటే రాసే ప్రతిదీ బోర్డు చూసి ఇలా రాస్తున్నారు. అలా అసలు ఉండకూడదు. బోర్డుని నువ్వు లైక్ ఎట్లా అంటే ఒక హింట్లా వాడుకోవాలి, కానీ మొత్తం ఆన్సర్ చూసి రాయాలన్నట్టు యూస్ చేయకూడదు. మ్యాక్సిమం ఎట్లా అంటే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ తోటి మీరు ఆన్సర్ ఇమాజిన్ చేసుకొని నువ్వు సెల్ఫ్గా రాసేయాలి. సెల్ఫ్గా చూడకుండా రాయడానికే ట్రై చేయాలి. అన్లెస్ నీకు అది తెలియట్లేదు అన్నప్పుడు బోర్డు చూడాలి. ఇది యాక్చువల్ ప్రాక్టీస్. నువ్వు అలా వేసావనుకోండి, 1 టైం క్లాస్లోనే ప్రాక్టీస్ అయినట్టు. నీకు స్టడీ అవర్లో అంత బర్డెన్ ఉండదు. స్టడీ అవర్లో మీరు చూడకుండా రాద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుంది కదా, ఆన్సర్ బుక్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్ బుక్ ఉంటుంది, నువ్వు రాసే రఫ్ బుక్ ఉంటుంది. నువ్వు చూడకుండా రాయాలని ట్రై చేసినా ఒకటి రాసిన వెంటనే డెబిట్ ఇది కరెక్టేనా అని వెంటనే ఆన్సర్ చూస్తూ ఉంటావు. ఆన్సర్ పూర్తి అవ్వకముందే ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చూస్తూ ఉంటావు. అలా ఉంటే అసలు ప్రిపరేషన్ అనేది అది కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇంకోసారి రాసినట్టు ఉంటుంది క్వశ్చన్ చూడకుండా. ఓకేనా? 90% అబౌవ్ ప్రిపరేషన్ క్లాస్లోనే కంప్లీట్ అవ్వాలి, అది ఏదైనా కానీ. ఓకేనా? సో ప్రాబ్లంకి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కొంతమందికి ఒకసారి చెప్తే అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మనం ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్, 7 అండ్ 5, ఒక 19 ట్రాన్సాక్షన్సే క్లాస్ చెప్పినాము ఇప్పుడు మనం. ఈ 19 ట్రాన్సాక్షన్ 19 కరెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ. అంటే నా హెల్ప్ లేకుండా 19 కరెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్తో సంబంధం లేనప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే నువ్వు అది చూడకుండా రాయడానికి ట్రై చేయాలి. మొత్తం ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అవుతప్పుడు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం వెయిట్ చేయాలి, అంతే. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో మీరు ఎప్పుడు కూడా టైంని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే తర్వాత ఏమవుతుందంటే టైం అస్సలు సరిపోదమ్మా. సో టైం సరిపోవట్లేదు చదవడానికి, కొత్త ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి ఉండరు. సో టైం సరిపోవట్లేదు సార్ చదవడానికి. ఇంతమంది ఎప్పుడు చదువు ఉండరు, ఇప్పుడు చదువుతారు. టైం సరిపోదు, సరిపెట్టుకోవాలి అంతే. టైం ఎలాగో ఇంక్రీజ్ చేయలేం కదా, మన ఎఫర్ట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, రిక్వైర్డ్ టైం తగ్గించుకోవాలి. దాన్ని బట్టి అన్నీ ఆటోమేటిక్గా అట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోతాయి. హరీబరీగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రతిదీ. కూల్ అండ్ కామ్గా ప్రిపేర్ అవుతాను, స్లోగా ప్రిపేర్ అవుతాను కూడా ఉండకూడదమ్మా. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంకొక 3 hours అయితే ఎగ్జామ్ అని చెప్పేసి ఎగ్జామ్కి వచ్చే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏదో ఒకటి చేసి కింద మీద పడి చచ్చుకుంటూ చదువుకుంటాం, అది పాస్ అవ్వాలి కదా, అవునా కదా? ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలి, ఎప్పుడు అలాగే చదవాలి, మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవాలి, మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఎట్లా అంటే అసలు క్వశ్చన్ చూస్తున్న తర్వాత నీ పెన్ ఆగకూడదు, ఆలోచించే స్కోప్ ఇవ్వకూడదు, ఫాస్ట్గా చేయాలి. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్గా చేయడం అలవాటు చేసుకుంటో అది ఆటోమేటిక్గా హ్యాబిచువేట్ అవుతుంది. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ రాక కాదు, సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, బట్ ఆ సబ్జెక్ట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ నువ్వు ఆలోచించి ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ తెచ్చుకోవాలి, అది మ్యాటర్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ట్రస్ట్ మీ, డెఫినెట్గా CA ఫౌండేషన్ అకౌంట్ సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ కేస్ మీరు మీ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్, సెకండ్ ఇయర్ బుక్ చూస్తారనుకోండి, మొత్తం బుక్ మొత్తం 1 dayలో కంప్లీట్ చేసేస్తారు. 1 day కూడా సరిపో, ఎక్కువది. మొత్తం బుక్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేస్తారు. అంతలా నేర్చుకుంటాం మనం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్. జర్నల్, లెజర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సబ్సిడరీ, క్యాష్ బుక్, రెక్టిఫికేషన్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్గా ఈ రోజుకి 30 classes, 1 month పడింది అంతే. March 30కి స్టార్ట్ చేసాం, ఏప్రిల్ అయిపోయింది, 1st May, 32 days. మేబీ ఒక 5 classes జరుగుండవు, 5 to 6 classes, అంటే 25 to 26 classes జరిగాయి. ఈ 25 to 26 classes మనం చాలా నేర్చుకొని ఉంటాం. ఓకేనా? బట్ అదంతా మీకు నెక్స్ట్ క్యారీ అవ్వాలంటే నువ్వు రెగ్యులర్గా రివైజ్ చేసుకుని. అకౌంట్స్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు ఫస్ట్లో చదివినట్టు డైలీ చదవలేదు అనుకోండి, ఆ స్పీడ్ ఉండదు. స్పీడ్ ఉండకపోయేసరికి వేరే వాళ్ళు స్పీడ్గా చెప్తారు. నీకు ఆ స్పీడ్ లేక నువ్వు ఎట్లా అంటే నాకు రావట్లేదు సబ్జెక్ట్ అనుకుంటావు. థింకింగ్ ఫాస్ట్గా రావడమే ఇక్కడ మ్యాజిక్. ఎట్ సైడ్ పోస్ట్ అవుద్ది, డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా. నువ్వు డెబిట్ సైడ్ అన్న వెంటనే డెబిట్ అంటే లెఫ్ట్, ఓకే లెఫ్ట్ అంటే ఇటు సైడ్ అనేదాకా ఆలోచించకూడదు. అది నువ్వు ఎన్ని టైమ్స్ రివైజ్ చేసుకుంటే అంత బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ మీరు ఇప్పటికి రియలైజ్ అయ్యారో లేదు తెలియదు, కానీ అకౌంట్స్ ఒకటి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కోర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుందమ్మా. అకౌంట్స్ అనే సబ్జెక్ట్గా నీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా మీకు ఆన్సర్స్ చేస్తూ వస్తున్నాయి అనుకోండి, డెఫినెట్గా కోర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుద్ది. అకౌంట్స్ ఏమీ రావట్లేదు అనుకోండి, అన్ఫిట్.
డైరెక్ట్ చెప్తున్నా, అన్ఫిట్, కష్టం. ఓకేనా? సో టైం ఇంకా ఏమీ మొత్తం అయిపోలేదు, స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఛాన్స్. 45 days అయింది. మన సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ జూలై మిడ్ ఆర్ జూలై 20 అట్లా అవుతుంది. మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని అకౌంట్స్ కంటే ముందే 20 days 15 days ముందే అవుతాయి అమ్మ. అకౌంట్స్ ఒకటే డిలే అవుతుంది మీకు సిలబస్, ఎందుకంటే అకౌంట్స్ 6 months చెప్పాల్సిన సిలబస్ ఇది. అకౌంట్ సిలబస్ 6 months డిస్కస్ చేసే సిలబస్ ఇది. సో మీకు ఉండే టైం 4 months కాబట్టి మే మిడ్ తర్వాత నుంచి, అంటే ఒక 15-16 days తర్వాత నుంచి అకౌంట్స్ డబుల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. డైలీ 2 classes ఉంటుంది, 4 hours, ఆల్మోస్ట్ 3.5 to 4 hours ఉంటుంది. మనం చదివే స్పీడ్ దానికి మ్యాచ్ అవ్వాలి. అలా మ్యాచ్ అయిన రోజే నార్మల్గా ఉంటుంది. లేదు మీరు స్లోగా చదువుకుంటూ 2-3 days తర్వాత ఒకసారి చూద్దాంలే, చూసుకుంటే సరిపోద్దులే, ఇట్లా ఉంటే మాత్రం అసలు సరిపోదు. అండ్ ఫైనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ టైంలో మీకు ఈచ్ సబ్జెక్ట్ 3 exams ఉంటే అకౌంట్స్ మాత్రం 2 exams వస్తాయి. ఎందుకంటే అకౌంట్స్ టైం సరిపోదు కాబట్టి 2 exams పెడతాం అకౌంట్స్ 100 marks. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్లో నీ మిస్టేక్ రియలైజ్ అవ్వాలి, సెకండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లో అవన్నీ రెక్టిఫై చేసేసుకోవాలి. నువ్వు ఫస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ మిస్ అయ్యి సెకండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ మిస్టేక్ తెలుసుకున్నావు అనుకోండి, ఫైనల్లో రెక్టిఫై చేసుకోలేము మనం. ఎందుకంటే 3 times రాస్తే థర్డ్ టైం డైరెక్ట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసేస్తారు. మిగతా సబ్జెక్ట్లు ఇక్కడ 3 exams రాస్తాం 100 marks, అకౌంట్స్ మాత్రం 2 exams ఉంటాయి. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా, పెద్ద సిలబస్, ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది, ఎక్కువ చాప్టర్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి రెగ్యులర్గా ఒక్కరోజు కూడా మిస్ చేయకుండా చదువుకోవాలి. ఓకేనా? ఒక్కరోజు కూడా మిస్ అవ్వకూడదు. క్లాస్ మిస్ అవ్వాలంటే భయం వేయాలి. అండ్ డెఫినెట్గా చెప్తున్నా కదా, మీకు ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది, అకౌంట్స్లో ఈ ఇనీషియల్గా ఒక 2-3 చాప్టర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక 2-3 classes నువ్వు లేవనుకోండి, ఇంకా చాప్టర్ ఏం అర్థం కాదు నీకు. ఇమాజిన్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 చెప్పేటప్పుడు నువ్వు లేవు 2 classes. ఏమైనా అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు అసలు ఈరోజు క్లాస్ ఏమైనా అర్థమవుతుందా? ఏంటో సార్కి అకౌంట్స్ చెప్పడం రావట్లే అనుకుంటారు. నిజంగా అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది. క్లాస్కి వచ్చి నువ్వు వినకపోయినా అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది నా మీద నీకు. నువ్వు క్లాస్కి వచ్చావు బట్ నేను చెప్పింది వినలేదు, టైం పాస్ చేసావు, బట్ స్టిల్ అదే ఫీలింగ్, అట్లా అనమాట. అండ్ మీరు నమ్మరు, ఎప్పుడు నేను ఇంత డీటెయిలింగ్గా ఇంత స్లోగా చెప్పలేదు యాక్చువల్గా అకౌంట్స్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు క్లాస్లో 150 members ఉండేవాళ్ళు, బట్ ఇందులో 200+ members ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది ఎంపీసీ వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరినీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఆల్రెడీ వచ్చినోడికేమో బోరింగ్ ఫీల్ తెప్పకూడదు, రానోడికేమో నేర్పియాలి. ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయడానికి చాలా స్ట్రెస్ అవుతుంది. ఓకేనా? బట్ అవన్నీ పక్క పెట్టి కూల్గా, సమ్టైమ్స్ కోపం వస్తుంది, అరే అమ్మ ఇది కూడా అర్థం కాదా అని, మళ్ళీ కూల్గా ఓకే ఫైన్ సరే చెప్తున్నా వినండి అని చెప్పి స్లోగా చెప్పుకుంటూ, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక టఫెస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ని అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి, దాన్ని పీస్ వైజ్ డివైడ్ చేసి కొంచెం కొంచెం చెప్పుకుంటూ రావాలి. ఈ థర్డ్ వన్ చెప్పే లోపు ఫస్ట్ అది మర్చిపోతారు కొంతమంది. సార్ నాకు ప్రాసెస్ అవుతలేదు సార్, నిజంగా అట్లనే ఉంటారు కొంతమంది. కొంతమంది ఏమో నేను ఫస్ట్ చెప్పేటప్పుడు థర్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ థర్డ్ది ఇలాగేనా అని అంటారు, నేను ఇంకా ఫస్ట్ అక్కడే ఉంటా. అంటే అందరినీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ రావడం ఎట్లా అంటే చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ థింగ్ అది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను దాము సార్ రోజు మాట్లాడతాం మీ క్లాస్ గురించి, ఎలా అనిపిస్తుంది, స్లోగా ఉన్నారు పిల్లలు, ఎట్లనే అలా చేంజ్ చేయాలి, ఎట్లనే మార్చాలి, ఎట్లనే ఫాస్ట్ థింకింగ్ డెవలప్ చేయాలి, ఎట్లా చెప్తే బాగుంటుంది, ఏ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే బాగుంటుంది, ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతేనే బాగుంటుంది. లేకపోతే ప్రతిసారి ఏబీసీ తీసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు ఆర్య, గీత, అజయ్, అసలు నాకు అర్థం కాదు. అవునా కదా? అంటే ఎక్కడో ఏవో నేమ్స్ తీసుకుంటారే, ఏదో చెప్తున్నారు, సినిమా పేర్లు వస్తున్నాయి, కామెడీగా ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ ఏం చేస్తాను తెలియకుండా నేను వినేటట్టు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఆ రమేష్ సురేష్ దగ్గర నేను 5 star ఆర్ట్ చెప్పడం అవసరమా? గంగా మంగ దగ్గర ఆఫీస్ సిచ్యువేషన్ చెప్పడం అవసరమా? ఎందుకంటే నువ్వు సబ్జెక్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ చదువుకోవాలి. అట్లా చదువుకున్నప్పుడు రిటెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది నేను చెప్పేటప్పుడుగా మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ చదువుకున్నా కానీ అదొక స్టోరీ లైన్లో చదువుకోవాలి. స్టోరీ లైన్లో చదువుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అట్లీస్ట్ స్టోరీ గుర్తుంటుంది, దాని నుంచి అది గుర్తొస్తుంది. ఎప్పుడు ఈ ఎక్స్ డెబిట్, ఇట్స్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, అంతే. క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్, ఇలా చదువుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి ఎక్కువ గుర్తుండదు. ఓకేనా? అంటే మన స్టైల్కి మార్చుకొని సబ్జెక్ట్ని హ్యాబిచుయేట్ చేసుకోవాలి, అంతే. ఇంకా చెప్పాలంటే నువ్వు ఎప్పుడు అకౌంట్స్ అన్నా కానీ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా బ్రెయిన్లో రన్ అవుతూనే ఉండాలి ఆ సర్కిల్. నీకు అలా ఉందనుకోండి అది ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది.
పర్చేస్ బుక్ అన్న వెంటనే మొత్తం రియవైజ్ అవ్వాలి, ఏం రికార్డ్ అవుతుంది, ఎక్కడ రికార్డ్ అవ్వాలి, ఏ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ తెలిసిన అనుకోండి. ఏ మిస్టేక్ నువ్వు ఈజీగా, మిస్టేక్ అర్థమైతే చాలు రెక్టిఫై చేసేస్తావు నువ్వు. మిస్టేక్ అర్థం అవడమే ప్రాబ్లం ఇక్కడ. బట్ నీకు కరెక్ట్ ఏంటో తెలియకుండా నువ్వు ఎంత మిస్టేక్ అర్థమైనా ఏం చేయలేవు, అంతేనా? అదే. సో రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి, ఒక్కరోజు కూడా మిస్ అవ్వకూడదు. ఒక్కరోజు అంటే ఒక్కరోజు కూడా మిస్ అవ్వకూడదు, ఓకేనా? అండ్ సిఏ ఫౌండేషన్ అకౌంటింగ్ బ్యాచ్, లైక్ నా క్లాస్ అనేది నేను ఎట్లా ఫీల్ అవుతాను అంటే, హెల్త్ బాగోపోయినా వచ్చి చెప్పాలి, మిగతా బ్యాచ్లు చెప్పపోయినా పర్లేదు అన్నట్టు ఉంటుంది నాకు. ఎందుకంటే మీకు టైం తక్కువ ఉంటుంది. మీకు టైం తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక్క క్లాస్ మిస్ అయితే మీకంటే ఎక్కువ నేను భయపడతా, చదువుకోవడానికి వాళ్ళకి టైం సరిపోదేమో అన్నట్టు, అట్లా, ఓకేనా? సో కొంచెం జాగ్రత్తగా, సీరియస్గా ఉండొద్దు, సీరియస్గా చదువుకోవాలి, నవ్వుతూ ఉండాలి, ఓకేనా? స్మైల్ తోటి ఎప్పుడు కూడా ప్రతి సిచ్యువేషన్ ఏదైనా కానీ ఏదైనా స్మైల్తో యాక్సెప్ట్ చేయాలి. మీరు ఏదైనా రివెంజ్ తీసుకోవాలంటే సబ్జెక్ట్ త్రూ రివెంజ్ తీసుకోవాలి, అంతే. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. సో ప్రాబ్లమ్ 1, 2 and 3 completed, right? Next problem number 4. So rectification of errors, total 3 stages of detecting errors ఉంటాయమ్మా. In that first stage is before preparation of trial balance. Second stage is after preparation of trial balance but before financial statements. Third stage is after preparation of financial statement and nothing but next accounting year. Now first stage lo, if the effect of error and to rectify the error, if the involvement of ledgers are only one account, then instead of writing journal entry you have to write a statement. And coming to stage 2, wherever the statements are there, you have to convert that statements into entries using suspense account. And coming to stage 3, same like stage 2, but wherever the ledger account in the nature of nominal, sorry, expense, incomes, losses, gains, just you have to change the name of the ledger to the new account called P&L adjustment account, profit and loss adjustment account. Now see problem number 4. ప్రాబ్లం 4 చూడండి మీకు ఎగ్జామ్కి, లైక్ మండే ఎగ్జామ్ ఉంది కదా అకౌంట్స్, మండే ఎగ్జామ్కి 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 6 marks, 5 marks and 5 marks. 3 questions, 4 questions వస్తాయి, 6, 5, 5, 5, 4 questions 21 and 2 true or false, 2, 2, 25 marks. 6 marks, 5 marks, 5 marks, 5 marks, 4 marks, 25 marks, మొత్తం రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. Monday, day after tomorrow, okay? So see problem number 4. Correct the following errors. Correct the following errors without opening a suspense account. That is the first one. And opening a suspense account, that is second one. And basically without opening suspense, that comes under stage 1. With opening suspense, stage 2. So is 6 errors ki stage 1 and stage 2 answers note cheyali manam. Okay na? Done. So start చేయండి. First one, without suspense account. First one is without suspense account and the second one is with suspense account. Without suspense, with suspense. Okay, now the sales book has been totaled 100 short. My sales book is relevant for which transactions? Credit sale of goods. Credit sale of goods. Individual amount, which account? Debtor account. Which side? Debit side. Total amount, which account? Sales account. Which side? Credit side. Now here the sales book total 100 short. And the total 100 undercast ani. Short and undercast and same meaning. So total undercast and mistake is in 2 accounts, 1 account. Account name.
Now to rectify this error, sales account lo which side you need to post? How much? One account or multiple accounts? Entry or statement? Now tell me the statement. Credit sales account with rupees 100. Credit sales account with rupees 100. Now convert that statement into journal entry. Suspense account debit to sales account. చెప్పండి అందరు చెప్పండి ఆన్సర్. కొంచెం గట్టిగా చెప్పొచ్చు కదా. వెరీ గుడ్. Suspense account debit to sales account. How much? 100. Clear? Any doubt in this? No, sir. Next. This అయిపోయిందా? Yes. Next, second one. Goods. వినండి. Goods worth rupees 150. Returned by Green and Co. First tell me purchase return or sales return. So excellent. Have not been recorded anywhere. అసలు రికార్డే చేయలేదంట. Omitted to record, right? So when goods returned by Green and Co, what's the journal entry? Sales return account debit to Green and Co account. Now to rectify the error, how many accounts are affecting? Entry a statement. So tell me journal entry. Sales return account debit to Green and Co account. How much? 150. Now under using suspense, answer one change of the same. Same and రాయకూడదు ఆన్సర్ రాయాలి ఫుల్గా. ఓకే. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గ్రీన్ అండ్ కో అకౌంట్. ఓకేనా? చెప్పండి. వెరీ గుడ్. Okay. Now third one. See the third one. Goods purchased. How much? 250. Have been posted to the debit of supplier Gupta and Co. My Gupta and Co ఎవరమ్మా? Supplier. Tell me journal entry for goods purchased from Gupta and Co. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. Now we are preparing Gupta and Co ledger account. Okay. ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? క్రెడిట్ సైడా డెబిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి కదా. హౌ మచ్? 250. బట్ ద అకౌంటెంట్ సుబ్బు పోస్టెడ్ డెబిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్ 250 రాశాడంట. యాక్చువల్లీ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? క్రెడిట్ సైడ్ 250 కదా. బట్ అకౌంటెంట్ పోస్టెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సైడ్ అకౌంటెంట్ పోస్టెడ్ డెబిట్ సైడ్ 250. నో టు రెక్టిఫై దిస్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? 250 double amount. How much? Now to rectify the effect of error, how many ledgers are affecting? Only one ledger. Entry a statement. What's the statement? Credit Gupta and Co account with rupees 500. Entama? 500. Ardhavanda entry. We purchase goods from Gupta and Co. has been posted to the debit of Gupta and Co. Gupta and Co లో క్రెడిట్ రాయకుండా డెబిట్ రాశారంట. అయ్యో, ఇప్పుడు ఆ డెబిట్ ఏం చేయాలి? మనం క్యాన్సిల్ చేయాలంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. అండ్ యాక్చువల్ క్రెడిట్ కూడా రాయాలి కదా. అంటే డబుల్ అమౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తే దెన్ ఎర్రర్ విల్ బి రెక్టిఫైడ్. సో క్రెడిట్ Gupta and Co with rupees అంతేనా? క్రెడిట్ Gupta and Co with rupees 500. Now journal entry చెప్పండి ఇక్కడ. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు Gupta and Co account.
అది థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ శ్రీవాత్సవ్, ఏంటమ్మా డౌట్ నన్ను అడుగు, నేను చెప్తా, ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అయిపోయిందా? వెరీ గుడ్, సైలెంట్గా ఉండి ఇంకా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఫర్నిచర్ purchased from Gulab and Bros, ₹1000 has been entered in purchase day book అంట. నార్మల్ పర్చేస్ డే బుక్ లో ఏం రికార్డ్ చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ గుడ్స్. బట్ ఇక క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్ అసెట్ అంటే క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ ని క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్ లా నోట్ చేశారు. ఇఫ్ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ ద పర్చేస్ బుక్, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ యూస్ చేసినట్ట, పర్చేస్ అకౌంట్, పర్చేస్ అకౌంట్, యాక్చువల్ దే హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్నిచర్. సో ఫర్నిచర్ డెబిట్ చేయకుండా పర్చేస్ డెబిట్ చేశారు. Now tell me rectification. Furniture account debit to purchase account. Furniture account debit to purchase account. How much? 1000. With suspense and same kada answer. That's the fourth one. Now listen. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్ అయితే జాడుతానండి. Listen. Purchase of goods from Ram. Purchase of goods from Ram. Not posted in purchase account అని ఉంది. పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రామ్ నాట్ పోస్టెడ్ ఇన్ పర్చేస్ అకౌంట్ అని ఉంది. అంటే మిస్టేక్ జర్నల్లోనా లెడ్జర్లోనా? వన్ అకౌంట్, టూ అకౌంట్స్? సపోజ్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రామ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ పర్చేస్ బుక్, పర్చేస్ బుక్ లోనే రికార్డ్ చేయలేదు, అప్పుడు టూ అకౌంట్స్ కదా. సో ఎప్పుడైనా చూడండి, బుక్ లో రికార్డ్ చేయలేదంటే టూ అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఓన్లీ అకౌంట్ లో రికార్డ్ చేయండి వన్ అకౌంట్, అంతేనా? క్లారిటీ ఉంది కదా? నౌ బిఫోర్ ఫిఫ్త్ వన్, ఫస్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూడండి. సిక్స్త్ ట్రాన్సాక్షన్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు జి మోహన్ అండ్ కో ₹18 has not been entered in the discount column of cash book. Has not been entered in discount column of cash book. అంటే క్యాష్ బుక్ లో ఎంటర్ అవ్వలేదంట. ద అకౌంట్ ఆఫ్ జి మోహన్ అండ్ కో has however been correctly posted. అంటే జి మోహన్ అండ్ కోలో కరెక్ట్ గానే పోస్ట్ అయింది. ఎక్కడ పోస్ట్ అవ్వలేదు? డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్. మరి క్యాష్ బుక్ లో ఉన్న డిస్కౌంట్ కాలమ్ అకౌంట్ మెమరాండమ్ కాలమ్? మెమరాండమ్ కాలమ్. అక్కడ డిస్కౌంట్ లో నోట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ ద డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్. నువ్వు క్యాష్ బుక్ లో డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కాలమ్ లోనే నోట్ చేయలేదంటే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ అయిందా? అవ్వలేదు కదా. నో టెల్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వన్ అకౌంట్ ఎఫెక్టా, టూ అకౌంట్ ఎఫెక్టా? విచ్ అకౌంట్? డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ మోహన్ అండ్ కోలో రికార్డ్ అయిందా లేదా? అది క్వశ్చన్ లో చెప్పారు కాబట్టి అలా తీసుకున్నాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లేదనుకోండి, దెన్ జి మోహన్ అండ్ కోలో కూడా రికార్డ్ అవ్వలేదు అని, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికార్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ అవ్వలేదు అంటే ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ ఒమిషన్. బట్ సి సమ్ టైమ్స్ క్యాష్ బుక్ యాక్ట్స్ లైక్ క్యాష్ అకౌంట్ కూడా కదా, అందుకే క్లారిటీ ఇస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్. జి మోహన్ లో రికార్డ్ అయింది అని చెప్పారు అక్కడ, అంటే మిస్టేక్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ అకౌంట్. విచ్ అకౌంట్ అది? డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్. నో డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్. నో టు రెక్టిఫై ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎర్రర్, వన్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్, టూ అకౌంట్స్? వన్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంట్? టెల్ మీ దట్ స్టేట్మెంట్. Debit discount allowed account with ₹18. Debit discount allowed account debit discount allowed account with ₹18. Now entry convert చేసి చెప్పండి మరి. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్
to suspense account. Clear? Any doubt in this? All okay kada? Now see fifth one. So fifth one chudam. Discount received from red and black. Discount received from red and black rupees 15 has not been entered in the discount column of cash book. Not been entered in the discount column of cash book. మరి ఇప్పుడు రెడ్ అండ్ బ్లాక్ అకౌంట్లో పోస్ట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందా? మా ఇది క్యాష్ బుక్ కదా, రికార్డ్ అవ్వాలంటే ఇట్స్ కంప్లీట్ ఒమిషన్. సిక్స్త్ వన్ కూడా అదే, బట్ అక్కడ స్పెసిఫై చేశారు జి మోహన్ అండ్ కోలో కరెక్ట్ గానే పోస్ట్ అయింది అని. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్, ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ కంప్లీట్ ఒమిషన్. ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ కంప్లీట్ ఒమిషన్ అన్లెస్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. అంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేశారనుకోండి యాజ్ పర్ ద స్పెసిఫికేషన్. ఏ స్పెసిఫికేషన్ లేకపోతే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ ఒమిషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. రెడ్ అండ్ బ్లాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. అక్కడ పోస్ట్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ పోస్ట్ అవ్వలేదు. సో ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. చెప్పండి. ఎస్, టూ అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, సేమ్ అమౌంట్స్, టూ డిఫరెంట్ సైడ్స్. సో డెఫినెట్లీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంట్? చెప్పండి. ఎంట్రీ. సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? రెడ్ అండ్ బ్లాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. Red and black account debit to discount received account. How much? 15. కరెక్టే కదా. మా ఇది రెడ్డే కదా, ఇది బ్లాక్. రెడ్ అండ్ బ్లాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. బ్లాకే కదా అది మరి. సో రెడ్ అండ్ బ్లాక్ అకౌంట్ డెబిట్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? సరే, స్టేజ్ 2లో లిసన్. స్టేజ్ 2లో వై వీఆర్ యూజింగ్ సస్పెన్స్? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డిఫరెన్స్ వచ్చి సస్పెన్స్ అని వచ్చింటుంది కదా. టు ఎలిమినేట్ దట్ సస్పెన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. టు ఎలిమినేట్ దట్ సస్పెన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ సస్పెన్స్. సార్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆర్ దే స్పెసిఫైడ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్? ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చెప్పారా? చెప్పలేదు కదా. సో లిసన్, ఇప్పుడు నేను చేసే అకౌంట్ అనేది ఓన్లీ స్టేజ్ 2 రిలేటెడ్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను. సస్పెన్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. మా సస్పెన్స్ అకౌంట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ difference in the trial balance. Suspense account should start with difference in the trial balance. Trial balance చేసినప్పుడు you'll get some difference. ఆ డిఫరెన్స్ సస్పెన్స్ అని నోట్ చేస్తాం కదా, ఆ సస్పెన్స్ అకౌంట్ విల్ బి ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ. మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఈస్ దెర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ద సస్పెన్స్ అకౌంట్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్? లేదు కదా. జస్ట్ ఇగ్నోర్ రైటింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇగ్నోర్ చేసి దేర్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ ఆల్ ద ఎంట్రీస్ అండ్ డిఫరెన్స్ విల్ బి ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. నార్మల్గా డిఫరెన్స్ ఏం చేస్తాం మనం? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ రాస్తాం కదా. చెప్పండి. లెడ్జర్ చేసినప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్స్, ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఎ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఎ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో దేర్ ఈస్ నో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. అంటే యాక్చువల్గా సస్పెన్స్ అకౌంట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ విచ్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ నీకు క్వశ్చన్ లో అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి డోంట్ రైట్ ఎనీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఫస్ట్ విల్ పోస్ట్ ఆల్ ద ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా చెప్పండి. ఎస్. సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 2 సేల్స్. హౌ మచ్? 100. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? నో. థర్డ్ ఎంట్రీ? ఎస్. ఎంట్రీ ఏంటం? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుప్తా అండ్ కో. పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్ టు గుప్తా అండ్ కో. హౌ మచ్? 500. నెక్స్ట్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ఫోర్త్ ఎంట్రీ? ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ? ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ? సిక్స్త్ ఎంట్రీ? ఎస్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్ ఆల్రెడీ అకౌంట్ డెబిట్ సస్పెన్సే కదా. బై డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 18 రూపీస్. లిసన్, మా నార్మల్గా
ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ రెండు టాలీ అవ్వాలి, అప్పుడు క్లోజ్ అయినట్టు. మరి ఇప్పుడు టాలీ అయిందా? ఎందుకు టాలీ అవ్వలేదు అంటే మనం ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రాయలేదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ డెఫినెట్గా టాలీ అయ్యేది, డెఫినెట్గా అది టాలీ అయ్యేది. టాలీ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటో సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎలిమినేటెడ్ అని. సస్పెన్స్ అకౌంట్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్. సస్పెన్స్ ఎలిమినేటెడ్ అంటే ఎర్రర్ అని రెక్టిఫై అయ్యాను. సస్పెన్స్ ఎందుకు తీసుకొస్తాను చెప్పు? నార్మల్గా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఏ ఎర్రర్. నౌ ఇఫ్ ఎర్రర్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్, సస్పెన్స్ షుడ్ ఆల్సో బి ఎలిమినేటెడ్. అవునా కదా? ఎస్. సో డెబిట్ సైడ్ టోటల్ హౌ మచ్? మరి క్రెడిట్ సైడ్ 600 రావాలంటే what would be the opening balance? And that is the opening balance. You can write it as a by difference in trial balance. By difference in trial balance. Normal గా క్వశ్చన్ లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారు, ఇవ్వలేదు అన్నప్పుడు మీరే సస్పెన్స్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసి you have to write opening balance. If the difference is in debit side, then you have to write two difference in trial balance. Instead you can also write by balance brought down, bracket లో difference in trial balance. Difference in trial balance. ప్రిపేర్ చేయండి లెడ్జర్. కంప్లీటెడ్. మా అర్థమైంది మనం ఏం చేస్తాము? సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్వశ్చన్ లో సస్పెన్స్ అకౌంట్ అడగరు, స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. ఇఫ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈజ్ యాజ్ పర్ స్టేజ్ 2, అండర్ స్టేజ్ యూ మస్ట్ ప్రిపేర్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎవ్రీ టైమ్, whether they required in the question or not. You must prepare suspense account every time, and it should start with opening balance. If opening balance is not given, just prepare the ledger and write difference as opening balance. Write difference as a opening balance. అప్పుడు నీకు సస్పెన్స్ అకౌంట్ టాలీ అయిపోద్ది, అంతే కదా? ఎస్. నౌ కంప్లీటెడ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. See problem number 5. ప్రాబ్లం 5 చూడండి. మా ప్రాబ్లం 4 లో ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ప్రాబ్లం 1, 2, 3, 4 ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగండి, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్రాక్టీస్ చేస్తారా నిన్న? షూర్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? మా క్లాస్ నోట్స్ అసలు లేదనుకోవాలి. క్లాస్ నోట్ పక్కన పెట్టేసి క్వశ్చన్ బ్యాంక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది అండ్ ఆన్సర్ రఫ్ నోట్స్ ఇంకా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసినా అలాగే చేయాలి. అన్లెస్ క్వశ్చన్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా నా వల్ల కాదు నాకు రాదు అనుకుంటే అప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి క్లాస్ నోట్స్. అదర్వైజ్ మీరు ఎవ్రీ టైం స్టడీ అవర్స్లో ప్రాక్టీస్ కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చేసేయాలి ఫాస్ట్గా. ఎగ్జామ్లో నీట్గా రాస్తాం కదా, స్టడీ అవర్స్లో నీట్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. రఫ్ అంటే తెలుసు కదా, సెకండ్ టైం నువ్వు చూస్తే నీకే అర్థం కావద్దు, అట్లా ఉండాలి. రఫ్ అంటే అమౌంట్స్ ఒకటికి అర్థమయ్యేటట్టు ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే డన్. అది కూడా అర్థం కాకపోతే క్యాలిక్యులేటర్లో చేయలేం కదా. See problem number 5. Correct the following errors found in the books of Mr. Dutt. ఓనర్ పేరు అమ్మ దత్, ఎవరు పెట్టారో మరి పేరు. ఓనర్ నేమ్ ఏంటమ్మా? మిస్టర్ దత్. Now listen. The trial balance was out by అంటే డిఫరెన్స్ బై అని 493 excess credit. ఏ బ్యాలెన్స్ అమ్మా? అవునా? Listen. ఓకే ఓకే ఫైన్, ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది డెఫినెట్గా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. డెబిట్ సైడ్ 5000 ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ 4500 ఉంది. ఇప్పుడు సస్పెన్స్ అని ఎక్కడ రాస్తారు? డెబిట్ సైడ్ 500 రాస్తే దిస్ విల్ బికమ్, అంతేనా? ఇప్పుడు ఈ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సరే క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, అదే లెడ్జర్లో. దిస్ ఈజ్ నాట్ లెడ్జర్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు మీకు పర్చేస్ ఉందమ్మా, 1 lakh ఉంది. పర్చేస్ ఏ బ్యాలెన్స్? ఏ బ్యాలెన్స్ పర్చేస్? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ రాస్తారు? డెబిట్. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో అమౌంట్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ బ్యాలెన్సే. అర్థమైందా? లెడ్జర్లో అనుకోండి డెబిట్ క్రెడిట్ టోటల్ చేసి విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ విల్ రికార్డ్ ఇన్ బోత్ ద సైడ్స్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్ అమౌంట్ రాస్తాం. If it is debit side more, difference will be in credit side. We'll call it as a debit balance. ఎందుకంటే అది లెడ్జర్ కాబట్టి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ లెడ్జర్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఆల్ ద లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే డెబిట్ షేర్ రాస్తాం, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే క్రెడిట్ షేర్ రాస్తాం. ఇప్పుడు చెప్పండి సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎట్ షేర్ రాస్తాం? డెబిట్ సైడ్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అని. అంటే క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్సెస్ ఉంది, దట్స్ వై డెబిట్లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఆ డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ డెబిట్ బ్యాలెన్సే అవుతుంది. See,
మనం ప్రిపేర్ చేసే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కాదమ్మా, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అసలు అకౌంటే కాదు అది. ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేట్మెంట్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఆల్ లెడ్జర్ సమ్మరీ స్టేట్మెంట్, సమ్మరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉంది? డెబిట్ సైడ్. దెన్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఇస్ ఏ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సస్పెన్స్ మీరు డెబిట్ లో రాస్తే డెబిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ లో రాస్తే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? డన్. నౌ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి కరెక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ దత్. ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వాస్ అవుట్ అంటే డిఫరెన్స్ బై 493 ఎక్సెస్ క్రెడిట్. క్రెడిట్ లో ఎక్సెస్ ఉంది అంటే డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్. ఆ డెబిట్ సైడ్ రాసి 493 రూపీస్ సస్పెన్స్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు సస్పెన్స్ డెబిట్ లో ఉందా క్రెడిట్ లో ఉందా? నౌ టెల్ మీ విచ్ బ్యాలెన్స్. నౌ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ we have that opening balance. Previous question we don't have that opening balance. That's why we prepared ledger and write difference as a opening balance and also. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారుగా 493. సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఇస్ ఏ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 493 డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సస్పెన్స్ డెబిట్ ఉండొచ్చు, క్రెడిట్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఎక్స్పెన్స్ అయితే డెబిటే ఉంటుంది. ఇన్కమ్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్, అసెట్ ఆల్వేస్ డెబిట్, లయబిలిటీ ఆల్వేస్ క్రెడిట్, క్యాపిటల్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్, డ్రాయింగ్స్ ఆల్వేస్ డెబిట్. సస్పెన్స్ డెబిట్ ఉండొచ్చు, క్రెడిట్ ఉండొచ్చు. అది బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి సస్పెన్స్ డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. నౌ ద డిఫరెన్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ టు ఏ సస్పెన్స్ అకౌంట్. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ ఎక్సెస్ ఉందని చెప్పేసి డిఫరెన్స్ సస్పెన్స్ అని రాస్తారంట. అది వాళ్ళు చెప్పకపోయినా అదే రాస్తారు, తెలుసు కదా. Now we need to rectify all these errors. Total n errors? 9 errors. Now tell me stage 1 or stage 2? Stage? Assumption? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేశారు, ఎక్సెస్ డిఫరెన్స్ ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చిందని చెప్పారు కదా. చెప్పిన తర్వాత అజంప్షన్ రాయిద్దాం. అజంప్షన్ రాస్తే వాళ్ళు అజంప్షన్ తీసుకుంటారు, నీకేం రాదని. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్, డిఫరెన్స్ ఆల్రెడీ ఉంది, అండ్ డిఫరెన్స్ సస్పెన్స్ అని రాస్తారు. నో ఫర్ రెక్టిఫికేషన్ ఇఫ్ 2 accounts are affecting, write entry. If 1 account is affecting, entry or statement? Entry using suspense. Entry using suspense. Okay. Now chalo number first one. See, first one, an amount of rupees 100 was received from D Das. లాస్ట్ లో మీరు మాట్లాడుతున్నారు, సబ్జెక్ట్ అయినా లేకపోతే ఇంకేదైనా చెప్పండి నాకు. చెప్పండి సబ్జెక్ట్ అయినా. నేను ఉన్నా కదా, నన్నే అడగండి, ఇంకెవరితో మాట్లాడదు చెప్తున్నా. ఎందుకంటే లైక్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు డిబేట్ అయిపోతున్నాను, నేను డిబేట్ అవుతున్నాను. ఓకేనా? ప్లీజ్. నో అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 100 వాజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డి దాస్. ఇప్పుడే కదా చెప్పింది. శ్రీవాత్స ముందుకు రా, నా కోసం రావచ్చు కదా ముందుకు. ప్లీజ్ 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 తొందరగా. సార్ నీ పక్కన ఉన్నాయన పంపి. వచ్చండి, ఎవరో ఒకరు ముందుకు రండి. 1000% వద్దులే, 100% చాలు. ఓకే, మాట్లాడితే పక్కన. డన్. అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 100 రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డి దాస్. ఎవరమ్మా అతను? డి దాస్. ఆన్ 31st December 2022 బట్ హ్యాస్ బీన్ omitted టు ఎంటర్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ లో రాయలేదంట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా, మరి క్యాష్ బుక్ లో రాయాలి కదా. అండ్ హీ omitted టు రికార్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ లో రాయలేదంట. కంప్లీట్ ఒమిషన్, పార్షల్ ఒమిషన్? కంప్లీట్ ఒమిషన్. ఎంట్రీయే పాస్ అవ్వలేదని, ఎంట్రీయే పాస్ అవ్వలేదు అని. ఇప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ చేయండి, చెప్పండి. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డి దాస్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డి దాస్ అకౌంట్. రండమ్మా. ప్రాబ్లం నెంబర్? డౌట్ అమ్మా ఏమన్నా? లేదు కదా. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డి దాస్ అకౌంట్. డి దాస్ అమ్మా. డి అంటే తెలుసు అక్కడ ఇనిషియల్ అది.
డి అంటే ఫుల్ ఫామ్ తెలియదు మనకి, క్వశ్చన్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డి thus. Next, second one, the total of return inward book. మా రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్ పర్చేస్ రిటర్న్. ఫర్ డిసెంబర్ హ్యాస్ బీన్ కాస్ట్ 100 షార్ట్. అయ్యో, టోటల్ 100 అండర్ కాస్ట్. టోటల్ 100 అండర్ కాస్ట్. నో రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ బుక్, సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ కదా. టోటల్ అమౌంట్ ఇస్ relevant for which account? Which account? Sales return account. Debit side or credit side? Debit side. Now to rectify the error, now we need to post in sales return account. Which side? Debit side. Entry a statement. Entry stage 2 kada. Entry using suspend. Now which account is debited? Sales return account. Tell me journal entry. Sales return account debit to suspense account. But na request and return inward book ichcharu kada. Return inward account అని రాయాలి. ఏమనాలి? రిటర్న్ ఇన్వర్డ్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 100. Completed. Any doubt in this? Sure. Next, see third one. Okay, listen. Yes. ఏంటమ్మా డౌటా? ఏం లేదు కదా. ఎవరు పిలిచారు సార్ అని? ఓకే, రాయలేదా? రాయండి. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఆఫీస్ అన్నారా? సరే చూడండి, థర్డ్ వన్. పర్చేస్ ఆఫ్ అన్ ఆఫీస్ టేబుల్. Purchase of an office table, rupees 300, has been passed through the purchase day book. Purchase day book and purchase goods on a credit and రాసినట్టు. But actually the purchase of good or purchase of asset? మరి asset అయితే will you use asset account or purchase account? మనం యూజ్ చేయాల్సింది asset, బట్ అక్కడ యూజ్ చేసింది purchase. Now tell me rectification. Office table account debit to purchase account. ఏంటది? Office table account debit to purchase account. How much? 300. Now before starting fourth one, we purchased benches. Tell me journal entry. Benches account debit to cash account. మీకు విఆర్ఆర్ ఆఫీస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తే వెంటనే ఒకటి ఎల్ షేప్ లో కనిపిస్తుంది. ఏంటమ్మది? సోఫా సెట్. సోఫా సెట్ పర్చేస్డ్. ఎంట్రీ. సోఫా సెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. వై సోఫా సెట్ డెబిట్? అసెట్. అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్, అంతే కదా. కొంచెం అలా లోపలికి వెళ్తే మీకు ఫర్నిచర్ కనిపిస్తుంది. టేబుల్స్. We purchase office table. Entry. Office table account debit to cash account. అయితే ఇప్పుడు మీరు లక్ష్య బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ చూస్తే యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ బెంచెస్ అకౌంట్, యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ సోఫా సెట్ అకౌంట్, యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ టేబుల్ అకౌంట్, యూ విల్ ఫైండ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్. బెంచెస్ పర్చేస్ బెంచ్ అకౌంట్ అని రాయరు, ఫర్నిచర్ అని రాస్తారు. టేబుల్ పర్చేస్ టేబుల్ అకౌంట్ అని రాస్తారా? ఫర్నిచర్ అని రాస్తారు. సోఫా సెట్ కొంటే సోఫా సెట్ అని రాస్తారా? ఫర్నిచర్ అని రాస్తారు. కానీ మీరు మాత్రం ఆఫీస్ టేబుల్ అని రాస్తారు. అంటే అక్కడ ఏం రాయాలి? ఫర్నిచర్. ఏమన్నా రాయాలి? ఫర్నిచర్. అట్లా మర్చిపోవద్దు అని, అంతే. నాదో చిన్న ప్రయత్నం. ఏంటమ్మా? అదే నేను మర్చిపోయాను బై మిస్టేక్, అందుకే ఫర్నిచర్ రాపిస్తున్నాను. లిజన్, మరి ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ ఆఫీస్ టేబుల్ అని రాయడం రాంగ్ అని చెప్పట్లే నేను. అలా అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయరు, బట్ సమ్ టైమ్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో మీరు అక్కడ ఫర్నిచర్ రాసినా ఆఫీస్ టేబుల్ అని రాసినా కరెక్టే, బట్ ఐ ప్రిఫర్ టు రైట్ ఫర్నిచర్. నువ్వు ఒక చైర్ కొంటే చైర్ అని రాస్తావా? ఫర్నిచర్ అనే రాస్తావు. అర్థమైందా?
Then now, so journal entry ఏంటమ్మా, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. ఎవరైనా హట్ అవుతే సారీ అమ్మా, అంటే స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయింది కదా అందుకని. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, రూపీస్ 375. ఎంత? 375 paid for wages to workmen for making showcases has been charged to wages account. Showcases అంటే తెలుసు కదా, చెప్పండి ఏంటి? అల్మారా అంటారు కదా, అల్మారా షెల్ఫ్స్. ఓకేనా. సో రూపీస్ 375 paid for wages to workmen for making showcases has been charged to wages account. So first tell me correct journal entry. Showcases account debit to cash. అదే ఫర్నిచర్ అని రాయాలి, ఫస్ట్ షో కేసెస్ అని చెప్తాను నేను. షో కేసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని రాయాలి. బట్ అకౌంటెంట్ రికార్డెడ్ వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. కరెక్టా? తప్పు కదా. కరెక్ట్ ఏంటి చెప్పండి? షో కేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, కరెక్ట్ ఏంటి? షో కేస్ టు క్యాష్, అది కరెక్ట్. రాంగ్ ఏంటి? వేజెస్ టు క్యాష్. నౌ రెక్టిఫికేషన్, షో కేసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వేజెస్, కానీ షో కేసెస్ అని రాయొద్దు. Now tell me rectification. Furniture account debit to wages account. ఎందుకు వస్తారో తెలియదు ఆఫీస్కి, మిస్టేక్ చేయడానికి వస్తారు. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, ఎక్సలెంట్ అమ్మా. హౌ మచ్? అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేసి ఉంటే అసలు మాకు ఈ చాప్టరే అవసరం ఉండదు కాదు, అంతే కదా. మిస్టేక్ చేయడం కూడా ఒక చాప్టర్ అమ్మా. డౌటా? డౌట్ ఏంటి చెప్పు నాకు. ట్రాన్సాక్షన్ చదువు నువ్వు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, అంటే అల్మారా తయారు చేయడానికి లేబర్ వచ్చారు, వాళ్ళు తయారు చేసేయారు, వాళ్ళకి 375 రూపీస్ పే చేసాం. ఇప్పుడు నీకు అల్మారా కోసం స్పెండ్ చేస్తాము అంటే ఎక్స్పెన్స్ అవుద్దా, అసెట్ అవుద్దా? అసెట్ అవుద్ది. అంటే నువ్వు ఏం చేయాలి? అల్మారా అకౌంట్ అని రాయాలి, కానీ వేజెస్ అకౌంట్ అని రాశారు. ఓకేనా. మరి వేజెస్ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, వేజెస్ డెబిట్లో ఉన్నదని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే క్రెడిట్ టు వేజెస్, టు వేజెస్. మరి డెబిట్ ఏం రాయాలమ్మా? అల్మారా అకౌంట్, కానీ అల్మారా అకౌంట్ అని రాయాలి కదా. ఫర్నిచర్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ఫర్నిచర్, అల్మారా అకౌంట్ కాదు, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వేజెస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, మీకు స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం కదా, ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అన్న డెటార్ అన్న సేమ్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అన్న డెటార్ అన్న సేమ్, ట్రేడ్ పేయబుల్ అన్న క్రెడిటర్ అన్న సేమ్. Sometimes they may call creditor, they may call as a trade payable. Sometimes they may call debtor, or else they may call as a trade receivable. Now, purchase of rupees 67, purchase of rupees 67 had been posted to the trade payable account as 60. Tell me journal entry for goods purchased on a credit basis. Purchase account debit to creditors account. క్రెడిటార్ ప్లస్ ట్రేడ్ పేయబుల్ అని కూడా రాయొచ్చు. అంటే ఎంట్రీ ఏంటంటే పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ పేయబుల్ అకౌంట్. నో వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ట్రేడ్ పేయబుల్ లెడ్జర్. విచ్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్. హౌ మచ్ అమౌంట్? 67, బట్ అకౌంటెంట్ రికార్డెడ్ 60. ఇంకొక 7 రూపీస్ రాయాలి. ఎక్కడ? డెబిటా? మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి. రూపీస్ 67 purchases had been posted to the trade payable account as 60. So first tell me journal entry for purchase on a credit. Purchase account debit to trade payable account. And the 67. మీ అందరికి లెజర్ పోస్టింగ్ వచ్చా? How many ledgers affecting? First ledger, second ledger. Now which side in purchase account? How much? Now which side in trade payable account? How much? కానీ అకౌంటెంట్ 60 రాస్తాడు. ఇది మిస్టేక్. ఇంకొక 7 రాస్తే అయిపోద్ది కదా, అంతేనా? కానీ లెడ్జర్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోయింది. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఇంకో అకౌంట్ కూడా యూస్ చేయాలి. విచ్ అకౌంట్? సస్పెన్స్ అకౌంట్.
ట్రేడ్ పేయబుల్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్, దెన్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్. నో టెల్ మీ ఎంట్రీ. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ పేయబుల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 7. ఏమైనా డౌటా? షూర్? పక్కా? ఓకే. సస్పెన్స్ అకౌంట్ పెట్టు ట్రేడ్ పేయబుల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ 6th one, a check. ఏంటది? చెక్. A check for rupees 200 received from PC Joshi. Received from PC Joshi had been dishonored. మా చెక్ received from PC Joshi dishonor అయిందంట. Tell me journal entry for dishonor of a check received from PC Joshi. PC Joshi account debit to bank account. అదే dishonor entry కదా. As was passed to the debit of allowance account. Actual debit ఏం రాయాలి? PC Joshi. But they recorded debit allowance account. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? అలవెన్స్ అకౌంట్ ని క్యాన్సిల్ చేసి డెబిట్ PC Joshi రాయాలి. ఎంట్రీ PC Joshi అకౌంట్ డెబిట్ టు అలవెన్స్ అకౌంట్. మా అలవెన్స్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ అని. ఫుడ్ అలవెన్స్, ట్రావెల్ అలవెన్స్, కన్వేయన్స్ అలవెన్స్. ఓకేనా? ఇలా చాలా అలవెన్సెస్ ఉంటాయి. అలవెన్స్ అంటే ఇట్స్ ఎక్స్పెన్స్. సో డెబిట్ ఏం రాయాలమ్మా? PC Joshi. JOSHI. To allowance account. How much? దోశ కాదు, దోశ. నెక్స్ట్ 6th one అయిపోయింది కదా. Let's see the 7th one. 7th one చూడము. ₹1000 paid for purchase of a motorcycle for Mr. Dutt. ఏం పర్చేస్ చేసామమ్మా? మోటార్ సైకిల్. has been charged to miscellaneous expense account. రెక్టిఫై చేసాను మీరే. రాసేయండి, ఆన్సర్ రాసేయండి. ఆన్సర్ రాసేయండి మీ దాంట్లో ఆన్సర్ రాసేయండి. పెన్ తోటి రాయండి, పెన్సిల్తో కాదు. మిస్టేక్ అయితే రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు మనము, ఏం కాదు. ₹1000 paid for purchase of a motorcycle for Mr. Dutt had been charged to miscellaneous expenses account. ₹1000 అంట. కంప్లీటెడ్. టెల్ మీ, ఎవరైనా చెప్పండి ఎంట్రీ. మోటార్ సైకిల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఓకే, వై మోటార్ సైకిల్ డెబిట్? అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. వై మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్స్ క్రెడిట్? అక్కడ ఎక్స్పెన్స్ అని రాస్తారు కదా, అది క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం క్రెడిట్. అయితే అక్కడ మోటార్ సైకిల్ అని రాయకూడదు. డ్రాయింగ్స్ చూడండి అక్కడ. సి వి పేడ్ 1000. ఎవరు పే చేస్తారు చెప్పండి? 1000 బిజినెస్ ఏనా? ఫర్ వాట్? ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అ మోటార్ సైకిల్ ఫర్ మిస్టర్ దత్. మిస్టర్ దత్ ఈజ్ ఎ ఓనర్. ఓనర్ కోసం మోటార్ సైకిల్ కొనుక్కున్నాడు అంట. లిజన్, ఇట్స్ ఎ ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై బిజినెస్. కరెక్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. బట్ రాంగ్ ఎంట్రీ ఏం రాస్తారు ఇక్కడ? మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. రాంగ్ ఎంట్రీ.
Miscellaneous account debit to cash account. To cash, no problem with the credit. Problem is only with debit. Actual debit ఏం ఉండాలి, డ్రాయింగ్స్ ఉండాలి, ఏ నోట్ చేశారు, miscellaneous expense నోట్ చేశారు. సో టు రెక్టిఫై దిస్ ఎర్రర్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ miscellaneous expense అంటే అది పీక్ పక్కన పడేయాలి, అంటే క్రెడిట్. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలి, డ్రాయింగ్స్, జర్నల్ ఎంట్రీ, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు miscellaneous expense account. How much? 1000 rupees. Next, eighth one. చూడమ్మా, eighth one చూడండి. Goods amounting to rupees 1000, 100. Okay, 100 had been returned by customer. Sales return, super amma. But taken into the inventory, but no entry in respect thereof was made in the books of account. Entry record చేయలేదంట, రికార్డ్ చేయండి. Sales return account debit to debtors account, or else you can also write customers account. Goods returned by customer, రికార్డ్ చేయలేదు. Enter sales return to customer. Rupees 100. మాకు డేటాస్ పర్సనల్ అకౌంట్ అని రాస్తాం మనం, అంటే పర్సన్ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ రాయాలి. పర్సనల్ అకౌంట్ అక్కడ రాయాల్సిన మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, అది డేటాస్ అకౌంట్ అని రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కస్టమర్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఎస్. Ninth one, the sale of 200 to Singh and Co was wrongly credited to their account. Entry was made correctly in sales book. Sales book lo correct undante sales account lo correct e unnattu. Now when you sell goods to Singh and Co lo debit a credit a debit, but అక్కడ అకౌంటెంట్ ఏం చేసిన క్రెడిట్ లో రాస్తాడంటే ఎంత, 200. ఇప్పుడు రెక్టిఫై చేయాలంటే డెబిట్ సైడ్ డబుల్ అమౌంట్, అంతేనా, డెబిట్ సైడ్ డబుల్ అమౌంట్. హౌ మచ్, 400. ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంట్, ఎంట్రీ యూజింగ్ సస్పెన్స్. చెప్పండి, ఎంట్రీ సింగ్ అండ్ కో అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ 400. సూపర్ అమ్మా, మామూలు కాదు మీరు అసలు. అంటే చెప్పనే కదా, ప్రిపేర్ సస్పెన్స్ లెజర్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ 493 ఎక్సెస్ క్రెడిట్ అన్నారు కదా, అంటే డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా. సో to difference in trial balance, and that is 493. 493. Now wherever suspense account is affecting, use that journal entries to post in suspense account. First entry effect అయిందా, తెలిసి చెప్తున్నారా తెలియకుండా చెప్తున్నారా, తెలిసి చెప్తున్నాం. సెకండ్ వన్, ఎస్, తెలియకపోతే తెలుసుకొని చెప్పండి. సెకండ్ వన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. సరే, సస్పెన్స్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా, అంటే ఇప్పుడు మరి ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి. ఏమని పోస్ట్ చేయాలి, ఓకే, బై రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్. హౌ మచ్ క్రెడిట్ చెప్పండి, ఎంత, 100.
నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా? నో సార్. ఫోర్త్ వన్? నో సార్. ఫిఫ్త్ వన్? ఎస్ సార్. డెబిటా క్రెడిటా? ఓకే. 2 trade payable account. How much? 7, huh? For a reason. Next. ఏంటండి? 6th one? No sir. 7th one? No sir. 8th? No sir. 9th? Yes sir. Debita credita? Okay, bye. Sing and go. Sing and go, అది sing and po కాదు. Sing and go. How much? 400. Total tally perfect. పర్ఫెక్ట్ చేసాము అని మనం ఎప్పుడు అంతే పర్ఫెక్ట్ చేస్తాం. దెన్ క్లియరా? మీకు అర్థమవుతుందా? ఎస్. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ యాక్చువల్గా సిఏ ఫౌండేషన్ అకౌంట్ టఫెస్ట్ టాపిక్. CA foundation accounts lo the most toughest topic is rectification. In case if you are okay with this topic, rest of the subject will be easy for you. నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా ఎంపీసీ వాళ్ళు ఎంఈసీ వాళ్ళతో మాట్లాడకండి అని. ఇప్పుడు మాట్లాడచ్చు మీరు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ రెక్టిఫికేషన్ మీ ఇష్టం, సబ్జెక్ట్ గురించి ఏదైనా మాట్లాడచ్చు. ఓకేనా? మాట్లాడుతున్నారా? ఓకే, లిజన్ వినండి. ఒకసారి వినండి. లిజన్ మాట్లాడమన్నా చెప్పి మాట్లాడుతున్నారా ఏంటి? లేదు కదా. లెజర్ టాపిక్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? నౌ లిజన్. January 19th, goods sold to Surya. How much? 18,000. Now tell me entry for that. Surya account debit to sales account. So Surya account debit to sales. Now if you see Surya account, debit side to sales అని రాస్తున్నాం మనం. సేల్స్ అకౌంట్లో బై సూర్య అని రాస్తున్నాం అంతేనా? ఫర్ సపోజ్ ఇక నేను బై సూర్య అని రాయలేదు, ఓమిటెడ్, ఫోగాట్, మర్చిపోయా. అలా మర్చిపోయినప్పుడు ఇక టోటల్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 30,000. ఇక్కడ ఎంత రాస్తాం? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత రాస్తాం? 30,000. ఇదే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సేల్స్ 48 ప్లేస్ అయినా సమ్. ఇప్పుడు టోటల్ చేయండి. 1 lakh ఎంత? 1,50,000 వస్తున్నాం అంతేనా? మ్యాచ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామా? సస్పెన్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ 18,000 క్రెడిట్లోనే రాస్తాం అంతేనా? అర్థమవుతుందా లేదా? మళ్ళీ చెప్తా, నిజంగా అర్థమైందా? చెప్పి సాగు కొడుతున్నారంటారా బాబు. ఓకే రైట్. లిజన్, ఇక్కడ నేను 30,000 రాసానమ్మా. అంటే సేల్స్ అకౌంట్లో బై సూర్య అని రాయడం మర్చిపోయాం. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ద టోటల్ ఆఫ్ సేల్స్ ఈజ్ నాట్ 48,000, దట్ ఈస్ 30,000. ఇప్పుడు నువ్వు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టోటల్ చేస్తే టెల్ మీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఎంత? 1,68,000. క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ 1,50,000. ఇప్పుడు మనము లిసన్, సస్పెన్స్ వస్తుంది, అది క్రెడిట్లో వస్తున్న విషయం మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు నేను ఏం ట్రై చేస్తున్నానంటే ఆ ఎర్రర్ వల్ల ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ జరిగిన డిఫరెన్స్ వచ్చిందా, డిఫరెన్స్ రాలేదా?
డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది? ఆ డిఫరెన్స్ ఎట్ సైడ్ ఉంది? క్రెడిట్ సైడ్. నౌ కెన్ ఐ సే ఇట్ యాజ్ ఏ క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ బై 18,000. అవునా కదా? సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గివ్ ద ఎర్రర్ ఇచ్చి వాట్స్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అడుగుతారు. అంటే బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఎర్రర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ టోటల్ షార్ట్ అయిందా, క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ అయిందా, ఎంత అమౌంట్ షార్ట్ అయిందని అడుగుతారు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, గూడ్స్ సోల్డ్ టు సూర్య omitted to post in sales account. Now the effect of this error is sales account లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయలేదుగా మనం. దట్స్ వై క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ బై 18,000. చూడండి ఒకసారి, సేల్స్ అకౌంట్ లో విచ్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్? క్రెడిట్ సైడ్. నువ్వు క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ వచ్చింది. అదే నువ్వు క్రెడిట్ సైడ్ 18,000 నోట్ చేస్తుంటే క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ మ్యాచ్ అయ్యేది. ఓకేనా? లెజర్ లో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయకపోతే డెబిట్ టోటల్ షార్ట్ అవుతుంది. అదే లెజర్ లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయకపోతే క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ అవుతుంది. నువ్వు ఎట్ సైడ్ మిస్ చేస్తే ఆ టోటల్ షార్ట్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ మిస్ పోస్టింగ్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్, డెబిట్ టోటల్ షార్ట్ బై దట్ అమౌంట్. ఇఫ్ యూ మిస్ పోస్టింగ్ ఇన్ ద క్రెడిట్ సైడ్, దెన్ క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ బై దట్ అమౌంట్. ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇక్కడ ఇది మీకు? సో నార్మల్గా అయితే క్రెడిట్ ఎంత ఉండాలమ్మా ఇక్కడ? దెన్ దిస్ విల్ బి 1,68,000. నౌ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్, లిసన్, జాగ్రత్త వినండి. Now listen. Purchased furniture by paying cash rupees 10,000. Tell me journal entry for that. Furniture account debit to cash account. Now if you see furniture account, it should be posted in debit side to cash and cash account credit side by furniture. Now for suppose example, I omitted to post in furniture account debit side. అప్పుడు ఫర్నిచర్ అకౌంట్లో ఏముంటుందా? నో, ఇక్కడ కూడా ఏముండదు కదా. అసలు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఫర్నిచరే రాదు. అంతేనా? చెప్పండి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఫర్నిచర్ కనిపిస్తుందా? Tell me credit side total 1,68,000. Now debit side total 1,58,000. Now debit total is short by 10,000. Reason enti you omitted to post in furniture account debit side. If you miss posting in debit side, then debit total short by that amount. If you miss posting in credit side, then credit total short by that amount. For suppose example, the total 1,68,000. Now transaction is cash deposit into bank. Journal entry, bank account debit to cash account. I omitted to record the journal entry itself. ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు. మరి ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయకపోతే యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ బై బ్యాంక్ ఇస్ హియర్. మరి అప్పుడు ఇది 85,000 ఉంటుందా? ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 85 + 35, అంతే కదా. క్రెడిట్లో 35 రాయలేదు, అప్పుడు డెఫినెట్గా టోటల్ ఏమవుతాం? డిఫరెన్స్ 85 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. 1,10,000 20,000? 1,20,000. ఇక్కడ 1,20,000 వస్తుంది. అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇది లేదు, అప్పుడు యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ అమౌంట్ హియర్, అంతే కదా. అసలు ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు నేను. నేను అప్పుడు ఏముందామో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కనపడదు, ఇంకా బ్యాంక్ 0. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 1,20,000 ఉంటుంది, అంతేనా. నౌ సీ ద టోటల్ ఆఫ్ డెబిట్. $1,68,000 క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ డిఫరెన్స్ వచ్చిందా? పర్ఫెక్ట్ చేసాం అకౌంట్స్ మొత్తం. ఒక ఎంట్రీ రాయలేదు నువ్వు, స్టిల్ యువర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ షోయింగ్ ఈక్వల్ అమౌంట్. అవునా కదా? మిస్టేక్ ఉందా లేదా? అయినా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుతుంది. అంటే సిలిజన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ ఒమిషన్. See, when you omit completely, debit రాయము క్రెడిట్ రాయము, దెన్ డెఫినెట్గా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వలే ఉంటుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డిఫరెన్స్ ఏం రాదు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు మిస్ మ్యాచ్ అవుతుందంటే ఒక్క సైడ్ రాసి ఇంకో సైడ్ నోట్ చేయకపోతే.
పార్షియల్ ఒమిషన్స్ కి మిస్టేక్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ ఒమిషన్, నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ ఒమిషన్, నో ఎఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, దే విల్ గివ్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ రెక్టిఫికేషన్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎర్రర్ ఆన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ట్రయల్. ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ టోటల్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్, అది చెప్పడమే. కరెక్ట్ అమౌంట్ రాంగ్ అమౌంట్ కాదు, టోటల్ ఈక్వల్ ఉంటుందా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా, అది క్వశ్చన్. ఓకేనా, అర్థమైందా? లిసన్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో $1,68,000 కదా, ఇది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, కరెక్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కదా ఇది. నౌ సేమ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి, వి ఒమిటెడ్ టు రికార్డ్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫర్ క్యాష్ 15,000. గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫర్ క్యాష్ 15,000 రాయలేదు, ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు. అంటే ఇక్కడ బై పర్చేస్ ఉంటుందా, ఉండదు కదా. అప్పుడు ఈ టోటల్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి, బ్యాలెన్స్ 1 lakh, 1 lakh కదా టోటల్ కదా. ఈ డిఫరెన్స్ నువ్వు ఇక్కడ 15,000 రాయకపోతే దిస్ విల్ బి 1 lakh, అంతేనా చెప్పండి. ఎస్. అండ్ పర్చేజ్ లో ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ 15,000, దెన్ దిస్ విల్ బి 20,000, అంతేనా, అర్థమైందా? సో బికాస్ ఆఫ్ omitting that transaction, your cash balance will be 1 lakh and purchase balance is చెప్పండి ఎంత, 20,000. Now see the total amount, 1,68,000 కదా, కరెక్టా? ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్టా? రాంగ్. స్టిల్ యువర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ షోయింగ్ ఈక్వల్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ ఉందా లేదా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయితే సూపర్ గా రాసినట్ట. స్టిల్ దేర్ మైట్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎర్రర్స్. సి అందుకే చెప్పాను, అన్ని పర్ఫెక్ట్ చేస్తే పక్కా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయిన ప్రతిసారి అన్ని పర్ఫెక్ట్ చేసినట్టు కాదు. ఓకేనా? జస్ట్ అగ్రీయింగ్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డజంట్ మీన్ దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. బట్ ఇఫ్ యూ డూ పర్ఫెక్ట్, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ అగ్రీ. అగ్రియా నాట్ అగ్రియా చెక్ చేసుకో. అగ్రీ అంటే ఈక్వల్ ఉంది అని, నాట్ అగ్రీ అంటే డిఫరెన్స్ ఉంది అని. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? ఇది కరెక్టే కదా ఇప్పుడు? నో లిసన్, సూర్య అకౌంట్ బిట్టు సేల్స్ ఉంది కదా, సూర్య అకౌంట్ బిట్టు సేల్స్ అసలు ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు. అప్పుడేమో చెప్పండి, సూర్య అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 18,000 ఉండదు. ఇప్పుడు చూడండి, క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ ఈ 3,000 కూడా ఉండదు. అప్పుడు 15,000 డెబిట్లో వస్తుంది, అవునా కదా? అర్థమైందా? డెబిట్ సైడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పోస్ట్ 18,000, క్రెడిట్ సైడ్ బై క్యాష్ 15,000 ఉంటుంది. విల్ నాట్ హ్యావ్ దిస్ బ్యాలెన్స్, యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ బ్యాలెన్స్ 15,000 టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? చెప్పండి, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, అంతేనా? మరి అర్థమవుతుందా? నో చెప్పండి, ఎస్ సార్ నో, అంతే. విన్నారా వినలేదా? వినలేదు కదా. ఇక్కడ 18,000 రాయలేదు. అప్పుడేమో చెప్పండి, ఇక్కడ 3,000 ఉండదు. టోటల్ ఎంత ఉంటుంది? 15,000. ఇక్కడ టోటల్ 15,000. ఈ డిఫరెన్స్ 15,000 క్యారీ డౌన్ అని వస్తుంది. సూర్య అకౌంట్లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ 15,000 కనిపిస్తుంది. సో సూర్య అకౌంట్ there you have 15,000 in credit. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సేల్స్ అకౌంట్లో కూడా పోస్ట్ చేయలేదు కదా. సో సేల్స్ అకౌంట్లో ఇఫ్ యూ డోంట్ పోస్ట్ ఇన్ సూర్య అకౌంట్, దిస్ విల్ బి 30,000. సో సేల్స్ అకౌంట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 30,000 ఉంటుంది. నౌ సీ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టోటల్. డెబిట్ సైడ్ టోటల్ చేయండి, 1 lakh. క్రెడిట్ సైడ్ టాలీ అయిందా లేదా? టాలీ అయిందా లేదా? మిస్టేక్ ఉందా లేదా? మిస్టేక్ ఉంది, స్టిల్ టాలీ అయింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? కంప్లీట్ ఒమిషన్ ప్రతిసారి టాలీ అవుద్ది, పార్షల్ ఒమిషన్ ఎవ్రీ టైం టాలీ అవ్వదు.
సో ఎక్కడైతే మీరు రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ రాస్తున్నారో నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఎక్కడైతే మీరు రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నారో అప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్. ఇఫ్ యూ omitted to post in debit side, debit total short by that amount. If you omitted to post in credit side, credit total short by that amount. ఓకేనా? నేను చెప్పాలనుకున్నది మీకు అర్థమైందా? డన్. నౌ సీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 6. లాస్ట్ ఇంకా చెప్పి ఆపేస్తే నాకు అంత ఒప్పుకోలేదు, ఇక అయిపోయింది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. లాస్ట్ లైన్ చదవండి మా క్వశ్చన్లది. లాస్ట్ లైన్ చూడమ్మా. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పాస్ necessary rectifying entries and show how the trial balance would be affected by the errors. How the trial balance would be affected by the errors. సరే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 చెప్పండి. స్టేజ్ 1 ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అని అడుగుతున్నారు. అంటే నువ్వు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసేస్తే ఎఫెక్ట్ మనకు తెలుస్తుంది కదా, అర్థమైందా? హౌ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వుడ్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఎర్రర్స్ అంటే ఈ ఎర్రర్ వల్ల మరి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో చెప్పాలి. అంటే ఇంకా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేయలేదు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అనేది క్వశ్చన్ అక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ స్టేజ్ 1 2 3? 1. స్టేజ్ 1 షో హౌ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వుడ్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఎర్రర్స్. ఈ ఎర్రర్ వల్ల ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అని. అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇంకా ప్రిపేర్ చేయలేదు. బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రతి ఎర్రర్కి రెక్టిఫై చేయాలి, ఎఫెక్ట్ రాయాలి. నువ్వు రెక్టిఫై చేసే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయిపోతుంది, అవునా కదా? If you rectify the error, definitely trial balance will equal. రెక్టిఫై చేయకముందు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంటుందని మనం చెప్పాలి ప్రతి ఎర్రర్కి. ఓకేనా? సో సింపుల్ లాజిక్. ప్రతి రెక్టిఫికేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంట్రీ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బికాస్ టూ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఆ స్టేట్మెంట్ చూసి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో మనం చెప్పాలి. ఓకేనా? సో ప్రాబ్లం చేస్తే అది క్లారిటీ వస్తుంది. స్టార్ట్ చేయండి. It is for rectification and for writing entries we'll use that column, and this is effect on trial balance. Effect on trial balance. మా రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ వచ్చిన ప్రతిసారి నో ఎఫెక్ట్, స్టేట్మెంట్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. నౌ see the first transaction. These are the rectification and effect on trial balance. The first one, sale of old furniture 150 treated as sale of goods. Tell me journal entry for sale of furniture. Furniture to sales.
Sale of furniture. Cash account debit to furniture account. When you sell goods, then use sales account. When you sell furniture, use furniture account. Now sale చేయడం వల్ల cash inflow అవుతుంది కదా. Entry for sale of furniture. Cash account debit to furniture account. Entry for sale of good. Cash account debit to sales account. Correct entry ఏం చెప్పండి ఇక్కడ? Cash to furniture. Wrong entry. Cash to sale. Now tell me rectification. Sales account debit to furniture account. Sales account debit to furniture account. How much? Effect on trial balance. No effect. No effect on trial balance. Because ఇక్కడ rectify చేయడానికి మనం entry pass చేస్తాం. Rectify చేయడానికి entry pass చేస్తాం. ఓకేనా? Next. Second one. Receipt of rupees 500 from Ram Mohan, but credited to Shyam Sundar. Tell me journal entry for cash received from Ram Mohan. Cash account debit to Ram Mohan account. Now what's the wrong entry recorded? Cash account debit to Shyam Sundar account. Now tell me rectification. Shyam Sundar account debit to Ram Mohan account. Shyam Sundar account debit to Ram Mohan account. How much? Effect? No effect. See, నువ్వు రామ్ మోహన్ రాసేయండి, శ్యామ్ సుందర్ రాసేయండి, అమౌంట్ అయితే రాసావు కదా, అందుకే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డిఫరెన్స్ ఏం రాదు. అకౌంట్ నేమ్ చేంజ్ అవుతాయేమో, బట్ టోటల్ అయితే టాలీ అవుతుంది కదా, అందుకే నో ఎఫెక్ట్ అని చెప్తున్నాం. నో ఎఫెక్ట్. క్లియర్? సెకండ్ వన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. గూడ్స్ వర్త్ ₹100 brought from Mohan Narain have remained unrecorded so far. See, goods purchased from Mohan Narain not recorded. Entry purchase account debit to Mohan Narain account. Entry pass చేయలేదంట, అంటే డెబిట్ పోస్ట్ అవ్వదు, క్రెడిట్ పోస్ట్ అవ్వదు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అగ్రి అవుతుంది, ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు అక్కడ. నో ఎఫెక్ట్. అంతేనా? సో డెబిట్ లో పోస్ట్ చేయలేదు, క్రెడిట్ లో పోస్ట్ చేయలేదు, ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తో సేమ్ ఉంటుంది కదా. How much? 100. And effect of error? Next, fourth one. Now see, a return of ₹120 from Mukesh. First, shall we purchase return or sales return? Sure. A return of ₹120 from Mukesh. It's a sales return. Posted to his debit. Sir, mistake ఉన్నది అకౌంట్ ఏంటి? సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్, ముఖేష్ అకౌంట్. ముఖేష్ అకౌంట్. యాక్చువల్ ముఖేష్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలా, క్రెడిట్ అవ్వాలా? క్రెడిట్ అవ్వాలి, బట్ ఇక్కడ పోస్ట్ అయింది డెబిట్. నౌ రెక్టిఫై అవ్వాలంటే క్రెడిట్ సైడ్ డబుల్ అమౌంట్. అంతేనా? ఎంట్రీయా స్టేట్మెంట్? వాట్స్ ద స్టేట్మెంట్? క్రెడిట్ ముఖేష్ అకౌంట్ విత్ ₹240. Credit Mukesh account with ₹240. Stage 1, 2 కాదు, Stage 2 అవసరం లేదు. ఇక చూడండి, నో లిసన్, జాగ్రత్త రాలే ఎఫెక్ట్. క్రెడిట్ ముఖేష్ అకౌంట్ విత్ ₹240 ఉంది కదా,
మనం అలా క్రెడిట్ రాస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుతాయి, అవునా కదా? చెప్పండి, నువ్వు రెక్టిఫై చేస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుతుంది కదా. సో ఇఫ్ యూ రికార్డ్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్ దెన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ అగ్రీ. ఎర్రర్ వల్ల ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది చెప్పండి? క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ బై 240. నువ్వు క్రెడిట్ రాస్తే టాలీ అవుతుందని చెప్తున్నావు, నువ్వు క్రెడిట్ రాయకపోతే టాలీ అవ్వదు కదా. క్రెడిట్ సైడ్ షార్ట్ అవుతుంది, ఎంత? 240. సార్ కెన్ వి రైట్ ఇట్ యాజ్ అ డెబిట్ టోటల్ మోర్ బై 240? అలా రాయొద్దు, ఎక్కడైతే తక్కువైందో అది మాత్రమే మెన్షన్ చేయాలి. సో క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ బై 240, దట్స్ వై వీఆర్ క్రెడిటింగ్ ముఖేష్ 240, అప్పుడు టాలీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఇది? రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత ఎఫెక్ట్ కాదు, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ ఆన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేయకపోతే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అని, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీకు ఇది ఓకేనా? క్రెడిట్ ముఖేష్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 240 అంటే నువ్వు ఇప్పుడు క్రెడిట్లో రాస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ అగ్రీ, ఒకవేళ క్రెడిట్లో రాయకపోతే క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువ ఉంటుంది, అవునా కదా? సో ఇక నువ్వు చేయండి, క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ బై రూపీస్ 240, దట్స్ వై వీఆర్ క్రెడిటింగ్ ముఖేష్ అకౌంట్ 240. అప్పుడు నీకేమో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అగ్రీ అవుతుంది. క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ బై 240, మా అర్థమైంది అది? ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుద్ది. రెక్టిఫై చేయాలంటే నువ్వు క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి, ఒకవేళ క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసి ఉండకపోతే క్రెడిట్ టోటల్ తక్కువ ఉండేది. దట్స్ వై క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ బై 240, క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ బై 240. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, రిటర్న్ ఆఫ్ రూపీస్ 90 to Sham Sundar. Purchase return or sales return? Purchase return. Tell me journal entry for purchase return of goods to Sham Sundar. Sham Sundar account debit to purchase return posted as 9 in his account. ఏ అకౌంట్లో మా మిస్టేక్? శ్యామ్ సుందర్ యాక్చువల్ ఎంత పోస్ట్ చేయాలి? 90 రూపీస్, బట్ పోస్టెడ్ as 9. తక్కువ పోస్ట్ చేస్తాం కదా, ఎంత తక్కువ పోస్ట్ చేస్తాం? 81. నౌ ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంట్? స్టేట్మెంట్. నౌ టెల్ మీ స్టేట్మెంట్. డెబిట్ శ్యామ్ సుందర్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 81. Debit Shyam Sundar account with rupees 81. If you debit Shyam Sundar with 81, definitely trial balance tally అవుతుంది. In case if you won't post debit side, then debit total short by 81. Debit total short by 81. Debit total short by 81. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ 6th one, rent of a proprietor's residence, owner's residence, 600 debited to rent account. Actual debit in drawings, but you debited rent. Now tell me rectification. Drawings account debit to rent account. How much? 600. 600. No effect. No effect. See, నువ్వు డ్రాయింగ్స్ రాసిన డెబిట్ రాస్తావు, అక్కడ నువ్వు రెంట్ డెబిట్ రాసావు, ఏదైనా డెబిట్లోనే ఉంది కదా, సేమ్ అమౌంట్ ఉంది. యు విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. దట్స్ వై నో ఎఫెక్ట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ a payment of rupees 215 to Mohammed Sadiq. See, when you make payment to Mohammed Sadiq, what's the entry? Mohammed Sadiq account debit to cash account. Now if you are preparing Mohammed Sadiq account, which side you have to post? Debit side. Debit side kada. How much? So basic ga Mohammed Sadiq account lo debit side 215 రాయాలి. ఇది కరెక్ట్.
posted to his credit as 125. Wrong side, wrong amount. It's error of commission. Wrong side, wrong amount. See, wrong account unna, wrong side unna, wrong amount unna, wrong totaling unna, all these are error of commissions. Sir, post చేయలేదు sir, it is error of omission. Record చేయలేదు sir, error of omission. మర్చిపోతే omission, రాంగ్ అయితే కమిషన్. ఇంకొకటి ఉంటుందమ్మా ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్ అని, ఆ తర్వాత చెప్తా, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఓకేనా? ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది, అది మళ్ళీ చెప్తాను. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్స్ చూస్ చేసాం మనం, బట్ దాన్ని ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్ అంటారని చెప్పలేదు నేను, అంతే. సో రాంగ్ అకౌంట్, రాంగ్ అమౌంట్, రాంగ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్, రాంగ్ టోటలింగ్, రాంగ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. omission అంటే ఎర్రర్ ఆఫ్ omission. If you omitted to record, omitted to post, it's error of omission. Now ఇక్కడ మొహమ్మద్ సాదిక్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 215 అకౌంట్, క్రెడిట్ సైడ్ 125 రాశారు. సో ఫస్ట్ ఈ 125 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కదా, డెబిట్ సైడ్ 125, మన యాక్చువల్ 215 కూడా రావాలి కదా. టోటల్ డెబిట్ సైడ్ 340, ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంట్. టోటల్ మీ స్టేట్మెంట్, డెబిట్ మొహమ్మద్ సాదిక్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 340. Tell me trial balance effect ఉంటుందా ఉండదా? Is there is effect? What's that effect? Debit total short by 340. Next, 8th one. Sales book added 900 short. Added 900 short అంటే అండర్ కాస్ట్ అని, ఏంటది? అండర్ కాస్ట్. సేల్స్ బుక్ టోటల్ అమౌంట్ రిలవెంట్ ఫర్ సేల్స్ అకౌంట్, విచ్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్. నో రెక్టిఫై అవ్వాలంటే సేల్స్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి కదా. వన్ సైడ్ ఎర్రర్, టూ సైడ్ ఎర్రర్, ఎంట్రీ ఆ స్టేట్మెంట్. వాట్స్ ద స్టేట్మెంట్? క్రెడిట్ సేల్స్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 900. టెక్స్ట్ లెటర్ అని పెట్టండి అమ్మా, సింబల్ కూడా యాడ్ చేయండి, అట్ అవుతారు లేకపోతే. క్రెడిట్ సేల్స్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 900, రెడ్ కలర్ సింబల్ అమ్మా. సో క్రెడిట్ సేల్స్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 900. ఎఫెక్ట్ క్రెడిట్ టోటల్ షార్ట్ బై 900. ఇంకొకటి, the total of bills receivable book 1500 left unposted. Bills receivable book post చేయలేదంట టోటల్. Now bills receivable book total amount is relevant for bills receivable account, which side? Debit side. Entry a statement. What's the statement? Debit bills receivable account with rupees 1500. అయిపోయింది. Debit bills receivable account with rupees 1500. 900 that's error of commission. 900 కాదు, 1500 రాయాలి. Effect debit total short by 1500. Sairam. My problem number 7. Homework.
ప్రాబ్లం 7 హోంవర్క్. అవును, ఎగ్జామ్ ఉంది. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంది ఎగ్జామ్ సిలబస్లో. మీకు అర్థం కావట్లా, చేస్తే మీకు చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది వీకెండ్ ఎగ్జామ్లో. ఓకే, ట్రై చేయండి. సి మండే రోజు ద రెక్టిఫికేషన్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ అండ్ ట్యూస్డే విల్ స్టార్ట్ బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. బాగుంటుంది. ఓకేనా, మండే రోజు రెక్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ అవుతామా. దెన్ అండ్ లిసన్, మా అప్పుడప్పుడు మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అలా సడన్గా నేను క్వశ్చన్ అప్డేట్ చేస్తా. ఏదైనా అంటే అది జర్నల్ నుంచి మన సిలబస్ ఎప్పటి వరకు అయితే అప్పటి వరకు ఏదో ఒక టైంలో నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఏదైనా క్వశ్చన్ అప్డేట్ చేశాను అనుకోండి, మీరు ఆ రోజు కంపల్సరీ నోట్స్లో ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసేసుకొని వచ్చేయండి. ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తే అప్పుడు. అది వీకెండ్ సిలబస్ క్వశ్చనే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జర్నల్ నుంచి ఎప్పటి వరకైనా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సబ్సిడరీ, క్యాష్ బుక్, రెక్టిఫికేషన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకేనా, డెఫినెట్గా అది ఏమవుతుందంటే కొత్త క్వశ్చన్ ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో మైండ్ సెట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఈరోజు క్వశ్చన్ అప్డేట్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే ఆన్సర్ అప్డేట్ చేస్తా. సో దట్ ఆన్సర్ చూసిన తర్వాత కూడా అర్థం కాకపోతే అప్పుడు నన్ను అడగండి, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకేనా, ఎందుకంటే బుక్లో క్వశ్చన్ యాస్టీస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అనుకోండి మ్యాక్సిమం చేయగలుగుతారమ్మా. బట్ కొత్త క్వశ్చన్ వచ్చిన దాన్ని అసెస్మెంట్ రావాలి కదా, ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో దానికోసం మనం ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుదాం. అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఒకవేళ అంటే ప్రజెంట్ అయితే టైం అంత లేదు నాకు, మార్నింగ్ 8 నుంచి ఈవినింగ్ 6 వరకు నాన్ స్టాప్ క్లాసెస్. సో ఒకవేళ టైం దొరికితే మాత్రం కంపల్సరీ ప్రతి చాప్టర్కి అడిషనల్ డాక్యుమెంట్ కూడా ప్రింట్ తీసి ఇప్పిస్తాను నేను. అంటే ఆ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్, క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆన్సర్ కూడా ఉంటుంది. సో ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ లాగా. సో మీరు అది చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ కంప్లీట్ చేసుకుని అప్పుడు చెక్ చేసుకోవడం, ప్రాక్టీస్ కోసం ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అంతే. బట్ మీరు ఆ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ అయితే ఇవే చేయాలి. ఇవంతా అయిపోయింది సార్, ఇంకేం చదవడం నాకు లేదు సార్, కానీ చదవాలనిపిస్తుంది సార్ అన్నప్పుడు అప్పుడు చదవాలి. ఓకేనా, దెన్ చాలా ఇంకా థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. స్టడీ అవర్స్ టైంలో ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ రివిజన్. మిగతా సబ్జెక్ట్స్తో ప్రాబ్లం ఉండదు, బట్ అకౌంట్స్ ఒకటే కొంచెం లెంతీ సిలబస్ కాబట్టి ట్యాకిల్ చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే సబ్జెక్ట్ టఫ్ ఏమి ఉండదు, చదివేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మీరు ప్రిపరేషన్ టైంలోనే మ్యాక్సిమం కవర్ చేసుకోవాలి. క్లాస్ ఏం కాలే తర్వాత చూద్దాం, తర్వాత నేర్చుకుందాం అనే పాయింట్ ఉండదు. ఓకేనా, సో 2 గ్రాండ్ టెస్ట్ వస్తాయి మీకు అంతే. నార్మల్గా అయితే మన ఇన్స్టిట్యూట్లో లైక్ 3 గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం. 3rd గ్రాండ్ టెస్ట్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఎండింగ్ అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ మనకున్న టైంకి ఏంటంటే 3 గ్రాండ్ టెస్ట్ రాసే టైం ఉండదు. సో మీకు ఓన్లీ 2 గ్రాండ్ టెస్టే వస్తాయి. ఓకేనా, సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఫైట్ ఇవ్వాలి అంతే. అన్నీ అవే ఆటోమేటిక్గా అయిపోతాయి, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, డన్. సో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయేమో 6. 7th హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా, చేశారా? 7th వన్ తప్పుందా, ఈజీగానే ఉందా? సో చూడండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. Write out the journal entries to rectify the following errors using a suspense account. Using a suspense account, that is stage 1 or stage 2? Stage 2. Now, first one, goods of the value ₹100 returned by Mr. Sharma. Goods of the value ₹100 returned by Mr. Sharma. Now tell me first of all, a purchase return, sales return. Sales return. So sales return అయితే in which book it should entered? Sales return book. Sales return book కదా. So for suppose example, so if it is sales return book, majority if it is sales return book, you have to write the name called Mr. Sharma. How much? 100 rupees. Now tell me affect the ledger accounts. Sharma account and sales return account. Sharma and sales return account. ఓకేనా, శర్మ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్ ₹100. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడ్ ₹100. ఇది కరెక్ట్ అమ్మా, అంటే దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ టు బి డన్ బై ద అకౌంటెంట్. బట్ హియర్ వర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద సేల్స్ డే బుక్. సో సేల్స్ రిటర్న్ బుక్లో నోట్ చేయకుండా సేల్స్ బుక్లో నోట్ చేశారు. ఏమన్నా నోట్ చేశారమ్మా? శర్మ
rupees 100 అని. Sharma rupees 100. 1 second. Rupees 100. So ఇప్పుడు పోస్టింగ్ ఎఫెక్ట్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే రికార్డ్ ఇన్ ద సేల్స్ బుక్, what are the ledger accounts to be affected? Sharma account and sales account. So Sharma account and sales account. పోస్టింగ్ చెప్పండి నార్మల్గా అయితే. Sharma account లో డెబిట్ సైడ్ 100, సేల్స్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ 100. Now listen carefully. They entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. అంటే శర్మ అకౌంట్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ 100 డెబిట్ సైడ్ దే పోస్టెడ్ 100 క్రెడిట్ సైడ్. ఇదేమో రాంగ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ చేశారు. నో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, శర్మ అకౌంట్ ఏమోవాలి చెప్పండి, క్రెడిట్ అవ్వాలి. అండ్ హియర్ శర్మ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ ఓన్లీ, నో ప్రాబ్లం విత్ ద శర్మ. ఓకే, నౌ సేల్స్ అకౌంట్ యూజ్ చేయొచ్చా? నో, బట్ దే యూజ్ సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. నౌ టు రెక్టిఫై ఇట్, సేల్స్ అకౌంట్ ఏం చేయాలమ్మా, డెబిట్. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8 7. సో ప్రాబ్లం 7 ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలి. హౌ మచ్? 100. సో ఇఫ్ యూ డెబిట్ ద సేల్స్ అకౌంట్, డెఫినెట్లీ 100 ఏమొద్దామో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, సేల్స్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి. మరి యాక్చువల్ సేల్స్ రిటర్న్ యూస్ చేయాలి కదా, అది డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో డెబిట్. మరి క్రెడిట్ చేయడానికి ఏం లేదు కదా. Now you can use the account called suspend. So sales account debit, sales return account debit to suspense account. 200 rupees. Clear? Any doubt in this? ఏ డౌట్ లేదు కదా. మనం ఎగ్జాంపుల్లో డిస్కస్ చేసాం ఇలాంటిదే. బట్ అక్కడ సేల్స్ బుక్లో నోట్ చేయాల్సిన, పర్చేస్ బుక్లో పోస్ట్ చేసే, అకౌంటింగ్లో ఇండివిజువల్ లెజర్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గానే పోస్ట్ చేసామని డిస్కస్ చేసాం మనం. అప్పుడు సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్, ఆర్ ఎల్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ టు పర్చేస్, ఇది డిస్కస్ చేసాం మనం. ఇక్కడ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్, సేల్స్ రిటర్న్ బుక్లో నోట్ చేయకుండా సేల్స్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేశారు. ఇండివిజువల్ పర్సన్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గానే పోస్ట్ చేసాం అంటే మిస్టేక్గా చేయడం వల్ల అది కరెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, డన్. అదేంటమ్మా ఫస్ట్ వన్, మీకు ఇది వచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్, an amount of rupees 150 entered in sales return book, entered in sales return book has been posted to the debit of Mr. Philip who returned the goods. My God, sales return book lo individual amount is relevant for debtor account, debit side or credit side? Credit side. Ika debtor name ఏంటమ్మా, Mr. Philip. Now Mr. Philip account lo the correct posting should be credit side 150, but ఇక్కడ ఏమైందంటే posted in debit side of Mr. Philip 150. మరి ఇప్పుడు ఎర్రర్ రెక్టిఫై అవ్వాలి అంటే మనం క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత నోట్ చేయాలి, 150 300? 300 ఏనా? నౌ మిస్టర్ ఫిలిప్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ 300, మరి డెబిట్ ఏం చేయాలమ్మా, సస్పెన్స్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మిస్టర్ ఫిలిప్ అకౌంట్, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మిస్టర్ ఫిలిప్ అకౌంట్ రూపీస్ 300. మా ప్రాబబ్లో మీకు మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి సండేస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సిలబస్ డిలే అవ్వకూడదు, అంతే కదా. సో సండే కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయి, మిస్ చేయకండి. ఓకేనా, స్టడీ అవర్స్ ఉండవు, బట్ సండే అయితే క్లాస్ అయితే ఉండవు, అట్లీస్ట్ హాఫ్ డే అయినా ఉంటుంది. ఒకవేళ సండే క్లాస్ లేదనుకోండి, హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి అంతే. మా హాలిడే మాకు ఇచ్చి మమ్మల్ని హ్యాపీ అంటే ఏంట్రా. ఓకేనా, ఇప్పుడు నుంచి అన్ని వర్కింగ్ డేస్ అనుకోండి, ఎప్పుడైనా హాలిడే వస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి అంటే. దెన్ సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మిస్టర్ ఫిలిప్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, a sale of rupees 100, 200, a sale of rupees 200 made to Mr. Ghanshyam was correctly entered in sales day book. Sales day book lo correct gaane enter ayindanta, but wrongly posted to the debit of Mr. Radheshyam rupees 20. Actually ekkada post cheyali cheppandi, when we sell goods to the Ghanshyam account lo post cheyali. Ghanshyam account lo డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ అవ్వాలి అంతేనా. హౌ మచ్, 200. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఇన్ గన్శ్యామ్,
రాధేశ్యామ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 20 పోస్ట్ అయింది. సి దిస్ ఈస్ కరెక్ట్, దిస్ ఈస్ రాంగ్. ఇప్పుడు రాంగ్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, క్యాన్సిల్ చేయాలంటే రాధేశ్యామ్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్, సారీ క్రెడిటెడ్. హౌ మచ్? 20. సో 2 రాధేశ్యామ్, మరి యాక్చువల్ డెబిట్ ఉండాలిగా ఘనశ్యామ్. సో ఘనశ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 200. మరి మ్యాచ్ అవుతుందా ఎంట్రీ? 180 డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఎక్కడ డిఫరెన్స్ అమ్మా? డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో 2 సస్పెన్స్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 180. క్లియరా? సో జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ఘనశ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ అండ్ టు రాధేశ్యామ్ అకౌంట్. సో మిస్టర్ ఘనశ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 200 to Mr. Radhesham account 20 and to suspense account 180. Clear? Any doubt in this? Sure? Correct అయినా మీది? చేశారా చేయలేదు హోంవర్క్? నెక్స్ట్ 4th one. The total of discount allowed column in the cash book for the month of September amounting to 50 was not posted. But discount allowed column of cash book ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేయాలి. వేర్? డెబిట్ సైడ్. వన్ సైడ్ ఎర్రరే కదా. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. How much? 250. ఓకే, ఎంతమంది కరెక్ట్ అయినా 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. సో 3 కరెక్ట్ అయినా సార్ అన్న వాళ్ళు. ఓకే, మిస్టేక్ ఎక్కడైనా అర్థమైందా ఇప్పుడు? చెప్పండి. మీరు స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసిన 25 ఎగ్జాంపుల్స్ కాన్సెప్చువల్గా కరెక్ట్ అవుతాయి, అన్నీ ఓకే అనుకుంటే ప్రతి ప్రాబ్లం మీరే చేయొచ్చు. బట్ ఆ 25 ట్రాన్సాక్షన్స్ కాన్సెప్చువల్గా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మీరు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఆల్ ద 25 ట్రాన్సాక్షన్స్ అండర్ 3 స్టేజెస్. చూసిన తర్వాత అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. Problem number 8. Try to remember problem 8. సో ఫస్ట్ అది స్టేజ్ 1 2 3 చెప్పండి. స్టేజ్ 3 అర్థమైంది? అది ఎలా తెలిసామో స్టేజ్ 3 అని? డ్యూరింగ్ ద నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ పీరియడ్. డ్యూరింగ్ ద నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ పీరియడ్ సే మర్చెంట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఆన్ June 30, 2022 did not agree and the difference was put to a suspense account. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అగ్రీ అని చెప్పి డిఫరెన్స్ సస్పెన్స్ అకౌంట్లో నోట్ చేస్తారంట.
and during the next trading period the following errors were discovered. So you are required to give journal entries to rectify the errors in a way so as to show the current year's profit or loss correctly. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ఆ లాస్ట్ ఇయర్లో జరిగిన ఎర్రర్స్ ఇప్పుడు డిటెక్ట్ అయినాయి. నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్. బట్ ఇక్కడ రూల్ ఏంటమ్మా, వైల్ పాసింగ్ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్ వేరెవర్ ద లెడ్జర్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్ ఈస్ దేర్, there you have to change the ledger name to the P&L adjustment account. ఏమన్నా చేయాలి, P&L adjustment account. ఓకేనా, డన్. సో స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఒకసారి. The total of purchase book, the total of purchase book of one page 4539 was carried forward to the next page as 4593. అర్థమైందా? The total of purchase book of one page 4539 was carried forward to the next page as 4593 and the total excess అయింది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ పర్చేస్ బుక్ టోటల్ ఓవర్ కాస్ట్ అని. బట్ అక్కడ ఎందుకు అలా ఇచ్చారంటే, సి ఎగ్జాంపుల్, యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ పర్చేస్ బుక్ అమ్మ, దిస్ ఈస్ పేజ్ 1 అండ్ దిస్ ఈస్ పేజ్ 2. రియాలిటీలో ఎలా ఉంటుందంటే లెజర్ బ్యాలెన్సెస్ నార్మల్గా మనము లెజర్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు చేస్తాం, ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ కదా. బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఫిజికల్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు లెజర్ విల్ బి బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీ పేజ్ ఎండింగ్. ఎవ్రీ పేజ్ ఎండింగ్ ప్రిపేర్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజ్కి బ్రాడ్ డౌన్ రాస్తారు. సో దట్ ఏమవుతుంది, నీకు మంత్ ఎండింగ్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ అన్ని పేజెస్ బ్యాలెన్స్ చేయరు, ఎలాగో కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కదా, అలా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు పర్చేస్ బుక్లో, సో దిస్ ఇస్ ఏ పర్చేస్ బుక్. మన ట్రాన్సాక్షన్, మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో మనం తీసుకున్న ప్రాబ్లమ్స్లో 3 or 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి పర్చేస్ బుక్లో. మరి రియాలిటీలో ఓన్లీ 3-4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయా? ఇయర్ మొత్తానికి పర్చేస్ బుక్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా, థౌసండ్స్ లాక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అలా పర్చేస్ బుక్ మొత్తం ప్రిపేర్ చేసినది అన్ని ఒకేసారి బ్యాలెన్స్ చేయరు, ఎవ్రీ పేజ్ ఎండింగ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాడు. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ పేజ్ అండ్ సెకండ్ పేజ్. సో ఫస్ట్ పేజ్లో 1, 2, 3, 4 అప్ టు 25 ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేశారు. ఈ టోటల్ 4539 ఉందంట. సో 4539 ఉంది. was carried forward in the next page as 4593. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్లో మరి స్టార్ట్ చేయాలి కదా అని. సో ప్రీవియస్ టోటల్ బ్యాలెన్స్ అని 4593 రాశారు. 4593 అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని రాస్తారు. మళ్ళీ ఇదంతా టోటల్ చేస్తారు కదా. మరి ఇదంతా టోటల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఉంటుందా లేదా? ఎంత ఎక్సెస్ వస్తుందో చెప్పండి. 54 ఎక్సెస్ ఉంది. ఇప్పుడు 54 ఎక్సెస్ ఉండడం వల్ల మిస్టేక్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్లో ఉంటుందా, పర్చేస్ అకౌంట్లోనో? పర్చేస్ అకౌంట్ విచ్ సైడ్ చెప్పండి. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ విల్ బి మోర్ బై 54. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, క్రెడిట్లో ఎంత రాయాలి? 54, 108. 54 నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. సో పర్చేస్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ విత్ 54. Purchase account should be credited with 54. So first tell me, one side error, two side error. One side. First stage అనుకోండి, will write journal entry a statement. Statement చెప్పండి. Credit purchase account with rupees 54. అదే స్టేజ్ 2 ఇది ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్టేజ్ 3. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు స్టేజ్ 3 ఉన్నా కానీ స్టేజ్ 1 ఆలోచించాలి, తర్వాత 2 అండ్ దెన్ 3 ఆలోచిస్తేనే ఆన్సర్ వస్తుంది. మీరు డైరెక్ట్గా స్టేజ్ 3లో పాస్ చేయలేరు, బికాస్ అక్కడ ఏ అకౌంట్ ఉన్నా కానీ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ రాస్తారు కదా ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్కి. దట్స్ వై ఫస్ట్ స్టేజ్ 1 ఆలోచించండి అండ్ దెన్ కన్వర్ట్ దట్ టు స్టేజ్ 2 అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ కన్వర్ట్ దట్ టు స్టేజ్ 3. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. Suspense account debit
to P&L adjustment account. How much? 54. మా అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిన అకౌంట్ పర్చేజ్ అకౌంట్ అని. బికాజ్ మేము మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసాం, P&L అడ్జస్ట్మెంట్ ఏ అకౌంట్ అర్థం కాదు. ఓకేనా? సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్. ఎగ్జామ్లో పర్చేజ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. జస్ట్ సస్పెన్స్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకేనా? సో జనరల్ ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్. రీజన్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ మిస్టేక్ ఎక్కడ ఉంది? టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ బుక్ లో మిస్టేక్. టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ బుక్. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, లిజన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 4093 అండ్ ఇక్కడ 39 రాస్తారు. ఓవర్ క్యాస్ట్ అండర్ క్యాస్ట్? అండర్ క్యాస్ట్. ఎప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ వస్తుంది. అంటే P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? షూర్. అది ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, a sale of rupees 573 was entered in sales book as 753. Was entered in sales book as 753 and posted to the credit of the customer account. Posted to the credit of customer account. Say sale of rupees 573 entered in sales book as 753. సేల్స్ బుక్ లో 753 రికార్డ్ అయిందంట. పోస్ట్ టు ద క్రెడిట్ ఆఫ్ కస్టమర్ అకౌంట్. ట్రై చేయండి అమ్మా మీరు. ఆన్సర్ రాసేయండి, ఎంట్రీ రాసేయండి. జాగ్రత్తగా ఆలోచించి రాయండి. A sale of rupees 573 entered in sales book as 753 and posted to the credit of customer account. Stage 2 లో ఆన్సర్ రాయండి ఫస్ట్. ఫస్ట్ రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ స్టేజ్ 2. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ స్టేజ్ 3. డైరెక్ట్గా స్టేజ్ 3 అంటే కొంచెం కష్టం అనిపించచ్చు. ఫస్ట్ రైట్ ఆన్సర్ ఇంటూ స్టేజ్ 2. కూల్ అండ్ కామ్గా కరెక్ట్ ఏంటి రాంగ్ ఏంటి అన్నీ ఆలోచించుకొని రెక్టిఫై చేయండి, నో ప్రాబ్లం. A sale of rupees 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer account. Posted to the credit of customer account. ఫస్ట్ సేల్స్ బుక్ కదా, కస్టమర్ అకౌంట్లో యాక్చువల్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంతమ్మా? 573. జాగ్రత్తనండి. పోస్టింగ్ రిలవెంట్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. కస్టమర్ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్. కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. హౌ మచ్? 573. సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ 573. ఇదేంటమ్మా కరెక్ట్? ఇందులో డౌట్ ఉందా? షూర్. నౌ వాళ్ళు సేల్స్ బుక్ లో నోట్ చేస్తారమ్మా, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 573 they recorded how much? 753.
మరి అప్పుడు సేల్స్ బుక్ టోటల్ ఎంత రాసి ఉంటారమ్మా? 753. ఎఫెక్టివ్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. కస్టమర్ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్. కస్టమర్ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్. నౌ సేల్స్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ క్రెడిట్ 753 నోట్ చేస్తుంటారు, అంతేనా? కస్టమర్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ ఎక్కడ చేయాలి? డెబిట్లో. బట్ దే పోస్టెడ్ ఇన్ క్రెడిట్ 753. See, this is wrong accounting treatment. Now you have to convert that wrong into correct. First, we'll focus on sales account. ఇది ఓకేనా? మిస్టేక్ ఏమైంది, అర్థమైందా? సేల్స్ బుక్ లో రాశారు, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 573 దే రికార్డెడ్ 753. యాజ్ అ రిజల్ట్ సేల్స్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ 753 అవుతుంది, కస్టమర్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ 753 రాస్తాడు. యాక్చువల్ డెబిట్ లో రాయాలి, బట్ దే పోస్టెడ్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్ 753. నౌ విల్ ఫోకస్ ఆన్ సేల్స్ అకౌంట్. సేల్స్ యాక్చువల్గా డెబిట్ అవ్వాలా, క్రెడిట్ అవ్వాలా? క్రెడిట్. అక్కడ ఏమైందమ్మా? క్రెడిట్ అయింది, ప్రాబ్లం లేదు, బట్ రాంగ్ అమౌంట్ అయింది. ఎక్స్ట్రా ఎంత అకౌంట్ అయింది చెప్పండి? 180నా? సో ఇప్పుడు 180 డెబిట్ అవ్వాలి కదా, చెప్పండి. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 180. సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 180. సో ఇక్కడికి సేల్స్ అకౌంట్ కరెక్ట్ అయిపోయిందా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ విల్ థింక్ అబౌట్ కస్టమర్ అకౌంట్. కస్టమర్ అకౌంట్ యాక్చువల్గా అయితే డెబిట్లో ఉండాలి, బట్ అక్కడ క్రెడిట్లో ఉంది, అండ్ అది కూడా డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఉంది. క్రెడిట్లో ఉన్న అమౌంట్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కదా. నో టు క్యాన్సిల్ ద అమౌంట్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ ద కస్టమర్, డెబిట్ ఎంత పోస్ట్ చేయాలి? 753. సో 753 డెబిట్ పోస్ట్ చేయడం వల్ల కస్టమర్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ అయింది, బట్ యాక్చువల్ కస్టమర్ డెబిట్ ఎంత ఉండాలి? 573 ఉండాలి. అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ 573 డెబిట్. టెల్ మీ టోటల్ డెబిట్ 1326. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ 1326. మరి క్రెడిట్ ఏంటమ్మా? టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? ఇది కరెక్ట్. ఎంతమందికి వచ్చింది ఇది? మిస్టేక్ ఎక్కడైందమ్మా? అమౌంట్ రాంగ్ అయిందా? ఇక్కడ కూడా 573 అనుకున్నారా? కస్టమర్ అకౌంట్ 573 అనుకున్నారా? బట్ మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు గూడ్స్ సోల్డ్, అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? చెప్పండి. మా క్వశ్చన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాపర్గా లేకపోతే ఏం చేయలేం మనం. చదవండి, సెంటెన్స్ చదవండి, అక్కడ ఏముంది? A sale of 573 entered in sales book. As 753. సేల్స్ బుక్ లో 753 రికార్డ్ అయిందంటే టోటల్లో 753 ఉంటుంది, ఇండివిజువల్ కూడా 753 ఉంటుంది, అవునా కదా? అండ్ పోస్టెడ్ ద క్రెడిట్ ఆఫ్ కస్టమర్ అకౌంట్ అన్నారు. సేల్స్ అకౌంట్ గురించి ఏం చెప్పాలంటే అది కరెక్ట్ సైడే పోస్ట్ అయినట్టు. కస్టమర్ అకౌంట్లో ఎట్ సైడ్ పోస్ట్ అవ్వాలి? డెబిట్ సైడ్. బట్ దే పోస్టెడ్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్, అంత క్లియర్గా ఇచ్చారు కదా. ఎంత పోస్ట్ అయినట్టు? 753. సో ఇక్కడ చూడమ్మా, 573 సేల్స్ బుక్లో ఎంటర్ అవుతే కస్టమర్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 573, సేల్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ 573 డిస్క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ అకౌంటెంట్ రికార్డెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 573 he recorded 753 in the sales book itself. అప్పుడు ఇండివిజువల్ అకౌంట్లో 753 రికార్డ్ అయి ఉంటుంది, ఈవెన్ సేల్స్ బుక్ టోటల్ కూడా 753 రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. సో సేల్స్ బుక్ టోటల్ ఎక్కడ రికార్డ్ అవ్వాలమ్మా? సేల్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్. అక్కడ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? ఇస్ దర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సేల్స్ అకౌంట్ పోస్టింగ్? నో. సో దాట్స్ వై 753 పోస్ట్ అయింది అని ఇక్కడ సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. నౌ కస్టమర్ అకౌంట్లో ఎక్కడ పోస్ట్ అవ్వాలి? డెబిట్ సైడ్. బట్ ద పోస్టెడ్ ఇన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ అంత క్లియర్గా ఇచ్చారు కదా. ఎంత పోస్ట్ అయింది? 573. 753 పోస్ట్ అయినట్టు. నీ సేల్స్ బుక్ లో 753 ఉంటే సేల్స్ బుక్ చూసే కదా వీళ్ళు పోస్ట్ ఇంటూ లెడ్జర్. సో సేల్స్ బుక్ లో మిస్టేక్ ఉంటే డెఫినెట్ గా అకౌంట్స్ లో కూడా మిస్టేకే వస్తుంది కదా, అవునా కదా? ఎస్. ఇప్పుడు సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఉండాలి, క్రెడిటే ఉంది, కానీ రాంగ్ అమౌంట్ ఉంది, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంది కదా. ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది చెప్పండి?
ఆ 180 ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి సేల్స్ అకౌంట్. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 180. నెక్స్ట్ కస్టమర్ అకౌంట్లో డెబిట్ 573 ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైందమ్మా, క్రెడిట్లో 753 ఉంది. ఫస్ట్ ఈ 753 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అండ్ 573 డెబిట్ అవ్వాలి. అంటే టోటల్ డెబిట్ ఎంత చేయాలి, 1326. సో కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ 1326. 1326 ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయిందా లేదా? బట్ ఎంట్రీలో లేదు, అది రెండు డెబిట్స్ ఉన్నాయి. సో క్రెడిట్ ఏంటమ్మా, టు సస్పెన్స్. హౌ మచ్, 1506. ఓకేనా? మీకు సేల్స్ బుక్ పోస్టింగ్ వచ్చు కదా, అక్కడ రాంగ్ చేశారు. అది ఆ రాంగ్ చేసి మనకు అర్థం అవ్వాలి ఫస్ట్. సేల్స్ అకౌంట్ గురించి ఏ డిస్కషన్ లేదమ్మా, అప్పుడు కరెక్ట్ సైడే పోస్ట్ అయినట్టు అది. బట్ అమౌంట్ రాంగ్ తీసుకున్నట్టు రాంగ్ అమౌంట్ పోస్ట్ అయినట్టు. మీరు చూడండి ఇక్కడ, a sale of rupees 573 was entered in sales book as 753. సేల్స్ బుక్ లో 753 ఉంది అంటే లెడ్జర్ లో కూడా 753 ఉన్నట్టు. మరి 573కి 753 డిఫరెన్స్ ఎంత, 180. ఆ 180 ఎక్స్ట్రా రికార్డ్ అయింది సేల్స్ లో. సేల్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్, దట్స్ వై సేల్స్ డెబిట్ 180. అండ్ కస్టమర్ అకౌంట్ లో డెబిట్ 573 ఉండాలి, బట్ పోస్టెడ్ క్రెడిట్ 753. ఆ 753 క్యాన్సిల్ చేయాలి, యాక్చువల్ డెబిట్ 573 నోట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ 1326. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్, కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. కానీ సేల్స్ అని రాయచ్చా, ఏమో నోట్ చేయాలి, P&L అడ్జస్ట్మెంట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండి, P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్, 180. 180 ఎలా వచ్చిందమ్మా, 753 minus 573. But that represents sales account. సేల్స్ అకౌంట్ ప్లేస్ లో P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అని రాస్తాం. ఓకేనా? మరి డెబిట్ ఇంకోటి ఏంటమ్మా, కస్టమర్ అకౌంట్ ఏనా, కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ 573 plus 753. How much, 1326 to suspense account 1506. క్లియర్? ఒకసారి మీరు రఫ్లో కరెక్ట్ రాంగ్ ప్రిపేర్ చేయండి, ఇలా రఫ్లో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఆన్సర్ అక్కడ మిస్టేక్ ఏంటో అర్థం కాకుండా మీరు ఎంత రెక్టిఫై చేసినా కష్టం అమ్మ. మిస్టేక్ ఏమైందో తెలియాలి కదా. కరెక్ట్ ఏంటి, రాంగ్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్. అక్కడ రాంగ్ ఏమైందో అర్థం కాకుండా మనం రెక్టిఫై చేయలేము. సేల్స్ బుక్ లో 573 రికార్డ్ అవ్వాల్సింది, దే రికార్డెడ్ 753. 180 ఎక్స్ట్రా రికార్డ్ చేశారు. సో సేల్స్ బుక్ పోస్టింగ్ ఏమో డెటార్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్, సేల్స్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్. బట్ దే పోస్టెడ్ డెటార్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ 573 దే పోస్టెడ్ 753. అది క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం ఆపోజిట్ సైడ్ ఆ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి, యాక్చువల్ అమౌంట్ కూడా నోట్ చేయాలి. అండ్ సేల్స్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ 573 నోట్ చేయకుండా దే రికార్డెడ్ 753. టు రెక్టిఫై ఇట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. సబ్సిడరీ బుక్స్ గుర్తుందా? సబ్సిడరీస్ గుర్తు లేకుండా ఇది ఎంత చేసినా అర్థం కాదు, నేను ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు. ఓకేనా? మాక్సిమం రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ లో టఫెస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా సబ్సిడరీ బుక్స్ నుంచే వస్తాయి. ఆ సబ్సిడరీ బుక్ పోస్టింగ్ రాకుండా చేయలేం మనం.
ఓకే, done. Next. చూడమ్మా, థర్డ్ వన్ ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ ట్రై చేయండి, స్టేజ్ 2 ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ స్టేజ్ 3. స్టేజ్ 2 ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. అది రిటర్న్ టు ఏ క్రెడిటార్. ఫస్ట్ టెల్ మీ పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్. హౌ మచ్? 510. Tell me journal entry for purchase return of goods to creditor. చెప్పండి, ఎంట్రీ చెప్పండి. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్. మీకు చూడండి, రిటర్న్ టు క్రెడిటర్ 510. ఇక్కడ వరకే చదువుతున్నా నేను. రిటర్న్ టు క్రెడిటర్ రూపీస్ 510. పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్, పర్చేస్ రిటర్న్. పర్చేస్ రిటర్న్ చేస్తే ఇట్స్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పెన్స్. చెప్పండి, ఎస్. అండ్ వెన్ యూ రిటర్న్ గూడ్స్ టు ద క్రెడిటర్, డిక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ. క్రెడిటర్కి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో పోస్టింగ్ చెప్పండి అమ్మా, క్రెడిటర్ అకౌంట్ అండ్ పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్. సో క్రెడిటర్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. హౌ మచ్? 510. అండ్ పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ 510. ఇది కరెక్ట్, అంతేనా? నౌ లిసన్, జాగ్రత్త వినండి. వాజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ బుక్. అంటే ఎక్కడ రికార్డ్ అనేటమ్మా? సేల్స్ రిటర్న్ బుక్. సో సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ లో హౌ మచ్? 510 కదా. ఇక్కడ ఏదైతే పర్సన్ నేమ్ ఉందో ఆ పర్సన్ నేమే వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎఫెక్ట్ ఎలా చేసి చెప్పండి. పర్సన్ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. అంటే పర్సన్ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. ఇప్పుడు నాకు నార్మల్ పోస్టింగ్ చెప్పండి, సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ది. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ హౌ మచ్? 510. అండ్ పర్సన్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ హౌ మచ్? 510. ఇది నార్మల్గా సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ పోస్టింగ్ అయితే. నౌ సీ ద క్వశ్చన్. హౌఎవర్ ద క్రెడిటర్ అకౌంట్ వాజ్ కరెక్ట్లీ పోస్టెడ్. అంటే సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ నుంచి క్రెడిటర్ అకౌంట్లో 510 కరెక్ట్గానే పోస్ట్ అయిందంట. అంటే అసలు వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద కస్టమర్, క్రెడిటర్ అండ్ పర్సన్. అక్కడ క్రెడిటర్ నేమే, పర్సన్ నేమ్. ఇక్కడ క్రెడిటర్, పర్సన్ నేమే. Now the problem is with purchase return and sales return. యాక్చువల్గా ఏం యూస్ చేయాలి? పర్చేస్ రిటర్న్. డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా? వాళ్ళు యూస్ చేస్తారా? నో, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ పర్చేస్ రిటర్న్. డెబిటా క్రెడిటా? టు పర్చేస్ రిటర్న్ 510. అన్నెసెసరీగా యూజ్ చేసే లెజర్ ఏంటి? హౌ మచ్? వీ నీడ్ టు క్యాన్సల్ దట్. క్యాన్సల్ చేయాలంటే క్రెడిట్ టు సేల్స్ రిటర్న్ హౌ మచ్? రెక్టిఫై అయిందా లేదా? బట్ డెబిట్ ఏమన్నా నోట్ చేస్తామా? నో, యూ హ్యావ్ టు రైట్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. అంటే ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ రిటర్న్ టు సేల్స్ రిటర్న్. అండ్ బోత్ పర్చేస్ రిటర్న్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ ఆర్ నామినల్ నేచర్. దేర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ పి అండ్ ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్. కంబైన్ చేసి నోట్ చేసేచ్చు కదా. నోట్ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పి అండ్ ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 1020. 1020 నోట్ చేయండి. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L adjustment account. Suspense account debit to P&L adjustment account. Yes. ఎక్కడమ్మా? లేదా డెటర్ అని ఎప్పుడు రాయం మనం, పర్సన్ నేమే రాస్తాం. ఇప్పుడు గూడ్స్ రిటర్న్ టు వెంకటేష్ ఎగ్జాంపుల్. రిటర్న్ టు వెంకటేష్. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం?
వెంకటేష్ అని రాస్తాం కదా, చెప్పండి. గూడ్స్ రిటర్న్ టు వెంకటేష్ అన్న, గూడ్స్ రిటర్న్ బై వెంకటేష్ అన్న, వెంకటేష్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు కదా. అంటే క్రెడిటార్ అయినా డెటార్ అయినా పర్సనే. నువ్వు క్రెడిటార్ అండ్ డెటార్ పర్సన్ నేమ్ లేకపోతే క్రెడిటార్ అండ్ డెటార్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ అవుతాయి. బట్ రెండు సేమ్ పర్సన్ పర్సన్ నేమే రాస్తాం కదా. 1 సెకండ్ అమ్మా, లిసన్. ఇప్పుడు గూడ్స్, మీరు డెటార్ క్రెడిటార్ అయినా 2 డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ అనిపిస్తున్నాయి. డెటార్ క్రెడిటార్ అవుతావు, విల్ రైట్ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. గూడ్స్ రిటర్న్ టు వెంకీ. ఎంత ఇక్కడ 510 కదా, ఇది యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్. గూడ్స్ రిటర్న్ టు వెంకీ. వాళ్ళు ఏం చేశారు, గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై వెంకీ అని రాశారు. ఓకేనా. గూడ్స్ రిటర్న్ టు వెంకీ అయితే దే ఎంటర్డ్ ఇన్ రిటర్న్ ఇన్వర్డ్, అంటే గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై వెంకీ అని రాసినట్టే కదా. చెప్పండి, అతను కస్టమరా సప్లయరా సెకండరీ. గూడ్స్ రిటర్న్ టు వెంకీ, బట్ ద రికార్డింగ్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై వెంకీ. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చూసి చెప్పండి, ఎఫెక్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్, పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్ అండ్ వెంకీ అకౌంట్. ఓకేనా. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్ట్ చేసే లెడ్జెస్ చెప్పండి, సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ అండ్ వెంకీ అకౌంట్. అర్థమైందా, సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ అండ్ వెంకీ అకౌంట్. నా పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ పోస్టింగ్ క్రెడిట్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్ హౌ మచ్ 510. వెంకీ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ 510. ఇది కరెక్ట్ పోస్టింగ్. నా లిసన్, కమ్ టు సెకండ్ సైడ్. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ లో పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్, డెబిట్ సైడ్ 510, వెంకీ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ 510. బట్ అకౌంటెంట్ ఈ 510 క్రెడిట్ రాకుండా డెబిట్ లో రాశాడంట. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, వెంకీ అకౌంట్ రాంగ్ ఉందా అక్కడ, వెంకీ అకౌంట్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా. ఇందాక ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ అంటే క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెటార్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. క్రెడిటార్ వేరు డెటార్ వేరు, బట్ పర్సన్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ అకౌంట్ లో యాక్ట్ చేస్తాం. పర్సన్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ అకౌంట్ లో యాక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో అందుకే నో ప్రాబ్లం విత్ ద వెంకీ. ఇప్పుడు సేల్స్ రిటర్న్ క్రెడిట్ అవ్వాలి, పర్చేస్ రిటర్న్ కూడా క్రెడిట్ అవ్వాలి. సో 2 పర్చేస్ రిటర్న్ 2 సేల్స్ రిటర్న్, బట్ డెబిట్ సస్పెన్స్. అండ్ బోత్ ఆర్ నామినల్ అకౌంట్స్ కాబట్టి కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ నేమ్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇక నోట్ చేసుకోండి, 2 పర్చేస్ రిటర్న్ 2 సేల్స్ రిటర్న్. మా స్టేజ్ 3 ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా మనం సాల్వ్ చేయలేము. స్టేజ్ 2లా నోట్ చేసి దాన్ని స్టేజ్ 3 కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్ సైడ్వి అండర్స్టాండింగ్ కోసం రాపిస్తున్నాయి అంతే. ఓకేనా. మొత్తం రెక్టిఫికేషన్లో టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసేది. ఓకేనా, అర్థమవుతుందో చెప్పేది. కూల్ అండ్ కామ్గా ప్రతిదీ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రావాలని ఆలోచించకూడదు, ఎప్పుడు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళాలి. అండ్ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ పీస్ వైజ్ డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క పీస్ని సపరేట్గా డీల్ చేయాలి, అప్పుడు నీకు కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇనీషియల్గా రాంగ్ అయినా కానీ వన్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రై చేస్తే కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. డన్. నౌ ఫోర్త్ వన్ చూడం, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సి దాస్ 620. Cash received from C Das 620. Tell me journal entry for cash received from C Das. Now if you prepare C Das account, credit side kada, how much? 620. Now was posted to the debit of G Das. G Das account debit side post చేశారంట. ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా, జీ దాస్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, అంటే 2 జీ దాస్ 620. మరి యాక్చువల్ క్రెడిట్ 2 సి దాస్ 620, మరి డెబిట్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 సి దాస్ అకౌంట్ అండ్ 2 జీ దాస్ అకౌంట్. ఇక్కడ నామినల్ నేచర్ ఉందా, సో యాస్టీస్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు. నోట్ చేయండి, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్
C Das account and G Das account. How much? 1,240, 620 and 620. Okay. Next. See the fifth transaction. Note this, Radhe. Suspense account debit to C Das and to G Das. Next, fifth one. Goods worth 840 were dispatched to a customer before the close of the year. And the previous year ending avakamunde goods dispatch చేశారు customer కి. But no invoice was made out. అంటే ఇన్వాయిస్ రాయలేదంట. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎంటర్ చేయలేదు అని. ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ కదా. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు కస్టమర్. కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సేల్స్ ప్లస్ సేల్స్ అని రాయచ్చా? P&L adjustment. Now tell me entry. Customer account debit to P&L adjustment account. Simple transaction కదా అది. Customer account debit to P&L adjustment account. How much? 840. And data run it's problem లేదు. ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్లో కస్టమర్ ఉన్నప్పుడు కస్టమర్ రాయాలా డేటా రాయాలా అనే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. కీ పేపర్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో మీరు ఏం చేసండి, ఎవ్రీ టైం కస్టమర్ అకౌంట్ అని రాస్తే బ్రాకెట్లో డేటా రన్ మెన్షన్ చేయండి. లేదు డేటా అకౌంట్ అని రాస్తే బ్రాకెట్లో కస్టమర్ అని మెన్షన్ చేయండి. సో దట్ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. డేటా అయినా కస్టమర్ అయినా ఒకటే. అది నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు, బట్ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు మేబీ. ఓకేనా? సో దట్స్ వై కస్టమర్ అకౌంట్ అని రాస్తే బ్రాకెట్లో డేటా రన్ రాయండి. డేటా అకౌంట్ అని రాస్తే బ్రాకెట్లో రైట్ కస్టమర్ అకౌంట్. ఓకేనా? సో కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూడండి. అస్సలు అర్థం కాదు, బట్ చదవండి చాలు. జస్ట్ చదవండి. గూడ్స్ వర్త్ 1000 were sent on a sale or a return basis to a customer. మీకు లాలో ఏం నడుస్తున్నాం ఇప్పుడు? కాంట్రాక్ట్ యాక్టా, సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్టా? కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఇంకా సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ స్టార్ట్ అవ్వలేదా? ఓకే ఫైన్. సో గూడ్స్ వర్త్ ₹1000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. Entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price was 25% above cost. Sale price was 25% above cost. జాగ్రత్త, మీరు సెల్ఫ్గా ఏం ఆలోచించకూడదు. ఎందుకంటే మీరు ఏం ఆలోచించినా రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలియదు అసలు ఇప్పటి వరకు. సో సిఏ ఫౌండేషన్ ఓల్డ్ సిలబస్ అంటే 2024 బిఫోర్ దెర్ వాస్ ఎ టాపిక్ కాల్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్ అని. అంటే మీకు సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్లో వస్తుంది దాని గురించి థియరిటికల్ డిస్కషన్. బట్ దాని అకౌంటింగ్ అంతా సిఏ ఫౌండేషన్ ఓల్డ్ సిలబస్లో ఉండేది. మా జాగ్రత్త వినాలి. ఓకేనా? బట్ ఓల్డ్ సిలబస్ చాప్టర్ లేదు. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది. ఆ చాప్టర్ ఉంటే మీకు ఇది క్లియర్గా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు వచ్చేసేది. బట్ ఆ చాప్టర్ లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో నేను ఆ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్త వినాలి. ఓకేనా? బట్ బిఫోర్ దట్ ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నేను సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటాం మళ్ళీ ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో గురించి. బట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాము? ద సేల్ ప్రైస్ వాజ్ 25% అబోవ్ కాస్ట్. దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటంటే 25%. పర్సెంట్ అంటే పర్ సెంచరీ అని. 25% అబోవ్ కాస్ట్ అంటే 25 per century above cost. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 100 rupees కాస్ట్ 25 rupees is a profit. ఓకేనా? ఫర్ ఎవ్రీ 100 rupees కాస్ట్ 25 rupees is a profit. మీకు ఈ సిచ్యువేషన్ తెలుసా? కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్ అని తెలుసా? ఇది జనరల్ అండర్స్టాండింగ్. అది నీకు అయిన ఖర్చుకి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసి విల్ గెట్ సేల్.
సేమ్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఆల్రెడీ మనం హెచ్ అకౌంట్ ఆర్ అకౌంట్లో చూసాం. 25,000 కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ 15,000 ప్రాఫిట్ అని. అప్పుడు సేల్ ప్రైస్ 40,000 రాసామా లేదా? సో సేమ్ లైక్ వైస్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. నౌ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ద సెంటెన్స్ ద సేల్ ప్రైస్ was 25% above cost into this equation. Above cost అన్నారు కదా, అంటే కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ 25 ఉంటుంది అది. సో ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ 100, ప్రాఫిట్ విల్ బి 25. సో సేల్ విల్ బి 125. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? 25% above కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ 25 రూపీస్ ఉంటుంది ఫర్ 100 కాస్ట్. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ ఆఫ్ కాస్ట్ సేల్ ప్రైస్ విల్ బి 25 రూపీస్ మోర్. అది ఒకవేళ కాస్ట్ 200 ఉంటే 250 ఉంటుంది. అదే కాస్ట్ 1000 ఉంటే, కాస్ట్ 1000 ఉంటే ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది? ప్రాఫిట్ 250 ఉంటుంది. సేల్ ఈస్ 1250. మళ్ళీ చెప్పనా, ఇది ఓకేనా? కాస్ట్ 100 ఉంది, ప్రాఫిట్ ఎంత ఉందమ్మా? 25. సేల్ ఎంత? 125. కాస్ట్ 100, ప్రాఫిట్ ఎంత? 25. సేల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 125. మరి ఇది ఎలా వచ్చిందమ్మా? అక్కడ చెప్పింది ఏంటమ్మా? ద సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ 25% అబోవ్ కాస్ట్. సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ 25% అబోవ్ కాస్ట్. అంటే మేము కాస్ట్ కంటే 25 రూపీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సేల్ ప్రైస్ అని. ఆ ఎక్కువ ఉండేదే ప్రాఫిట్ కదా. పర్సెంట్ అంటే పర్ సెంచరీ ఆఫ్ కాస్ట్ 25 ప్రాఫిట్ అని. పర్ సెంచరీ ఆఫ్ కాస్ట్ 25 ప్రాఫిట్. అంటే ఫర్ 100 రూపీస్ ఆఫ్ కాస్ట్ 25 ప్రాఫిట్. సేల్ విల్ బి 125. ఒకవేళ ఇక్కడ 1000 ఉంటే ఇది 250 ఉంటుంది. ఇది ఎంతమ్మా? ఇందాక ఇదే అడిగా నేను, అవునా కదా? ఒకవేళ ఇక్కడ 200 ఉంటే చెప్పండి, 50 ప్రాఫిటా? దిస్ విల్ బి 250. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ 1000. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంటే చెప్పండి. సింపుల్ లాజిక్. ఒకసారి చూడమ్మా, లేజన్ ఇది ఓకేనా మీకు? ఇక్కడ 100 ఉంటే ప్రాఫిట్ 25 యాడ్ చేస్తే సేల్ 125 అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ 1000 ఉంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 250. ఎలా చెప్పారు? క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి నాకు. 250కి 1000 ఇంటూ 25%, అంతేనా? అంతే కదా. 1000 ఇంటూ 25% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 250. అదే చేస్తున్నారు కదా. నా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 1250 అని చెప్పాను. ఇప్పుడు నాకు ఇది కావాలి. ఆ 1000 తెలియదు మనకి. ఎలా వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 1250 డివైడెడ్ బై 125 ఇంటూ 25 ఎంత? 250 అనా? మీకు 1000 ఇంటూ 250 చెప్పడం వస్తుంది. 1250 ఇంటూ 250 చెప్పడం రావాలి. సరే ఫైన్. లేజన్ ఒకసారి వినండి. 1000 250 ఓకేనా? ఈ 250 క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 1000 ఇంటూ 25 బై 100. ఇది ఇచ్చారు కాబట్టి డినామినేటర్లో 100 రాసాం, అంతేనా? అదే 1250 ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 1250 ఇంటూ 25 డివైడ్ బై 125 రాయాలి. అర్థమైందా?
మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పనా? అది అకౌంట్స్ కాదు, మ్యాథ్స్ అది. ప్లీజ్ మీరు క్యాల్కులేటర్లు ఇది చేస్తున్నారు కదా, 25%ని ఇలా రాయచ్చా లేదా? ఇక్కడ 1000 తీసుకున్నారు కదా, అంటే 100 యాక్ట్ చేస్తాం 1000 అని, అందుకే డినామినేటర్ 100 రాస్తాం. అదే ఒకవేళ ఇక్కడ 1250 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, 1250 ఇంటూ 25/100 రాస్తారా, బై 125 రాయాలి. ఓకేనా? చూడండి ఒకసారి, 1000 ఇంటూ 25/100 రాసిన 250, 1250 ఇంటూ 25/100 రాసిన 250. లేదు అలా వద్దు సార్ మాకు అంటే, లేసన్ ఇక్కడ 1250 ఉంది, ఇది కావాలి మనకి, అంతేనా? లేసన్ 125కి 1250 అని తెలుసు మనకి, 25కి ఎంత అనేది క్వశ్చన్, 25కి ఎంత అనేది క్వశ్చన్. నా లేసన్ జాగ్రత్త, 10 చాక్లెట్స్ 1000 రూపీస్, 2 చాక్లెట్స్ ఎంత చెప్పండి? 10 చాక్లెట్స్ 1000 రూపీస్, ఒక్క చాక్లెట్ ఎంత 100 రూపీసేనా? ఎలా వచ్చింది ఒక చాక్లెట్ 100 అని? 1000 divided by 10 చేసిల్లా, then you got 1 chocolate price. We need how many chocolate price? Into 2. 125 chocolates, 1250 rupees. 1 chocolate anta 1250 divided by 125 into chocolates అంటే అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? ఓకే, మరి దీనికోసం నేను సపరేట్గా ఒక క్లాస్ తీసుకుంటా, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. ఈ క్వశ్చన్ అర్థం అవడం కోసం ఇలా రాపించాను అంతే. నా లిసన్, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో గూడ్స్ వర్త్ ఎంతమ్మా? 1000. ఇప్పుడు గూడ్స్ వర్త్ 1000 అంటే అది సేల్ ప్రైస్ అని మీనింగ్, ఇక్కడ రాసుకోండి, సేల్ ప్రైస్. ఏంటది? సేల్ ప్రైస్. నా లిసన్, we have cost plus profit is equals to sale, and we need information that sale is at 25% of cost above అని చెప్పారు. అంటే if cost is 100, profit will be 25, sale will be 125. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో సేల్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి? 1000 ఇచ్చారు కదా, నాకు కాస్ట్ కావాలి, నాకు ఎంత కావాలి? కాస్ట్ కావాలి. సో క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి, ఇక్కడ కాస్ట్కి 1000 డివైడెడ్ బై 125 ఇంటూ, మీరు ఇంటూ 25 చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది, అదే ఇంటూ 100 చేస్తే ఇది కావాలంటే మల్టిప్లై చేయాలి, అంతేనా? లేదు సార్ నాకు ఇంటూ 25 వచ్చినాక అనుకోండి, ఇంటూ 25 చేయండి, దెన్ విల్ గెట్ 200 యాజ్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 1000 మైనస్ 200 అయినా? నేను డైరెక్ట్గా దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్లో కూడా రాచ్చాము, 1000 డివైడెడ్ బై 125 ఇంటూ 100. ఇక్కడ ఇంటూ 25 చేస్తే ప్రాఫిట్ కావాలి కాబట్టి, ఇంటూ 100 చేస్తే కాస్ట్ కాబట్టి. మనం సెండ్ చేసిన గూడ్స్కి సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 1000, కాస్ట్ ఎంత? 800, ప్రాఫిట్ ఎంత? 200. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు డైరెక్ట్గా కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1000 డివైడెడ్ బై 125 ఇంటూ 100. ఇది కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఎంత? 800. ఇప్పుడు జస్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంతో తెలుసు, సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంతో తెలుసు మనకి. ఓకేనా? జాగ్రత్తనండి. మరి సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్ అంటే, లిజన్ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్తనండి. ఇది 1st January 2025. 1st January 2025. నార్మల్గా సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్లో ఎలా ఉంటుందంటే, జాగ్రత్త వినాలి. కస్టమర్కి మన గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం,
సెండ్ చేసి మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చకపోతే రిటర్న్ చేయొచ్చు. మీకు ఓకే అంటే యాక్సెప్ట్ చేయండి. మీరు యాక్సెప్ట్ చేసిన రోజు మాకు సేల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. సో వెన్ యూ సెండ్ గూడ్స్, సేల్ ఇన్కమ్ కాదు యాక్చువల్గా, సేల్ ఆర్ రిటర్న్. అంటే ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ రిటర్న్ ఇట్. ఆ ఆప్షన్ ఉంటుంది కస్టమర్కి. అంటే రిటర్న్ ఎక్స్చేంజ్ పాలసీ ఉంటుంది కదా, ఎక్స్చేంజ్ పాలసీ ఉంటుంది లేదా, సో అలాంటి పాలసీ అనమాట. ఆర్ఎస్ రిటర్న్ పాలసీ. వెన్ యూ సెండ్ గూడ్స్, నార్మల్గా కస్టమర్కి ఇమీడియట్గా పర్చేస్ చేయలేకపోతే నో రిటర్న్, నో ఎక్స్చేంజ్ అనే ఛాన్స్ ఇస్తారు, అప్పుడు రిటర్న్ ఏమి ఉండదు. బట్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ ప్లేసెస్ ఏమవుతుందంటే, మేము గూడ్స్ సెండ్ చేస్తాం మీకు, బట్ మీరు కావాలంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, లేదు వద్దు అనుకుంటే రిటర్న్ ఇవ్వచ్చు. అది మీనింగ్. మీకు లాలో ఇంకా డీటెయిలింగ్గా చెప్తారు సార్, బట్ జస్ట్ ఫర్ ద టైమింగ్, జస్ట్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అంటే మీనింగ్ అంటే వెన్ యూ సెండ్ గూడ్స్ యూ విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ టు ద కస్టమర్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ టు రిటర్న్ ఇట్, టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ టు రిటర్న్ ఇట్. నౌ 1st January 2025 మనం గూడ్స్ సెండ్ చేస్తున్నాం. 1st January 2025 ఎగ్జాంపుల్ ఈ బెంచెస్ అమ్మా, మన బిజినెస్ బెంచెస్ సేల్ చేయడం, బెంచెస్ సేల్ చేయడం. 1st January మనం బెంచెస్ సెండ్ చేసాం, మీకు 5 months టైం ఇస్తున్నాను. 5 months. ఈ 5 monthsలో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ యూ కెన్ రిటర్న్ ఇట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఎవరి దగ్గర ఉంది ఆప్షన్? కస్టమర్. ఇప్పుడు 1st January 2025 అంటే 5 months అంటే ఎప్పటి వరకు వస్తుంది చెప్పండి? జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, అంతేనా? సో మే ఎండింగ్ వరకు టైం ఉంటుంది కదా, అంటే ఎప్పటి వరకు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, రిజెక్ట్ చేయొచ్చు? 1st June 2025 వరకు టైం ఉంది. చెక్ చేయండి టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది. 1st January నుంచి 1st February 1 month, 1st March 2 months, 1st April 3 months, 1st May 4 months, 1st June 5 months. Now we are following a year of 25-26 year follow అవుతున్నాం. సో 24-25 year follow అవుతున్నాం. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, క్యాలెండర్ ఇయర్? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఇయర్ ఎండింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి? 31st March 2025. So this is 31st March 2025. Now 1st January నుంచి 31st March కి టైం గ్యాప్ 3 months. 3 months అయినా? 31st March నుంచి 1st June కి టైం గ్యాప్ 2 months. ఇప్పుడు 1st January 2025 కి you send goods to customer. You send goods to customer. So journal entry for sale of goods. Debtors account debit to sales account. మన సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంతమ్మా? 1000. ఈ ఎంట్రీ ఆల్రెడీ నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో పాస్ చేసావు. వెన్ గూడ్స్ సెంట్ టు ద కస్టమర్ వి రికార్డెడ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ద సేల్స్ బుక్. సేల్స్ బుక్లో రికార్డ్ చేస్తున్నట్టు డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తున్నట్టు సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేస్తున్నట్టు. మీరు మధ్యలో కొంచెం డీవియేట్ అయినా మళ్ళీ నేను చెప్పిన అర్థం కాదు అది, ఓకేనా? సో డీవియేట్ అవ్వద్దు. సో డేటాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ ఎప్పుడు పాస్ చేసాం ఈ ఎంట్రీ? 1st January 2025. So we recorded this entry on 1st January 2025. నిజంగా చెప్పండి, అసలు సేల్ అయినట్టు ఆ రోజు? సేల్ ఎప్పుడు అయినట్టు? వెన్ కస్టమర్ యాక్సెప్ట్ ద గూడ్స్. వెన్ కస్టమర్ యాక్సెప్ట్ ద గూడ్స్. నౌ 31st March 2025 ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే దట్ ఇస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎండింగ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా మన లేపరా? ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలా లేదా? సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ P&L. గుర్తుందా ట్రేడింగ్ P&L డిస్కస్ చేసాం మనం? ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ విల్ రైట్ సేల్స్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ విల్ రైట్ పర్చేసెస్. సేల్స్ ఇన్కమ్స్ అనే క్రెడిట్ సైడ్, పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ అనే డెబిట్ సైడ్, ఓకేనా? అండ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ బైపీసీ వాళ్ళకి అర్థం కదా మీ పాయింట్. ఇంటర్మీడియట్లో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో బై క్లోజింగ్ స్టాక్ రాస్తాం తెలుసా? వస్తాం కదా. నా జాగ్రత్త వినండి, ఈ సేల్స్కి ఎంట్రీ చెప్పండి. సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీ చెప్పండి. క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఈ 2 ఎంట్రీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో విల్ రైట్ క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్
and we'll write credit side closing stock. Credit side closing stock. Now జాగ్రత్తనండి 31st March 25కి ఇయర్ ఎండింగ్ అయిపోయింది. కస్టమర్ ఇంకా యాక్సెప్ట్ రిజెక్ట్ చెప్పలేదు. చెప్తే బాగానే ఉంటుంది, బట్ కస్టమర్ ఇంకా వెదర్ హీ యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు లేదు. ఇంకా 2 months టైం అయితే ఉంది కదా కస్టమర్కి. నువ్వు సేల్ కంప్లైంట్ అయిందని అజంప్షన్ తీసుకోవచ్చా? ఎందుకంటే 2 months రిటర్న్ చేయొచ్చు మనకి, అవును కదా. సో సేల్స్ కంప్లీట్ అయినట్టు అజంప్షన్ తీసుకోలేము. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇయర్ ఎండింగ్కి అసలు నేను గూడ్సే సెండ్ చేయలేదు అని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఇనిషియల్గా మనం గూడ్స్ సెండ్ చేస్తాం కదా, అసలు నేను గూడ్సే సెండ్ చేయలేదు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో అకౌంటింగ్ చేయాలి. బట్ ఆల్రెడీ నేను గూడ్స్ సెండ్ చేసిన ఎంట్రీ పాస్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు ఆ ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ చేయాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ దట్ ఎంట్రీ. సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1000. నేను గూడ్స్ సెండ్ చేశాను. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గూడ్స్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి చెప్పండి? కస్టమర్ దగ్గర ఉన్నాయి. నువ్వు సెండ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తావు? డేటాస్ సేల్స్ అని రాస్తావు. నువ్వు ఇయర్ ఎండింగ్కి అసలు నేను గూడ్స్ సెండే చేయలేదన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో అకౌంటింగ్ చేయాలి. సో ద డేటాస్ టు సేల్స్ వాట్ ఎవర్ ఎంట్రీ దట్ యూ రికార్డెడ్ అర్లియర్, నౌ ఇట్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్. అంటే ఎంట్రీ ఏంటి? సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ డేటాస్. మరి ఇప్పుడు గూడ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయా, కస్టమర్ దగ్గర ఉన్నాయా? తన గూడ్స్ మనవే కదా, మనవేనా? బట్ మన గూడ్స్ మన దగ్గరలో ఇంకొక ప్లేస్లో ఉన్నాయని చెప్పి నువ్వు పోర్ట్రే చేయాలి. మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్ అని రాస్తాం. ఒకటి స్టాక్ అంటే ఇన్వెంటరీ అని. స్టాక్ అంటే ఏంటి? ఇన్వెంటరీ. బై క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు ఆ క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీలో అక్కడ కస్టమర్ దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. కస్టమర్ దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ మన ఇన్వెంటరీ అని చెప్పి నోట్ చేసుకోవాలి. మన ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఎందుకు క్రెడిట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనే దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకా ఇవ్వలేదు, ఓకేనా. ఫైనల్ అకౌంట్స్ చాప్టర్లో అర్థమవుతుంది ఇంకా. బట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఈ ఎర్రర్ అర్థమవడం కోసం we should understand that closing stock should be recorded in the credit side of trading. అంటే నాకు జస్ట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చెప్పండి. క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్. సో we can write it as a inventory with customer account debit to trading account. ఏంటది? ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్. అయితే ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాడు, సేల్ ప్రైస్కి పాస్ చేయకూడదు. నీ ఇన్వెంటరీ నువ్వు పర్చేస్ చేసింది ఎంతకమ్మా? 800కే కదా, ఆ 800కే పాస్ చేయాలి ఎంట్రీ. 800. ఆ 2 ఎంట్రీస్ అర్థమైందా? వై వీఆర్ రైటింగ్ సేల్స్ టు డేటార్? టు క్యాన్సల్ ద ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ ఎంట్రీ. అండ్ వై వీఆర్ రైటింగ్ దట్ 800? టు షో దట్ గూడ్స్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ గూడ్స్. ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ ఇంకా సింపుల్గా ఇప్పుడు ఎట్ ప్రెసెంట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ రైట్ టు రిసీవ్ కదా. మన గూడ్స్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? కస్టమర్. రైట్ టు రిసీవ్ అనుకోండి, యాక్చువల్గా అది కదా, బట్ ఫర్ ద టైమింగ్ అర్థం అవడం కోసం అలా చెప్తున్నాను. రైట్ టు రిసీవ్ ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్. అక్కడ ఎందుకు ట్రేడింగ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయండి, నేను ఇప్పుడు అర్థం కాదు. బికాస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫైనల్ అకౌంట్స్ కాన్సెప్ట్. ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకైతే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ స్టాక్ రాస్తాం కదా, అదే ట్రేడింగ్ క్రెడిట్ అవుతుంది అని అనుకోండి, ఓకేనా. ఎంఈసీ సిఈసీ వాళ్ళకి, ఓకేనా. ఎంపీసీ వాళ్ళు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఒక్క ఎంట్రీ, ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్. సో ఇది కూడా నామినల్ అకౌంటే అమ్మా, అది కూడా నామినల్. ఇప్పుడు మనం ఇయర్ ఎండింగ్ ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం, ఇయర్ ఎండింగ్కి ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. నో సిలిజన్ క్వశ్చన్ చూడండి. గూడ్స్ వర్త్ రూపీస్ 1000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. ఇక్కడ ఏంటమ్మా మిస్టేక్ ఏం లేదు, సేల్స్ బుక్ లో రికార్డ్ చేశారని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అంటే దే ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ ఎంట్రీ కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ ఆర్ ఎల్స్ డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. నౌ at the close of the year అంటే at the end of the year the customer still had the option to return the goods and ఇంకా టైం పీరియడ్ పెండింగ్ ఉంది అని. నో ద సేల్ ప్రైస్ వాస్ 25% అబౌవ్ కాస్ట్. మరి ఈ సిచ్యువేషన్లో యూ హ్యావ్ టు పాస్ 2 జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఎన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి? 2 జర్నల్. ఒకటి ఏంటమ్మా, గూడ్స్ సెండ్ క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటాస్ అకౌంట్, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటాస్ అకౌంట్. జాగ్రత్త వినండి. 6th one is సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1000. And other entry is
ఇంకో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. So we can say it as a inventory account debit to trading account, rupees 800. ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసేమో స్టేజ్ 1 2 3. స్టేజ్ 3గా మా స్టేజ్ 3 అయితే నామినల్ నేచర్ ప్లేస్లో పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ రాయాలి కదా. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఎంట్రీ కన్వర్ట్ చేసి చెప్పండి. P&L adjustment account debit to debtors account. How much? 1000. Next, second entry lo inventory account debit to P&L adjustment account. Trading kuda nominal account hai, where you have to write all expenses, losses, incomes, gains. So to P&L adjustment account. How much? 800 800. మరి ఇప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ ఒకటేసారి పాస్ చేయాలి కదా ఇయర్ ఎండింగ్కి. కంబైన్ చేయొచ్చా లేదా? నౌ ఐ నీడ్ కంబైన్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. చెప్పండి. ఫస్ట్ డెబిట్ చూడండి, డెబిట్లో పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా 1000, క్రెడిట్లో కూడా పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ 800 ఉంది. జస్ట్ 200 రాస్తే సరిపోద్ది కదా. డెబిట్లో రాయాలా క్రెడిట్లో రాయాలా? డెబిటే కదా. మరి డెబిట్ పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ 800 ఉంది, క్రెడిట్ పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ డెబిట్లో 1000 ఉంది, క్రెడిట్లో 800 ఉంది. డెబిట్ 800 క్రెడిట్ 800 క్యాన్సల్, డెబిట్లో ఇంకా 200 మిగులుతుంది కదా. సో డెబిట్ పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ హౌ మచ్? పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ 200 అండ్ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్ 800 to debtors or customers account. ఇది ఆన్సర్ ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్కి. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇంకొకసారి చెప్పనా? లేదండి, బ్రీఫ్గా చెప్తాను, మీకు అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు, రాసేసుకోండి అంతే. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్ అంటే మనం గూడ్స్ కస్టమర్కి సెండ్ చేస్తే, ఇప్పుడు వరకు విన్నపోయినా అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు వినండి. సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్ అంటే విల్ సెండ్ గూడ్స్ టు ద కస్టమర్. నించుండమ్మా అందరూ, ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్. కొంచెం జాగ్రత్త వినండి. సరే, ఇప్పటివరకు అసలు ఏం వినలేదు, అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు వినండి. గూడ్స్ సెండ్ టు ద కస్టమర్ ఆన్ అ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్. సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్ అంటే మనం గూడ్స్కి కస్టమర్కి గూడ్స్ సెండ్ చేసి కస్టమర్కి టైం ఇస్తాం. ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, ఇఫ్ దే డోంట్ వాంట్ దే కెన్ రిటర్న్ ఇట్. ఓకేనా. నౌ ఇప్పుడు గూడ్స్ సెండ్ చేసాం. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ సెండ్ టు ద కస్టమర్ విచ్ ఇస్ టు బి రికార్డ్ ఇన్ ద సేల్స్ బుక్. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. యాక్చువల్గా సేల్ అవ్వలేదు. సేల్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ వెన్ వీ రిసీవ్డ్ ద యాక్సెప్టెన్స్. కానీ ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిందా? రాలేదు. బట్ వీ రికార్డ్ ఇన్ ద సేల్స్ బుక్. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అని పాస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇయర్ ఎండింగ్కి కస్టమర్కి ఇంకా టైం ఉంది, బట్ నువ్వు ఆల్రెడీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తావు కదా, అది కరెక్ట్ కాదన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తోటి వీ హ్యావ్ టు డూ రెక్టిఫికేషన్. వాట్స్ ద ఎంట్రీ దట్ వీ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్? డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. దట్స్ వై ఆ ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు దానికి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్. అదే ఇక్కడ రాసిన ఫస్ట్ ఎంట్రీ, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అని. దేనికోసం రాసాం ఎంట్రీ? టు క్యాన్సల్ ద ఒరిజినల్ ఎంట్రీ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. మరి సేల్ చేయలేదు అంటే ఆ గూడ్స్ మనవే కదా. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో విల్ రైట్ క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇన్వెంటరీ అని రాస్తాం. ఇన్వెంటరీ అంటే స్టాక్ అని. అంటే జర్నల్ ఎంట్రీ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, బై ఇన్వెంటరీ రాసామంటే ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అనే కదా. ఇప్పుడు అదే ఇన్వెంటరీ టు ట్రేడింగ్ నువ్వు రాయాలి కస్టమర్ దగ్గర ఉన్న గూడ్స్కి. మన దగ్గర ఉన్న గూడ్స్కి ఎలాగో రాస్తాం మనం ఎంట్రీ, బట్ మన గూడ్స్ కస్టమర్ దగ్గర ఉన్నాయంటే ఆ గూడ్స్ కూడా మనమే కదా. సో దాట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్. దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేనేమి ఇవ్వలేదు ఇంకా, వై ఇన్వెంటరీ డెబిట్, వై ట్రేడింగ్ క్రెడిట్ అని. అది ఫైనల్ అకౌంట్స్ టాపిక్లో వస్తుంది, బట్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్లో అది ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్. నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ 2 ఎంట్రీస్. ఏంటా 2 ఎంట్రీస్? సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటాస్, ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్. అంతేనా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీలో నామినల్ అకౌంట్ ఏంటమ్మా? సేల్స్. సెకండ్ ఎంట్రీ నామినల్ అకౌంట్ ఏంటి? ట్రేడింగ్. అవి రీప్లేస్ చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటాస్, ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్.
మరి మనం 2 ఎంట్రీస్ సేమ్ డేట్ రాసేటప్పుడు కంబైన్ చేయొచ్చు కదా. అలా కంబైన్ జర్నల్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ డెబిట్ 1000 ఉంది, క్రెడిట్లో 800 ఉంది. నెట్ ఆఫ్ చేసి ఏం చేస్తామో డెబిట్ 200 అండ్ ఇన్వెంటరీ డెబిట్ 800. 2 డేటాస్ 1000. ఓకేనా. ఆ థర్డ్ ఎంట్రీ కరెక్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ, రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. దెన్ కూర్చోండి అమ్మా. నించోబెట్టిన దానికి కూర్చోబెట్టిన పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేస్తారంట. రాయండి, ఆన్సర్ రాయండి. ఆ 3 నోట్ చేసుకోండి. ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఓన్లీ థర్డ్ వన్ అమ్మా. ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఓన్లీ థర్డ్ వన్. ఆ 800కి క్యాలిక్యులేషన్ 1000 divided by 125 into 100. 1000 divided by 125 into 100. Done? Any doubt in this? Sure. First one, sales data ఎందుకు రాసాను చెప్పండి. In order to cancel the original entry that is recorded at the earlier. And inventory to trading ఎందుకు రాసాము. మన స్టాక్ కస్టమర్ దగ్గర ఉంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు షో ఇట్ యాజ్ యువర్ స్టాక్ and you have to show that stock in the trading account credit side. That's why inventory to trading and awesome. Now you need to convert that into stage 3. So for that nominal nature ledgers place or replace cheyali and 2 entries same date rasnangondi you can combine the entry. So journal entry endama P&L adjustment account debit, inventory account debit to datas. Inventory valuation ki separate chapter undi manaki. Okay na. బట్ ఫర్ ద టైమింగ్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ కానీ సేల్ ప్రైస్ కానీ ఏది తక్కువ ఉంటే అది రాయాలి, అందుకే అది రాసాం. కాస్ట్ 800 ఉంది కాబట్టి 800 రాసాం మనం, యాజ్ ద కాస్ట్ ఈస్ లెస్ దెన్ సేల్ ప్రైస్. ఓకేనా, డన్. నెక్స్ట్ అయిపోయిన 6 ట్రాన్సాక్షన్స్. మా క్వశ్చన్లో డిఫరెన్స్ వాస్ పుట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని చెప్పారు. అంతేనా? నౌ లిసన్, మీకు జర్నల్ ఎంట్రీ చూసి లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వచ్చా? జర్నల్ ఎంట్రీ చూసి లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ చేయడం వచ్చా? స్టార్టింగ్లో నేర్పించాను నేను. ఇప్పుడు ఎంట్రీలో జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్. P&L అడ్జస్ట్మెంట్ ఫోకస్ చేయండి. ఎక్కడైతే P&L అడ్జస్ట్మెంట్ డెబిట్ అయిందో అవన్నీ యాడ్ చేయండి. ఓన్లీ డెబిట్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఓన్లీ డెబిట్. P&L అడ్జస్ట్మెంట్, నాట్ సస్పెన్స్. P&L అడ్జస్ట్మెంట్. $180 డెబిట్ అండ్ లాస్ట్ ఎంట్రీ 200 డెబిట్. టోటల్ డెబిట్ ఎంతమ్మా? 380. అలాగే ఇప్పుడు క్రెడిట్ టోటల్ చేయండి.
54,020 and 840. 380 debit, 1914 credit. Difference ఎంత? 1534. 1534 క్రెడిట్ లోనే ఎక్కువ ఉంది కదా, క్రెడిట్ లోనే ఎక్కువ ఉందా చెప్పండి. ఎస్. సో మీరు ఎప్పుడు స్టేజ్ 3 ప్రిపేర్ చేసినా ఒక ఎక్స్ట్రా ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, 1 ఎక్స్ట్రా ఎంట్రీ. దట్ ఎక్స్ట్రా ఎంట్రీ ఏంటంటే మనం ఫైనల్లో కొంచెం మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ వల్ల కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ విల్ యాడ్ టు ద క్యాపిటల్ ఆర్ విల్ లెస్ ఫ్రమ్ ద క్యాపిటల్. ప్రాఫిట్ అయితే క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తాం, లాసెస్ క్యాపిటల్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్కి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి, బికాస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇవన్నీ ఉండుంటే క్యాపిటల్ చేంజ్ అయ్యేది. లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్ దీస్ నామినల్ ఎక్స్పెన్సెస్, నామినల్ ఇన్కమ్స్, ఇఫ్ దే వర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్, క్యాపిటల్ చేంజ్ అయ్యేదా లేదా? మరి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ రికార్డ్ అవ్వదు, బట్ నౌ వీ రికార్డెడ్. సో దాట్స్ వై ఈ అమౌంట్ని మొత్తం క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఈ అమౌంట్ మొత్తాన్ని కూడా క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ఏం చేయాలమ్మా, ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఏం లేదు, మీకు పోస్టింగ్ చెప్పండి అమ్మా. పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో జారుతున్నాండి, పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఉంది. డెబిట్ సైడ్ ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఎంతమ్మా, డెబిట్ సైడ్ 180. నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ క్రెడిట్ సైడ్ పోస్టింగ్స్ చెప్పండి. 54,020 840. క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ 1,01914. డిఫరెన్స్ 1,534. ఇక్కడ టు క్యాపిటల్ అని రాయాలి. ఏమని రాయాలి? టు క్యాపిటల్. టు క్యాపిటల్ అంటే జర్నల్ ఎంట్రీ అని రాస్తాను చెప్పండి. పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రాయండి, అది ఎక్స్ట్రా ఎంట్రీ. P&L adjustment account debit to capital account. $1,534. అండర్స్టాండింగ్ కోసం టీ షేప్ లెజర్ రఫ్లో వేసింది మనం. Being transfer of P&L adjustment account balance to capital account. సో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా? ప్లస్ అయింది. క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయింది అంటే ఇంక్రీజ్ అని. క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయింది కదా, క్యాపిటల్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. క్రెడిట్ అయిందంటే ఇంక్రీజ్ అంటే డిక్రీజ్ అనట? ఇంక్రీజ్. వెన్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్, ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్ ప్లస్, అది క్యాపిటల్కి ప్లస్ అయినట్టు. సస్పెన్స్ అకౌంట్ చూడండి. సస్పెన్స్ అకౌంట్ టోటల్ ఆఫ్ డెబిట్ సస్పెన్స్. టోటల్ ఆఫ్ డెబిట్ సస్పెన్స్. డెబిట్ టోటల్ నా 23
1,4. Total of credit suspense. 1,506. సార్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో ఇచ్చారా క్వశ్చన్లో? ఇవ్వలేదు కదా. డిఫరెన్స్ విల్ బి ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. మీకు గుర్తుందా? సస్పెన్స్ అకౌంట్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి, డిఫరెన్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది నోట్ చేసి టాలీ అయిపోయినట్టు. సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ టాలీ అయిపోయింది, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఇంకా అని. ఓకేనా? దానికి ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ పిఎన్లో వచ్చేసి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. బట్ సి సమ్ టైమ్స్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ కూడా ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు, అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో వస్తుంది. సస్పెన్స్ అకౌంట్ కూడా ఎంట్రీ ఉండే స్కోప్ ఉంటుంది, అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చెప్తాను నేను. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తాను, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సస్పెన్స్ అకౌంట్తో పాటు కూడా చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది సజం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో బీఆర్ఎస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు మనం. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేదనుకోండి అంతే, ఇక కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాబ్లం 8 ఉన్నన్నిట్లో టఫెస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ప్రాబ్లం 8 మీరు, ప్రాబ్లం 8 టఫే కదా ఇప్పటివరకు ఉన్న దాంట్లో, ఎక్కువ టైం పట్టింది కదా. నాకైతే టఫ్ అనిపిస్తుంది, అట్లా మీకు ఈజీ అంటే నేనేం చేయలేను. ఓకే, సో ప్రాబ్లం 8 కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ టైమ్. సో నౌ సీ ప్రాబ్లం నెంబర్ 9. Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote out the difference to the profit and loss account of that year. సస్పెన్స్ అకౌంట్ రాస్తాం కదా, ఆ సస్పెన్స్ అకౌంట్ పిఎన్ఎల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదంట. అంటే దేర్ ఈస్ నో సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, పిఎన్ఎల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు మనకి సస్పెన్స్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ వస్తుంది, అది ఏం చేయాలని నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ హీ అపాయింటెడ్ ఎ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. He appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. Old books of accounts check చేసి ఈ మిస్టేక్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేశాడంట. Now, Mr. Roy used 10% depreciation on the vehicles. Tell me depreciation on vehicles entry. Depreciation account debit to vehicles account. Now suggest the necessary rectification entries. ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. స్టేజ్ 1, 2, 3. స్టేజ్ 3. మా ప్రాబ్లం 8 స్టేజ్ 3, 9 కూడా స్టేజ్ 3. రీజన్ ఏంటో నెక్స్ట్ ఇయర్ అని చెప్పారు కదా, నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ అన్నా, నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ పీరియడ్ అన్నా, నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నా, ఇట్ స్టేజ్ 3. ఇప్పుడు మనం స్టేజ్ 3లో ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. నౌ లిసన్. పర్చేజ్ ఆఫ్ అ స్కూటర్. Purchase of a scooter was debited to conveyance account as 300. So when you purchase a scooter, you have to debit motor vehicle account and రాయాలి. Motor vehicle account. But instead of writing motor vehicle account, their accountant recorded conveyance account. Now tell me correct journal entry. Motor vehicle account debit to conveyance account. Motor vehicle account debit to conveyance account. జాగ్రత్త వినండి, నోట్ చేయద్దు మీరు, జస్ట్ వినండి. Motor vehicle account debit to conveyance account. How much? 3,000. In their books of accounts, వాళ్ళు రికార్డ్ చేసిన అకౌంటింగ్ ఏంటో మోటార్ వెహికల్ కన్వేయన్స్. ఇఫ్ దే రికార్డ్ కన్వేయన్స్, will there be any depreciation charged on the conveyance? No. But motor vehicle నోట్ చేసిన డిప్రిసియేషన్ రాయాలి కదా. మోటార్ వెహికల్ అనేది అసెట్, అసెట్కి డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. కన్వేయన్స్ అనేది ఎక్స్పెన్స్, మరి ఎక్స్పెన్స్కి డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారంటే నో, అంటే దే అన్రికార్డెడ్ ద డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ అని. దే అన్రికార్డెడ్ ద డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ. అసెటే రాయలేదు, రిలేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ రాస్తారా? నో. దట్స్ వై ఇప్పుడు మనం అసెట్ రాసాం, మరి డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ కూడా రాయాలి కదా. టోటల్ మీ డిప్రిసియేషన్ ద మోటార్ వెహికల్. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్. 10% అని చెప్పారు, అంటే 3,000 into 10%.
ఎక్స్పెన్స్. కన్వేయన్స్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ అమ్మ, ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ అని రాసినట్టు. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎర్రర్కి 2 ఎంట్రీస్ వచ్చాయి. ఈ 2 ఎంట్రీస్ని కంబైన్ చేసి రాయొచ్చు కదా. ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్ డెబిట్, డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్, టు కన్వేయన్స్ అకౌంట్, టు మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్. అంతేనా? అంతే కదా, జస్ట్ క్యాన్సిల్ చేయలేదు నేను. 2 డెబిట్స్ ఉన్నాయి, 2 క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ కామన్ డెబిట్ కామన్ క్రెడిట్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా లేదా? ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి. మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్ డెబిట్ 2700, డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 300, టు కన్వేన్స్ 3000. కానీ స్టేజ్ 1 2 3? స్టేజ్ 3లో ఎక్స్పెన్స్ అన్ని నేమ్స్ చేంజ్ చేయాలా లేదా? అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్ డెబిట్, డెప్రిసియేషన్ డెబిట్ అంటే పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ డెబిట్ అని, కన్వేన్స్ క్రెడిట్ అంటే పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ అని. మళ్ళీ అది కూడా చేంజ్ చేయాలా లేదా? చెప్పండి. ఎస్. అంటే ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ 2700, 2700, 2700, 2700. వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. We can convert that into motor vehicle account debit 2700, depreciation account debit 300, to conveyance 3000, and we can convert that into motor vehicle account debit 2700, P&L adjustment account debit 300, to P&L adjustment account 3000. Can I write, sir? No. Now tell me actual rectification entry. Motor vehicle account debit 2700 and to P&L adjustment account debit. సో 2000 పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అమ్మది 2007. ఇది ఫస్ట్ ఎంట్రీకి ఆన్సర్. నోట్ చేసుకోండి. ఇంటర్మీడియట్ అనుకున్నారా ఏంటి? సిఏ ఫౌండేషన్. రాయొద్దు, లాస్ట్ ఒకటి రాస్తే చాలు. రావాలి, అదే నేర్చుకోవడం అంటే ప్రాసెస్. మాకు డైరెక్ట్గా రాదు కదా సార్, డైరెక్ట్గా రావడమే ప్రిపరేషన్ అంటాం. మరి సో నువ్వు డైరెక్ట్గా అంటే క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే ఇది డైరెక్ట్గా నిజంగానే రాయలేమమ్మా. ఇదంతా బ్రెయిన్లో రన్ అవ్వాలి ఈ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మీకు బ్రెయిన్ లేదు కాబట్టి బుక్లో రాస్తాం, అంటే అంత బ్రెయిన్ లేదు కాబట్టి. చాలా ఈజీ చాప్టర్ మా రెక్టిఫికేషన్. ఈ రోజుగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేదనుకోండి, ఇంకా మళ్ళీ చేసే టైం కూడా ఉండదు. కంపల్సరీ ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ వాట్సాప్లో మనం మెసేజ్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. ఐడియా ఉందా? మీ వాట్సాప్లో మీకు మెసేజ్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. మీకు మీరు రికార్డ్ చేసుకోండి ఆడియో మీరే, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి. వై వీఆర్ డెబిటింగ్ దిస్, వై వీఆర్ క్రెడిటింగ్ దిస్. నెక్స్ట్ టైం రివైజ్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఆడియో ఫైల్ వింటే సరిపోద్ది. ఎందుకంటే నీకు నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం నీకంటే బెటర్గా నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోలేవు, అవునా కదా? ఇంకెవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా నీకంటే బెటర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోలేరు కదా. దట్స్ వై మీరు అర్థం చేసుకొని మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి. అండ్ దానికి నేమ్ పెట్టుకోండి మరి రికార్డింగ్కి. లేదనుకోండి ఆ ఎత్తుక్కునే టైం అయిపోతుంది. డిప్రిసియేషన్ గురించి లాస్ట్ లైన్లో ఇచ్చారు, ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అది. అందుకే క్వశ్చన్ మొత్తం చదివిన తర్వాత ఆన్సర్ చేయాలమ్మా నార్మల్గా. సో లాస్ట్ లైన్ కంపల్సరీ చదవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి. కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్.
ఇంక ఇక్కడ నుంచి అన్ని సింపుల్గానే ఉంటాయమ్మ. వెరీ సింపుల్. పర్చేస్ అకౌంట్ వాజ్ ఓవర్కాస్ట్ బై 10,000. పర్చేస్ బుక్ కాదు, పర్చేస్ అకౌంట్. పర్చేస్ అకౌంట్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఓవర్కాస్ట్ బై 10,000. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ చేయాలి. సో 2 పర్చేస్ అకౌంట్, మరి డెబిట్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్, కానీ పర్చేస్ రాయొద్దు, P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. Suspense account debit to P&L adjustment account. How much? 10,000. Next transaction. Third one. A credit purchase of goods from P for 2,000 entered as a sale. And actually purchase of goods from P, they entered it as a sale of goods to P and రాశారు. అంటే సేల్ ఎంట్రీ క్యాన్సిల్ చేయాలి, యాక్చువల్ పర్చేస్ ఎంట్రీ నోట్ చేయాలి. ఎంట్రీ చెప్పండి. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పి అకౌంట్. అంతేనా? మరి పర్చేస్ డెబిట్, సేల్స్ డెబిట్కి ఏమని రాయాలి? P&L అడ్జస్ట్మెంట్. సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పి అకౌంట్. అర్థమైంది అది? P&L adjustment account debit to P account, rupees 4,000. అంటే ఇక్కడ సేల్ ఎంట్రీ క్యాన్సిల్ చేయాలి, పర్చేస్ డెబిట్ చేయాలి. సేల్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్, పర్చేస్ నోట్ చేయాలంటే డెబిట్. సో సేల్ డెబిట్, పర్చేస్ డెబిట్ టు పి అకౌంట్. బట్ సేల్ అండ్ పర్చేస్ రీప్లేస్ విత్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్. దట్స్ రెండింటిని కంబైన్ చేసి P&L అడ్జస్ట్మెంట్ డెబిట్ 4,000 రాస్తాం. మీరు ఎప్పుడు స్టేజ్ 3 ఉన్న ఫస్ట్ రైట్ ఆన్సర్స్ అండర్ స్టేజ్ 2 అండ్ దెన్ కన్వర్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు, సో దట్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ fourth transaction. Receipt of cash from A was posted to the account of Mr. B. Tell me journal entry for cash received from A. Cash account debit to Mr. A account. Mr. A account రాయకుండా Mr. B అని రాస్తారంట. ఇప్పుడు B క్యాన్సిల్ చేయాలి, A నోట్ చేయాలి. ఎంట్రీ Mr. B account debit to Mr. A account. How much? 5,000. 1,000. Next, fifth transaction. Receipt of cash from Mr. C was posted to the debit of his account as 500. Actual C account credit అవ్వాలి కదా, but posted in debit. ఇప్పుడు క్రెడిట్ ఎంత రాయాలి? 1,000. Which account? C account. Entry suspense account debit to C account, 1,000. Next, sixth one. Rupees 500 due by Mr. Q. Due by Mr. Q అంటే అసెట్ డేటా కదా, ట్రేడ్ రిసిబుల్ కదా. వాజ్ ఒమిటెడ్ టు బి టేకెన్ టు ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అంటే ట్రేడ్ రిసిబుల్ డెబిట్లో రాయడం మర్చిపోయాం. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమో చెప్పండి. ట్రేడ్ రిసిబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆర్ క్యూ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఒమిటెడ్ టు టేకెన్ టు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్లో రాయలేదు, అందుకే సస్పెన్స్ వస్తుంది డెబిట్లో. ఇప్పుడు నువ్వు సస్పెన్స్ క్రెడిట్ చేసి ట్రేడ్ రిసిబుల్ డెబిట్ చేయాలి. అర్థమైందా?
డ్యూ ఫ్రమ్ క్యూ అమ్మా, అసెట్ లయబిలిటీ. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్లో రాయాలి కదా, నువ్వు డెబిట్లో రాయలేదు, అప్పుడు డెబిట్ టోటల్ షార్ట్ అవుద్ది కదా. డెబిట్ టోటల్ షార్ట్ అయితే సస్పెన్స్ వస్తుంది అక్కడికి. ఇప్పుడు సస్పెన్స్ క్రెడిట్ రాసి డెబిట్లో మిస్టర్ క్యూ రాస్తే అయిపోద్ది కదా. అంటే ఎంట్రీ ఏంటి, క్యూ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్, 500. నెక్స్ట్ మా ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఒకటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ అన్ని ఈజీగానే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 7th one, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ టు మిస్టర్ ఆర్ 2000 was omitted to be recorded. ఆర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్, సేల్స్ ప్లేస్ లో పిఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఎంట్రీ మిస్టర్ ఆర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎండ్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. హౌ మచ్, 2000. నెక్స్ట్ amount of rupees 2395 of purchase was wrongly posted as 2593. పర్చేస్ డెబిట్ ఎంత వాళ్ళు యాక్చువల్గా 2395, మరి క్రెడిట్ డెబిట్ ఎంత అయిందమ్మా 2593, ఎక్స్ట్రా అయింది కదా. హౌ మచ్ ఎక్స్ట్రా, 180, 198 ఎక్స్ట్రా అయింది ఎక్కడ, పర్చేస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటం, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎండ్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ టు పర్చేస్ వస్తుంది, వెర్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెజర్ టు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎండ్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. Suspense account debit to P&L adjustment account. How much? 198. ఇందాక మనం ఒక ఎక్స్ట్రా ఎంట్రీ పాస్ చేసాం 8th పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, క్యాపిటల్. నార్మల్గా మనం సస్పెన్స్ అకౌంట్ చేస్తాం, సస్పెన్స్ లెజర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, సస్పెన్స్ లెజర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, డిఫరెన్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అని రాస్తాం, అవునా కదా. బట్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో యూ కాంట్ రైట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ బికాస్ ఫస్ట్ లైన్ చదవండి ఒకసారి. మిస్టర్ రాయ్ was unable to agree the trial balance last year and wrote the difference to the profit and loss account of that year. అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది సస్పెన్స్ రాసి ఆ సస్పెన్స్ పిఎన్ఎల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారంట. ఇప్పుడు సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లేదు, సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లేదు, పిఎన్ఎల్ ఉంది అంటే అది క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా. నౌ ఇందాక మనం పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలాగైతే క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసావో సేమ్ లైక్ వైస్ నౌ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ 2 అకౌంట్స్ టు ద క్యాపిటల్. పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్, ఈవెన్ సస్పెన్స్ ఇస్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్. సస్పెన్స్ కూడా క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఓకేనా. డన్. 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి ఇక్కడ, నెంబర్ 9, నెంబర్ 10. I will prepare suspense ledger account and P&L adjustment ledger account. ఎవ్రీ ఎంట్రీ ఎక్కడైతే ఎఫెక్ట్ అయిందో అది పోస్ట్ చేసుకుంటుందాం. ఫస్ట్ ఎంట్రీ చెప్పండి, మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో క్రెడిట్ సైడ్, $2,700 బై మోటార్ వెహికల్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ అయిపోయిందా పోస్టింగ్, చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీ, ఎంట్రీ ఏంటమ్మా సస్పెన్స్. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంటి, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ బై సస్పెన్స్. హౌ మచ్, 10,000. అండ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ 10,000.
ఓకేనా. నెక్స్ట్ P&L adjustment account debit to Mr. P account. $4,000. Next entry. Suspense account debit to Mr. C. So to Mr. C account, how much? 1,000. Entry item suspense. So Q account debit to suspense. So by Q account, how much? 500. Next, by Mr. R. So Mr. R account debit to P&L adjustment. So by Mr. R account, how much? 2,000. Next, suspense account debit to P&L adjustment account, how much? 198. And here it is by అంతేనా. First see the suspense account. Debits a total 10,000, 11,198. Difference ఎంత? 10,000. మన నార్మల్గా అయితే లిసన్, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే అది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేసి మ్యాచ్ చేసేస్తాం మనం. బట్ ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందంట. సో P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఆ P&L క్యాపిటల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్. నౌ సస్పెన్స్ అకౌంట్ వీ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ 1, యూ కెన్ రైట్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం. బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాయాలి. లేదనుకుంటే ట్రాన్స్ఫర్ టు ద క్యాపిటల్. ట్రాన్స్ఫర్ టు ద క్యాపిటల్. యూ కెన్ చూస్ ఎనీ ఆప్షన్. యూ క్యాన్ చూస్ ఎనీ ఆప్షన్. సో ఐసే స్టడీ మెటీరియల్ సొల్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. సో మనం కూడా క్యాపిటల్కే ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలమ్మా? బై క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు నాకు అది చూసి చెప్పండి, వాట్స్ అ జర్నల్ ఎంట్రీ? క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. అంతేనా. 9th ఎంట్రీ దగ్గర అది రాయండి. మా సస్పెన్స్ అకౌంట్ అండ్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ డిఫరెన్స్ చేసి డిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ అని రాయండి. దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాం. టెల్ మీ 9 జర్నల్ ఎంట్రీ ఇప్పుడు. క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 10,000. 10,698. Now same like as P&L adjustment को balance చేసేయండి. Credit side total how much? 14,898. Total में difference. And that shall be transferred to towards the journal entry. P&L adjustment account debit to capital account. అదే. Okay, so that's all for rectification of errors. మీరు ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లం ట్రై చేయొచ్చు. ప్రాబ్లం 1 వద్దు, ప్రాబ్లం 2 and 3 మీరు ట్రై చేయొచ్చు.
ఓకేనా. ప్రాబ్లం 1లో ఇంటర్లింకింగ్ ఎర్రర్ ఉంటుంది ఒకటి, అది ఫైనల్ అకౌంట్ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత అని అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. 2 and 3 మీరు ట్రై చేయొచ్చు. 2 and 3 మీరు ట్రై చేయొచ్చు. బట్ వాటికంటే ఇంపార్టెంట్ మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి పర్ఫెక్ట్ అవ్వడం. ఓకేనా. డన్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మళ్ళీ రేపు క్లాస్లో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉండి మళ్ళీ ఏదైనా చెప్పాలంటే అడగండి, నేను మళ్ళీ చెప్తా. ఓకేనా. కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అసలు ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. డన్. వీకెండ్ ఎగ్జామ్ కదా, వీకెండ్ ఎగ్జామ్ రాసేసి ఇంకే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రేపు పొద్దున వచ్చి బుక్స్ ఓపెన్ చేస్తాం సార్ అంటే కుదరదు అట్లా. మీకు అసలే 15 days తక్కువైంది, అది బ్రెయిన్లో పెట్టుకొని యాక్టివిటీస్ ఉండాలి మనకి. దెన్ అదే, సో ఎప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు ఫాస్ట్గా కవర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అంతే. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.